ఇంతకుముందు మన ఛానల్లో 11 అవర్స్ పైథాన్ కోర్స్ అయితే చేయడం జరిగింది అండ్ దాని యొక్క రెస్పాన్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది. రెస్పాన్సే కాదు, ఆ వీడియో చూసినటువంటి చాలా మెంబర్స్కి కూడా జాబ్స్ అయితే వచ్చాయి. అయితే ఆ వీడియోలో ఉన్నటువంటి కామెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా చూసిన తరువాత అండ్ అదేవిధంగా ఆ కోర్స్ చూసినటువంటి చాలా మెంబర్స్తో ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిస్కస్ చేసిన తరువాత అసలు వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి డౌట్స్ని ఆధారం చేసుకొని ఒక కొత్త పైథాన్ కోర్స్ని అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అందుకోసం రాము అనేటువంటి ఒక స్టూడెంట్కి పర్సనల్గా లైవ్ క్లాసెస్ చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇదే కోర్సుని మీరు బయట కనుక నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మినిమం 30,000 రూపీస్ అయితే అవుతుంది. కానీ సేమ్ కోర్సుని మీకు ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు హెల్ప్ అయినట్లయితే కింద థ్యాంక్స్ అనేటువంటి ఒక బటన్ ఉంటుంది. దాని మీద క్లిక్ చేసి ఒకవేళ మీరు మనీ పంపించాలి అనుకుంటే పంపించవచ్చు. అలా కాకుండా మనీ పంపించలేము అనుకునేవారు అట్లీస్ట్ ఈ యొక్క వీడియోని లైక్ చేయండి. అండ్ అదేవిధంగా మీలాగా పైథాన్ ఎవరైతే నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ యొక్క వీడియోని షేర్ చేయండి. అండ్ అదేవిధంగా ఫైనల్గా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. సరే, ఇప్పుడైతే లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటో తెలియనటువంటి ఒక స్థాయి నుండి నాకు పైథాన్ వచ్చు అన్నటువంటి స్థాయికి తీసుకొని వెళ్ళడమే ఈ యొక్క వీడియో ముఖ్య ఉద్దేశం. ఒక చిన్న నోట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతి టాపిక్ తరువాత ఆ టాపిక్ సంబంధించినటువంటి ఒక టాస్క్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఆ యొక్క టాస్క్ని మన యొక్క రాము ఏ విధంగా చేస్తున్నాడో అనేది తెలుసుకునే ముందు వీడియోని పాస్ చేసి మీరు ఆ యొక్క టాస్క్ని ఓన్గా ట్రై చేయాలి. అయితే మీరు ఓన్గా ట్రై చేసిన తరువాత మన రాము ఏ విధంగా చేస్తున్నాడు అనేది చూడొచ్చు. అలా కాదు, రాము ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాడు అని అనుకుంటే అప్పుడు వీడియోని మీరు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ యొక్క ఎంటైర్ పైథాన్ కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి కోసం మనం పైచార్మ్ అనేటువంటి ఒక ఐడియాని అయితే ఉపయోగిస్తాం. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం పైచార్మ్ డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే సింపుల్గా గూగుల్ ఓపెన్ చేసి డౌన్లోడ్ పైచార్మ్ అని కొట్టేస్తే టాప్లో మనకు ఒక లింక్ కనిపిస్తుంది, డౌన్లోడ్ పైచార్మ్ అని చెప్పేసి. దాని మీద మనం ప్రెస్ చేస్తాం. ఓకే, సో దాని మీద ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మనకి 2 లింకులు కనిపిస్తాయి. ఒకటి వచ్చేసి ప్రొఫెషనల్, ఇంకొకటి వచ్చేసి కమ్యూనిటీ అనమాట. సో ఈ యొక్క కమ్యూనిటీ ఉంది కదా, దాని మీద మనం ప్రెస్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దీని మీద క్లిక్ చేసుకున్న వెంటనే ఇక్కడ మనకి థ్యాంక్ యూ ఫర్ డౌన్లోడింగ్ అని ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి డౌన్లోడ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే డౌన్లోడ్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది. టోటల్గా ఇది మనకి 377 MB అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో నేనైతే ఆల్రెడీ దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసేసాను కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేస్తాను. మీరైతే టోటల్గా డౌన్లోడ్ అయినంత వరకు వెయిట్ చేస్తారు. ఓకే, అది వన్స్ డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తరువాత ఈ విధంగా ఒక లింక్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట, పైచార్మ్ కమ్యూనిటీ అని చెప్పేసి. సో తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను అనుకుంటే సింపుల్గా దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తాను. ఓకే, సో సింపుల్గా డబల్ క్లిక్ చేసిన తరువాత ఈ విధంగా ఒక డైలాగ్ బాక్స్ అయితే కనిపిస్తుంది. దాని మీద ఎస్ అని క్లిక్ చేస్తాం. ఎస్ అని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత కరెంట్ వెర్షన్ ఆఫ్ పైచార్మ్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ ఉందన్నమాట. సో ఎందుకోసం అనుకుంటే నా యొక్క సిస్టంలో ఆల్రెడీ పైచార్మ్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ యొక్క డైలాగ్ వచ్చింది. మీ కేసులో ఒకవేళ పైచార్మ్ అనేది డౌన్లోడ్ అవ్వకపోయి ఉంటే మీకు ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఇస్తుంది. దాని మీద మీరు నెక్స్ట్ కొట్టేస్తే పైచార్మ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తరువాత మీ యొక్క సిస్టంలో ఈ యొక్క విండోస్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి పైచార్మ్ అని కొడితే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దాని మీద ప్రెస్ చేస్తే మనకి పైచార్మ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో నేను అయితే ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే ఐ ఓపెన్ పైచార్మ్ ఓన్లీ. పైచార్మ్ తర్వాత మీరు డౌన్లోడ్ చేసేసుకోండి. ఓకే, సో బేసికల్గా ఓకే మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఐ థింక్ నాకు ఆల్రెడీ లెర్న్ పైథాన్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, బట్ ఐ థింక్ అందులో మనకి ఏం లేదు. సో విల్ క్రియేట్ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ అండ్ దెన్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ 1 అని వచ్చింది కదా, సరే ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అని ఇద్దాం. సో ద అదర్ థింగ్స్ ఆర్ ఫైన్, ఇదంతా నార్మల్, మీకు తెలిసిందే కదా. సో విల్ ఓపెన్ ఇట్ ఇన్ దిస్ విండో ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో నార్మల్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇట్లా విఎస్ కోడ్లో కానీ లేదనుకోని అంటే ఇందులో పైచార్మ్లో అయితే నార్మల్గా ఇనీషియల్గా సమ్ బంచ్ ఆఫ్ కోడ్ వస్తుంది. ఇది ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మనకు అంత పెద్దగా అర్థం కాదు, బట్ బేసికల్గా ఏంటనుకోనంటే ఇక ఫ్లో అనేది ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా స్టార్ట్ అవుద్ది. బట్ స్లోగా మనం తర్వాత క్లాసెస్లో మనకి ఇది అర్థం అవుతుంది, అసలు యాక్చువల్గా ఇది ఎక్కడ ఎందుకు స్టార్ట్ అయ్యింది అని మనకు అర్థం అవుద్ది అనమాట. ఓకేనా, అండ్ ఇక్కడ చూసారా, ఇది నార్మల్ ఒక ఫంక్షన్ అనమాట. ఇప్పుడు ప్రింట్ హాయ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ అండ్ ఇక్కడ డెఫ్ అని ఇస్తాం అనమాట ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నార్మల్గా ఇదంతా నేను డిలీట్ చేస్తాను, మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏంటి అనుకోనంటే main.py అని ఒక ఫైల్ ఉంది.
సో నార్మల్ గా మీకు ఇది ఆల్రెడీ తెలిసిందేని కమెంట్సా ఐ మీన్ యా కామెంట్స్ 100%. గైడో అని రసం కదా. సో నార్మల్గా ఎనీవే తను స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఫస్ట్ తన నేమ్తో స్టార్ట్ చేద్దామని జస్ట్ రాశాను అంతే, అంతలో ఇంకా ఏం లేదు. సో నార్మల్గా ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి కదండి మనకి, ఇప్పుడు సి కానీ జావా కానీ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు పైథాన్, వాటికి దీనికి మెయిన్ డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే అక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే మనము కంపైలేషన్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ రెండు యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసిన తర్వాత కంపైల్ చేసి అండ్ దెన్ ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఇన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనమాట. సో అంటే వన్స్ మనం రన్ చేస్తే మెయిన్ డిఫరెన్స్ కంపైలర్ కి ఇంటర్ప్రిటర్ కి వచ్చేసి ఏంటి అనుకోనంటే అది టోటల్ ఫైల్ మొత్తం చెక్ చేస్తుంది ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి లేదని చెప్పేసి. వేరే ఇంటర్ప్రిటేషన్కి వచ్చినప్పటికి ఏంటి అనుకోనంటే లైన్ బై లైన్ చెక్ చేస్తుంది. ఒక పర్టికులర్ లైన్ లో ఎర్రర్ ఉంది అనుకోండి, అక్కడతో స్టాప్ అనమాట, అక్కడ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తుంది, అక్కడతో స్టాప్, మరి మిగతా లైన్స్ కి వెళ్దాం అనమాట. ఓకే, అది కూడా మనం చూద్దాం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అనుకోనంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది టాప్ నుండి స్టార్ట్ అవుద్ది అనమాట. అంటే టాప్ లో మనం ఏదైతే రాస్తాం అక్కడ నుంచి అట్లా కంటిన్యూ అయిపోతూనే ఉంటది అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డౌటా అంటే బేసిక్ గా ఇంటర్ప్రిటర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన జావాలో కానీ సీక్వెల్ దేంట్లో కానీ మొత్తం మనం లాస్ట్ కి మొత్తం ప్రోగ్రామ్ గా కంపైలింగ్ కొడితే ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ కంపైలేషన్ రిజల్ట్ చూపిస్తుంది. కానీ పైథాన్ ఏంటంటే ఎవ్రీ లైన్ ఇట్ విల్ చెక్, అది కరెక్ట్ అయితే కిందకి పోదు, అంతేగా? అంతే 100% కరెక్ట్. ఓకే, అది కూడా మనం చూద్దాం ప్రాక్టికల్ గా. ఇప్పుడు అది చూద్దాం, లాస్ట్ లో చూద్దాం, అంటే మరీ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కదా, సో అది లాస్ట్ లో చూద్దాం. అండ్ దెన్ సింపుల్ గా మనం ఒక లైన్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే లైన్ ప్రింట్ మీకు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు, సింపుల్ గా ప్రింట్ యూస్ చేసుకుంటాం అంతే కదా. సో ఇక్కడ నార్మల్ గా మనం Notepad++ లో అయితే సింపుల్ గా అది సేవ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఫైల్ ఎప్పుడైనా సేవ్ చేయాలి కాబట్టి. ఇక్కడ పైచారం లో ఆటో సేవ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి. అండ్ దెన్ అక్కడైతే మనము పైథాన్ అండ్ దెన్ స్పేస్ ఇచ్చేసి మనము ఏం చేస్తాము, మన యొక్క ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం కదా, ఇక్కడ జస్ట్ మనం రన్ కొట్టేస్తాం, ఇది కూడా మీకు తెలిసిందే. సో అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూపించింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ గుడ్. సో ఫస్ట్ అవుట్పుట్ అయితే వచ్చింది. ఎట్లాగే ఇప్పుడు కాపీ చేస్తాను, కాపీ చేసి దీని కింద రాస్తాను. ఓకే, సో మళ్ళీ దీని కింద రాద్దాం. సో ఇప్పుడు మనకి 3 times. ఓకే, సో 3 times. సో ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఇంక వేరేది ఏదైనా పెడితే మీకు తెలిసిందే కదా. సో ఫస్ట్ ఇది ప్రింట్ అవుద్ది, తర్వాత ఇది, ఎందుకంటే మీకు ముందు చెప్పాను కదా. సో ఇట్స్ టాప్ నుండి కిందకి వస్తుంది కాబట్టి, సో టాప్ నుండి కిందకి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇది ప్రింట్ అయ్యింది. సో దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఒక అవుట్పుట్ ని మనం ఇందులోకి ఏ విధంగా చూపించాలి అని చెప్పేసి. ఓకే, అండ్ ఇంకెక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే నార్మల్ గా పైథాన్ లో స్టేట్మెంట్ ఎండ్ చేయడానికి వేరే లాంగ్వేజెస్ లో అయితే మనం సెమీకాలన్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ యూజ్ చేసినా యూజ్ చేయడం పర్వాలేదు, అంటే నార్మల్ గా సిఈ జావా చేసిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది అలవాటు అయిపోయి ఉంటది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏంటి అనుకుంటే ఒకవేళ చేసినా పర్వాలేదు, అది ఇష్యూ ఏం మనకి ఇవ్వదు అనమాట. ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఎర్రర్ ఏం మనకు చూపించదు, దట్ విల్ ఆల్సో వర్క్, బట్ నార్మల్ గా మనం పెట్టమన్నమాట. ఓకే, జస్ట్ ప్రింట్ డబుల్ కాలమ్స్ లో లోపల డేటా అంతే. డబుల్ కాలమ్స్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్. అయితే ఇక్కడ డబుల్ కాలమ్స్ ఏంటి అనుకోనంటే డబుల్ కాలమ్స్ లోనే పెట్టాలి అని మ్యాండేటరీ ఏం లేదనమాట. సో ఇక్కడ డబుల్ కొటేషన్ లో పెట్టాము అంటే దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ స్ట్రింగ్ అనమాట. ఓకే, డబుల్ కోట్స్, అది డబుల్ కోట్స్ అవ్వచ్చు లేదా సింగిల్ కోట్స్ అని అవ్వచ్చు అనమాట. సింగిల్ కోట్స్ లో పెట్టినా లేదంటే డబుల్ కోట్ పెట్టినా బోత్ విల్ వర్క్ యాజ్ స్ట్రింగ్ అనమాట. ఓకేనా? అలా కాకుండా సింపుల్ గా నెంబర్ అనుకోండి, అంటే న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అనుకోండి. సో న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అయితే డైరెక్ట్ మనం పెట్టేస్తాం 10 కానీ 20 కానీ ఇట్లా. సో వాటిని ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ ప్రింట్ చెయ్యాలి అనుకుంటే సింపుల్ గా ఇట్లా ప్రింట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 అనుకోండి, ఇలా చేసుకోవచ్చు. ఇది నెంబర్ కాబట్టి మనం ఇందులో డబుల్ కొటేషన్స్ సింగిల్ కొటేషన్స్ పెట్టలేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి 1000 అనేది ప్రింట్ అయ్యింది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిని నేను ఏం చేస్తానంటే ఇట్లా పెడతాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా పెట్టాను. సో ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అనుకోనంటే 1000 వస్తుంది, అంతే కదా? 1000 వస్తుంది. కాకపోతే ఏంటి అనుకోనంటే మనకు చూడడానికి రెండు సిమిలర్ గా కనిపించిన అవుట్పుట్ లో దిస్ ఈజ్ స్ట్రింగ్ అనమాట. ఎందుకోసం అనుకోనంటే ఇది డబుల్ కొటేషన్ లో ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇది స్ట్రింగా కాదా అని తెలుసుకోవాలి అనుకోండి. ఓకే, మనకి నార్మల్ గా ఏంటి అనుకోనంటే టైప్ అనేటువంటి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది అనమాట. సో టైప్ అనేది ఎందుకోసం అనుకోనంటే యూజ్ ఇట్ టు చెక్ ద టైప్ ఆఫ్ ద వాల్యూ అనమాట.
ఓకేనా. సో టైప్ అనేది యూజ్ టు నో ద టైప్ ఆఫ్ ద వాల్యూ. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటే అది తెలుసుకోవాలంటే నార్మల్గా ఎట్లా రాస్తాం అనమాట, టైప్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఆ వాల్యూ. ఓకే, సో నార్మల్గా ఓకే దాని గురించి తెలుసుకునే ముందు ఒక పని చేద్దాం మనం. సో ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే సింపుల్గా ఓకే, సో ఒక చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏ స్టూడెంట్ అని అనుకుందాం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మీరు ఇది చెప్పండి, నార్మల్ గా ఒక స్టూడెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12th స్టూడెంట్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇంటర్ అనుకుందాం. సో 1000 మార్క్స్ అనుకుందాం, టోటల్ మార్క్స్ వచ్చేసి 1000. సో మనం పర్సంటేజ్ ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, నార్మల్ గా మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి అవి, సో మార్క్స్ అప్టైన్డ్ అంతే కదా. సో మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి అండ్ దెన్ టోటల్ మార్క్స్ ఇంటూ 100 ఇంతే కదా నార్మల్ గా మన పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేషన్. సో ఇప్పుడు ఇదే మన ప్రోగ్రామింగ్ లో చేద్దాం. ఓకేనా. సో అందుకోసం ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేయండి ఒకసారి ఎట్లా చేద్దామని చెప్పేసి. ఓకే, ఫస్ట్ అది డిఫైన్ చేయాలనుకుంటా కదా ఇక్కడ. డిఫైన్ అంటే ఏది డిఫైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు? అంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కదా. ఓకే ఫైన్. సో ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతనికి వచ్చిన మార్క్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో మార్క్స్ అప్టైన్డ్ అని ఇట్లా పెడుతున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతనికి వచ్చిన మార్క్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 650 అనుకుందాం. ఓకే 656 అనుకుందాం. ఓకే, అయితే ఇక్కడ చూసారా మనం ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తామో మనం స్పేసెస్ అనేది వాడకూడదు అనమాట. ఓకే ఓకే, వేరియబుల్స్ లో మనం నార్మల్ గా స్పేసెస్ అనేవి వాడకూడదు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అనుకోనంటే వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి డిజిట్ తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు అనమాట. అంటే ఇట్లా కాకూడదు. అండ్ ఇంకొక రూల్ కూడా ఉంటది ఏంటి అనుకోనంటే స్పెషల్ సింబల్స్ లో ఒకటి డాలర్ అనుకుంటా, డాలర్ తప్ప ఇంకేవి యూజ్ చేయకూడదు అనుకుంటా. అది ఒకసారి మనం చూద్దాము. బట్ నార్మల్ గా అన్ని స్పెషల్ సింబల్స్ అలౌ చేయదు అనమాట, ఓన్లీ కొన్ని అలౌ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో అది మనం చూద్దాం. సరే, ఇప్పుడైతే మనం జస్ట్ గుర్తుంచుకుందాం, నెంబర్ తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు అండ్ దెన్ మనం యూజ్ చేసినటువంటి వేరియబుల్ నేమ్ లో స్పేసెస్ అనేది ఉండకూడదు అనమాట. ఓకే, సో మార్క్స్ అప్టైన్డ్ 656 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటి, అతనికి వచ్చిన టోటల్ మార్క్స్. సో టోటల్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 అని ఇచ్చాను అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమనుకున్నాం మనం, ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి అన్ని మార్క్స్ బై టోటల్ మార్క్స్ ఒక వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అదొక వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ గుడ్, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతనికి వచ్చినటువంటి పర్సంటేజ్ అనుకుందాం. ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే పర్సంటేజ్ అనేది ఇంటూ 100 చేస్తాం కదా. సో కాబట్టి ఇంటూ 100 చేద్దాం. సరే మీరు వద్దు అన్నారు కాబట్టి అది అట్లా వదిలేస్తాను. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే పర్సంటేజ్ చూద్దాం అసలు ఏమవుద్ది అనేది. సో ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏం జరగాలి, 656/1000 అనుకోనంటే మనకి సో 0.656 సంథింగ్ రావాలి అంతే కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేద్దాం. ఓకే, 0.656 వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి 100 తో మల్టిప్లికేషన్ చేసేస్తే మనకి 65.6 అనేది వచ్చేస్తుంది అంతే కదా. సో 65.6 ఆ తర్వాత మనకి ఇంకేంటంటే సమ్ అదర్ వాల్యూ వచ్చింది అనమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం టైప్ అని మీకు చెప్పాను కదా. టైప్ అనేది ఎందుకోసం అనుకున్నాము, ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ రాసాము అక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ రాసాం కదా. సో టైప్ అనేది యూజ్ టు నో ద టైప్ ఆఫ్ ద వాల్యూ కదా. సో బేసికల్గా ఏంటి అనుకోనంటే మనకి టైప్స్ లో చాలా రకాలైనటువంటి టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, జస్ట్ ఒకసారి రాద్దాం. అంటే ఏంటంటే న్యూమరికల్ కి సంబంధించి అంటే నెంబర్స్ కి సంబంధించి మనకి ఇంటీజర్ అని, ఫ్లోట్ అని అండ్ కాంప్లెక్స్ అని ఉంటది అనమాట. అలానే ఏంటి అనుకోనంటే సీక్వెన్స్ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో సీక్వెన్స్ టైప్స్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఒకటి, లిస్ట్ ఒకటి అండ్ అదే విధంగా టూపుల్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. అలానే మనకి మ్యాప్ కి సంబంధించి మనకి డిక్షనరీ అనుకుంటా. సో డిక్షనరీ ఉంటది. అలానే సెట్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సెట్ ఉంటది, ఫ్రోజన్ సెట్ ఉంటది, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి. వీటి గురించి మనకి స్లోగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఎక్కడి వరకు వచ్చామనుకోనంటే నార్మల్ గా ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసాము, ఆ వేరియబుల్ తో సమ్ ఆపరేషన్స్ అయితే మనం పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం డిక్లేర్ చేసినటువంటి వేరియబుల్ ఏ రకానికి సంబంధించింది అంటే ఏ టైప్ కి సంబంధించింది తెలుసుకోవాలంటే మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, టైప్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రింట్ అని పెడతాను అంటే నార్మల్ గా ఇట్లా చేస్తాను అనమాట. ఏంటని టైప్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది మనం ఫస్ట్ తీసుకుంది మార్క్స్ అప్టైన్డ్ కదా.
సో Oh, yeah. మార్క్స్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది అనుకోని అంటే మన యొక్క మార్క్స్ అప్టైంట్ అనేది ఈ యొక్క వేరియబుల్ ఏ ఐ మీన్ దేనికి సంబంధించినటువంటి డేటాని హోల్డ్ చేస్తుందో దాని టైప్ ను మనకి ఇస్తుంది అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ చెప్పాను కదా, సో న్యూమరికల్స్ వచ్చేసి ఇంట్ అని, ఫ్లోట్ అని, కాంప్లెక్స్ అని చెప్పేసి. సో ఈ మార్క్స్ అప్టైండ్ వేరియబుల్ ఏంటి అనుకోని అంటే ఇది ఒక ఇంటీజర్ అనమాట, అంతే కదా, అదొక నెంబర్ కాబట్టి. సో ఇప్పుడు జస్ట్ నేను ప్రింట్ చేస్తాను. సో ప్రింట్ ఇప్పుడు మనకి నిజానికి వాల్యూ ఏంటి రావాలి, ఇంట్ అని రావాలి, అంతే కదా, ఎందుకంటే అదొక ఇంటీజర్ కాబట్టి. కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఇంట్ అని వస్తుంది, కాకపోతే అది ఒక క్లాస్ అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, అంటే ఇది ఎందుకోసం చెప్తుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మనము జావాలో కానీ లేదనుకోని అంటే సిలో కానీ చెక్ చేస్తే ఓన్లీ ఇంట్ అనే వచ్చేది. కాకపోతే ఇది ఎస్పెషల్ గా మనకి ఇది ఒక క్లాస్ అని కూడా చెప్తుంది. నిజానికి ఇది ఇంటీజర్ వేరియబుల్లే, బట్ ఏంటనుకుంటే క్లాస్ అని వేరేగా చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటనుకోనంటే పైథాన్ లో ప్రతిదీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ పైథాన్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇది మన జావాలో అయితే ఆ కేసు అలా కాదనమాట. జావాలో మనకి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి, అండ్ దెన్ వేరేగా మనకి క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఉంటాయి. కానీ పైథాన్ అలా కాదు, ప్రతిదీ కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. అది మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, నార్మల్ గా ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అనేది కామన్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం, బట్ ఇప్పుడైతే జస్ట్ గుర్తుంచుకోండి ప్రతిదీ కూడా ఒక ఆబ్జెక్టే అని చెప్పేసి. ఓకేనా? సో పైథాన్ లో మనం ఏది చేసినా కూడా అంటే లెట్స్ సే మరి ఇప్పుడు క్లాస్ అంటే ఏంటి? క్లాస్ అదే ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అని తర్వాత చెప్తున్నాను కదా. సో ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు మనం క్లాస్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు సింపుల్ గా నేను చెప్పుకోవాలి అనుకోనంటే మనం ఎలాగో మీకు చిన్న డౌట్ ఉంది కాబట్టి లెట్స్ ట్రై టు ఐ మీన్ కొంచెం చూద్దాం, మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సో నార్మల్ గా క్లాస్ కి వచ్చేది ఏంటి అనుకోండి, క్లాస్ కన్నా ముందు ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం చూద్దాం. సో నార్మల్ గా ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్ దట్ హ్యాస్ స్టేట్ అండ్ బిహేవియర్ అన్నమాట. ఓకే ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ చేతిలో పెన్ ఉంది అనుకోండి, సో పెన్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎందుకోసం అనుకోనంటే ఇప్పుడు స్టేట్ అనుకుందాం, అంటే మీకు ఏదైనా అవ్వచ్చు, దానికి ఒక స్టేట్ బిహేవియర్ ఉండాలని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు స్టేట్ తీసుకుందాం. సో పెన్ కి స్టేట్ వచ్చేసి ఏంటి, పెన్ కి సమ్ హైట్ ఉంటుంది, పెన్ కి కొంత వెయిట్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ పెన్ కి సమ్ కలర్ ఉంటుంది, అండ్ టైప్స్ ఉంటాయి, బ్రాండ్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ వచ్చేసి ఇది స్టేట్ కదా. అండ్ అలానే బిహేవియర్ కి వచ్చేసి అది చేసేటువంటి పనులు నార్మల్ గా యా వీ కెన్ రైట్ అండ్ దెన్ ఇంకేమైనా చేసుకోవచ్చు, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ బిహేవియర్స్ కదా. సో అట్లా అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది మనకు అర్థమైపోయింది, ఎందుకు అనుకోనంటే నార్మల్ ఇది ఐ మీన్ ఈవెన్ ఇది ప్రోగ్రామింగ్ సంబంధించింది కాదు, అంతే కదా. నార్మల్ గా పెన్ అనేది ఇట్స్ జస్ట్ థింగ్ అండ్ దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అనుకుందాం, సమ్ కంపెనీ వాళ్ళు పెన్ ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చేసి మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఏంటంటే మనం రకరకాలైనటువంటి ఈ యొక్క పెన్స్ ని డిఫరెంట్ చాలా రకాల బ్రాండ్స్ ఉండొచ్చు కదా పెన్స్ లో. సో రకరకాలైనటువంటి పెన్నుల్ని మనం ప్రాజెక్ట్ లో చూపించి హ్యాండిల్ చేసి చాలా రకాలు చేయాలనుకుందాం. సో అప్పుడేంటి అనుకోనంటే మనము ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఒక క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసి మనం మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు క్లాస్ డెఫినేషన్ చెప్తాను చూడండి. సో క్లాస్ ఈజ్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. ఓకే ఓకే, అయితే డెఫినేషన్ గా గుర్తుంచుకోకుండా ఇప్పుడు ఒక్కసారి అసలు దీన్ని బ్లూ ప్రింట్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అనుకోనంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌస్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, అంతే కదా. సో హౌస్ కి ఒక స్టేట్ ఉంటుంది, బిహేవియర్ అంతా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఒక హౌస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి. సో ఫస్ట్ మనం చేసేది ఏంటి, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్కిటెక్చర్ దగ్గర నుండి బ్లూ ప్రింట్ తీసుకుంటాం, అంతే కదా. సో బ్లూ ప్రింట్ అంటే లైక్ ఎక్కడ ఏ రూమ్ రావాలి, అక్కడ మొత్తం ఒక మోడల్ ఒక పేపర్ లో మనం డిజైన్ చేసుకుంటాము. సో దట్స్ అవర్ బ్లూ ప్రింట్. సో ఇప్పుడు ఈ బ్లూ ప్రింట్ ను ఉపయోగించి మనం ఈ యొక్క హౌస్ ని హౌస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం.
ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక హౌస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు మీ దగ్గర బ్లూ ప్రింట్ ని ఉపయోగించి. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అనుకోనంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ని మీరు ఇన్వైట్ చేశారు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ హౌస్ వార్మింగ్ సెరమనీకి మీ ఫ్రెండ్స్ ని ఇన్వైట్ చేశారు అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి మీ హౌస్ బాగా నచ్చింది అనుకుందాం. ఓకే. సో అప్పుడు వాళ్ళు మీకు ఏం అడుగుతారు, నార్మల్ గా సేమ్ హౌస్ ని వాళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనుకోండి, మీకు బ్లూ ప్రింట్ అడుగుతారు. సో ఇప్పుడు ఇదే బ్లూ ప్రింట్ ని ఉపయోగించి సేమ్ హౌస్ ని వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంతే కదా. ఇప్పుడు అంతే కదా. సో ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటి అనుకోనంటే ఒక్క బ్లూ ప్రింట్ ని ఉపయోగించి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఓకే. సో అదే క్లాస్ యొక్క ఉపయోగం అనమాట. సో ఒక క్లాస్ మన దగ్గర ఉంటే మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. ఓకే, గాట్ ఇట్ కదా. అయితే ఒక క్లాస్ ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, దానికి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, అసలు ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకోసం చేయాలి, నార్మల్ గా ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి, అవన్నీ కూడా మనకి తర్వాత అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ పైథాన్ అంటే ఆల్ వేరియబుల్స్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అంటే ఇప్పుడు ప్రింట్ అది కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్. ప్రింట్ అనేది మెథడ్ అనమాట. ఓకే. సో అది మెథడ్ ఏ విధంగా అయ్యింది అనేది మీకు తర్వాత అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. ఓకేనా. సో ఏం లేదు, అది కూడా ఒక్కసారి చూద్దాము. ఏమి లేదు, ఇప్పుడు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నేను ఇంతకు ముందు చూసారా, మనం ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ గా ప్రింట్ అనేటువంటి ఒక మెథడ్ మనకు చూపించింది. డెఫ్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ హాయ్ అని చెప్పేసి ఒకటి చూపించింది కదా. ఓకే. సో అది ఏ విధంగా ఉంది, ఎలా ఉంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్లో అనుకుందాం. సో నార్మల్ గా మనము ఫంక్షన్స్ ఈ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. ఒక ఫంక్షన్ లేదా ఫంక్షన్ అనొచ్చు లేదా మెథడ్ అనొచ్చు. మీకు చెప్పాను కదా ప్రింట్ అనేది ఒక మెథడ్ అని చెప్పేసి. సో మెథడ్ అన్నా ఫంక్షన్ అన్నా రెండు సేమే అనమాట. మెథడ్ అనొచ్చు లేదా ఫంక్షన్ అనొచ్చు, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, బోత్ ఆర్ సేమ్. సో నార్మల్ గా ఒక ఫంక్షన్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం లేదా ఒక మెథడ్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం అంటే డెఫ్ అని పెడతాం, స్పేస్ ఇస్తాం, ఆ యొక్క మెథడ్ కి ఒక నేమ్ ఇస్తాం అనమాట. ఓకే. అది మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, అసలు ఎందుకు మెథడ్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి, అది మీకు తర్వాత అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. సో తర్వాత ఈ విధంగా బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసి ఇలా కాలన్ పెట్టేసి ఎంటర్ కొడతాం అనమాట. సో ఎంటర్ కొట్టిన వెంటనే ఇట్లా ఈ పై చారంలో కానీ లేదంటే విఎస్ కోడ్ లో కానీ ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే దీనికి ముందు కొంత స్పేస్ ఇస్తుంది అనమాట, ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో దీని కింద మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే ఈ యొక్క ఫంక్షన్ మనం ఎప్పుడైనా ఉపయోగించుకోవాలి అంటే ఈ యొక్క ఫంక్షన్ లో ఉన్నటువంటి ఫంక్షనాలిటీని మనం ఉపయోగించుకోవాలి అంటే ఈ యొక్క మెథడ్ ని మనం కాల్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఓకే, గాట్ ఇట్. ఇది ఇండెంటేషన్ కాన్సెప్ట్ గాని ఇట్లా అన్ని రైట్ సైడ్ రావడం. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది ఇండెంటేషన్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. పైథాన్ లో ఇండెంటేషన్ చాలా బాగా ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. సో అది ప్రోగ్రామింగ్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్స్ వస్తాయి కదా, సో దాని ప్రకారం మనకు అర్థమైపోద్ది ఎప్పుడు ఎట్లా ఫాలో. దీంట్లో మంచిగా ఉంది, వేరే విఎస్ కోడ్ లా వాడుతుంటే అసలు మనమే స్పేసెస్ చూసుకోవాలి, మనమే ఇచ్చుకోవాలా. ఓకే, నేను అక్కడ కూడా ఇచ్చేస్తుంది అనుకున్నా. మేబీ మీరు పైథాన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్స్టాల్ చేశారా? జూపిటర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. జూపిటర్ నోట్బుక్ లో మీరు చేస్తున్నారా? అవునవును, యా. అంటే దాంతో సో అది విఎస్ కోడ్ కి ఎట్లా లింక్ అయ్యింది? ఇప్పుడు నా దగ్గర కూడా విఎస్ కోడ్, దాని ఎక్స్టెన్షన్ మనం జూపిటర్ లకి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓహో, ఓకే ఓకే ఓకే, అట్లానా. కానీ ఇది యాక్చువల్లీ చాలా ఈజీ ఉంది. పైచామా ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. పైథాన్ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకనే. ఓకే, సరే. ఇప్పుడు హల్లో అనేటువంటి ఫంక్షన్ లో మనం ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాద్దాం. ఓకే, ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫంక్షన్స్ అనుకుందాం. ఇక్కడ ఏంటి అనుకున్నట్టు నార్మల్గా మనం ఫంక్షన్స్ ఎప్పుడు డిజైన్ చేస్తాము అనుకోని అంటే ఓకే, ఇప్పుడు మీకు చెప్తే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఎనీవే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక ఫంక్షన్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఫంక్షన్ అనుకోవచ్చు, మెథడ్ అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీనిని నేను ఉపయోగించుకోవాలి అంటే నేను ఏం చెయ్యాలి అనుకోనంటే దానికి ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చానో ఆ నేమ్ ఉపయోగించుకుంటాను అనమాట. జస్ట్ ఇట్లా హెల్లో అని కాల్ చేస్తాను అనమాట, అంతే. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి ఆలోచించండి. పై నుండి చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఇవన్నీ ప్రింట్ అవుతాయి, అంతే కదా. ప్రింట్ అవుద్ది, ఇదంతా ప్రింట్ అవుద్ది. కామెంట్స్ అనేవి కంపైలర్ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇవేమి ప్రింట్ అవ్వవు, అంతే కదా. ఓకే, ఆ తర్వాత పర్సంటేజ్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత దాని టైప్ ఏదో ప్రింట్ అవుతుంది, కామెంట్స్ ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడికి వస్తారు కదా. సో కర్సర్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క హెల్లో అనేది ఇది కాల్ అవ్వదు అనమాట, అంటే ఇది ప్రింట్ అవ్వదు. ఎగ్జాక్ట్లీ, అంతే. ఇట్స్ జస్ట్ డిక్లరేషన్ అనమాట. దీనిని మనం ఉపయోగించుకోవాలి అంటే ఇలా కాల్ చేస్తాం అనమాట.
ఓకే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని నేను కామెంట్ చేస్తాను అనుకోండి, ఈ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫంక్షన్స్ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు. ఒకసారి దీన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఓకే. సో ఎక్కడి వరకు వచ్చింది, మనం టైప్ ఎంతకు ముందు దాకా చేసాం వచ్చింది. అక్కడ వరకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పెట్టాను అనుకోండి, సో ఇప్పుడు నాకు అది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. చూసారు ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫంక్షన్స్ అనేది ప్రింట్ అయ్యింది. ఓకే. ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీనికి ఎన్నిసార్లు నాకు ఇష్టం వచ్చిన సార్ నేను రాసుకోవచ్చు. జస్ట్ టు మేక్ అవర్ వర్క్ ఈజీ. మనం కోడింగ్ చేసినప్పుడు ఈజీ ఉండడానికి ఇట్లా ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే సో మీకు ఇప్పుడు ఐడియా వచ్చింది. నార్మల్గా ఏంటంటే మన ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ మనం చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఏం చేస్తుంది అనుకోండి, దానికి ఒక 2 నెంబర్లు ఇస్తే ఆ 2 నెంబర్లని మల్టిప్లై చేస్తుంది అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షనాలిటీని మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ లో చాలా దగ్గరలో ఉపయోగిస్తున్నాం అనుకుందాం. ప్రతిసారి రాయడం అనేది మనకు ఎగ్జాక్ట్లీ, ప్రతిసారి రాయడం అనేది వేస్ట్ కాబట్టి ఒక మెథడ్ లో పెట్టేసుకొని ఆ మెథడ్ ని మనం కాల్ చేసుకుంటాం అనమాట, అంతే. ఓకే అండి. సో అలాంటి వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ వచ్చేసి ఈ యొక్క ప్రింట్ అనమాట. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఈ యొక్క హెల్లో ఇక్కడ చూసారా, ఈ హెల్లో ఉంది కదా. ఈ యొక్క హెల్లో అనేటువంటి మెథడ్ ని నేను కాల్ చేయడానికి ఏం చేశాను, హెల్లో అనేది పెట్టేసి ఆ తర్వాత బ్రాకెట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేశాను, అంతే కదా. సో చేశాను కాబట్టి ఈ యొక్క మెథడ్ అనేది కాల్ అయ్యింది. అలాగే ఒకవేళ నేను మీకు ఇంతకుముందు ఇంకొకటి చెప్పాను కదా, అంటే ఒక మెథడ్ ఉంది, ఆ యొక్క మెథడ్ కి ఒక 2 నెంబర్లు పంపిస్తే ఆ 2 నెంబర్ని ఇది మల్టిప్లై చేయొచ్చు అని చెప్పేసి, ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిప్లికేషన్ అనుకో, మల్టిప్లికేషన్ అన్న ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసినాము. సో ఇప్పుడు ఏంటి అనుకుంటే ఇందులో మనం పారామీటర్స్ కూడా పంపించుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఇలా ఏమంటారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఒక 2 నెంబర్లు ఇలా పంపించుకోవచ్చు అనమాట మనం. అంటే ఏంటి అనుకోనంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కదా, ఈ యొక్క మెథడ్ నేను ఇలా రాసి ఇందులోకి నేను ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే 10, 20 అని పంపించాను అనుకోండి, ఏం జరుగుద్ది అనుకోనంటే ఈ 10 వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఏలోకి వస్తుంది, ఈ 20 వచ్చేసి బిలోకి వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అనుకోనంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు, అంటే A ఇంటూ B అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తాను, దీన్ని ప్రింట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం అనుకోనంటే ఇంకొక మెథడ్ రాసాము, బట్ ఈ మెథడ్ లో మనం పారామీటర్స్ ఇచ్చామన్నమాట. వీటిని ఏమంటామంటే పారామీటర్స్ అంటాం, పారామీటర్స్. అండ్ ఇవేంటి అనుకోనంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనమాట. మనం వీటిని ఇక్కడికి పంపిస్తున్నాం అనమాట. ఓకే ఒక్కసారి, సో ఇది జస్ట్ నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, వీటిని పారామీటర్స్ అంటామా అని ఆలోచిస్తున్నాను. సో ఒకటి పారామీటర్స్ అవుతుంది, ఒకటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, అదొకసారి నేను చూస్తాను గూగుల్లో. 10-20 పారామీటర్స్ అనుకుంటా మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చేది. అదే అనుకుంటున్నాను, కరెక్ట్ గా గుర్తు రావట్లేదు. సో ఇప్పుడు ఏం జరిగింది, సో దీని మీద ఎక్కడో ఉంటది, ఇక్కడ చూసారా 200 అనేది ప్రింట్ అయ్యింది. క్రేజీ. సో ప్రతిసారి నేను డిఫైన్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని మల్టిప్లై చేసి మళ్ళీ ప్రింట్ అని రాసే అవసరం లేదు, ఒకటి ఒక ఫంక్షన్ పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూసారా, ఇప్పుడు 10, 20 పంపించాను. నెక్స్ట్ టైం మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకెక్కడి నుంచో 1000కి అండ్ -30కి మల్టిప్లై చేయాలని ఉందనుకోండి. ఓకే, మళ్ళీ వేరేగా ఇంకొకటి ఏం చేయక్కర్లేదు అనమాట. డైరెక్ట్ గా మనం వేరే నెంబర్స్ ఇచ్చామనుకోండి, ఇది మళ్ళీ ఇది కాల్ అవుద్ది, ఆ నెంబర్స్ ని ఇది మల్టిప్లికేషన్ చేసేస్తాను అనమాట. చూడండి 200. ఓకే, పర్ఫెక్ట్, అర్థమైంది, క్లియర్ అర్థమైంది. ఓకే 1 minute. పెద్దమ్మా వస్తుందా, అప్పుడే వచ్చిందా, రమ్మనైతే. ఓకే సారీ. సో ఓకే, ఇది ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా. అంటే నార్మల్ గా ఏంటంటే ఇది ఎందుకు చెప్పాను అనుకోనండి, ఇప్పుడు మీరు చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేసాం అనుకోనంటే ఒక నెంబర్ని మనం పంపించాం కదా, ఇక్కడ చూడండి మన ఫంక్షన్ కి ఒక నెంబర్ పంపించాం. అలా కాకుండా మనం ఒక స్ట్రింగ్ ని కూడా పంపించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారు అనుకోనంటే ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేయండి, ఆ ఫంక్షన్ కి ఆ ఫంక్షన్ యొక్క నేము ఏమని ఇస్తారు అనుకోనంటే వాయిస్ బ్రేక్ అయింది, హోల్డ్ అయింది. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది కదా. అనిపిస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ నా ఇంటర్నెట్ ట్రబుల్ వచ్చింది. ఓకే, ఎక్కడ వరకు విన్నారు, ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయమని అనండి. ఓకే, లెట్స్ క్రియేట్ ఎ ఫంక్షన్. ఓకేనా, దాని యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఏమని ఇస్తారు అనుకోనంటే
ప్రింట్ నేమ్ అని ఇవ్వండి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇట్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ వన్ పారామీటర్. ఓకే, పారామీటర్ నేమ్ వచ్చేసి వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. అండ్ ప్రింట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గెట్టింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు నేను స్క్రీన్ షేర్ ఏమంటారు, రిమోట్ కంట్రోల్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, యాక్సెప్ట్ ఆల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, డన్ కదా. ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఒకసారి, ఇఫ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ మై సిస్టమ్. వ్యూయింగ్ అని వస్తుంది, ఒక సెకండ్. రిక్వెస్ట్ కొట్టాను, యాక్సెప్ట్ చేయరా? ఓకే, నాకు ఇంకా రాలేదు. రిమోట్ కంట్రోల్డ్, యా ఐ థింక్, యా. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అనుకోండి, మీ ఇష్టం, మీకు ఇష్టం వచ్చిన దగ్గర ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయండి. చాలా స్లో ఉంది ఇది. ఓకే, ఫైన్ అండి. స్లో ఉందా? ఓకే, ఓ చాలా స్లో ఉంది. సో లెట్స్ క్రియేట్ ఎ ఫంక్షన్ ప్రింట్ నేమ్. సో ఇది ఇట్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ వన్ పారామీటర్. అంటే ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. మనం ఇన్పుట్ రాసుకోవచ్చు కదా, ఇన్పుట్ అట్లా పెట్టుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం, ఏదైనా రాయండి. ఎర్రర్ వస్తే మనం చూద్దాం. ఓకే, ఫైన్. ఇన్పుట్ ఏం పెడదాం? ఇంకేం పెట్టచ్చు ఇన్పుట్? అసలు ఆలోచిస్తున్నా. మీ ఇష్టం, మీకు ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ పెట్టండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అంటే ఇట్ యాక్సెప్ట్ వన్ పారామీటర్ అంటే లెట్స్ పుట్ లైక్ ఏబి అని పెట్టొచ్చు కదా, అట్లా కూడా చేయొచ్చు కదా. మీ ఇష్టం పెట్టండి. ఎర్రర్స్ మనం చూసుకుందాం. అదే నార్మల్గా ఏంటంటే ఎర్రర్స్ వస్తేనే వీ కెన్ లెర్న్ అన్నమాట, అట్లా. ఓకే, సో దీంట్లో ప్రింట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గెట్టింగ్. సో ప్రింట్ ఏబి ఓకే ఇంటూ ఏబి. వై డూ యూ వాంట్ టు మల్టిప్లై అంటే మీరు ఎందుకు మల్టిప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు? మన టాస్క్ ప్రకారం ప్రింట్ వాట్ ఎవర్ యువర్ గెట్టింగ్ కదా. సో మీరు ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలని ఎందుకు అనుకున్నారు అనేది నా ఇది. అంటే జస్ట్ నేను ఏమనుకుంటాను అంటే లెట్స్ నేను నాకు ఒక వాల్యూ కావాలి, తర్వాత నేను ఒక కోడ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, దాంట్లో నేను తీసుకున్న వాల్యూని డబుల్ ఐ మీన్ మల్టిప్లై చేసి నాకు అవుట్పుట్ కావాలా. ఓకే, అది ఓకే, అది మీ చాయిస్. బట్ యాజ్ పర్ ద టాస్క్ మనకి ఏంటి, ప్రింట్ వాట్ ఎవర్ యువర్ గెట్టింగ్ కదా. సో జస్ట్ అదే చేద్దాం, తర్వాత మిగతాది మనం అడ్వాన్స్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో జస్ట్ ఇలా నేను వాట్ ఎవర్ యువర్ గెట్టింగ్ అని పెట్టాలి, ప్రింట్ ఏబి అంతేనా? ఐ మీన్ యా ఎగ్జాక్ట్లీ, ప్రింట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ అంటే ఐ మీన్ ఆ ప్రింట్ అనేటువంటి ప్రింట్ నేమ్ అనేటువంటి మెథడ్ కి మనం మెథడ్కి ఏదైతే వస్తుందో అది ప్రింట్ చేయమని చెప్పాను అనమాట. సో కాబట్టి జస్ట్ ఏబి అనమాట. ఓకే, అదే నార్మల్. ఓకే, ఫైన్ ఫైన్, గాట్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అనుకోనంటే ఈ యొక్క మెథడ్ ని ఉపయోగించి అందులోకి ఏదో ఒకటి పంపించండి. ఓకే, ఫైన్. సో ఆ మెథడ్ ని మీరు ఉపయోగించుకోవాలి మీ యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర. ఓకే ఓకే, ఫైన్. ఓకే, సో దీని ఎగ్జిట్ ఎట్లయితే నేను బయటికి ఎట్లా వస్తాను? బ్యాక్ స్పేస్. ఓ అంతేనా? ఓకే, ఫైన్. ఓ గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఐ యూజ్ ప్రింట్ నేమ్ వేర్ ఐ గివ్ 20. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయండి. దానికన్నా ముందు ఏం చేస్తారంటే మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కదా, అది కామెంట్ చేసేయండి. మల్టిప్లికేషన్ ఇది కామెంట్ చేసేయండి. ఓకే ఓకే, అది కూడా కామెంట్ చేసేయండి. హెల్లో కూడా కామెంట్. ఓకే ఓకే, కింద చాలా ఉన్నాయా? ఓకే అయితే ఓకే కామెంట్. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు ఒక్కటి చెప్తాను మీకు. ఇప్పుడు చూడండి, అది మీకు ఇది ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు మనం చేస్తుంది ఏంటంటే సింగిల్ లైన్ కామెంట్ కదా. సారీ, మళ్ళీ స్టక్ అయింది. హలో, మళ్ళీ స్టక్ అయింది కదా. ఒక పని చేద్దాం. ఇప్పుడు మీ మేబీ
పర్లేదా? పర్లేదు ఓకే. ఓకే, అదే కొంచెం స్టక్ అయింది. యా, సో ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే సింగిల్ లైన్ కామెంట్ కాబట్టి ప్రతి లైన్ కామెంట్ చేసాం. అట్లా కాకుండా మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంది కదా. ఎస్, సో మనం ఇక్కడ సింగిల్ కోట్స్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదనుకోనంటే ట్రిపుల్ కోట్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే ఓకే, అసలు చాలా చాలా స్లో ఉంది యాక్చువల్లీ వాడుతుంటే. అదే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే స్క్రీన్ షేర్, ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఇదంతా కదా రికార్డింగ్, మెయిన్ రికార్డింగ్. సో ఉండే ఓకే, ఇప్పుడు ఎంత కామెంట్స్ అయిపోయినట్టునా? ఇదంతా కామెంట్ అయిపోయింది అనమాట. అది యాక్చువల్ యూసేజ్ అనమాట. సో అంటే ప్రతిసారి సింగిల్ లైన్ కామెంట్ ఇవ్వకుండా ఒకేసారి మనం మల్టీ లైన్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మీ 20 ప్రింట్ అయింది కదా. అవునవును. ఇప్పుడు 20 కాకుండా ఒక మీ నేమ్ ఇవ్వండి. ఇక్కడే ఇష్యూ ఒకసారి రన్ చేయండి. ఇది ఇట్లీ అచ్చా, ఓకే రన్ చేయండి, చూద్దాం ఎర్రర్ ఏంటనేది. ఓకే, ఒకసారి యూ కెన్ డ్రాగ్ దిస్. ఓకే, ఒకసారి కిందకి ఎర్రర్ ఏదో చూద్దాం. ప్రాసెస్ ఫినిష్. ఓకే, ఎర్రర్ మనకి ఎక్కడ చూపిస్తుంది? ఎర్రర్ ఇట్ హ్యాస్ టు, ఐ మీన్ ఎర్రర్ కింద చూపించాలి. ఇంకొకసారి రన్ చేయండి. ఓకే, ఇది ఒక్కసారి నేను డ్రాగ్ చేస్తాను. కూల్. సో ఎగ్జిట్ కోడ్ 1, సో 130, దట్స్ ఆల్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ పైన మనకి ఒక్కసారి నేను తీసుకుంటాను. అది ఒకసారి చూడండి. ఓకే, నేను చూస్తాను ఇక్కడ 1 మినిట్. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి టాప్ లో ఇక్కడ చూడండి 1 అని చూపించింది కదా. సో 1 ఎర్రర్ అని చెప్తుంది కదా. సో ఇక్కడ 1 ఎర్రర్ ఉంది యాక్చువల్గా. ఇక్కడ మనం ఇలా హైలైట్ చేసామనుకోండి, అంటే జస్ట్ కర్సర్ ఇట్లా పెట్టామనుకోండి, ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది అనమాట అన్రిజాల్వ్డ్ రిఫరెన్స్ దేరజ్ అని చెప్పి. అంటే దేరజ్ అనేది దానికి దొరకలేదన్నమాట. ఎందుకోసం అనుకోనంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ వేరియబుల్, అంటే దానికి ఎక్కడ ఇంతకు ముందు దానికి అది ఎక్కడ చూడలేదు. సో నార్మల్ గా ఇది ఏంటి అనుకోనంటే నేమ్, ఇట్లా కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అనుకోనంటే ఒక స్ట్రింగ్. సో కాబట్టి దాన్ని మనం డబుల్ కొటేషన్స్ లో పెట్టుకుంటాం అనమాట. డబుల్ కొటేషన్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి సింగిల్ కొటేషన్ అనమాట. సో కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని డబుల్ కొటేషన్ లో పెడతాను. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా డబుల్ కొటేషన్ ఎందుకు పెట్టాను అనేది. ఓకే, కూల్. ఇది ఒకసారి రన్ చేయండి. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు సేమ్ మెథడ్ ని ఇంకొకసారి కాల్ చేయండి, బట్ ఈసారి వేరే వాల్యూ ఇద్దాం. ఓకే, కాపీ దిస్. నో డోంట్ డూ ఇట్. అది ఓకే, అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక డిఫైన్ అయింది. మళ్ళీ బ్రేక్ అయింది, ఒక్క సెకండ్. ఓకే, నెట్వర్క్ మళ్ళీ ఇష్యూ. సో ఈసారి ఏం చేస్తారు అనుకోనంటే 100 ఇవ్వండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఒకసారి ప్రింట్ రన్ చేయండి. సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే సో సేమ్ మెథడే, బట్ ఏంటంటే మనం డిఫరెంట్ పర్పజెస్ కోసం యూజ్ చేసాం. ఫస్ట్ టైం ఏంటి అనుకోనంటే ఒక స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేసాం. సెకండ్ టైం ఏంటి అనుకోనంటే ఒక ఇంటీజర్ ప్రింట్ చేసాం. ఓకే, అట్లా ఒకే మెథడ్ ని ఉపయోగించి వీఆర్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అనమాట. ఐ మీన్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా. ఓకే, ఇక్కడ వరకు బాగుంది. సో ఐ విల్ టేక్ ద కంట్రోల్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్. సో ఎట్లా స్టాప్ చేసేది ఏంటని? కంట్రోలా? ఒక సెకండ్, స్టాప్ రిమోట్ కంట్రోల్. అయింది కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి కామెంట్స్ ఎట్లా పెట్టాలో వచ్చు. ఓకే, సింగిల్ లైన్ వచ్చింది, మల్టీ లైన్ వచ్చింది, మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ వచ్చింది. ఓకే, డన్. రెండోది వచ్చేసి వేరియబుల్స్ ని ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేయాలి వచ్చింది. ఓకే, ఫంక్షన్స్ మెథడ్ ఎట్లా కాల్ చేయాలి వచ్చింది. ఫంక్షన్ ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేయాలి అండ్ హౌ టు కాల్ ఏ ఫంక్షన్ కూడా వచ్చింది.
ఓకే, అండ్ దెన్ ఇంకొకటి ఏంటి నేర్చుకుందాం అనుకోనంటే హౌ టు ప్రింట్ వాల్యూస్ టు ద కన్సోల్ అన్నమాట. ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేస్తున్నవి ఇక్కడికి వస్తున్నాయి కదా, నార్మల్గా దీన్ని కన్సోల్ అంటాం అనమాట. ఓకే ఫైన్. దిస్ ఇస్ ద కన్సోల్ అనమాట. ఓకే, ఇవన్నీ మనకి ఇప్పుడు వచ్చాయి కదా. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అనుకోనంటే ఐ విల్ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, అది రిమూవ్ చేయకుండా పని చేద్దాం. తర్వాత మీకు ఈ ఫైల్ ఇస్తాను. సో ఇంకొక ప్రాజెక్ట్. ఇంకో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఐ విల్ గివ్ యూ కంట్రోల్. సో ఓకే మీరే ఒకసారి చేయండి. రిమోట్ కంట్రోల్ నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను ఆల్రెడీ. యూ కెన్ టేక్ ద కంట్రోల్ నౌ. ఒక్క సెకండ్. అవునండి చెప్పండి. యా, సో లెట్స్ క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, ఓకే, ఓకే లెట్స్ గో టు న్యూ విండో. యా అండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. టాప్ లో ఏముంది మనకి? సింగిల్ లైన్ కామెంట్ ఉంది. అవును, ఓకే, ఆ తర్వాత కూడా సింగిల్ లైన్ కామెంట్ ఉంది. ఆ తర్వాత ఉన్నది ఏంటి? ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఇక్కడ. ఫంక్షన్ ఉంది. ఆ యొక్క ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి ప్రింట్ అండర్స్కోర్ హాయ్. అండ్ అది ఒక ఏమంటారు, ఒక పారామీటర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఒక నేమ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, అందులో ఏదో ఒకటి ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది. అట్లానే కింద చూసుకుంటే ఇఫ్ తర్వాత అండర్స్కోర్ నేమ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెయిన్ అని ఉంది. తర్వాత ఏం చేసాం అనుకోనంటే ఆ పైన ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉందో దానికి మనం పైచార్మ్ అనేది పంపించున్నాం అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఈ యొక్క పైచార్మ్ అనేటువంటి వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి ప్రింట్ హై మెథడ్ ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్తుంది. సో ఆ యొక్క నేమ్ అనేది ఈ యొక్క బ్రాకెట్స్ ఉంది కదా ఆ యొక్క బ్రాకెట్స్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే 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 ఫైన్. ఓకే, మళ్ళీ బ్రేక్ అయింది అనుకుంటా. ఓకే, స్టక్ అయింది కదా. పర్లేదు. ఎక్కడ వరకు మనం చూసామంటే ఆ యొక్క నేమ్ ఉంది కదా ప్రింట్ హాయ్కి నేమ్ అనేది వెళ్తుంది. ఆ యొక్క నేమ్ అనేది ఈ యొక్క హాయ్ పక్కన వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ముందు చూసారా ప్రింట్ కి ముందు ఎఫ్ అని ఉంది. అది ఏంటంటే నార్మల్ గా ఫార్మాటెడ్ అవుట్పుట్ అనమాట. దాని గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే మనకి అవుట్పుట్ మనకి ఫ్యాషనబుల్ కావాలనుకుంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దాని గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుందంటే హాయ్ వస్తుంది, తర్వాత కామా వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీరు పైచార్మ్ అని పంపించున్నాం కదా. సో ఈ హాయ్ కామా పైచార్మ్ వస్తుంది అనమాట. అంతే సింపుల్. అయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఉందో చూసారా. అవునండి. దీని యొక్క వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు కూడా అండర్ స్కోర్ మెయిన్ అని ఉంటది అనమాట. ఎప్పుడు అంటే అన్ని సార్లు కాదు. దాని గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం. బట్ ప్రెసెంట్ అయితే దాని యొక్క నేమ్ వచ్చేసి అండర్ స్కోర్ మెయిన్ ఉంటది. కాబట్టి ఏం జరిగిందంటే టాప్ నుండి వస్తుంది ఎగ్జిక్యూషన్. ఈ యొక్క ప్రింట్ అండర్ స్కోర్ హాయ్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ వచ్చేసి జస్ట్ డిక్లరేషన్ కాబట్టి అది అవ్వదు. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క అండర్ స్కోర్ నేమ్ అండర్ స్కోర్ యొక్క వాల్యూ అండర్ స్కోర్ మెయిన్ అని ఉంటది. అది ఎందుకు ఉంటది అని మనకు తర్వాత తెలుస్తుంది. ఉంటది కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఇక్కడ మీరు చూసారు ఇఫ్ అని రాశాం కదా. సో ఇఫ్ అనేది ఏంటంటే కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్. మీకు ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామింగ్ లో టచ్ ఉంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎల్స్ ఆల్రెడీ తెలిసి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే దీని యొక్క వాల్యూ అంటే అండర్ స్కోర్ నేమ్ అండర్ స్కోర్ యొక్క వాల్యూ నిజంగా మెయిన్ అని ఉంటే అప్పుడు మనం ఈ యొక్క ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ దీని యొక్క వాల్యూ అండర్ స్కోర్ మెయిన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ప్రింట్ అండర్ స్కోర్ హాయ్ అనేటువంటి మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. అండ్ హాయ్ పైచార్మ్ అని వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి ఇది. ఓకే, హాయ్ పైచార్మ్ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అనుకోండి పైచార్మ్ తీసేసి మీ నేమ్ ఇవ్వండి. ఓకే, ఇప్పుడు మీ నేమ్ వెళ్ళింది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అనుకుంటే మీరు ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయండి. ఆ యొక్క వేరియబుల్ ని ఈ యొక్క ప్రింట్ హై మెథడ్కి పంపించండి. ఓకే, ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలా? సో మీరు ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయండి. లెట్స్ సే నేమ్ అని ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినాం అనుకోండి. నేమ్ ని
ధీరజ్ అని పెట్టినా అనుకోదాం. ఓకే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే ఓకే మళ్ళీ ఇది వస్తుంది అన్సాల్వ్డ్ ఇదని చెప్పి ఎందుకట్లా? మీరు ఆలోచించండి, ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. కాదా ఇన్పుట్ పారామీటర్ కాదా? జస్ట్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి, యూ కెన్ డూ ఇట్. బట్ వై బ్రాకెట్స్? యాక్చువల్ బ్రాకెట్స్ అవసరం లేదు అనుకుంటా కదా. బ్రాకెట్స్ ఆర్ నాట్ నీడెడ్. బ్రాకెట్స్ పెడితే ఏమవుద్ది అంటే అది ఒక టుపుల్ అయిపోద్ది అనమాట. దాని గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో ఇది పెట్టినాను. అండ్ సో ఇక్కడ ప్రింట్ హాయ్ వల్ల నేను నేమ్ అని పెట్టచ్చు. దాని తర్వాత ట్రై చేయండి ఒకసారి ట్రై చేయండి. లెట్స్ డూ ఇట్. ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ పైన చేద్దాం, ధీరజ్ తీసేసి సురేష్ పెట్టండి అక్కడ. ఓకే పైన ఉంది. ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి అవుట్పుట్ నాకు చెప్పండి, రన్ చేయకండి, ఏం అవ్వచ్చు అనేది. నాకు తెలిసి పుట్టి ప్రింట్ హాయ్ ధీరజ్ అని వస్తుంది అనుకుంటున్నా. ఓకే ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది అంటున్నారు? హాయ్ పుట్టి ఇది ఒకటే వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే ఓన్లీ ఒక ధీరజ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది అంటున్నారా? ఓన్లీ ఒక ధీరజ్. ఇఫ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీన్. నాకు యాక్చువల్లీ ఇది ఒకటి అర్థం కాలేదు. అంటే ఏంటంటే అర్థం కాదు కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది చెప్తాను. సో మీకు ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పాను అనుకోనంటే, ఐ మీన్ టాప్ నుండి వస్తుంది అని చెప్పాను కదా, ఎగ్జిక్యూషన్ టాప్ నుండి వస్తుంది. ఓకే ఇది ఒక ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. సో లెట్ ఇట్ బి లైక్ దట్. ఓకే ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే, ఈ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే దీని యొక్క వాల్యూ ఇది ఒక స్పెషల్ వాల్యూ అనమాట. ఓకే దీని గురించి పూర్తిగా మర్చిపోండి. దీని వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు కూడా అండర్ స్కోర్ మెయిన్ అనే ఉంటది. ఓకే ఎప్పుడు కూడా అంతే ఉంటది. సో కాబట్టి ఇక్కడ దీని వాల్యూ ఇదే కాదని మనం చెక్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ దీని వాల్యూ అనేది మీకు చెప్పాను కదా ఎప్పుడు కూడా ఇదే ఉంటది, కాబట్టి ఇది సక్సెస్ అనమాట. సో ఇఫ్ లో ఏంటనుకోనంటే సక్సెస్ అయ్యింది అనుకోండి, అందులో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే కానీ ఇప్పుడు ఈ నేమ్ అనేది మెయిన్ కాదు కదా, సురేష్ అని వేరే పేరు పెట్టాం కదా మనం. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ చూసారా, ఇది నేమ్ కానీ ఇదేంటి అండర్ స్కోర్. సో బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే నేను అదే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను. ఓకే ఫైన్. ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఈ కేసు అనేది ఎప్పుడు కూడా 100% సక్సెస్. సో కాబట్టి అందులో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అయితే 100% ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో ఓకే నాకు ఇప్పుడు అయితే ధీరజ్ వస్తా, సురేష్ రెండు వస్తాయి. అయితే కాదు, కరెక్ట్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందని. ఓకే ధీరజ్ మళ్ళీ బ్రేక్. ఓకే ధీరజ్ అయితే పక్కా వస్తుంది. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సురేష్ ప్రింట్ హాయ్. ఓకే మళ్ళీ స్టక్. ఓకే సారీ ఓకే నాకు అర్థమైంది. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే ధీరజ్ అని వస్తుంది, నేమ్ అని వస్తుంది అనుకుంటున్నా. అవుట్పుట్ ధీరజ్ అని వస్తుంది, నేమ్ అని వస్తుంది. ఓకే ఇంకొకసారి మీకు ఐఎమ్ గివింగ్ యూ జస్ట్ అంటే ఇంకొంచెం టైం ఇస్తున్నాను, లెట్స్ థింక్. సో ఇప్పుడు నాకు ఒకసారి నాకు చెప్పండి అంటే ఎట్లా ఉంటది అని చెప్పి. ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్? ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇదైతే 100% ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ప్రింట్ హాయ్ ధీరజ్. సో ధీరజ్ అనేది వస్తుంది, ప్రింట్ హాయ్కి వస్తుంది కదా. సో మీరు అక్కడ ధీరజ్ అనేది ప్రింట్ అవుద్ది అంటున్నారు కదా, ఎట్లా? ఇంతకు ముందు మీకు ఆలోచిస్తే ఒక వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అంటే, ఓకే దానికన్నా ముందు ప్రింట్ హాయ్ అనేది ఏంటి యాక్చువల్ గా? ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్, అది పైన అదొక ఫంక్షన్ కదా. సో ఇక్కడ ఉన్న హాయ్ పక్కన ఉన్న నేమ్ ని ఇది ఇక్కడ ఏం రాస్తామో అక్కడ డిఫైన్ అవుతుంది. ఐ మీన్ అక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది. హలో ఓకే మళ్ళీ స్టక్ అయింది, సారీ. నేనేం చేస్తాను అనుకోనంటే ఓకే కూల్ అయితే దట్స్ ఓకే. అంటే నార్మల్ గా ఇది ఏమవుతుందంటే నెట్వర్క్ కొంచెం డ్రాప్ అవుతుంది అనమాట.
ఓకే ఓకే. అండ్ దట్టు మనం రికార్డింగ్ చేస్తున్నాం కదా, అందుకోసం అనమాట. ఎనీవే, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు చెప్పండి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అనేది. ఓకే, ఇదైతే పక్కన హాయ్ ధీరజ్ అని అయితే కంపల్సరీ వస్తుంది. హాయ్ ధీరజ్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఇది రాదు అని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకోసం రాదు అనుకుంటున్నారు అంటే నార్మల్ గా ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్లీ డిస్కషన్. సో ఎందుకు రాదు అని అనుకుంటున్నారు మామూలుగా? సెకండ్. ఓకే, ప్రింట్ హాయ్. సో ప్రింట్ హాయ్ నేమ్ ఫైన్. ఓకే, అంటే యాక్చువల్లీ ఏమో అది కూడా వస్తుందని అనుకుంటున్నాను, కానీ అర్థమైతలేదు ఎందుకు ఓకే. సో నార్మల్గా ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి, ఆ తర్వాత విల్ డిస్కస్ అగైన్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుద్ది అనుకోనంటే, ఫస్ట్ మీకు చెప్పాను కదా, ఐ మీన్ టాప్ నుండి వస్తుంది ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుద్ది అనుకోనంటే, ఇందులో మనం ఏదైతే ఇచ్చామో, ఓకే, మీకు ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే జస్ట్ స్టాప్ అని చెప్పండి, వి విల్ స్టాప్ ఇట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అనుకోండి, ఇందులో మనం ఏమి ఇచ్చినా కూడా సో దట్ వాల్యూ విల్ గో హియర్ అనమాట. సో ఇక్కడికి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత హాయ్ అని ఉంది కాబట్టి హాయ్, అండ్ తర్వాత మనం ఏదైతే ఇస్తామో దట్ విల్ జస్ట్ కమ్ అండ్ సిట్ హియర్, దట్స్ ఆల్. సో హాయ్ సురేష్ పంపిస్తే హాయ్ సురేష్, 10 పంపిస్తే హాయ్ 10, ఏది పంపిస్తే అది హాయ్ పక్కన వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్స్ టాస్క్ ఇస్ డన్. అంటే ఓన్లీ ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి దీనిపైన అయిపోయింది. సో ఇక్కడతోటి ఇది అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, డన్. ఆ తర్వాత నేమ్ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ లోకి సురేష్ అని పంపిస్తున్నాం. ఓకే, సో నేమ్ లో యాక్చువల్ గా ఈ వాల్యూ ఉంది. ఇప్పుడు ఒకసారి ఏం చేయంటే, ఈ యొక్క నేమ్ ని మనం ఇందులో పంపించాం. అంటే ఇండైరెక్ట్ మనం పంపించింది ఏంటి అనుకోనంటే, ఈ నేమ్ అనేటువంటి వేరియబుల్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని పంపించాం అనమాట. రైట్. సో అందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూ వెళ్తుంది. సో కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది, అగైన్ ఇట్స్ ఏ ప్రింట్ అండర్ స్కోర్ హాయ్ మెథడ్ కదా. సో అగైన్ ఈ యొక్క సురేష్ అనేది ఇక్కడికి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి నాకు అవుట్పుట్ చెప్పండి. అప్పుడు ఆ పేరు ఇది వస్తుంది, ధీరజ్ అండ్ సురేష్ రెండు వస్తాయి కదా. యా, సో అవుట్పుట్ వచ్చేసి హాయ్ ధీరజ్, దాని కింద హాయ్ సురేష్ అని వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్. సో యా అండర్స్టూడ్ కదా, అర్థమైంది, క్లియర్ అర్థమైంది. యా ఓకే, హాయ్ అనేది ఇప్పుడు వస్తుంది, పేరే కాకుండా ఉంది కాబట్టి. అంటే దానికి మనం ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసుకున్నా, మనం ఇంతకు ముందు కాల్ చేసుకున్న దానితో సంబంధం ఉండదు అనమాట. సో దానికి మనం ఏది పంపిస్తే అది జస్ట్ అట్లా చేస్తుంది, జస్ట్ డంబ్ అనమాట. అది మనం ఏమి ఇస్తే దాన్ని పని చేయడమే, అంతేగాని ఇంతకు ముందు ఏం చేసాం తర్వాత ఏం చేసాం దానికి అసలు సంబంధమే ఉండదు. ఓకేనా? ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్ అర్థమైంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే, లెట్స్ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, యూ టేక్ ద కంట్రోల్. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు క్లియర్ అర్థమైంది. యా స్లోగా ఎట్లా అర్థమవుద్ది, ఫస్ట్ టైం ఎవరికి అది కన్ఫ్యూజన్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఓకే, ఇప్పుడు కంట్రోల్ తీసుకోండి. తీసుకున్నారు కదా, రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం తీసేయండి. ఆర్ యూ డూ వన్ థింగ్, యా యూ కెన్. ఓకే, మీరు సింగిల్ డబుల్ మల్టిపుల్ కామెంట్స్ లో పెట్టచ్చు. ఆర్ ఓకే, యూ కీప్ ఇట్ ఇన్ మల్టిపుల్ కామెంట్స్ బికాజ్ మీకు తర్వాత ఇది యూజ్ అవుతుంది. యా అట్లానే వస్తుంది. అంటే నార్మల్ గా దానికి తెలుసు కదా మీరు మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ లో పెడదాం అనుకుంటున్నారని. సో మీరు ఒక పక్క ఇవ్వగానే ఆటోమేటిక్ రైట్ సైడ్ కూడా మీకు చూపించేస్తుంది. ఓహో, కానీ మనకు అది కావాల్సింది అది కాదు కదా, అప్పుడు ఎట్లా? మీకు కావాల్సింది ఏది అంటే నేను ఏమంటున్నాను, ఒక్క సెకండ్. సో మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే పెట్టాలనుకుంటున్నారో స్టార్టింగ్ అక్కడ ఇస్తారు. అండ్ దెన్ యా, సో మీరు అది రిమూవ్ చేసి అక్కడ పెట్టాలి. రిమైనింగ్ 3 ఏవైతే ఉన్నాయో రైట్ సైడ్ అవి తీసి చివరిలో మళ్ళీ పెట్టాలన్నమాట. ఓకే ఓకే, అంతేనా? ఓకే ఫైన్, గాట్ ఇట్. అంతే. చాలా స్లో ఉంది యాక్చువల్లీ, ఇది రావట్లేదు. మెల్లమెల్ల ఎంత మెల్ల చేసినా కూడా ఎంత ఓకే, పర్లేదు, ఇది ఏదో అయిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి పైవన్నీ కామెంట్ అయ్యాయి అవ్వలేదా? ఒకసారి పైకి వెళ్ళండి. ఓకే, అన్ని కామెంటెడ్ కదా. ఓకే, దెన్ దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఒక పని చేద్దాం.
సో ఇప్పుడు మనకి కామెంట్స్ పెట్టడం, సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ వచ్చు, మల్టిపుల్ లైన్ కామెంట్స్ వచ్చు, ఫంక్షన్స్ ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయవచ్చు, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ వచ్చు, అండ్ దెన్ ఫంక్షన్ ఏ విధంగా కాల్ చేయవచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి ఏం చేస్తారనుకోనంటే, ఇంతకు ముందు మొదట్లో మీరు అడిగారు కదా ప్రింట్ అనేది ఏంటి అని, ఇట్స్ మెథడ్ అని చెప్పాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే, ఇదే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారనుకోనంటే, ఓకే, టేక్ 2 వేరియబుల్స్. ఓకే, రెండు వేరియబుల్స్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ వేరియబుల్లో 100 తీసుకోండి. ఓకేనా. సెకండ్ వేరియబుల్లో 5 తీసుకోండి. 5 కాదు, 7 తీసుకోండి. ఓకే ఓకే, టేక్ 1 వేరియబుల్, అందులో 500. టేక్ సెకండ్ వేరియబుల్, యూ కీప్ 7, అండ్ దెన్ ఓకే 2 అనేటువంటి వేరియబుల్లో యూ కెన్ టేక్ 7. అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే, ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాయండి. ఓకే, ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాయొద్దు, నాకు అవుట్పుట్ ఏం కావాలో మీకు చెప్తాను, అండ్ దెన్ లెట్స్ గివ్ ఎ ట్రై. ఓకే, సో నాకు అవుట్పుట్ ఎట్లా కావాలి అంటే, ఓకే, నా అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ దాన్ని మల్టిప్లై, ఫస్ట్ ఈ 2 వేరియబుల్స్ ని మల్టిప్లై చేయాలి. తర్వాత వచ్చేసి ఆ విధంగా మల్టిప్లై చేసినటువంటి వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో దానికి ఇంకొక 100 యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఐ జస్ట్ ఒక్క నిమిషం, నేను ఒకసారి రాస్తాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద కంట్రోల్. సో వాట్ ఐ వాంట్, ఓకే, సో నాకు అవుట్పుట్ ఏం కావాలి అనుకోనంటే, కీప్ ఇట్ ఇన్. నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి అనుకోనంటే, ఫస్ట్ వచ్చేసి మల్టిప్లై, ఓకే, మల్టిప్లై బోత్ ద వేరియబుల్స్. రెండోది వచ్చేసి యాడ్ 100 టు ద రిజల్ట్. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ లో వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ కి దిస్ విల్ యాడ్. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి డివైడ్ ఇట్ బై 5. ఓకే, అండ్ keep this operation in a method for reusability అన్నమాట. అంటే తర్వాత నేను ఉపయోగించుకోవడం కోసం, reusability. ఓకే, the function should accept 2 values. ఓకే, అంతే, just 5 steps. Let's see how we are doing it అని చెప్పేసి. ఓకే, you can go ahead now. Okay, ఒక సెకండ్. ఓకే, సో 1 and 2 ఉంది. సో దీనిపైన నేను డిఫైన్ చేసొచ్చా డైరెక్ట్ ఒకటి వేరియబుల్ లా, ఇండైరెక్ట్ ఫంక్షన్ లాగా? Yeah, you can. అవుట్కమ్ అనే ఫంక్షన్ లాగా. ఇట్లా చేయొచ్చా అండి, లేకపోతే మొత్తం కింద ఇంత చేయొచ్చా ప్రింట్? అది ట్రై అంటే జస్ట్ మీరు చెయ్యండి, అంటే మొదట్లో చెప్పకూడదని అనిపిస్తుంది. అంటే ఓన్ గా చేసామనుకోండి, దట్ ఈజ్ లైక్ ఇది కదా, సో అట్లా. ఓకే, యాక్చువల్లీ లాస్ట్ చేస్తా, ఫస్ట్ చేద్దాం. యా. ఓకే, అంటే అదే ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ చేయండి, మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, మీరేం చేశారో ఒకసారి సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ లో రాస్తారా పక్కన? యూ కెన్ రైట్ దేర్ ఆల్సో, అంటే పక్కన రాసుకోవచ్చు, పైన రాసుకోవచ్చు. దీని పక్కన రాయండి, మీకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్. జస్ట్ 2 ఉంది కదా, ఇంటూ 2 చేస్తారు కదా, దాని పక్కన మీరు సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఇట్లా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. యాక్చువల్లీ ఇట్లా ఇది ఇంకా బెటర్ ఉంటాయి, ఏబి అని రాసుకుంటే ఈజీ ఉంటుంది.
ఓకే, దట్స్ కూల్. యా, అదే స్లోగా ఏంటంటే మనకి ఒక ఇది వస్తుంది అనమాట. ఇట్లా చూసారా, ఇప్పుడు మీరు ముందు 1 రాశారు, ఇప్పుడు 2 మార్చారు. అదేంటంటే ఇట్ కమ్స్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్. స్లోగా అట్లా మీకు తెలిసిపోతుంటది. ఓకే. ఓ సారీ. అంతే, ఇక్కడ మల్టిప్లైడ్ బోత్ అంతే కదా. యా యా యా. ఓకే. తర్వాత ఒక సెకండ్, అంటే యాక్చువల్లీ చాలా స్లో ఉంది ఇది, కిందకి తోటి రావట్లేదు. ఒక సెకండ్. ఓకే, డివైడెడ్ బై 5. లేదు, సెకండ్ స్టెప్ ఉంటది. Add the 100 to the result. యా. Add 100 to the result divided by 5. Okay. ఓకే. ఓకే. So next, keep this operation in a method. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్. యా, ట్రై చేయండి. అది ఫస్ట్ టైం కదా, సో ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో కాబట్టి యూ జస్ట్ గివ్ ఎ ట్రై. This function should accept 2 values. అంటే నాకు అదే పైన వేయాలా కింద వేయాలా అసలు అర్థం కావట్లేదు. జస్ట్ గివ్ ఎ ట్రై, జస్ట్ గివ్ ఎ ట్రై. ఫైన్ అవుట్కమ్ ఓకే. ప్రింట్. ఓకే, ఒకసారి 4th స్టెప్ చదవండి. కీప్ దిస్ ఆపరేషన్ ఇన్ ఏ మెథడ్. యా, ఇక్కడ దిస్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ 3 స్టెప్స్ ఏవైతే చేసామో అవన్నిటిని పెట్టమంటున్నాను. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఐ వాంట్ దిస్ ఆపరేషన్ టు బి ఇన్ దిస్ మెథడ్. ఎందుకోసం అనుకోనంటే ఆ పైన చేసినటువంటి ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో నాకేంటి అనుకోనంటే మేబీ ఫ్యూచర్ లో ఎక్కువ సార్లు నేను యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నటువంటి ఒక ఇది ఉందన్నమాట, ఒక చిన్న థాట్ ఉంది. సో అందుకోసమని నేను ఏమనుకుంటున్నాను అనుకుంటే ఐ వాంటెడ్ టు కీప్ ద అబోవ్ ఆపరేషన్ ఇన్ ఏ మెథడ్ అనమాట. ఓకే. 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 యా, యూ జస్ట్ గివ్ ఎ ట్రై అండ్ దెన్ విల్ సీ. ఓకే. ప్రింట్ ఏమైనా రిజల్ట్ అని ప్రింట్ చేయొచ్చా లేకపోతే ఎట్లా? నేను ప్రింట్ చేయమని ఎక్కడ చెప్పలేదు. ఒకసారి మీ స్టెప్స్ చదవండి. ప్రింట్ మనం ఎక్కడ చెప్పలేదు. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ నో నీడ్ టు. ఓకే 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 ఫైన్. నేను ప్రింట్ చేయమని చెప్పలేదు. ఓకే. ఓకే. ఓకే, సో ఇప్పుడు అది ఫంక్షన్ లో ఉంది అని అనుకుంటున్నాం, అంతే కదా? సో ఓకే, this method the function should be accepted by 2 values. Yeah, function is accepting 2 values కదా? yeah. ఓకే, కూల్. ఇప్పుడు ఒకసారి అవుట్కమ్ అనేటువంటి మెథడ్ ని ఉపయోగించుకోండి. ఎందుకంటే అవుట్కమ్ అనేటువంటి ఒక మెథడ్ ఉంది. ఆ యొక్క మెథడ్ యొక్క ఆపరేషన్ ఏంటంటే 2 వాల్యూస్ ని తీసుకుంటది. తీసుకున్న తర్వాత ఆపరేషన్ చేస్తుంది. యా, సో యూ కెన్ నౌ యూజ్ అవుట్కమ్ అనేటువంటి మెథడ్. షిట్, వెళ్ళిపోతుంది ఒక నిమిషం, సారీ. యా, పర్లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందని అనుకుంటున్నారు? అంటే రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది అంటే రిజల్ట్ కూడా రావాలి, ఇక్కడ ప్రింట్ అని రావాలి కదా. సో ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ, సో ప్రింట్ అని మనం ఇవ్వలేదు కాబట్టి ప్రింట్. సరే, లెట్స్ ప్రింట్ ABCDE అన్ని ప్రింట్ చేయండి. అన్ని ప్రింట్ చేయాలా? చెయ్యొచ్చు, అంటే మీకు చెప్పలేదు, చెయ్యొచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్రింట్ చేయండి, ఇంతకుముందు మనం చేసాం కదా సింగిల్ లైన్ స్టేట్మెంట్. సో యూ కెన్ గివ్ ప్రింట్ ఆఫ్ A.
and then in the second line you can give print of b kada. Yeah. నేను మనం డైరెక్ట్ అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయొచ్చు కదా అట్లా అంటున్నా. ఎట్లా ప్రింట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ప్రింట్ కూడా అయిపోతుంది అవుట్పుట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. యా, ఈ అని ప్రింట్ చేసేయండి. ఓకే, ఇట్లా రాయొచ్చు కదా మనం. ఓకే, ఈస్ ఒక్క సెకండ్. అబ్బా స్లో, సారీ. ఏం పర్లేదు, సారీ లేదు. కూల్. సో మీకు ఇది ఐడియా ఉంది. ఓకే, ఫైన్. ఇలా వస్తుందని. దట్ ఈస్ గుడ్. సో ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి ఆ అవుట్పుట్ నాకు రన్ చేయకుండా ఏమొస్తుంది అని చెప్పండి. ఐ మీన్ చెప్పొద్దు, బట్ విల్ ఇట్ రియల్లీ వర్క్ ఆర్ ప్రాబబుల్లీ, ఐ మీన్ ఫ్లో ఎట్లా ఉంటుంది అని ఒకసారి నాకు చెప్పండి. సో ఫస్ట్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ప్రింట్ యువర్ రిజల్ట్ ఈజ్ అని వచ్చి ఈ అనే వాల్యూ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. డైరెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇవన్నీ. ఓకే, ఒకసారి నాకు టాప్ నుండి చెప్పండి. పైనుండి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుండి చూసుకుంటే టాప్ నుండి ఒకసారి పైకి స్క్రోల్ చేయండి. ఇది ఇండెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడే మనకి ఎర్రర్ అనేది ఉందన్నమాట. నార్మల్గా మీరు ఇంతకుముందు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకసారి పాత ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళండి. సో ఐ విల్ గో టు ద పాత ప్రాజెక్ట్. ఒక్క నిమిషం. ఇది our ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్. సో నౌ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ మెథడ్. ఒకసారి ఈ యొక్క మెథడ్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మెథడ్లో ఏదైతే ఉంటాయో, ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ వి వాంటెడ్ టు, ఐ మీన్ ఆ మెథడ్ ఏదైతే ఆపరేషన్ చేయాలనుకుంటుందో ద సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కదా, దే ఆల్ షుడ్ బి ఇండెంటెడ్ అనమాట. ఇండెంటెడ్. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ ఈ ట్యాబ్ స్పేస్ ఉంది కదా, అండ్ ఆల్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ హ్యాస్ టు ఫాలో ద సేమ్ ఇండెంటేషన్ అనమాట. ఓకే, ఆ విధంగా ఉంటే దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ మెథడ్ కి సంబంధించినవి. అండ్ వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ అండ్ ఇఫ్ యూర్ రైటింగ్ సంథింగ్ హియర్, దే ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ అనమాట. సో దే ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ అనమాట. ఆ మెథడ్ కి సంబంధమే లేదు. సంబంధమే లేదు. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ కీపింగ్ ఇన్సైడ్ దిస్ మెథడ్, అంటే ఏవైతే మనకి ఇందులో కావాలనుకుంటున్నామో దే హ్యాస్ టు హ్యావ్ దిస్ ఇండెంటేషన్ అనమాట. సో అప్పుడే అది దానికి అర్థమవుతుంది, ఎస్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ మై కప్ ఆఫ్ టీ అని చెప్పేసి. ఓకే ఫైన్. ఓకే, నౌ లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. నౌ ఓకే, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, లెట్స్ ట్రై టు మోడిఫై దిస్ అండ్ సీ ఆల్ దిస్ లుక్స్ లైక్. సో డిఫైన్ అవుట్కమ్ లో మనం ఓకే కూల్. యా, దేర్ ఇస్ నో ఎర్రర్ కదా. ఓకే, ఇవన్నీ అట్లా ఒకేసారి ఇండెంట్ చేయడం అట్లా ఉండదండి. ఉంటది. యూ కెన్ డూ ఇట్. యాక్చువల్ గా పైచారంలో మీరు మొత్తం సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి అండ్ దెన్ యూ జస్ట్ గివ్ యా, దట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ tab. సో ఇట్ షుడ్ మూవ్ tab. యా, ఓకే, మూవ్ అయింది కదా. రైట్. నౌ వన్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ మీరు ఆ ఏ ఉంది కదా, ఆ ఏ బి ఆ ఇండెంటేషన్ ఇచ్చారు కదా, అవి ఇచ్చారు కదా. సో అది మీరు ఓ కింద పెట్టాలనుకున్నారా? అంటే అవుట్కమ్ అనేటువంటి మెథడ్ ఓతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి, ఐ మీన్ ఓతో స్టార్ట్ అయింది కాదు, ఆ మెథడ్ నేమ్ కిందే పెట్టాలని అనుకున్నారా? టాప్ లో ఏ ఉంది కదా. అంటే నేను అంటే అబ్జర్వ్ అలా అనుకోలేదు కదా. ఇది యాక్చువల్లీ డిఫైన్ దీని కింద అనుకున్నాను. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అనుకున్నాను. ఎందుకంటే ఈ వాల్యూస్ మనం ఇట్ కెన్ వేరీ కదా. నో నేను అంటుంది అది కాదు. నేనేమంటున్నాను అనుకోనంటే, ఈ స్పేస్ ఉంది కదా, ఈ స్పేస్ మీరు మీ యొక్క సిస్టమ్ లో కొట్టారు కదా ఇట్లా. సో అది ఇక్కడ వరకే ఆపాలి అని మీకు ఎట్లా అనిపించిందని. సో ఐ సీ దట్ మీరు ఎక్కడతో స్టాప్ చేశారు కదా. సో ఎక్కడతో మీకు ఆపాలని ఏ విధంగా అనిపించింది? అంటే అంటే దీని తిన్నగా ఉండాలని మీరు అనుకున్నారా అంటున్నాను. దాని కింద ఉండాలని అనుకున్నాను. అలా అనుకున్నారు కదా. సో నార్మల్ గా ఏంటి అనుకోనంటే, ఇప్పుడు చూడండి, సారీ వై ఇస్ దిస్ నాట్ వర్కింగ్, ఓ సారీ. ఇక్కడ చూస్తే
ఇక్కడ నార్మల్ గా మనం ఎప్పుడైతే ఎంటర్ కొడతామో ఈ స్పేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వన్ ట్యాబ్ స్పేస్ అన్నమాట. మన యొక్క సిస్టమ్ లో ఎంత ట్యాబ్ అని కొడితే ఎంతైతే స్పేస్ వస్తుందో అంత స్పేస్ అన్నమాట. ఓకే 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 ఓకే, అంతే అంటే అంతేగాని ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి జస్ట్ నో బిలో దిస్, కంపల్షన్ అలా అయితే. కాదని. ఓ ఓకే, నా అలాంటివి ఏం లేదు. మా చాలా కొత్త కొత్త తెలుసుకుంటాను సార్. యా, అట్లనే స్లోగా తెలుస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అనుకోనంటే ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి జస్ట్ వన్ ట్యాబ్ స్పేస్ అనమాట. ఇట్లా ఓన్లీ ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ఉండాలని లేదు. అది ఎంతైనా మీరు ఇవ్వచ్చు, బట్ మీరు ఫస్ట్ ఏదైతే ఇస్తున్నారో ద రిమైనింగ్ హ్యాస్ టు ఫాలో ద సేమ్ అనమాట. ఓ ఓకే ఓకే, అది మన ఇష్టం అవుతుంది. ఓకే, అది మన ఇష్టం, బట్ ద రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ హ్యాస్ టు ఫాలో ద సేమ్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మెథడ్. ఓకే ఓకే ఓకే, నవ్ ఐ విల్ గివ్ బ్యాక్ స్పేస్. ఓకే, ఇప్పుడు కూల్ దట్ యూ హ్యావ్, ఐ మీన్ మీకు ఒక అవుట్కమ్ అనేటువంటి మెథడ్ ఒకటి ఉంది. నౌ యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ మెథడ్, బట్ వేర్ ఆర్ యూ యూజింగ్ ఇట్? ఓకే, సో యూ కెప్ట్ ఇట్ అవుట్ సైడ్, దట్స్ ఫైన్. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? పైనుండి వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు నాకు వస్తుంది. ఆ యొక్క మనం అవుట్కమ్ అనేటువంటి మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేసాం కదా, విల్ దట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్స్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ విల్ ఇట్ కమ్ టు 28th లైన్? అంటే అర్థం కాలేదు, సారీ. అంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ 10 and 7 కొడితే ఇప్పుడు నా అవుట్పుట్ ఏమైనా వస్తుంది అంటే యువర్ రిజల్ట్ ఈజ్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఈ వాల్యూ వస్తుంది. సో నార్మల్ గా ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే పైనుండి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ ఎక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఇది కాల్ అవ్వదు, ఇట్స్ జస్ట్ డిక్లరేషన్. ఈ 28th లైన్ లో దిస్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఆ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం 107 పంపించాం కాబట్టి అక్కడ నుంచి నాకు చెప్పండి ఏం జరుగుతుంది. సో ఉట్టి ఇది ఒకటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. యువర్ రిజల్ట్ ఈస్, ఇది మొత్తం వాల్యూ వచ్చేసి ఈ అవుట్పుట్ వస్తుంది అంతే. అంటే ఈ వాల్యూ వస్తుంది అంతే, ఈలో ఉన్నటువంటి వాల్యూ వస్తుంది అంతే కదా? అవును అంతే. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ ఇది యువర్ రిజల్ట్ ఈస్ అని ఎవరి రిజల్ట్ ఈజ్ వస్తే దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, లెట్స్ ట్రై టు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఆపరేషన్ చేద్దాం. ఏంటి అనుకోనంటే 100, ఓకే 100 into 7 ఎంత? సారీ ఇక్కడ కదా, 100 into 7 ఎంత? 700. సో 700 plus 100 800. 800 by 5 ఎంత? 160 నా? అంతే, 160 కదా. సో 160 రావాలి అంతే కదా? అవును, యా. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. లెట్స్ రన్ దిస్. సరే, రన్ చేయండి. ఓకే, 160 వచ్చింది. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్. ఓకేనా? నౌ యు పాస్ 207. ఓకే, జస్ట్ పాస్ 10. ఇప్పుడు 107 పంపించాం కదా, 10 రాదు. 7 పంపిస్తారు. అసలు అది ఏం రాదు, ఎందుకంటే 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఇక్కడ. నో, 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నేనేమంటున్నాను అనుకోనంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 107 యు పాస్ 10 and 7. ఓకే, 10 and 7. ఓకే, ఫైన్. యా. సో ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి. 10 into 7 70. 70 plus 100 170. Wait. Why 10 into 7? ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి. 22 లైన్ లో ఏముంది? ఓకే, 100 కంపల్సరీ 100 ఉండాలా అని ఉంది. 100 అనే ఉంది. సో కాబట్టి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ యు ఆర్ పాసింగ్ టు అవుట్కమ్ మెథడ్, 10 పాస్ చేసాము, బట్ వాటిని మనం ఎక్కడ ఉపయోగించట్లేదు, అంతేనా కాదా? సో యు ఆర్ జస్ట్ పాసింగ్ ఇట్. ఇఫ్ యు సీ దట్ A and B in 21 లైన్, ఆ AB చూసుకుంటే ఆ కలర్ కూడా చూసారా, కొంచెం ఒపాసిటీ, ఇట్స్ లిటిల్, ఐ మీన్ లైట్ బ్లాక్ లో ఉంది AB, అవుట్కమ్ లో ఉన్నటువంటి AB, బికాస్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ దట్ ఎనీవేర్. ఇప్పుడు చూసుకుంటే 22 లైన్ లో A అనేటువంటి ఒక కొత్త వేరియబుల్ మనం డిక్లేర్ చేసాం. ఇట్స్ ఎ డిక్లరేషన్ అనమాట. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్? అర్థమైంది. కరెక్ట్, ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ కదా. సో మనం అవుట్కమ్ అనేటువంటి మెథడ్ కి ఏదైతే పాస్ చేస్తున్నామో వాటిని మనం ఎక్కడ ఉపయోగించుకోవట్లేదు, రైట్? అవును, లెట్స్ ట్రై టు యూజ్ దట్. అంటే ఏంటి అనుకోనంటే ఏని బిని మనం ఉపయోగించాలి ఇప్పుడు. అవునవును, సో ఇప్పుడు మీరు ఎట్లా దీన్ని మోడిఫై చేస్తారు? దాన్ని ఇన్పుట్ లెక్క రాయచ్చా? నో, అవి అసలు అక్కడికి మనం వెళ్ళలేదు. ఇప్పుడు మీకు ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్తో మనకేం కావాలి అంటే మనం అవుట్కమ్ అనేటువంటి మెథడ్కి ఏదైతే పాస్ చేసామో
సో ఆ వాల్యూస్ ని ఉపయోగించుకోవాలన్నమాట. సో ద వాల్యూ హ్యాస్ టు బి డైనమిక్ ఎవ్రీ టైమ్. సో ఇంతకుముందు 107 ఇచ్చినప్పుడు 160 ఎట్లా వచ్చిందో ఇప్పుడు 10 7 ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనకి 16 రావాలన్నమాట. ఓ ఓకే, అది ఎట్లా చేయొచ్చు? జస్ట్ గివ్ ఏ ట్రై. సి ఇప్పుడు మీకు చెప్పేస్తున్నాను. జస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అనుకుంటే, మనం ఏదైతే వాల్యూస్ ని పంపిస్తున్నామో ఆ 2 వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో మీకు చెప్తాను. ఆ 2 వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఏలో ఉంది, బిలో ఉంది, అంతేనా? అవును. ఎక్కడ? ఇందులో కాదు, ఇందులో ఉన్నాయి, అవునా కాదా? ఓకే, ఫైన్, గాట్ ఇట్ రైట్. ఓకే, లెట్స్ ట్రై టు మోడిఫై అండ్ సో సీ దీని హౌ యూ కెన్ ఐ జస్ట్ రిమూవ్ ఇట్? ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వాట్ యు హ్యావ్ టు డు. అంతే కదా? డన్. యా, ఇట్ ఈస్ డన్, రైట్. సో వాట్ ఎవర్ వాల్యూ ఐ పుట్ హియర్, అది పక్కా ఇది మొత్తం ఇది అయిపోయి లాస్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఏం జరిగింది అంటే, దిస్ 10 is in A and this 7 is in B and you are using those values here అన్నమాట. సింపుల్. ఓకే ఫైన్, గాట్ దెమ్ ఇన్. ఓ బాయ్, క్రేజీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. యా బ్రో, అర్థమైంది. లాజిక్ అర్థమయ్యాలి అంతే బ్రో. నైస్. సో ఇప్పుడు 34 రైట్. 34 వస్తుందా? 70. ఓకే, 10 into 7 70, 70 plus 100. 710 అవుతుంది కదా? సారీ, 170 170 by 5, 34. 170 by 5 34 కాదే? 34 బ్రో. ఎట్లా? 170 by 5, 34. యా 34 కరెక్టే కదా? ఓకే, కూల్, దెన్ దట్స్ ఫైన్, కూల్. సో ఇప్పుడు నీకు అర్థమైంది కదా? సో వాట్ ఆర్ వీఆర్ పాసింగ్, దట్ ఈస్ కమింగ్ దేర్ అండ్ దట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ ఇట్. ఓకే, సో మీకు మెథడ్ ని చేయడం తెలిసింది అండ్ ఇది తెలిసింది. ఇప్పుడు ఒకసారి ఇంకొకసారి ఇదే మెథడ్ ని యూజ్ చేసి ఈసారి వేరే వాల్యూస్ పాస్ చేయండి. షూర్, వస్తుంది బ్రో, ఏ వాల్యుయేషన్ వస్తుంది, అర్థమైంది. ఇన్ అనదర్ మెథడ్ ఆల్సో, రైట్? యా, ఏ చేసినా వస్తుంది. సో లెట్స్ సే నేను 1 and 3 ఇచ్చినా వస్తుంది. కూల్, వస్తుంది కదా? ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అది. ఓ బ్రో, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఏంటండి? ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వండి అంటున్నా. ఇంకొక మెథడ్ క్రియేట్ చేద్దాం. I'll give. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఏంటి అనుకోనంటే, ఇప్పుడు మీరు చూసారా 20.6 ఉంది కదా? సమ్ టైమ్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ పాయింట్స్, అంతే కదా? పాయింట్స్ లో నాకు వద్దనుకుంటాను. సో దట్స్ వేర్ వి యూస్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఫ్లూర్ అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి నేను కంట్రోల్ తీసుకుంటాను. సో ఫ్లూర్ అంటే ఏంటనుకోనంటే, ఇట్ ట్రిప్స్ ద డెసిమల్ వాల్యూస్ అనమాట. అంటే పాయింట్ తర్వాత ఉన్నది తీసేస్తుంది అనమాట. ట్రిప్స్ వాట్ ఎవర్ ట్రిప్స్ అంటే అదేమంటాము స్పెసిఫికల్ గా? ఓకే, రిమూవ్స్ ద డెసిమల్ పాయింట్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా? సో ఆ ఫ్లూర్ ని ఎట్లా యూస్ చేస్తాం అనుకోనంటే, 2 సార్లు మనం ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇస్తాం అనమాట. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇట్ 1 time, సో ఇట్ ఈస్ డివిజన్ అనమాట. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇట్ double times, ఇట్ ఈస్ ఫ్లూరింగ్ అనమాట. ఓకే, so now if you want this to be removed, then instead of this you just use this anamata. Okay, let me run this now. Okay, now this is removed. Wow, okay. Now if you really want to know whether this is ఏమంటారు ఫ్లోర్ అనేది, ఇది ఫ్లోర్ అనేది కాదు. ఓకే, లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. సో ఇక్కడ ఎట్లా ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఈ యొక్క టైప్ నాకు ఏమొస్తుంది? ఒకసారి ఫస్ట్ దీన్ని రన్ చేస్తే నార్మల్ గా 20.6 వచ్చింది కదా? ఇదేంటిది? పాయింట్ లో ఉంది. సో పాయింట్లో ఉన్న దాన్ని మనం ఏమంటాము అనుకోనంటే ఫ్లోట్ అంటాం అనమాట. ఓకే, ఇది ఫ్లోట్ టైప్. ఓకే, ఫ్లోట్ టైప్ జస్ట్ నెంబర్ అనుకోండి, నార్మల్ గా సింపుల్ నెంబర్ అనుకోండి. ఐ మీన్ అది ఇంట్ అనమాట. ఓకేనా? ఇది ఇంట్, ఇది ఫ్లోట్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు దీని మీద నేను టైప్ చెక్ చేశాను అనుకోండి, నాకు అది ఫ్లోట్ అని వస్తుంది అనమాట. ఇంతకుముందు మనం చెక్ చేయలేదు, ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఇంటే చెక్ చేశాం కదా, అందుకే ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ఏ ఫ్లోట్ అనమాట. సో ఎనీథింగ్ విత్ డెసిమల్ ఇస్ ఫ్లోట్, ఎనీథింగ్ విత్ ద పాయింట్స్ ఇట్ ఇస్ ఫ్లోట్ అనమాట. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యు డూ దిస్ ఫ్లోర్, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఏంటో ఫ్లో, మనకి ఇక్కడ ఇంతకు ముందు డివిజన్ యూస్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫ్లోర్. సో ఫ్లోర్ ఏం చేస్తుంది? తీసేసి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఇస్తుంది, నో డెసిమల్ పాయింట్ ఇస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు నేను దాని మీద టైప్ అని ఇస్తున్నాను. సో నౌ వాట్ విల్ ఇట్ బికమ్ ద వాల్యూ?
ఉట్టి ఇదే వస్తుంది బ్రో, ఏమంటారు 20 అని వస్తుంది కదా. ఓన్లీ 10 అని వస్తుంది అంటున్నారు కదా, బట్ వాట్ ఐమ్ ఐ యూజింగ్ హియర్, టైప్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో యువర్ రిజల్ట్ ఇస్ ఇది అది ఏదైతే ఉంటుందో రిజల్ట్ అది ఫ్లోటా ఇంటా అని వస్తుంది అంతే. సో విల్ ఇట్ బి ఇంట్ ఆర్ ఫ్లోట్ నౌ, దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. ఇట్ విల్ బి ఫ్లోట్ బ్రో. ఓకే సారీ ఒక నిమిషం, ఇట్ విల్ బి ఇంట్, సారీ మై బ్యాడ్, ఎందుకంటే ఫ్లోట్ అంటున్నా, సారీ ఇట్ విల్ బి ఇంట్. ఓకే బికాస్ ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఫ్లోర్ వాడినాం కాబట్టి, వాడినాం కాబట్టి మనకు ఒకటే ఒక వాల్యూ వస్తుంది, ఇంటీజర్ వాల్యూ వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంట్ నౌ. ఓకే నౌ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కాబట్టి సో ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ఇట్ ఆఫ్. కూల్. ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేసాం అనుకోనంటే, ఓకే మీరు ఇంకొక ఇదేమన్నారు కదా, సో విల్ డూ వన్ థింగ్. So we'll do that or directly we'll jump into that concept. ఇంకొకటి మంచి చేసాం రా, ఎందుకంటే మంచిగా ఇది కరెక్ట్, ఇంకొంచెం 75-80% అర్థమైంది కరెక్ట్ గా. ఫంక్షన్ రాస్తే అయిపోతుంది. So let's do one thing, let's create another function and this time okay I'll write it here. Okay, so finally modify and okay fine, no problem. No, let it be there అంటే ఫ్యూచర్ లో మీకు యూజ్ అవుతుంది అది. సో రైట్ ఏ ఫంక్షన్ విత్ ద నేమ్, ఏమనిద్దాం అనుకోనంటే జస్ట్ ఆలోచిస్తున్నాను ఏమనిద్దాం. ఈరోజు ఏం వారం, సండే కదా, సండే. ఓకే సో సండే, so Sunday and it has to accept name, age, percentage. Okay, now name has to be repeated 4 times. Okay, age మీకు అదంతా నేను చెప్తాను, సో ప్రాబ్లం ఏమి లేదు. సో ఏజ్ హ్యాస్ టు బి మల్టిప్లైడ్ విత్ -20 అండ్ ప్రింట్ ఇట్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, రిమూవ్ డెసిమల్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ పర్సంటేజ్ అండ్ ప్రింట్ ఇట్. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇది ప్రింట్ చేయాలి, ప్రింట్ ఇట్ నౌ. అండ్ సో డెసిమల్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ తీసేసాం కదా, అండ్ నాకు ఫైనల్ గా ఎట్లా కావాలి అంటే ప్రింట్, సో అవుట్పుట్, ఓకే ఫైనల్ అవుట్పుట్ print all the variables. The variables is name, age, percentage by separating with ఇలా. సో నాకు ఇట్లా సెపరేట్ చేస్తూ ఒక్కొక్కటి రావాలన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ ఏజ్, సారీ. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏం పంపించాను అనుకుంటున్నాను, ఫస్ట్ నేమ్ కదా. సో నేమ్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ లో ఇది కావాలి, దాని కింద ఏజ్, దాని కింద ఇది, దాని కింద పర్సంటేజ్ నాకు రావాలన్నమాట. సో మై అవుట్పుట్ హ్యాస్ టు బి లైక్ దిస్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ పాసింగ్ సురేష్ and then like this, if I'm passing age 45 and then percentage, let's say 98. So this has to come in matter. Okay na? Okay. Yeah, let's start. Okay. ఒక సెకండ్ మరి ఒక్క డౌట్, ఏదైతే రాశిలో ఇది పైన మీరు ఏమంటారు, నేమ్, ఏజ్, పర్సంటేజ్, ఈ 3 వేరియబుల్స్ కదా. అంటే నేను ఏమన్నాను అనుకోనంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, మీరు ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి. అవును, సండే అని చెప్పేసి ఆ సెకండ్ పాయింట్ లేట్ రాశాను అనుకోండి, ఇట్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ అన్నాను. అంటే ఏంటనుకోనంటే, ఎప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ అంటున్నానో దట్ దే ఆర్ బేసికల్లీ, అంటే ఆ ఫంక్షన్ ఆ యొక్క 3 వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అంటే ఎప్పుడైనా ఆ ఫంక్షన్ నేను ఉపయోగించుకుంటున్నాను అంటే ఆ యొక్క ఫంక్షన్ ఈ యొక్క 3 వాల్యూని తీసుకుంటది అనమాట.
సో 3 వాల్యూస్ తీసుకుంటది అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ పారామీటర్స్ కదా. అవునవును. ఓకే. అట్లా ఒకసారి ట్రై చేయండి, మీకు స్లోగా అర్థమైపోద్ది. ఓకే. ఫస్ట్ ఏంది ఏజ్, ఓకే, నేమ్ ఏజ్ పర్సంటేజ్ కదా, చాలా స్లో ఉంది అది. ఏం చేయలేము. కరెక్టేనా బ్రో అది ఒకటి? నేనేం చెప్పను, నేను అస్సలు చెప్పను. ఫైన్, ఒక్కసారి నేను చేస్తాను, తర్వాత దట్స్ హౌ యు లెర్న్, దట్స్ ఆల్. ఈ పాత క్లాస్ గుర్తు. ఓకే, డన్ ఫైన్. ఐ థింక్ దిస్ షుడ్ బి గుడ్. యా, మీరు పాత ప్రాజెక్ట్ ఏవైనా చూసుకోండి, బట్ ఐ డోంట్ టెల్, దట్స్ ఆల్. యా ఓకే బ్రో. Name has to be repeated 4 times. With whatever the logic you have or anything. అంటే నాకేంటంటే సురేష్ అని పంపిస్తే నాకు జస్ట్ సురేష్ తర్వాత మళ్ళీ సురేష్ తర్వాత మళ్ళీ సురేష్ అలా 4 టైమ్స్ నాకు ఒకే లైన్ లో ప్రింట్ అయితే చాలు. ఓకే, ఒక లైన్ కాకపోయినా కొన్ని 4 లైన్స్ లో ప్రింట్ అయినా నాకు చాలు. ఓకే. నాకు జస్ట్ 4 సార్లు అవుట్పుట్ చూడాలని ఉంది అంతే. నేను ఏదైతే నేమ్ పంపిస్తానో అది నాకు 4 సార్లు చూడాలని ఉంది అంతే. ఓకే, ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నా. సో నేమ్ ని మనం డిఫైన్ చేయాలని అర్థమవుతలేదా? ఓకే, యా జస్ట్ ట్రై. అంటే ఒక్క విషయం చెప్తున్నాను చూడండి. నార్మల్ గా ఫంక్షన్ అనేది మనం ఎందుకోసం రాస్తామని చెప్పాను, కోడ్ రీయూజబిలిటీ. అంటే ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ చెయ్యాలి అంటే ఫంక్షన్ ఉపయోగించుకుంటామని చెప్పాను. ఓకే, నా జస్ట్ కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ సండే అనేటువంటి ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. ఆ యొక్క ఫంక్షన్ కి మనం ఒక 3 వాల్యూస్ పంపిస్తుంటాం. నేమ్ ఒకటి, ఏజ్ ఒకటి, పర్సెంటేజ్ అని పంపిస్తాం. ఆ 3 వాల్యూని అది తీసుకొని ఆ యొక్క కొన్ని ఆపరేషన్స్ చేస్తుంది. మనం పైన చెప్పాం కదా, 4 సార్లు ప్రింట్ చేయడం, తర్వాత ఏజ్ ని మాడిఫై చేయడం, పర్సెంటేజ్ మాడిఫై అట్లా చేస్తుంటది అనమాట. సో అదొక్కటి చూసుకోండి, మిగతాదంతా మీ ఇష్టం. అంటే అదే అర్థం కాదు ఒక నిమిషం. సో ప్రింట్ దగ్గర నేను నేమ్ అట్లానే నేనేం చెప్పను, లెట్స్ సీ. ఓకే, అంటే నాకు అదే అర్థం కాదు, రిపీటెడ్ బై 4 టైమ్స్ అనేది. రిపీటెడ్ బై 4 టైమ్స్ అంటే చెప్తాను చూడండి. రిపీటెడ్ బై 4 టైమ్స్ అనేది నేను జస్ట్ చెప్పేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, నేను సురేష్ అని పంపించాను అనుకోండి. ఓకే, నాకు అంటే అవుట్పుట్ ఎట్లా రావాలి చెప్తాను చూడండి. ఇలా రావాలన్నమాట, నిజానికి ఇలా రావాలి. బట్ ఓకే, మీకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఇట్లా రాదు. సో ఇట్లా చేయండి, జస్ట్ 4 టైమ్స్ ఇట్లా ప్రింట్ చేస్తే చాలు. నాకు 4 సార్లు ప్రింట్ చేస్తే చాలు అంతే. దట్ ఈస్ మై పాయింట్ అనమాట. అక్కడ రిపీట్ అంటే దట్స్ మై పాయింట్. ఓకేనా? ఓకే ఫైన్. Yeah, now you can take the control and go ahead. మిస్ అయింది ఒక నిమిషం. లేదు, యా టేక్ మీ అసలు రోజు మాత్రం తీసుకోండి, నాకు అది చేస్తే చాలు. నేను వేరే నేమ్ రాసుకొచ్చా అని చూస్తున్నా. సి నార్మల్ గా ప్రోగ్రామింగ్ లో తప్పులు చేస్తేనే నేర్చుకుంటాం. సో యూ జస్ట్ గివ్ అంటే మీరు ఎట్లా అనుకుంటున్నారో అట్లా చేసేయండి. మిగతాదంతా తర్వాత చూసుకుందాం. ఎందుకంటే మనకి ఆప్షన్ ఉంది, రన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, అన్ని చాలా ఉన్నాయి. ఇది తప్పే, బట్ స్టిల్ ఐ డోంట్ నో. ఐమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఇట్ ఆఫ్.
B is not used. Okay, again, it has to be multiplied with minus 20 and print there itself. అంటే జస్ట్ ప్రింట్ చేయమన్నాను అనమాట అంతే. దేర్ ఇట్స్ ఎఫ్ మర్చిపోండి, జస్ట్ ప్రింట్ ఇట్, దట్స్ ఆల్. Okay. Remove decimal points from the percentage and print it. Okay. అంటే నార్మల్ గా డెసిమల్ పాయింట్స్ ఎందుకన్నానంటే నేను ఈ యొక్క సండే అనేటువంటి ఫంక్షన్ ఉపయోగించుకుంటాను కదా. సో అక్కడ నేను పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి మేబీ పాయింట్ లో పంపించవచ్చు. పర్సెంటేజ్ అంటే నార్మల్ గా పాయింట్స్ ఉంటుంది కదా, 73.27 అట్లా. సో నాకు ఎట్లా కావాలంటే ఆ పాయింట్స్ తీసేసి కావాలంతే. ఫ్లోర్ అని వాడమన్నారు. సో పర్సెంటేజ్ చెప్పాను కదా ఐ డోంట్ ఇంటర్ఫియర్ అన్నమాట. సో జస్ట్ గివ్ ఇట్, దట్స్ ఆల్. మీరు పాత కోడ్ అయితే చూసుకోవచ్చు, అదొకటైతే మీకు ఉంది అంతే. Okay. I'm just thinking. Shit. Okay, is equal to okay. కానీ మనకు డివైడ్ చేయట్లే కదా, అదే అంటున్నా. నాట్ డివైడింగ్ ఇట్ కదా అని. ఓకే, అంటే అక్కడ డివిజన్ అనే ఫంక్షన్, డివిజన్ ఆపరేషన్ చేస్తలేం కదా అని ఇక్కడ. ఓకే, బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, చేసామా చేయలేదు అనేది దట్స్ అనదర్ పాయింట్, అంత వేరే స్టోరీ. బట్ నాకు అవుట్పుట్ ఎట్లా కావాలి అంటే ఓకే ఓకే చెయ్యట్లేదు అంటున్నారు కదా. ఓకే చెయ్యట్లేదు అంటున్నారు కదా, దట్స్ కూల్. లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. ఓకే, మీరు అది మీకు అది చెప్పడం ఓకే. దెన్ ఓకే, అది వదిలే, బీతో వద్దు. మనకి ఏంటంటే పర్సంటేజ్ అట్లా చేయమని చెప్పాను. ఓకే, అది మర్చిపోండి. ఆ స్టెప్ నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను, అది మర్చిపోండి. మీరు ఇప్పుడు చేయలేరు అది, బికాస్ వీఆర్ నాట్ డివైడింగ్ ఇట్ బై ఎనీథింగ్ ఎల్స్. యూ డోంట్ నో, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్, గో టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. జస్ట్ అది కామెంట్ చేసేయండి, నేను అది మీకు చెప్తాను. ఓకే, అక్కడ జస్ట్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్ దట్ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆర్ ప్రాబబుల్లీ లేటర్ అని పెట్టండి, నేను చేస్తాను అది. ఓ నానా, ఒక్క నిమిషం లేరు, ఈరోజు చేసామని చెప్పాలా? సరే అయితే సరే. ఓకే, ఓకే, అన్ని స్టెప్స్ అయిపోయా? కాలేదు, ఒక నిమిషం, ఇంకోటి ఉంది అనుకుంటా. ఫైనల్ ఉంది కదా, ఫైనల్ స్టెప్ ఏంటది, అన్నిటిని ప్రింట్ చేయమని చెప్పాను కదా. సో దేని నేను ప్రింట్ చేయమని చెప్పాను అనుకోనంటే ఏజ్ నేమ్ అంతే కదా, పర్సంటేజ్ కాదు, నాకు అన్ని కావాలి, పర్సంటేజ్ కూడా కావాలి, అన్ని కావాలి. అన్నింటినీ ప్రింట్ చేయండి. దీని కింద చేయండి 60 ఐ మీన్ కామెంట్ కింద చేయండి అవన్నీ. ఓకే, ఓకే. చూడండి నాకు అవుట్పుట్ ఎట్లా కావాలో. అదే ఒక నిమిషం రాసుకోలేదు. సారీ, ఫైనల్ అవుట్పుట్ ప్రింట్ ఆల్ వేరియబుల్స్ ఇమేజ్ బై సెపరేటింగ్. నాకు అవుట్పుట్ అట్లా కావాలి. ఫస్ట్ సురేష్ కావాలి, అండ్ దెన్ ఐ వాంట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రావాలి కింద ఒక లైన్ లో అలా. ఓకే ఓకే, కింద లైన్ లోనా?
నాకు అవుట్పుట్ మీకు చూపించాను కదా, అట్లా కావాలి కింద లైన్ లోనే. ఓ ఓకే, అట్లా కూడా చేయొచ్చు అయితే. ఒక్క సెకండ్. రాయాలి సార్ నీకు కూడా. ఈజీ కోర్టులో ఈజ్ ఈక్వల్ టు షిట్ సారీ. కరెక్టేనా ఇది? నేను చెప్పను అవుట్పుట్ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే ఓకే, దట్స్ కూల్. ఓకే, పైన కూడా పెడుతున్నారా? నైస్. మనకు పైన వద్దనుకున్నామే, ఫస్ట్ సురేష్ కావాలి కదా, అండ్ దెన్ అవుట్పుట్ చూసుకుంటే జస్ట్ 2 times మనకు ఉంది కదా, దట్స్ ఓకే, కూల్. ఓకే, అక్కడ డబుల్. ఓకే, ఎర్రర్ ఉంది చూడండి. ఓకే, నైస్. ఐ థింక్ అంటాను కదా. ఒకసారి ట్రై చేయాలా రన్ చేసి? ఒక్క నిమిషం రన్ చేయకండి. ఒకసారి నాకు చెప్పండి మీరు ఎట్లా చేశారు అనేది. తప్పైతే చేసినాను, కొంచెం చిల్. ఒక్క సెకండ్. దట్స్ ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. నాకు రన్ చేసే ముందు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి నాకు చెప్పండి. అవుట్పుట్ ఏమైనా వస్తుందో లేదో ఫస్ట్ అది చెప్పండి. ఇది ఆబ్వియస్లీ తప్పు అని అది కాదు, తప్పు రైట్ అనేది దట్స్ ఆల్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. అసలు నాకు ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా, ఇఫ్ రన్ ఇట్ నౌ విల్ ఇట్ రియల్లీ గివ్ అన్ అవుట్పుట్ అనేది నా పాయింట్ కాదు. ఇక్కడ ఏం చేసి వస్తుంది అంటే, ఇక్కడ ఒక్క సెకండ్, సండే అని ఫంక్షన్ స్టార్ట్. ఇఫ్ ఐ గివ్ నేమ్ as ధీరజ్, ఓకే, age as 25 and percentage as 20. ఓకే. ఇక్కడ ఏమైనా వచ్చింది? క్రియేట్ పారామీటర్. ఒక సెకండ్, అదేమి సారీ 1 second. ఇట్లా రాసిన పైన దాంట్లో. Okay, this is not an integer, right? So I have to put them in columns. ఇప్పుడు వస్తుంది అనుకుంటున్నా అవుట్పుట్. అనుకుంటున్నారా? వస్తుందా? వస్తుంది. ఓకే, రన్ చేయండి. నేనైతే రాదని చెప్తాను. ఒకసారి రన్ చేయండి, కొన్ని వస్తుంది లేదు చూడండి. వచ్చిందా? వచ్చిందా? ఎట్లా వచ్చింది? అది పైది, అది అంతే కదా. కావాలంటే ఒకసారి చూడండి, యువర్ రిజల్ట్ ఈజ్ అని ఉంది కదా, దాన్ని ఒకసారి కామెంట్ చేయండి పైన. ఇప్పుడు మనకి ప్రింట్ అయింది కదా యువర్ రిజల్ట్, అదొక టాప్ లో ఉంది కదా, దాన్ని కామెంట్ చేయండి. ఎక్కడ ఉంటుంది? టాప్ లో ఉంటుంది. స్లోగా ఉందా? జస్ట్ ఇది ఒక్కటి, ఈ యొక్క ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఒక్కటి కామెంట్ లేకపోతే అవి కామెంట్ చేసేయండి. బికాస్ ఓకే, నాట్ కాలింగ్ ఇట్ అవుట్. అక్కడతో అది యాక్చువల్ క్లోజ్ చేయండి. అక్కడ ఉంది కదా అవుట్కమ్, 2 సార్లు కాల్ చేశాం కదా, అక్కడ జస్ట్ క్లోజ్ చేసి ఇక్కడ 28th లైన్ లో అక్కడ ఒకసారి. కూల్, ఎస్. ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి మళ్ళీ. అవుట్పుట్ ఏమైనా వస్తుందా లేదా చూద్దాం. ఒక్క సెకండ్. ఓకే, లుక్స్ లైక్ యూ గాట్ ఇట్ నౌ. ఓకే, యూ చేంజ్ ఇట్ ఆల్రెడీ. అది నేను చూడలేదు. ఓకే, ఏమైనా చేంజ్ చేశారా ఇంతకు ముందు దానికి ఇప్పుడు దానికి? మీరు నేను చేంజ్ చేయలేదా? ప్రాబబుల్లీ దిస్ మైట్ మూవ్. ఐ థింక్ ఒక్క నిమిషం, ఇది జస్ట్ ఇటుపక్క మూవ్ చేసినట్టు ఉన్నారు. ఒక్క నిమిషం. ఒక్క సెకండ్, ఇది పోయింది.
లేదు లేదు, అది యాక్చువల్ గా ఉంది, అందుకని చెప్తున్నాను. ఇది మీరు యాక్చువల్ గా మూవ్ చేశారనమాట. ఒక్క నిమిషం. Oh, అదే చెప్తున్నాను అనమాట. జస్ట్ రిమూవ్ చేసేయండి. సెకండ్ ఇఫ్. sure. ఓకే ఓకే, నౌ టెల్ మీ ఇఫ్ యూ రన్ ఇట్, విల్ ఇట్ వర్క్? జస్ట్ రన్ ఇట్ అండ్ సీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ప్రింటింగ్ లేదని చెప్పేసి. I don't think so. ప్రింట్ చేయట్లేదు కదా. ఒకసారి జస్ట్ ఆలోచించండి. కొంచెం టైం ఇస్తాను. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు, దెన్ ఐ విల్ మీకు చెప్తాను అసలు అక్కడ ఎందుకు అసలు యాక్చువల్గా అసలు ప్రింట్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి. బట్ యాజ్ యూ సెడ్, వీ హ్యావ్ టు కాల్ దట్ ఫంక్షన్ కదా. అండ్ వేర్ ఆర్ యూ కాలింగ్ దట్ ఫంక్షన్? ఏ లైన్ లో కాల్ చేస్తున్నాము సండే అనేటువంటి ఫంక్షన్ ని? ఒక సెకండ్, సారీ, మన దీంట్లో ఇక్కడ రావాలి బయట. యా, ఓకే, నౌ రన్ ఇట్. నౌ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్. ఓకే, నౌ లెట్స్ అనలైజ్ ఇట్ వన్ బై వన్. ఇప్పుడు ఒకసారి నాకు చెప్పండి ఏం జరిగింది అనేది. సో 73 లైన్ లో మీరు ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తారు. ఎక్కడ నుంచి అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి నాకు చెప్పండి. ఓకే, యాక్చువల్లీ 4 times రావాలి కదా. సో అదంతా మనం మర్చిపోదాం. సో దట్ విల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్ లేటర్. ఓకే, సో అదంతా మనం వేరే. నార్మల్ గా 73 లైన్ లో ఎప్పుడైతే మనం సండే అనేటువంటి ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నామో అక్కడ నుంచి ఏం జరిగింది అనేది జస్ట్ ఒకసారి నాకు చెప్పండి. సో సండే దాంట్లో మనకు 3 ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి నా నేమ్, ఇంకోటి ఏజ్, ఇంకోటి పర్సంటేజ్. ఓకే, సో ఇవి నేను ఈ ఫంక్షన్ వాడితే ఈ ఫంక్షన్ ఏమైతుంటుందో అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇస్తుంది బయటకి అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఆ ఫంక్షన్ లో ఏమేమి వాడినా అంటే ఫస్ట్ ఏ అనే ఒక వేరియబుల్ లో నేను నా నేమ్ పెట్టాను. సో ఇప్పుడు ఏముంది ఏలో? ఇప్పుడు ఏముంది? ధీరజ్ అనే పేరు ఉంది. ఓకే, కూల్. యా, అండ్ ప్రింట్ లో ధీరజ్ వచ్చింది. సో అవుట్పుట్ మనకు వచ్చింది కదా. ఒకసారి కింద చూద్దాం. యా, అవుట్పుట్ మనకు వచ్చింది. నెక్స్ట్ బి అనే ఒక వేరియబుల్ లో ఏజ్, మనం ఏజ్ 25 పెట్టాం అనుకుంటా. సో అది ఇంటూ 20 వేస్తే -500. దట్ ఈస్ ఓకే, ప్రింట్ బి, అది ప్రింట్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక సెకండ్. యా, సి అనే ఒక వేరియబుల్ లో పర్సంటేజ్ ని పెట్టినాను. సో అది ప్రింట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే మనం అది ఫ్లోర్ లో వాడాలి కాబట్టి తర్వాత. అది ఓకే. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ఇన్ వే దట్ నా పేరు పేరు తర్వాత ఇట్లా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వచ్చి తర్వాత బి రావాలి 500 అవుట్పుట్. అండ్ దెన్ సి పర్సంటేజ్ రావాలి. అది ఓకే. సో ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ కరెక్టే కదా. బట్ లాస్ట్ ఏంటి అనుకోనంటే డిఫరెంట్ లైన్స్ లో మనకు ఈజ్ ఈక్వల్ టు రావాలి కదా. యా యా, అదొకసారి ట్రై చేస్తారా? డిఫరెంట్ లైన్స్ లో. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఎట్లా చేసినా ఒకటి వచ్చింది. సో హౌ డు ఐ డూ ఇట్? ఎండ్ అని ఏమన్నా ఉంటుందా? దట్ ఈస్ దేర్, బట్ అది మీరు ఆల్రెడీ చూసినట్టున్నారు. దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నార్మల్ గా మీరు చూసుకుంటే యాక్చువల్లీ ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు కదా మనం. ఎట్లా అంటే ఇట్లా ప్రింట్ అని సపరేట్ 3 ప్రింట్స్ రాసి. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వాట్ యూ గివ్ ఎ ట్రై. అదే అంటున్నాను. సో అందుకే మీకు కొంచెం టైం ఇచ్చాను. సో యూ డూ దట్. యా, సారీ, ఇది ఎందుకు వచ్చింది? ట్యాబ్ స్పేస్ కదండి మీరు అన్నది. యా, ట్యాబ్ స్పేస్. యాక్చువల్లీ ఇట్లా అనుకున్నా అని మరి వర్కౌట్ కాదేమో అనుకున్నా. ఐ డోంట్ నో వై. Yeah, let's see even now if it works or not. Oh, sorry. Okay, now you think it works. Okay, let's run it. Okay, not sure.
Okay. Dheeraj is fine, and then Ijikold is fine. Then ఒక్క సెకండ్ నేను మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఒకసారి వెళ్తాను యాక్చువల్లీ. సో అవుట్పుట్ చూడండి అక్కడ ఎట్లా కావాలి. సురేష్ తర్వాత Ijikold, తర్వాత మన యొక్క ఫైన్ ఒక్క సెకండ్. కరెక్ట్ ఎట్లా నేమ్ నేను చెప్పలేను. ఓకే ఫైన్, అంటే అదే ఒక్క సెకండ్. నాకు జస్ట్ ఏంటంటే మనం ఏదైతే పంపిస్తున్నానో అది నాకు కావాలి. సో నాకు నేమ్ ఈక్వల్ అని వద్దు, నేను ఏదైతే పంపిస్తున్నానో నాకు అట్లానే కావాలి. చూసారు నాకు అవుట్పుట్ సురేష్ తర్వాత ఈక్వల్ దాని కింద ఏజ్, నేను ఏజ్ అని అక్కడ ఇవ్వలేదు, మీరు చూస్తే నాకు అవుట్పుట్ పైన రాశాను కదా. ఓకే సో ఇంతే కదా అయితే. ఏది ఫస్ట్ దాంట్లో మీరు నేమ్ అని రాశారు కదా, నా అవుట్పుట్ చూస్తారా నేమ్ అని ఉందా? నేమ్ అసలు లేదా? ఓకే సో అవసరం లేదు. సో నాకు అవుట్పుట్ ఎట్లా కావాలో మనకు అట్లానే కావాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు దాంట్లో ఇప్పుడు చూసారా అవుట్పుట్ ధీరజ్ వచ్చింది కదా, దాని కింద ఈక్వల్ వచ్చింది, దాని కింద నాకు 5 మైనస్, దాని కింద నాకు ఏజ్ రావాలి, అంటే దాని కింద నాకు 25 రావాలి. మీకు అర్థమైందా? అండ్ దట్ హ్యాస్ టు కమ్ డౌన్. మీకు చూసుకుంటే మీకు పక్కనే వచ్చింది, సో ఐ వాంట్ ఇట్ జస్ట్ బిలో ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ కిందనే ఉంది. లేదు, కింద ఎక్కడ ఉంది? సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ధీరజ్ కింద ఉంది, బట్ దట్ -500 is whatever it is, that is just right to that is equal to symbols. It has to come below కదా. నా పైన అవుట్పుట్ చూడండి ఒకసారి. అర్థమైంది నాకు, ఇది కింద రావాలంటున్నా. ఎగ్జాక్ట్లీ సో దట్ -500 whatever you have put, that has to come just below this is equal symbols అన్నమాట. Fine, okay. I think I understood. Right, okay. Cool. Great, Chan. Okay, let's try. I'm not sure. Error expected. చూడండి కరెక్ట్. ఓకే, you did it. But you haven't, right? What should it print? Basically name, and నాకేం కావాలి, మీరు పంపిస్తుంది ఏంటి? ఏజ్. సో నాకు 25 కదా రావాలి. ఓకే కానీ మనం అక్కడ లోపల మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కదా దాన్ని. దట్స్ ఓకే, అదే అర్థం కావట్లేదు. జస్ట్ థింక్ చేయండి. మీరు అక్కడ బి ప్రింట్ చేశారు, రైట్? అవును కదా. సో బిలో ఏముంది అనుకోండి అంటే ఏజ్ ఇంటూ -20 ఉంది కాబట్టి అక్కడ -100 ప్రింట్ అయ్యింది. బట్ నార్మల్ గా మనం పంపించినటువంటి మీకు కావాల్సింది ఏజ్ కాబట్టి జస్ట్ ఏజ్ అన్న అంతేనా? ఓకే, జస్ట్ గివ్ ఇట్ ట్రై. యాక్చువల్లీ మీ అవుట్పుట్ వస్తున్నా క్లియర్ అర్థమైతే ఒకసారి. అండ్ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆర్ ఎల్స్ ఐ మీన్ ఎనీథింగ్ సేమ్ గా? ఓకే, మేబీ నౌ. వచ్చింది. ఓకే, దట్స్ కూల్. సో యూ డిడ్ ఇట్, రైట్? ఆల్మోస్ట్ యూ డిడ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మీకు ఐ మీన్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? ఓకే, కూల్. ఇప్పుడు use Sunday method somewhere else, and this time you pass Suresh 10 and 10.
Shit, sorry. Yeah. Okay, now run it. Okay, and this will work normally. I mean, ఇదంతా pretty normal అన్నమాట. So this will all work. ఇప్పుడు I'll take the control and I'll explain you something else. Okay. నాకు ఒకే ఒక డౌట్ ఉంది. Yeah. సో మనం మరి లోపల ఎందుకు రాస్తాం if you just want to print this? ఏది ఫంక్షన్ లో ఎందుకు రాస్తున్నామనే we are just wanted to print it అనే బేసికల్ గా go ahead చెప్పండి. అంటే మన అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ అన్నప్పుడు సో why are we writing a function అన్న క్వశ్చన్. అవుట్పుట్ ఓకే, సో అవర్ అవుట్పుట్ ఇస్ జస్ట్ ఇన్పుట్ కదా. ఇదేంటి అనుకోనంటే జస్ట్ మనం జస్ట్ నేర్చుకోవడానికి కోసం అట్లా చెప్పాను అనమాట. సో అంటే ఇక్కడ చూసారా, ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ 5 లైన్స్ మీరు మర్చిపోతే నార్మల్ గా ఇది ఏం చేసింది అనుకోనంటే ఒక ఏజ్ అనేటువంటి ఒక వాల్యూని తీసుకొని మల్టిప్లై చేసింది, రకరకాలైనటువంటి ఆపరేషన్స్ చేసింది. మనం ఏంటంటే జస్ట్ సిన్స్ వి జస్ట్ స్టార్టెడ్ నౌ సో అట్లా నేర్చుకున్నాం అనమాట. ఎనీవే, సో ఇప్పుడు ఒకసారి నేనేం చేస్తాను అనుకోనంటే ఐ జస్ట్ గో త్రూ ద స్టెప్స్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ నేమ్, ఏజ్, పర్సంటేజ్. సో ఏం జరిగింది అనుకోనంటే ఇది ఒక నేమ్ ని, ఏజ్ ని, పర్సంటేజ్ ని యాక్సెప్ట్ చేసింది. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఆర్డర్ లో పంపిస్తున్నామో సేమ్ అదే ఆర్డర్ లో ఇక్కడికి వస్తాయి అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ధీరజని పంపించాం కాబట్టి ఇందులోకి ధీరజనే వస్తుంది. అట్లా కాకుండా ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ పాస్ 100 ఇయర్, రైట్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ దిస్ 100 వుడ్ గో టు దిస్ నేమ్ అనమాట. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనం ఏ ఆర్డర్ ఇస్తాం అట్లానే వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. సో ఇక్కడ 100 ఇచ్చాం కాబట్టి ఏం జరుగుద్ది అనుకోనంటే ఇందులోకి 100 వెళ్ళిపోద్ది, ఆ యొక్క 100 ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఇది 4 టైమ్స్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. అట్లా ప్రతి జరిగిపోద్ది అనమాట. సో నార్మల్ గా ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఏమి ఇస్తే అక్కడ అది అట్లా వెళ్ళిపోవడమే, ఇంకా అంతకంటే ఏం లేదు. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు చూసారా ఈ యొక్క 100 ఉంది. బేసికలీ దిస్ ఇస్ ఎ నెంబర్, బట్ సిన్స్ దీనిని నేను డబుల్ కొటేషన్ లో ఎంక్లోజ్ చేశాను కాబట్టి దిస్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ స్ట్రింగ్ అనమాట. సో మనకి చూడడానికి ఒక నెంబర్ లాగా కనిపిస్తుంది కానీ బట్ బేసికలీ దిస్ ఇస్ ఎ స్ట్రింగ్, రైట్, బికాస్ సిన్స్ యూ హ్యావ్ ఎంక్లోజ్డ్ ఇట్ ఇన్ ఏ డబుల్ కోట్ అనమాట. ఓకే, సో దాని గురించి నేను తర్వాత ఇంకొక టాస్క్ ఇస్తాను, అప్పుడు మీరు చెప్పండి. నౌ ఇప్పుడు ఒకసారి నా అవుట్పుట్ చూసుకుంటే సో నేమ్ హ్యాస్ టు బి రిపీటెడ్ 4 టైమ్స్ అని చెప్పాను కదా. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారనుకోనంటే నార్మల్ గా కామా పెట్టేసి ఇట్లా చేశారనమాట. సో దిస్ ఈస్ రియల్లీ గుడ్, అంటే నార్మల్గా ఇది వర్క్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫైన్, రైట్, బికాస్ దిస్ హెస్ ప్రింటెడ్. నౌ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ రిపీట్ అనేది వేరే ఇన్ అనదర్ వే అనమాట. ఓకే, ఇది అదర్ వే ఎట్లా అనుకోనంటే ఇప్పుడు చూడండి, నార్మల్ గా ఒక నెంబర్ ఉంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక రిజల్ట్ అని అంటాను 10 into 2 అన్నాను అనుకోండి. ఓకే, జస్ట్ ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి. సరే, రిజల్ట్ 20 వస్తుంది. దట్ ఈస్ ప్రెటీ కామన్ బికాస్ దిస్ ఈస్ ఎ నెంబర్ and we are multiplying it with 2, so it multiplies 10 into 2 and the result is going to be 20. That is pretty normal. Now if I give a string, it is for example ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి, సురేష్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. దిస్ ఇస్ a string కదా, because I have enclosed it in double quotations, right. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ మీద మనం మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ ఎట్లా చేసామనుకోండి, నార్మల్ గా మనం స్ట్రింగ్స్ మీద మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ చేయలేం కదా. నెంబర్ మీద అయితే మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయగలం, రైట్. బట్ ఇన్ పైథాన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ దిస్ వే, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ ఓకే ద స్ట్రింగ్ గెట్స్ రిపీటెడ్ 10 times, n number of times. So okay so it is like this అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక్క సెకండ్ ఇట్లా అవుతుంది. MacBook చార్జర్ MacBook చార్జర్ just got it. Yeah, on the left side you can see it plugged in. Okay, yeah bro, అర్థమైంది. ఓకే రైట్, దాంట్లో ఏ రాదని చెప్పి నాకు అనుకోలే, ఐడియా లేదు అసలు. ఓకే, మీకు తెలియదు, నాకు తెలుసు అది 100% మీకు తెలియదు. మీకున్న నాలెడ్జ్ తో దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ రియల్లీ గుడ్. ఎందుకంటే మీకు తెలియదు, దట్స్ ఓకే. until unless you learn Python, ఇది ఎవ్వరికి తెలియదు అనమాట. ఎందుకంటే జావా బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకి జావాలోన సిలో ఎట్లా ఇది లేదనమాట. దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ సి అండ్ జావా. సో దట్ ఈస్
దట్ ఈస్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో దాని 4 టైమ్స్ వస్తే ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది. చూసుకుంటే ఓకే. యా బట్ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు దేర్ ఇస్ నో స్పేస్ బిట్వీన్ ద స్ట్రింగ్ కదా. ఈ యొక్క రిపీట్ లో అట్లా ఉండదు అనమాట. సో రిపీట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ జస్ట్ రిపీట్ అనమాట. ఇట్లా జస్ట్ రిపీట్ అయిపోతుంది. దేర్ వోంట్ బి ఎనీ స్పేస్ అనమాట. అదొక్కటి గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే ఫైన్. రైట్. సో దిస్ ఇస్ కూల్. ఇది జస్ట్ గుర్తుంచుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు రిపీట్ యువర్ స్ట్రింగ్ n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, జస్ట్ మల్టిప్లై, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై, దట్స్ ఆల్. నౌ ఇప్పుడు ప్రింట్ లో నార్మల్ గా ఇక్కడ మీరు అంటే ప్రింట్ అనేది నార్మల్ గా మనం సింపుల్ గా చేస్తాం. బట్ మనకి రిజల్ట్ అని ఇక్కడ పెట్టచ్చు, దట్ ఈస్ ఓకేలే. బట్ నార్మల్ గా ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్నటువంటి ప్రింట్ ఏంటి అనుకోనంటే మనం ఇందులో ఏమి ఇస్తుంటే అది ప్రింట్ అయిపోతుంది. బట్ దేర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఏ బిగ్గర్ పిక్చర్ ఇన్ ప్రింట్ అనమాట. ఓకే, ప్రింట్ లో చాలా పెద్ద పిక్చర్ ఉంది. సో మీరు ఏమైనా బ్రేక్ తీసుకుంటాం అనుకుంటున్నారా? ఓకే, దెన్ ఫైన్. ఓకే, సో ప్రింట్ లో మనకి ఏంటనుకోనంటే ఇప్పుడు చూడండి నార్మల్ గా అండ్ ఇంతకు ముందు మనం ఇక్కడ ఏదో ఒకటి చేసాం. ఇదేంటిది అవుట్కమ్ అనేది ఒక మెథడ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ విచ్ వీ క్రియేటెడ్ కదా. సో మనం క్రియేట్ చేసింది, యూజర్ హ్యాస్ డిఫైన్డ్ ఇట్ కదా. అట్లానే ఈ యొక్క ప్రింట్ ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే యూస్ చేస్తున్నామో ఇది కూడా ఒక మెథడే. మీరు బాగా గమనిస్తే దీనికి బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఉంది, బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఉంది, అందులో మనం ఏదో ఒకటి పంపిస్తున్నాము, రైట్? అండ్ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్రింటింగ్ సంథింగ్ టు మన కన్సోల్. అంతే కదా, మన కన్సోల్కి ఏదో ఒక ప్రింట్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఈ యొక్క మెథడ్ వచ్చేసి మన యొక్క గైడో వ్యాన్ రసం మన కోసం రాసి ఇచ్చాడు అనమాట. దట్ ఈస్ సమ్వేర్ ఇన్ ద లైబ్రరీ అనమాట. ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉంది అది. సో దట్ ఈస్ నాట్ మనకు కనిపించట్లేదు, బట్ దట్ ఈస్ ఎ మెథడ్ అనమాట. ఓకే, అయితే ఈ యొక్క మెథడ్ ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ వాల్యూ, అంటే ఒక్క వాల్యూనే ఇట్లా కాకుండా దేర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ బిగ్గర్ పిక్చర్ అనమాట. సో అదేంటి అనుకోనంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇది వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో if I just hover my cursor here, you can see what it is accepting. If you see here, first one is values, right? And you have star in front of it. So star means one or more than that. Yeah, as many as values. No, yeah. Right, you understood. Second one, SCP is separator. Okay, fine. And its default value ఇక్కడ r అని ఉంది కదా. Space. So r అంటే ఏంటంటే ఇన్ కేస్ no r అని ఉంది కదా, I mean this separator type symbol, this we call it as r, right? So ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటనుకోనంటే either you can pass separator a string, ఒక స్ట్రింగ్ అయినా పంపించవచ్చు, str అంటే స్ట్రింగ్ అనమాట. ఓకే, ఒక స్ట్రింగ్ అయినా పంపించవచ్చు, ఆర్ యూ కెనాట్ పాస్ ఎనీథింగ్, అంటే మీరు ఏం పాస్ చేయని పర్వాలేదు అనమాట. సో ఇట్స్ బేసికల్లీ ఇట్స్ అన్ ఆప్షనల్ వాల్యూ అనమాట. ఓకే, అంటే మనం ఏం పంపించకపోయినా పర్వాలేదు అంటే ఏం లేదని అర్థం. అట్లానే ఎండ్ కూడా ఒక స్ట్రింగ్ ని పంపించవచ్చు, ఆర్ యూ ఐ మీన్ ఇట్స్ యువర్ చాయిస్ దట్ యూ ఐ మీన్ మనం ఏం పాస్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు అనమాట అంటే. అట్లానే ఫైల్ ఒకటి మనం పంపించుకోవచ్చు, ఫ్లష్ ఒకటి పంపించుకోవచ్చు అనమాట. వీటి రెండింటి గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోవద్దు, అండ్ ఎందుకంటే ఇది నాకు కూడా పెద్దగా ఐడియా లేదనమాట. ఓకే, అంటే బేసికల్గా అక్కడ మనం ఒక ఫైల్ పంపిస్తాం అనమాట. ఆ ఫైల్లోకి మనం అవుట్పుట్ ని రాయొచ్చు అనమాట. దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ లిటిల్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఓకేనా? బట్ యూ కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఓకే, అది మనం చూద్దాం. బట్ ఇది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి, యూ కెన్ పాస్ either one value or more than one value. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టార్ ఉంది కాబట్టి. నౌ లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే నేను ఇట్లా రాస్తాను, ప్రింట్ టు ప్రింట్ సురేష్ ప్రింట్ హాయ్. ఓకే, హాయ్ రాద్దామా? నో, లెట్స్ ప్రింట్ 10.333. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 3 వస్తాయి, కానీ ఒకే దాంట్లో కూడా రాయొచ్చు. ఇవన్నీ అర్థమైంది, ఒకే దాంట్లో రాయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏంటంటే 2 ప్రింట్ అవుతుంది, దాని కింద సురేష్ ప్రింట్ అవుతుంది, దాని కింద 3 ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? దాని కింద 3 ప్రింట్ అవుతుంది. ఎందుకోసం దాని కింద 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 అంటే ఇఫ్ ఐ హోవర్ హియర్ అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద డాక్యుమెంటేషన్, దిస్ ఎండ్ ఈస్ దేర్, రైట్? ఇక్కడ ఎండ్ ఉంది కదా. ఈ యొక్క ఎండ్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అనుకోనంటే నార్మల్ గా డిఫాల్ట్ గా ఈ యొక్క ఎండ్ వాల్యూలో మనకి ఏముంటది అనుకోనంటే
వన్స్ ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ ఈ ప్రింట్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని ప్రింట్ చేసిన తరువాత న్యూ లైన్ లోకి వెళ్ళిపో, అంటే కొత్త లైన్ లోకి వెళ్ళిపో అని ఒకటి ఉంటది అనమాట. అంటే ఎట్లా అంటే ఇలా ఉంటది అనమాట, అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ ఎన్ అని ఇట్లా ఉంటది అనమాట. సో దిస్ ఇట్స్ మీనింగ్ ఈస్ దట్ ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అయిన తర్వాత యూ గో టు నెక్స్ట్ లైన్ అని అర్థం అనమాట. సో అందుకోసం ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, సో ఇట్స్ బేసికలీ గోయింగ్ టు ది నెక్స్ట్ లైన్ అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మనకి ఒకే స్టేట్మెంట్ లో కావాలి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అనుకోండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాక్ స్లాష్ అండ్ విచ్ ఇస్ దేర్ బై డిఫాల్ట్, వీ కెన్ గివ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. లెట్స్ సే యు ఆర్ గివింగ్ ఎ స్పేస్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అనుకోనంటే, ఫస్ట్ 2 ప్రింట్ అవుతుంది, కానీ మనం ఏం చేసాం అనుకోనంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఉన్నటువంటి ఈ ఎండ్ వాల్యూ అంటే బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ విచ్ రిజెంబల్స్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ లైన్, అది కాకుండా మనం ఒక స్పేస్ ఇచ్చాం. అంటే ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటే 2 ప్రింట్ అయిన తర్వాత న్యూ లైన్ లోకి వెళ్లకుండా ఒక స్పేస్ వచ్చి ఆ స్పేస్ పక్కనే మనకి సురేష్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే ఫైన్, యా గాట్ ఇట్. నౌ యు టెల్ మీ ద అవుట్పుట్. సో ఎండ్ కిందికి వెళ్ళకుండా 2 కామా టూ స్పేస్ సురేష్ అని వస్తుంది. సురేష్ వస్తుంది. దాని తర్వాత 10.333 అనేది కింద వస్తుంది, పక్కన వస్తుంది, దాని కింద వస్తుంది బికాస్ యువర్ ఎండ్ వాల్యూ ఇస్ బ్యాక్ స్లాష్. యా ఎగ్జాక్ట్లీ, వి డిడ్ంట్ డిక్లేర్ ఎనీథింగ్ కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ హౌ అనమాట. సో దీని పక్కన స్పేస్ వచ్చింది అండ్ దాని కింద వచ్చింది అనమాట. అండ్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ దిస్ ఆల్సో టు బి లైక్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్, యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ modify this end value. Now if you want it this much space, let's say this much space, this much space, you can give that అనమాట. ఇప్పుడు చూస్తే ఇంత స్పేస్ మనకు వచ్చింది అనమాట, రైట్? ఓకే, ఇక్కడ నేను స్పేస్ ఇచ్చాను. స్పేస్ కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఈ వాల్యూ ఇచ్చాను అనుకోండి, సేమ్ సింపుల్ ఆ వాల్యూ పక్కన ఇలా వస్తుంది. కానీ ఇంకొక డౌట్ నాకు, అక్కడ మనం ఏది ఇస్తే మన పాత పైన దాంట్లో ఆ 3 నాకు ఒకే ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లా కావాలి, కాకపోతే ఐ వాంట్ ఇట్ లైక్ నెక్స్ట్ లైన్ బై లైన్. అప్పుడు ఏది ఇవే అవి కదా, ఒకసారి కిందికి వెళ్ళారా బ్రో? కిందకే. ఓకే, ఇక్కడ మనం పైన ఇప్పుడు ఈ 3 ఉన్నాయి కదా ప్రింట్, ఇవన్నీ అవునవునవును. ఈ 2 సురేష్ కింద 10.3 ఈ 3 ఒకటే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లా కావాలి, కాకపోతే రిజల్ట్ మాత్రం కింద రావాలా? అది ఎట్లా వస్తుంది? దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ పాయింట్. లెట్స్ సే యు వాంట్ all of this in a single statement, is single statement, right? 10 point complexity 10.3. yeah, right, itla kada. So but you want everything to be in a new line kada, new lines, yeah, output. Yeah, so now if you see this ikkada chodandi separator అని ఒకటి ఉంది. So what does this separator do is its default value is space. Okay, now if I run this, you get all those line, you get all this, that is fine, but you see the separation between the values. So 2 ki Suresh ki separate chestu edundi oka space undi. The separation is 1 space because the default value of separator is 1 space. no. Okay, now what you want, this has to, that the second value has to come after, I mean in a new line, right? Yeah. So then what you have to do is you have to just modify the separator value which is by default space kada. So just ఏం చేస్తారు అనుకోనంటే SCP అని వాడతారు. So the default value of the separator is space, that's why you are getting space here. But what you want is that after one value మనకు ఒక న్యూ లైన్ కావాలి. So what you do, \n. Oh, okay, got it? So \n will go to the new line, that's all. Understood కదా? So ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేశాను అనుకోండి, చూడండి ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అనుకోనంటే, because since you have used this separator, now instead of this if you use 2 lines or you can use 3 lines. So this is 1 line, 2 line and 3 lines. So each statement will have a space of 3 lines. Okay, ఇప్పుడు చూడండి 2 తర్వాత 3 line space, సురేష్ తర్వాత 3 line space, that's all అనమాట, సింపుల్. సో ఇవన్నీ ఏంటి అనుకోనంటే
బేస్డ్ మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ వై దిస్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చూసుకుంటే దీని మీద హావర్ చేసిన వెంటనే ఎట్లా మనకి దాని యొక్క డాక్యుమెంటేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ మీరు చూసారా ఈ యొక్క సెపరేషన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ చూసారా మనకు ఇక్కడ చూపించింది ఇట్స్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ స్పేస్ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ చూసారా సింగిల్ కొటేషన్ ఉంది, దేర్ ఇస్ స్పేస్ అనమాట. సో సెపరేషన్ యొక్క డిఫాల్ట్ ఇది వచ్చేసి స్పేస్. అట్లానే ఇక్కడ ఎండ్ ఉంది కదా, దీని యాక్చువల్ గా దీని ఎండ్ వచ్చేసి న్యూ లైన్. ఇక్కడ వాడు అది యాక్చువల్గా చూపించలేదులే మనకి, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ న్యూ లైన్. అట్లానే మనకి ఫైల్ ఉంటుంది అనమాట, మనం ఫైల్లోనికి అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఏంటనుకోనంటే మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది ఇక్కడ కన్సోల్లో ప్రింట్ అవుతుంది కదా, అంటే ఇక్కడ చూసుకోగలుగుతాం. అలా కాకుండా ఏంటంటే వీ క్యాన్ క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్, సో దట్ వుడ్ క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్ ఇన్ యువర్ ఫైల్ సిస్టమ్, అండ్ అక్కడ మనం అవుట్పుట్ చూసుకోవచ్చు అనమాట. అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు నోట్ ప్యాడ్ లో. అది ఇక్కడ మనం లెట్స్ సే మీరు ఇందాక ఈజికల్ టు రావాలన్నప్పుడు ఇక్కడ అగైన్ సెపరేటర్ కి పక్కకి ఎండ్ అని పెట్టేసి ఈజికల్ టు అని పెట్టచ్చా? ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు, ఎండ్ అని పెట్టక్కర్లేదు మరి. సో ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద న్యూ లైన్, రైట్? ఓకే. అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్వర్డ్స్ యు ఆర్ జస్ట్ కీపింగ్ ఇట్, దట్స్ ఆల్. Oh, fine, got it. So if I run this, so it will be like this, but let's see. So let's analyze this. So what happened? 2 వచ్చింది, 2 next to it went to the new line, right? And then ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది, ఇది ప్రింట్ అయ్యింది, రైట్? అండ్ దెన్ ఇమీడియట్లీ ఇది వచ్చింది. బట్ మనకి ఏంటి అనుకోనంటే, సో ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే ఫస్ట్ 2 ప్రింట్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ ది సెపరేటర్ వస్తుంది, న్యూ లైన్ కి వెళ్తుంది, న్యూ లైన్ లో ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. After this I will give you a new line. So what happens is this, it అయిన తర్వాత again it is going to the new line, from there onwards the next one is printing out. You understood this? Yes, అర్థమైంది. యా రియల్ గా అర్థమైందా? యా అర్థమైందండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇప్పుడు 2 పక్క మీరు ప్రింట్ చేస్తే ఫస్ట్ 2 వస్తుంది, కానీ పక్కన కింద లైన్ కి వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఈజికల్ టు వస్తుంది, మళ్ళీ దాని కింద వెళ్ళిపోద్ది, ఆ కింద ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. బికాస్ దిస్ ఈస్ ద సెపరేషన్. సో వీ హ్యావ్ సెపరేటెడ్ ఇన్ ఎ వే దట్ ఎ న్యూ లైన్ అండ్ దెన్ ఇట్స్ ఈక్వల్ టు అండ్ దెన్ న్యూ లైన్, ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ వాల్యూ. సో దట్స్ ఆల్. ఫైన్ పర్ఫెక్ట్, అర్థమైంది. సో దిస్ ఈస్ లైక్ దిస్ అన్నమాట. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో దిస్ యా కూల్. సో అంటే ఏంటనుకోనంటే నార్మల్ గా మనకి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మెథడ్స్ లో చాలా ఉంటాయి, బట్ ఏంటంటే మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని ఇంతకు ముందు మనం చూసుకుంటే ఇవేవి మనం ఉపయోగించలేదు, ఎండ్ సెపరేటర్ ఇవన్నీ మనం ఉపయోగించలేదు. సో ఇట్స్ అబౌట్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ అన్నమాట. ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా మనకు కావాలి అన్నప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను కాబట్టి ఇది జస్ట్ మీకు గుర్తుంది. అలా కాకుండా మనం ఓవర్ ద పీరియడ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దిస్, అప్పుడు ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ప్రెటీ నార్మల్ కదా, మన బ్రెయిన్ అనేది అంత డాటా స్టోర్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇవన్నీ మనం మర్చిపోతుంటాం ఏది ఎట్లా యూస్ చేయలేదు. అప్పుడు ఏంటంటే సింపుల్ గా మనం గూగుల్ ఓపెన్ చేసి నార్మల్ గా ప్రింట్ అనేటువంటి మెథడ్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అట్లా అవన్నీ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ప్రెటీ కామన్. కూల్. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం అనుకోనంటే మెథడ్స్ ని క్రియేట్ చేసాము, అండ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ మెథడ్ వి జస్ట్ ప్రింటెడ్ ఇట్. ఓకే, బట్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు టేక్ అవుట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దట్ మెథడ్ అనమాట. అర్థమైందా? అంటే మన మెథడ్ అనేది కొంత వాల్యూని రిటర్న్ చేయగలదు అనమాట. ఓకే, కొంచెం కొత్తగా ఉంది కదా, లెట్స్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్. మొత్తం మెథడ్ అవసరం లేకుండా ఒట్టి దాంట్లో ఉన్న సర్టెన్ తీసుకోవచ్చు బయటకి. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్, అండ్ ఐ కెన్ యాడ్ సంథింగ్ ఎల్స్ టు దట్ ఆల్సో, బట్ వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ నౌ, ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో దిస్ టైమ్ సో మీరు టెస్ట్ ఇచ్చారు కదా, వాట్ ఐ విల్ డూ, I'll give test 2. ఓకే, డిన్నర్ చేస్తారా? లేదు, చేయాలి యాక్చువల్గా, అంటే కొంచెం లేట్ గా చేసినాను లంచ్. అచ్చా మీరు ఐ మీన్ మీకు ఏమన్నా అంటే మళ్ళీ వెళ్ళండి, పర్లేదు మన దగ్గర. దట్స్ ఓకే, దట్స్ నో ప్రాబ్లం. ఏం పర్లేదు, సండే కదా, కొంచెం లేట్ అని పర్లేదు. సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఇట్ ఆఫ్. ఓకే, right? So basically till now what we have done, we created a function, and that function is just printing some values for us. That's all. A function. మనం let's say ఇందాక ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసినాము, అది can we store that permanently in a library? In a library in what sense? A library in the sense where you want to store it and what you want to do. ఎట్లా చెప్పాలంటే let's say ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను,
దాంట్లో ఇందాక మనం సండే అనే ఫంక్షన్ వాడినాము. ఓకే, సో మళ్ళీ నేనే ఇస్తున్నాను, నేనే ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను. నాకు దాంట్లో ఫంక్షన్ వాడాలని ఉంది, కానీ వాడుకోవచ్చా? వాడుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లైబ్రరీ అనమాట. సో బేసికలీ వాట్ వీ డూ ఈస్, ఓకే, దాని గురించి మీకు చెప్తాను. దాని గురించి ఇప్పుడు మనం చేసిన ఫంక్షన్ లో మీకు అది ఇంక్లూడ్ చేస్తాను అనమాట. ఓకేనా? సో యువర్ పాయింట్ విల్ బి క్లియర్డ్. ఓకే, కూల్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటే, సో ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్స్ వి క్రియేటెడ్, ఇట్స్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ద వాల్యూస్, దట్స్ ఆల్ రైట్. ఇప్పుడు ఏంటి అనుకున్నట్టు, నార్మల్ గా మన ఫంక్షన్ నుండి మనం వాల్యూస్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఒక షాప్కి వెళ్ళాం అనుకుందాం. ఓకే, మనం ఒక షాప్కి వెళ్ళాం. ఆ షాప్కి వెళ్ళేసి వాడికి ఒక లేస్ ప్యాకెట్ అడిగాం. ఓకే, సో లేస్ ప్యాకెట్ ఎట్లా అడుగుతాం అనుకుంటే, ఫస్ట్ మనం వాళ్ళకి మనీ ఇవ్వాలి, అంతే కదా. 10 రూపీస్ ఇచ్చామనుకుందాం. ఓకే, సో 10 రూపీస్ ఇస్తే ఆ 10 రూపీస్ వాళ్ళు తీసుకొని మనకు ఒక లేస్ ప్యాకెట్ ఇచ్చారనమాట. సో హీ ఈస్ గివింగ్ అస్ సంథింగ్ కదా. రిటర్న్ లో మనకు ఒకటి అతను రిటర్న్ చేశారు, మనం వాళ్ళకి ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చాం. సో అవర్ ఇన్పుట్ ఈస్ 10 రూపీస్ అండ్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ లేస్ ప్యాకెట్. సో దేర్ ఆర్ 2 థింగ్స్ హియర్. సో మన ఇన్పుట్ వచ్చేసి రూపీస్ 10. ఓకే, అవుట్పుట్ వచ్చేసి, ఐ మీన్ హీస్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిటర్నింగ్, సో ఐ విల్ కాల్ దట్ యాజ్ అవుట్పుట్ అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ హీస్ రిటర్నింగ్, సో ద రిటర్న్ లో నాకు వచ్చింది ఏంటంటే లేస్ ప్యాకెట్. ఓకే, so in this case I got something in return, so I am getting something, right? Now there are some other cases wherein you don't get. Let's say ఇప్పుడు నేను మా ఇంట్లో ఉన్నాను. సో మా ఇంట్లో ఉన్న తర్వాత నేను మా పేరెంట్స్కి ఏమని చెప్పాను అంటే, లైట్ ఆన్ చేయమని చెప్పాను అనమాట. ఓకే, సో లైట్ ఆన్ చేయమని చెప్తే జస్ట్ లైట్ ఆన్ చేశారు అంతే. రిటర్న్ లో నాకేం వాళ్ళు ఇవ్వలేదు అనమాట. అంటే రిటర్న్ లో నాకు ఇవ్వలేదు అనమాట. ఓకే, సో జస్ట్ అంటే నేను చెప్పింది వాళ్ళు చేశారు అంతే. దేర్ ఇస్ నథింగ్ అనమాట. సో ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఐ సెడ్ సంథింగ్, రైట్? ఐ సెడ్ సంథింగ్ అంటే లైట్ ఆన్ చేయమని చెప్పాను అనుకుందా. ఓకే, అవుట్పుట్ వచ్చేసి నథింగ్ అనమాట. నాకు దే హ్యావెంట్ రిటర్న్ మీ ఎనీథింగ్, నో రిటర్న్, నాకు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమి రాలేదు అనుకుందా. ఓకే, దట్స్ కూల్. నౌ ఇఫ్ వి ఫర్గెట్ దీస్ 2 scenarios ఫర్ సమ్ టైమ్, విల్ గెట్ బ్యాక్ టు దిస్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ మెథడ్. ఓకే, రైట్, ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ మెథడ్. లెట్ ఇట్ బి సంథింగ్ లైక్ క్యాలిక్యులేట్ అనుకుందాం. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ అనేటువంటి ఒక మెథడ్, అండ్ మై మెథడ్ ఈజ్ బేసికలీ యాక్సెప్టింగ్ సమ్ 2 పారామీటర్స్ అనుకుందాం. ఓకే, ఒక 2 వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనుకుందాం. నెంబర్ 1 అంటాను, నెంబర్ 2 అంటాను అనమాట. ఓకేనా? సో దిస్ మెథడ్, వాట్ దిస్ మెథడ్ హ్యాస్ టు డూ అంటే ఏంటంటే, క్యాలిక్యులేట్ మెథడ్ హ్యాస్ టు ఏమనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ ద రిసీవ్డ్ numbers which are received numbers, number 1 number 2. So it has to add, so రెండిని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి సమ్ ని it has to multiply, then let's say multiply it with for example 20 అనుకుందాం. Okay, and print it. Okay, order. I will modify it later. Okay, ఇది మీకోసం కాదు, నా కోసం. ఓకే, ఫైన్, యా, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏంటనుకోనంటే, నేను క్యాలిక్యులేట్ అనేటువంటి మెథడ్ ని ఎక్కడ నుంచో కాల్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అనుకోనంటే, దిస్ హ్యాస్ టు యాడ్ ద రిసీవ్డ్ నెంబర్స్. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ ఇట్. సో నెంబర్ 1 ని నెంబర్ 2 ని యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసిన తరువాత నేనేంటి అనుకోనంటే, దానిని ఇంకొక వేరియబుల్ లో పెడతానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజల్ట్ అనుకుందాం. సో తర్వాత ఏం చేస్తాను అనుకుంటే, దెన్ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ 20. ఓకే, సో రిజల్ట్ లో ఏదైతే ఉందో దానిని 20 తో మల్టిప్లై చేశాను. Again in a variable, I'll keep it in a variable. Okay, but what if I don't keep it? Okay, so I'll just print the result. Okay, నేను యాక్చువల్లీ మల్టిప్లై చేశాను, నేను ఇంకా వేరే దాంట్లో ఎక్కడ పెట్టలేదు. బట్ ఒకసారి చూద్దాం రిజల్ట్ లో ఏముంటుంది అని చెప్పేసి. ఓకే, ఓకే, సో నౌ I will call calculate అనేటువంటి మెథడ్. I'll pass 10, 20. Now you tell me the output. 30 ఉంటుంది రిజల్ట్. ఎందుకంటే రిజల్ట్ లో 30 ఉంటది అంటారు. ఓకే, బికాస్ 10, 20 బికాస్ అన్నారు కదా,
కెన్ యూ జస్ట్ జస్టిఫై? అంటే రిజల్ట్ ఇన్ 20 మనం ఏం స్టోర్ చేయట్లేదు కదా దాన్ని. సో okay, yeah, got it. That's true actually, because we are not storing it anywhere. It's just we are just multiplying it, that's all, but we are not storing it anywhere, so the result will just have 30, so output will be 30. Okay, so your output is 30. Cool, till now Okay. all good kada? All Yeah. good. Now ఇప్పుడు నాకేంటి అనుకోనంటే, సో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ హియర్, రైట్? సో ఇక్కడ నేను ఏమైతే చేస్తున్నానో దట్ ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్పస్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్యాలిక్యులేట్ అనేటువంటి మెథడ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసింది అంటే ఏంటి అనుకోనంటే, ఫస్ట్ మల్టిప్లై యాడ్ చేసింది దాన్ని 20తో మల్టిప్లై చేసేసింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, దాన్ని ఇంకొక వేరియబుల్ లో పెడదామా, ఫైనల్ రిజల్ట్ అని చెప్పేసి ఫైనల్ రిజల్ట్ దానిని ప్రింట్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే సో ఐ గాట్ 600 కదా. సో 600 వచ్చింది. టిల్ నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్, కూల్. ఇప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే, నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలనుకోనంటే, వాట్ ఎవర్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ డూయింగ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్, ఐ వాంట్ దిస్ రిజల్ట్ టు బి యూజ్డ్ సమ్వేర్ ఎల్స్ అనమాట. అది నా ఇష్టం. ఇప్పుడు చూడండి, క్యాలిక్యులేట్ అనేది ఏం చేసింది, దాని అవుట్పుట్ 600 ఉంది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు నాకేం కావాలి అనుకోనంటే, గెట్ దట్ 600 అంటే గెట్ దట్ రిజల్ట్ వాట్ దిస్ క్యాలిక్యులేట్ మెథడ్ ఈస్ డూయింగ్. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ ఆపరేషన్ ఏదైతే చేసిందో ఆ యొక్క రిజల్ట్ నేను తెచ్చుకొని, ఓకే, ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఆర్ ప్రాబబ్లీ ఐ వాంట్ టు యాడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్ గా అనుకుందాం, మెథడ్ గా ఇంకో దాంట్లోకి see I wanted to add 100 to that result అనుకుందాం. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మీకు జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఏం లేదు, ఈ యొక్క క్యాలిక్యులేట్ అనేటువంటి మెథడ్ ఏదైతే ఒక ఆపరేషన్ చేస్తుందో, ఓకే, ఐ వాంట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట. అది ఏమైతే చేస్తుందో ఆ రిజల్ట్ నేను తెచ్చుకొని ఆ రిజల్ట్ కి నేను ఒక 100 యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనమాట. అది నా పాయింట్. అంటే ఏం చేయాలనుకోనంటే, ఈ యొక్క క్యాలిక్యులేట్ అనేటువంటి మెథడ్ అది ఏమైతే చేస్తుందో, ఏ ఆపరేషన్ అయితే చేస్తుందో దానిని మనకి ఇవ్వాలి. ఆ యొక్క ఇచ్చిన దాన్ని నేను ఒక వేరియబుల్ లో పెట్టుకోవాలి అనమాట. సో అప్పుడు అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్. అంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఈ ఆపరేషన్ చేసామా, నెంబర్ 1 + నెంబర్ 2, దానిని ఒక వేరియబుల్ లో పెట్టానా. అలానే ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే, ఈ యొక్క క్యాలిక్యులేట్ అనేటువంటి మెథడ్ ఒక వేరియబుల్ పెట్టాలా, ఇది ఒక వేరియబుల్ లో పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఇలా పెడతాను అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై రిజల్ట్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటనుకోనంటే పెట్టాను, ఓకే, బట్ పెడుతున్నాను అంటే దిస్ మెథడ్ హ్యాస్ టు రిటర్న్ మీ సంథింగ్ కదా. సో ఇది ఏదైతే ఒకటి రిటర్న్ చేస్తేనే ఆ వాల్యూ అనేది ఇందులోకి వస్తుంది, రైట్? ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి వాల్యూకి ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్ 100 టు ఇట్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే, మై రిజల్ట్ ప్లస్ 100 అంటాను. దీనిని ఐ వాంటెడ్ టు see you can keep it in another variable అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే మనం అక్కడే యాడ్ చేయొచ్చా, అదే అండి అక్కడే యాడ్ చేయొచ్చా, పైన మై రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యాలిక్యులేట్ ఫంక్షన్ ప్లస్ 100 అని యాడ్ చేయొచ్చా? 100% చేసుకోవచ్చు, ఇట్లా చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. విల్ డూ ఇట్ లేటర్. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే, ఐల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ ఇట్ ఇన్ న్యూ వేరియబుల్, ఐల్ జస్ట్ డూ ఇట్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫైన్, రైట్? యా, అంతే. వీ కెన్ డూ దిస్ ఆల్సో. నౌ ఇప్పుడు ఒకసారి నేను రన్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం. బేసికల్ గా ఏంటి అనుకోనంటే, ఈ యొక్క క్యాలిక్యులేట్ మెథడ్ మనకి ఇక్కడ చూస్తుంటే ఇట్స్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ఇట్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ మీ ఎనీథింగ్. నాకు ఇది ఏమి రిటర్న్ చేయడం లేదు, అంతే కదా. సో ఏం రిటర్న్ చేయనప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఓకే, చూస్తుంటే ఇక్కడ చూడండి, అన్సపోర్టెడ్ ఆపరెంట్స్, అన్సపోర్టెడ్ అక్కడ ఎర్రర్ ఎక్కడ వచ్చింది, లైన్ 18. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే మై రిజల్ట్ ఉంది కదా, దిస్ మై రిజల్ట్ అనేది ఇందులో ఏమి లేదనమాట. ఇక్కడ మీరు చూడండి ఏమంటుందంటే, అన్సపోర్టెడ్ ఆపరెంట్ టైప్స్. ఇక్కడ మనం ప్లస్ చేసాం కదా. సో ఈ ప్లస్ చేసినప్పుడు ఏముంటుంది అనుకోనంటే, ఫస్ట్ ది నన్ టైప్ ఉంటుంది అనమాట. నన్ టైప్ అంటే అర్థం ఏంటి అనుకోనంటే, నిజానికి ఈ యొక్క క్యాలిక్యులేట్ అనేటువంటి మెథడ్, ఈ యొక్క మెథడ్ ఉంది కదా, ఇది మనకి ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయట్లేదు అనమాట. సో ఏమి రిటర్న్ చేయకపోతే దాని యొక్క టైప్ వచ్చేసి నన్ టైప్ అనమాట. ఓకే 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 ఓకే, అది మీకు ఇప్పుడు మీకు ఒక 30% అర్థమవుతుంది, కొంచెం పోతే మీకు 100% అర్థమవుతుంది. ఓకే, జస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ బ్రో, మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ లో మనం పెట్టినాం కదా వాల్యూస్,
మరి ఎందుకు రిటర్న్ చేయట్లేదు? క్యాలిక్యులేట్ అనేటువంటి మెథడ్ లో ఇక్కడ మనం ఆపరేషన్ అయితే చేసాం, ఓకే, కానీ ఆ యొక్క ఆపరేషన్ కి వచ్చినటువంటి ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో, లేదా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వీఆర్ బేసికలీ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్ అనమాట. అంటే మనం దేనిని తెచ్చుకోవడం లేదనమాట. సో అది మీకు చెప్తాను. సో తెచ్చుకోవాలి అంటే దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ రిటర్న్. ఓకే, దానికోసమే ఇట్లా చెప్పాను అనమాట. సో రిటర్న్ అని ఎప్పుడైతే వాడి మనం ఇక్కడ ఏది ఇస్తామో అది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిటర్న్ నేను 1000 అన్నాను అనుకోండి, 1000 అన్నాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఈ 1000 అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది కాల్ చేసాం కదా, సో దిస్ గోస్ హియర్ అండ్ దెన్ ఫైనల్ గా ఎక్కడైతే దానికి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ కనిపిస్తుందో వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఇట్ హ్యాస్, దట్ వాల్యూ విల్ కమ్ హియర్ అనమాట. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు 1000 కి మనం 100 పెట్టాం కాబట్టి సో 1100 హ్యాస్ టు ప్రింట్ అనమాట. చూసారు, ఇప్పుడు 1100 అని ప్రింట్ అయ్యింది. నౌ what I have to return is my result, ante whatever this method has done, final result, I will return final result. So what happens is whatever the result what I have, which is basically ఇక్కడ 10 20 పంపించాను కాబట్టి 30 into 20 600, that 600 is coming here which is getting added by 100 and which in return 700, right? సో ఇది అనమాట. సో బేసికల్ గా ఇంతకు ముందు వరకు మనం చేసినటువంటి ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి దే ఆర్ జస్ట్ dumb అనమాట. జస్ట్ దే ఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ ద ఆపరేషన్ అండ్ దే ఆర్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ఇట్, ఆర్ దే ఆర్ నాట్ బేసికల్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్, బట్ దిస్ మెథడ్ is returning something అనమాట. సో there are, I mean, a method can return or a method cannot return. If the method is not returning something, అంటే మనం ఏమి రిటర్న్ చేయకపోతే, and if you are trying to keep it somewhere, it will be of type none అనమాట. అదే ఇంతకు ముందు మనం చూసుకుంటే నన్ టైప్ అని వచ్చింది కదా, ఇట్లా వచ్చింది కదా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద టైప్ అనమాట. అంటే బేసికల్ గా ఇప్పుడు మనకి ఇంట్ ఫ్లోట్ ఎట్లాగా ఉందో అలాగే నన్ టైప్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. అంటే మనకి ఇప్పుడు జావాలో సీలో మీరు వాయిడ్ అన్నారు కదా. అవునవును, నాకు అర్థమైందండి. నాకు రిటర్న్ నాకు తెలుసు అది ఏందో అని, కానీ ఇంత క్లియర్ ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. కరెక్ట్, సూపర్ చెప్పింది. So what now happens is, so this is coming here and this is getting stored here and this is అంతే అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటనుకుంటే మనం నార్మల్ గా ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ లో ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు, ఒకవేళ ఆ ఫంక్షన్ నుండి మనం ఏదైనా వాల్యూని తెచ్చుకొని ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం ఉపయోగించుకోవాలి అనుకుంటే వీ కెన్ డూ ఇట్ లైక్ దిస్ అనమాట. ఓకే, సో అందుకోసమే ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను అనుకోనంటే, ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, క్యాలిక్యులేట్ మెథడ్ హ్యాస్ టు యాడ్ ద రిసీవ్డ్ నెంబర్స్. సో దిస్ ఈజ్ యాడింగ్, మల్టిప్లైట్ విత్ 20. సో 20తో చేసింది, ప్రింట్ ఇట్ అన్నాను కదా. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ఇట్. ఆ తర్వాత నేను మాడిఫై చేస్తానని చెప్పాను కదా. సో దట్ మోడిఫికేషన్ ఇస్ దిస్ అనమాట. ఐ వాంటెడ్ టు రిటర్న్ సంథింగ్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో నౌ మై టాస్క్ ఇస్ డన్. So every time we define a function, we define a method, we have to add return to it. No, that is the point. Okay, not compulsory. If you want it, you add. See, ఇక్కడ మనకి ఏంటి అనుకోనంటే మనకు కావాలి, we wanted to use it for some other operation. మనం ఎక్కడో అంటే ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ని నేను ఇంకెవరికి పంపించాలనుకున్నాను, ఐ వాంటెడ్ టు డూ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్? మనకి కావాలి అన్నప్పుడు we will return it. If you don't want, you just leave it, that's all. And the other point is, even if you are returning it, okay, it's your choice whether you wanted to put it somewhere or not. See, basically this method is returning you, but if you don't want, you just call it and leave it, that's all. fine, okay, got it, right? That's all. Perfect, super. సో మనకు కావాలి అంటే అందులో మనం పెట్టుకుంటాము, లేదు అనుకోనంటే దట్స్ ఆల్, వి విల్ లీవ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేసాం అనుకోనంటే, so we created a function, few functions they are just displaying whatever the data, and few functions they are returning you, and this is all fine. ఇప్పుడు ఏంటనుకోనంటే ఇన్పుట్ గురించి we discuss everything కదా. ఇన్పుట్ గురించి discuss everything. Now the very interesting point. So far whatever we have done, right? So we are just taking normal values, like if you see here we are giving values from our end, right? Ala kakunda we have to take them dynamically. And ఏంటనుకుంటే యూజర్ కి మనం we enter the values and that value has to get placed అనమాట. సో ఫర్ దాట్, సో ఇప్పుడు వరకు మనం చేసింది ఏంటి అనుకోనంటే అవుట్పుట్, ఇన్పుట్ అని ఎందుకు రాసాను ఇక్కడ, అవుట్పుట్ విచ్ ఇస్ బేసికల్లీ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు వరకు మనం ప్రింట్ గురించి చూసాం, వేర్ వీఆర్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ద వాల్యూస్. నౌ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్
ఇన్పుట్ అనమాట. సో ఇన్పుట్ ఏంటి అనుకోనంటే వీ కెన్ పాస్ ద వాల్యూస్ డైనమికల్లీ అనమాట. ఓకే, సో దీని గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే వాట్ వి విల్ డూ, ఓకే లెట్ దిస్ బి లైక్ దిస్, ఐ జస్ట్ కామెంట్ దిస్ అవుట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే నార్మల్ గా ఇన్పుట్ అనేటువంటి ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, if someone said you that there is a method called input అనేటువంటి ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది అని తెలుసుకోవాలి అంటే జస్ట్ hover over here and then you will get, I mean అది ఏంటి దాని యూసేజ్ అంటే మొత్తం మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఆ యొక్క ఫంక్షన్ రీడ్ ఏ స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్. ఓకే, తర్వాత ద ట్రైలింగ్ న్యూ లైన్ అనేది స్ట్రిప్ అయిపోతుందంట. ఓకే, ఒకవేళ మనం న్యూ లైన్స్ ఏమైనా ఇస్తే అది స్ట్రిప్ అయిపోతుంది. అండ్ ద ప్రాంప్ట్ స్ట్రింగ్ ఇఫ్ గివెన్ ఇస్ ప్రింటెడ్ టు ద అవుట్పుట్. మనం ఏదైతే ఇస్తామో స్ట్రింగ్ అది అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ వితౌట్ ట్రైలింగ్ ఇవన్నీ ఉంటుంది కదా. సో బేసిక్గా ఏంటి అనుకోనంటే ఇలా ఇచ్చాం కదా, జస్ట్ ఇట్లా ఇచ్చేసి మనం వదిలేద్దాం. ఒకసారి నేను ప్రింట్ చేస్తాను, రన్ చేస్తాను, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసారా? ఓకే, నేను జస్ట్ ఒకసారి రీరన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇది ఒక్కసారి స్టాప్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, నార్మల్ గా జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకా ఇది స్టాప్ అవ్వలేదు, రన్ అయ్యింది కానీ స్టాప్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేశాను. ఓకే, ఇది ఒక్కసారి రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఇంకొకసారి చూడండి, ఒకవేళ ఇది మనకి లేదనుకుందాం, జస్ట్ ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, హాయ్ అని ఉందనుకుందాం. ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేశాను అనుకోండి, హాయ్ అని ప్రింట్ అయ్యింది, ఎగ్జిట్ కోడ్ 0 వచ్చింది. 0 అంటే ఏంటంటే సక్సెస్ఫుల్ అనమాట. ఓకేనా, సో 0 వచ్చింది, ఆల్ గుడ్. బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ కీప్ దిస్ ఇన్పుట్, ఓకే, ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్, ఇఫ్ యు సీ ఇక్కడ ఇది పైన మనకి హాయ్ అని ప్రింట్ అయిపోయింది, కానీ దాని కింద ఏం జరిగింది అనుకోనంటే ఎగ్జిట్ కోడ్ 0 అని చెప్పేసి, లేదనుకోనంటే ఇది కూడా మళ్ళీ మారలేదు అనమాట. అంటే ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ స్టిల్ రన్నింగ్ అనమాట. ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ రన్నింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ట్రయింగ్, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ అస్ అనమాట. మన దగ్గర నుండి ఒక ఇన్పుట్ ని తీసుకోవడానికి కోసం అది వెయిట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ అంటే ఇక్కడ అనమాట. సో దీని కింద మనం ఏదైనా ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 అని ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి, చేశాక ఎంటర్ కొడతాం అనమాట. ఓకే, సి వన్స్ యూ ఎంటర్డ్ ఇట్ దెన్ ఇట్ స్టాప్. ఇప్పుడు చూసుకుంటే తర్వాత స్టాప్ అయ్యింది, ఎగ్జిట్ కోడ్ 0 అని వచ్చింది అనమాట. సో బేసికలీ వెన్ ఎవర్ యూ గివ్ ఇన్పుట్ ఇట్స్ జస్ట్ స్టాప్స్ ఫర్ అస్ అనమాట, మన కోసం అది వెయిట్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ వి గివ్ ఆ వాల్యూని మనం ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాటా అనుకుందాం. సో ఇఫ్ యు సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో మెథడ్ కదా. ఇంతకు ముందు మనం చూసుకుంటే చాలా రకాల మెథడ్ రాసాం. సో క్యాలిక్యులేట్ అనేటువంటి మెథడ్ రాసాం. అలాగే ఈ యొక్క ఇన్పుట్ కూడా ఒక మెథడ్ అనమాట, గైడ్ రాస్తాం, మనకోసం రాసి ఇచ్చేసాడు అనమాట. ఓకే, సో వాట్ దిస్ డస్ ఇస్ ఇట్ టేక్స్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ అనమాట. సో యూజర్ నుండి ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది, ఆ విధంగా తీసుకున్నటువంటి ఇన్పుట్ మనకి ఇస్తుంది అనమాట, రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఆ విధంగా రిటర్న్ అయినటువంటి డాటాని మనం ఒక వేరియబుల్ లో పెట్టుకున్నాం అనమాట. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, అది మన ఇష్టం. ఇప్పుడు ఒకసారి దాన్ని నేను ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి, ఎట్లా ప్రింట్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, డేటా ఎంటర్డ్ వాల్యూ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దట్స్ మై పాయింట్. మన ఇష్టం కదా, ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ డాటా అని రాస్తాను అనమాట. ఓకే, సో ఎంటర్డ్ వాల్యూ ఈజ్ అని వస్తుంది. దీని తరువాత ఆటోమేటిక్ గా స్పేస్ వస్తుంది. ఎందుకోసం అనుకోనంటే బై డిఫాల్ట్ గా సెపరేటర్ అనేది వాల్యూ స్పేస్ కాబట్టి. ఓకే, చూడండి ప్రింట్ అయింది, లేట్ అయ్యింది ఇక్కడ. సో చూడండి, ప్రోగ్రామ్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సో వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ గివ్ సురేష్, ఎంటర్ చేశాను సురేష్. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఎంటర్డ్ వాల్యూ ఈజ్ అని చెప్పేసింది, తర్వాత నాకు స్పేస్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ విచ్ ఐ హ్యాడ్ గివెన్, సో దట్ ఈస్ గెటింగ్ ప్రింటెడ్ హియర్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ టేక్ అనమాట. అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రన్ చేశాను అనుకోండి, రన్ చేసిన తర్వాత ఇది ప్రింట్ అయ్యింది, దట్స్ ఆల్ ఓకే. బట్ హౌ వుడ్ యూజర్ గెట్ టు నో దట్ వాట్ హీ హ్యాస్ టు ఎంటర్, అంతే కదా. అతనికి ఏం ఎంటర్ చేయాలనేది మనం వీ కెన్ టెల్ హిమ్ అనమాట. సో అది మనం ఎట్లా చేయగలము అనుకోనంటే వీ కెన్ ఇన్పుట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇట్లా నార్మల్ గా యూజర్ కి మనం వీ కెన్ గివ్ ఏ హింట్ అనమాట. ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇస్తామో దట్ గెట్స్ ప్రింటెడ్ హియర్ అనమాట. సో దట్ యూజర్ విల్ గెట్ టు నో దట్ ఎస్ దిస్ ఇస్ వాట్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ యాక్సెప్టింగ్ ఫ్రమ్ మీ అని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అని అనుకుందా. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ రీరన్ దిస్, ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఏంటనుకోనంటే యూజర్ విల్ ఈజీలీ గెట్ టు నో దట్ హీ హ్యాస్ టు ఎంటర్ నేమ్ అని చెప్పేసి. ఎర్లియర్ ఇఫ్ యూ సీ దేర్ ఇస్ నథింగ్ కదా, ఇంతకుముందు ఏమి లేదు.
ఇప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే కనిపిస్తుంది, ఓకే నేను ఎంటర్ చేయాలని చెప్పేసి. సో వాట్ యూ విల్ డూ ఇస్ విల్ జస్ట్ గివ్ హిస్ నేమ్, దట్స్ ఆల్. సో దట్ గెట్స్ స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ వేరియబుల్ అండ్ దట్ వుడ్ ఈవెన్చువల్లీ గెట్ ప్రింటెడ్ హియర్ అనమాట, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ నౌ, సో దట్ గెట్స్ ప్రింటెడ్ హియర్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ. సో బేసికల్లీ yeah, so basically if you don't give this works, but user will not know what he has to enter. But if you wanted to give him some suggestions, something like this, then we can enter something here in a matter. Okay, so this is how your output works, sorry, this is how your input works, but there is something else. Okay, so ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా అన్నాను అనుకున్నాను, ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ అన్నాను. ఓకే, సో యూజర్ అనేవాడు ఏజ్ ని ఎంటర్ చేస్తాడు. ఓకే, so age is basically a number kada, so that number would come here and that number will print here, right? So this is pretty simple, there is nothing, I mean there is no rocket science here. If I say 23, okay, that 23 will come here. This is cool. Now what if I multiply this with 5, right? What happens? 23 పంపిస్తే 23 into 5, so that has to come here, right? But that will not happen. You see what happens. Okay, if I take it has to print 100 kada, but if you see what the output, you will be మీరు కొంచెం షాక్ అవుతారు అన్నమాట. So this is what the output. Okay, and the reason is earlier we discussed about repeat, right? ఒక స్ట్రింగ్ మీద రిపీట్ చేశారనుకోండి, ఐ మీన్ ఒక స్ట్రింగ్ మీద మనం ఈ విధంగా చేసామనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇట్ గెట్స్ రిపీటెడ్ ఎవ్రీ టైం, ఐ మీన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కదా. బేసికలీ ఇక్కడ అన్నమాట, ఒకసారి 2 times 3 times 4 times 5 times. Got it? Because this 20 is not a number, this 20 is a string అన్నమాట. అంతే కదా? యా, సో బేసికల్ గా పాయింట్ చెప్పాల్సింది ఏంటి అనుకోనంటే, వాట్ ఎవర్ దిస్ ఇన్పుట్ గివ్స్ యూ, ఓకే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ దట్ యూ పాస్, మీరు 20 పంపించినా, లేకపోతే ఒక ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ పంపించినా, లేదనుకుంటే ఒక స్ట్రింగ్ పంపించిన, ఏది పంపించినా కూడా యూ విల్ గెట్ ఏ స్ట్రింగ్ అనమాట. మనకు వచ్చేది స్ట్రింగే. మనం ఏది పంపించిన ఇన్పుట్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ స్ట్రింగ్ అనమాట. సో దట్స్ వై మనం ఇక్కడ యాక్చువల్ 20 పంపించిన, దట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఏ స్ట్రింగ్, అండ్ సిన్స్ యు ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ an operation on the string, that gets repeated అనమాట. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ అనమాట. ఓకే, ఫైన్. అర్థమైందా? See, fine. So now if I pass, let's say if I pass 10.2 or 10.3, the same gets repeated అనమాట. So that gets repeated 3 times. So there is, I mean దానికి సంబంధం లేదనమాట మనం ఏం పంపించామనేది, బికాస్ ఇట్స్ జస్ట్ ట్రీట్స్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్ అనమాట. దట్స్ ఆల్. ఓకేనా? ఓకే, పాయింట్ కదా. సారీ, అంటే ఆ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ని మనం ఇంటిజర్ లెక్క చేంజ్ చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైప్ కాస్టింగ్. యు ఆర్ కాస్టింగ్. సో కాస్టింగ్ తెలుసు కదా, మనలో మారుతుంటారు ఒక కాస్టింగ్ అట్లాగా. సో సిమిలర్ ఇక్కడ కూడా కాస్టింగ్ అంటే సేమ్ అనమాట, చేంజింగ్ టైప్ అనమాట. ఓకే, చేంజింగ్ టైప్, ఐ మీన్ వన్ టైప్ టు అదర్ టైప్ అనమాట, రైట్? సో నౌ ఎట్లా చేంజ్ చేయాలనుకోనంటే, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక, ఐ మీన్ స్ట్రింగ్ లో వస్తుంది కదా, ఈ యొక్క స్ట్రింగ్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిజర్ లోకి మార్చాలి అనుకుంటే, జస్ట్ యూస్ ఏ ఇంట్ అని ఇలా చెప్తామన్నమాట. ఇలా చేసి వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గెటింగ్ దట్ యూ పాస్ ఇట్ హియర్ అనమాట. సో ఇంట్ అనేది ఒక మెథడ్ ఉందన్నమాట, దానికి మనం ఏదైతే స్ట్రింగ్ ని పంపిస్తామో, సో దట్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ టు ఇంటిజర్ లోకి మారిపోద్ది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందులో నేను ఏజ్ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ లో పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, నౌ దిస్ బికమ్స్ అన్ ఇంటిజర్ అనమాట, బికాస్ వీ హావ్ కన్వర్టెడ్ ఇట్ టు అన్ ఇంటిజర్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏజ్ 20 పంపించాను అనుకోండి, దిస్ టైమ్ ఇట్ వుడ్ బి 100 అనమాట. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ పాస్ 20 నౌ, ఎర్లియర్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్, ఇట్ గాట్ రిపీటెడ్ 5 times. బట్ ఇప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే, దానిని నేను ఇంటిజర్ లో మల్టిప్లై అవుతుంది యాక్చువల్లీ. బట్ సిన్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్ data here, it would be same, right? We have to use age. Exactly. So we have to use age. Sorry, ekkada rasana. So we have to use age here. That's all. Okay, that's a rerun chapter. Okay, now if I give 20, it would be 100 anymata. Perfect. Understood the concept? Perfect. Yeah.
So now even in this input also there are a lot of things అన్నమాట. Actual గా ఇందులో కూడా కొన్ని ఉంటాయి, but let's see if it is there or not. Let's read this. Okay, this is a class. It is the input. If the prompt argument is present, this is all okay. This is okay. This is how it comes. If the read line module was loaded, input will use to provide the algorithm. That's all okay. Input to input. Okay, probably this much. I think ఇంట్లో ఇంతే అనుకుంటా. Let's see. నేను తర్వాత ఒకసారి రీసెర్చ్ చేస్తాను. Okay, sure. I was just thinking there should be something else అని చెప్పేసి. Okay. Cool. అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Let's see if I miss something. Probably I missed something. Okay, so entered value, input to age, return చేస్తాం. Yeah, let's do one thing. Now I will give you a task. Let's make this final task, okay? Because it is around 10 o'clock for us kada. So we'll do a final task and then we'll continue later, okay? Sure, okay. Cool. So now I'm giving you the control. Probably you have the control kada. Let's create. Okay, I'll do one thing. I'll create the project because you know how to create the project. Final task day 1. Okay, I'm creating. I'll keep it in a new window. Okay, so what I want is create a method. Name has to be day 1 అని పెట్టుకోండి, ఈజీ ఉంటుంది. ఓకే, ఏంటది? అంటే ఏదో డే 1 లెర్నింగ్ అట్లా ఏదైనా. యా లెర్న్ పైథాన్ అని పెడదాం అనుకుంటున్నాను. సో లెర్న్ పైథాన్ should accept okay, control flow statement is చెప్పలేదు కదా, that's okay. Should accept number, should accept, okay, let's do it this way. Should accept name, age. Okay, okay, let's say name and marks అనుకుందాం this time. So let it accept name, marks. So cool. And then what we'll do, okay, then this method. Okay, then dynamically take dynamically take a value and it has to be number. Okay, from user. Okay, user దగ్గర నుండి ఒక నెంబర్ తీసుకుంటాం డైనమికల్ గా. It can be 10, 20, minus 10, whatever it is. Okay, add, okay, multiply marks. Okay, not this way. Let's do this way. Just accept the name from the user. Okay, now dynamically take marks of that student. Okay, dynamically take marks of that student, and while asking the student, you should ask this way. If the name of the student is Suresh, I mean, if you are passing like this, let's say if your method is learn Python, okay, you should pass something like this. Okay, ఇలా నేమ్ పంపిస్తాం కదా, this name, I mean, to the user you should ask like this, Suresh, comma, what is okay, tell me your marks, itla అడగాలి. And then user has to enter, let's say if he is entering 567. Okay, you should calculate the percentage అన్నమాట. Okay, calculate percentage of the student. Okay, so the percentage has to be 56. It has to be rounded అన్నమాట. Okay, it should not be 56.7, it has to be rounded. And you should return the rounded percentage. Okay na?
So you should return the rounded percentage. I mean, your method should return the rounded percentage. Okay, ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి rounded percentage. Okay, if the returned percentage is greater than 60, okay, you should say you passed, you can go to next class. Okay, otherwise failed, study again. Okay, ఓకే ఇది మన యొక్క ఇక్కడ ఇఫ్ కూడా వాడాలైతే ఇఫ్ నేను చెప్తానులేండి, లాస్ట్ 2 పాయింట్స్ మీరు ట్రై చేయండి, అదర్వైజ్ ఐ విల్ టెల్ ఇట్. ఓకే ఓకే షూర్. దట్స్ ఆల్. గ్రౌండ్ ఈజ్ యువర్స్. ఓకే, యూజ్ యువర్, ఇంకంతే, చెప్పడానికి ఏం లేదు. ఓ సారీ సారీ సారీ. నేనే చేసిన dynamically take marks of that student. Okay. Okay, my input what? హ్యాంగ్ అయిందా? యా, ఇప్పుడు ఓకే, అట్లా వస్తూ పోతుంది. ఎందుకు ఇట్లా వస్తుంది? ఓకే, Telia Max 567. Okay. Calculate percent of student. కొంచెం పోతే ఏటండు
యాక్చువల్లీ ఓకే సారీ చెప్పరాదు మర్చిపోయినా. నేను డైరెక్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ ఇట్ ఇట్లా వేసి వస్తావా అని చూస్తున్నా. ఓకే, అప్పుడు చేంజ్ డేటా టైప్. సో int ఎట్లా వస్తుంది? ఓకే ఫైన్. ఓకే, మార్క్స్ ఎంటర్ చేస్తారు. ప్రింట్ ఫైనల్ మార్క్స్. ఓకే, టెల్ మీ యువర్ మార్క్స్. ఇది అవసరం లేదండి, ఒక్క సెకండ్ మళ్ళీ క్వశ్చన్ అంతా క్లియర్. డైనమిక్ రీగా మార్క్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. ఓకే, annual student if the name is Suresh. Learn Python Suresh. లెర్న్ పైథాన్ అది యాక్చువల్గా మెథడ్ నేమ్లే. ఓకే ఫైన్. దట్ ఈస్ ఓకే. తర్వాత మనకి ఎట్లా కావాలంటే ఇలా కావాలి, సురేష్ టెల్ మీ యువర్ మార్క్స్ అని రావాలి, దాని పక్కన యూజర్ హ్యాష్ ట్యాగ్ ఎంటర్ అనమాట. సో ఓకే అర్థమైంది. దాని పక్కన అంటే ఐ మీన్ నార్మల్ గా మనకి ఇంత ముందు చూసారా, ఇన్పుట్ వాడినప్పుడు ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ మార్క్స్ అని అది చూపిస్తుంది, దాని పక్కన మనం ఎంటర్ చేసేవాళ్ళం కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ మార్క్స్ అన్నమాట, మనం ఇప్పుడు బేసికల్ కావాలంటే ప్లీజ్ బదులు వి వాంట్ అక్కడ సురేష్ అన్నమాట. అక్కడ మనకి ఇన్పుట్ దగ్గర ఇప్పుడు మనం చూసారు, మీరు ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ మార్క్స్ అని ఎంటర్ చేశారు కదా 15th లైన్ లో. సో మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ప్లీజ్ మనకి ఏంటనుకోవాలంటే సురేష్ తర్వాత కామా వచ్చేసి టెల్ మీ యువర్ మార్క్స్ అని రావాలన్నమాట. ఓకే, ఇన్పుట్ కెన్ బి 2 కదండి? ఏంటది ఇన్పుట్ కి? ఇన్పుట్ రెండు ఉండొచ్చు కదా? అది యాక్చువల్గా నాకు తెలీదు, బట్ యా జస్ట్ గివ్ ఎ ట్రై, అది మనం చూద్దాం. బట్ మీరు ఎలా చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? ఓకే కూల్, బట్ యా ట్రై చేయండి. ఒక్క సెకండ్. ఎందుకు ఇట్లా స్పేసింగ్? అక్కడ ఎర్రర్ ఎక్కడంటే ఇప్పుడు నేమ్ పక్కన మీరు వాట్ ఎవర్ ద స్ట్రింగ్ యూఆర్ గివింగ్ నో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ స్ట్రింగ్, సో యూ హ్యావ్ టు ఎన్క్లోజ్ ఇట్ విత్ డబుల్ కొటేషన్స్, రైట్? యా సారీ మంచిగా. we'll see if that works. we'll see if that works or not. షూర్. అంటే చాలా స్లో ఉంది ఇది, అందుకే నేను చాలా మెల్లగా. ఓకే ఫైన్. ఫస్ట్ మెథడ్ మార్క్స్ ఇక్కడే వచ్చింది. ఓకే, లోవర్ కేసా?
ఎప్పుడైనా ఏంటంటే మనకి రెడ్ కలర్ లో ఉంటే అది ఎర్రర్, దాని గురించి పట్టించుకోవచ్చు, మిగతా కలర్లని మర్చిపోండి, తర్వాత చూసుకోవచ్చు. ఓకే ఫైన్. సో మార్క్స్ లో ఓకే ఇది కూడా అవసరం లేదు అయితే. ఇది తీసేసానండి లేకపోతే ఒక్క సెకండ్. ఇన్పుట్ టెల్ మీ యువర్ మార్క్స్. సరే ఒక పని చేద్దాం, ఇప్పుడు వరకు జస్ట్ టెల్ మీ యువర్ మార్క్స్, తర్వాత నేను అది మనం ఫైన్ చూద్దాం. ఫైన్ ఫైన్. అదే అదే ఓకే సింపుల్ చేద్దాం, ఇంకా కాంప్లెక్స్ ఎందుకు. యా 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 ఓకే మార్క్స్ ఇన్పుట్ టెల్ మీ యువర్ మార్క్స్. ఫైనల్ మార్క్స్ ని ఇక్కడ వేసినాము. ఓకే ఫైన్. మీకు ఇలా కావాలి కదా అవుట్పుట్? నాకు అవుట్పుట్ అది కాదు, అదేంటనుకోనంటే యూజర్ కి అది కనిపిస్తుంది, టెల్ మీ యువర్ మార్క్స్ okay, అంటారు, fine. యూజర్ Fine. ఎంటర్ చేస్తాడు, నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మీరు. Percentage. Into okay, calculate the percentage rounded అంటే ఇంతే కదా. పర్సంటేజ్ 100. బట్ అక్కడ ఒక చిన్న ఎర్రర్ వస్తుంది, అది మీకు తర్వాత చెప్తాను. అంటే ఒక ఎర్రర్ కాదు, ఐ మీన్ ఒక లాజికల్ ఇష్యూ వస్తుంది, తర్వాత చెప్తాను. ఓ ఓకే. By 200. ఓకే ఫైన్. ఇఫ్ రిటర్న్ పర్సంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ 60. ఓకే ఇది మనకు తెలియదు కదా. ఏది యువర్ మెథడ్ షుడ్ రిటర్న్ రౌండెడ్ పర్సెంటేజ్, అది చేసేయండి, మీకు ఇఫ్ తర్వాత నేను చెప్తాను. సారీ ఫ్రెండ్, నేను లర్న్ పైథాన్ సారీ. లర్న్ పైథాన్ ఒకసారి రన్ చేయాలండి నేను. నో ఎర్రర్ ఉంది కదా అట్లా. అంటే ఇంకా టోటల్ అవ్వలేదు కూడా మన ఇది టోటల్ ప్రింటింగ్ వేయలే కదా. యా ప్రింట్ చేయమని చెప్పానా ఎక్కడైనా? ఒకసారి చదవండి, క్యాలిక్యులేట్ పర్సంటేజ్, ఆ తర్వాత The method could return the rounded percentage. So return percentage. ఓకే, సో ఇప్పుడు అది పర్సంటేజ్ రిటర్న్ చేస్తుంది కదా. ఒక్క నిమిషం, ఇది అవసరం లేదా బ్రాకెట్స్? సో నార్మల్ గా బ్రాకెట్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము? ఇఫ్ యూఆర్ కాలింగ్ ఏ మెథడ్ కదా. బట్ నవ్ యు ఆర్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ పర్సంటేజ్, సో మనకు అవసరం లేదు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటనుకోనంటే, నవ్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ దట్ దిస్ లెర్న్ పైథాన్ ఈస్ రిటర్నింగ్ యూ, సో అది ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయండి. వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ దట్ ద లెర్న్ పైథాన్ మెథడ్ ఈస్ రిటర్నింగ్ యూ, సో దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ వేరియబుల్. యా బికాజ్ ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ ఇట్ లేటర్ కదా, సో తర్వాత నేను యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి. ఓకే న్యూ అని రాశారా? ఓకే, సో ఒకసారి అది ప్రింట్ చేస్తారా దాని కింద? యా దట్ వాట్ ఎవర్ దేర్ ఇన్ దట్ న్యూ, జస్ట్ ఒకసారి ప్రింట్ చేయండి. అండ్ అక్కడ పర్సంటేజ్ అని ప్రింట్ చేయండి, జస్ట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ చేయండి. ఓకే
సారీ. ఓకే, యా, ఐ థింక్ ఆల్ డన్ కదా. సో ఇప్పుడు సారీ, ఒక్క సెకండ్, ఒకటే ట్రై చేస్తున్నా ఏంది అని చెప్పి. యా యా యా, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో బట్ బిఫోర్ దట్ వై యూ వాంటెడ్ టు గివ్ దట్ అనేది నా క్వశ్చన్. అంటే మీరు ఎందుకు అట్లా ఇవ్వాలనుకున్నారు సెపరేటర్? అసలు ఎట్లా వస్తుంది అని చూద్దామని చెప్పి ట్రై చేస్తే. ఓకే ఓకే, అలా అయితే ఓకే, అలా అయితే ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఇట్లా ఉంది కదా, ఒక సెకండ్, పర్సంటేజెస్ కింద లైన్కి పోయి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పుట్ అన్ ఇది, సారీ. ఓకే ఓకే, ఇంత ఇట్లా సపరేట్ అవుతుందా? ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. బేసికల్ గా ఏంటంటే సపరేటర్ అనేది మనం డబుల్ కొటేషన్ లో పెడతాము. సో ఫస్ట్ యూ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్. బేసికల్లీ సపరేటర్ ఇస్ స్ట్రింగ్ కదా. సో యా, ఫస్ట్ అది డబుల్ కొటేషన్ లో పెట్టండి, దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ యువర్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్, so that is one value, so that gets printed, and then since you have the separator as the new line, so it goes to the new line, and in the new line you will get that is equal to new line. దాని కింద రాలేదు, అక్కడే పాయింట్, కింద మనం రాలేదు. సో సరే, అది ఈజ్ ఈక్వల్ టు పక్కనే వచ్చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ ఇన్ న్యూ లైన్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు పక్కన ఇంకో న్యూ లైన్ మీకు కావాలి కదా, అర్థమైంది కదా. సో ఇంతకు ముందు మనం న్యూ లైన్ ఇవ్వకపోతే ఎగ్జాక్ట్లీ, కూల్. నౌ యూ కెన్ రన్ ఇట్ నౌ. ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న ఎర్రర్ వస్తుంది. సో యా, యు నో వై ఇట్ స్టాప్డ్, రైట్? యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఒక సెకండ్, టెల్ మీ యువర్ మార్క్స్. 567 గా? యా, ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. ఓకే, మనం అది ఎంటర్ చేస్తామా? కూల్, యా. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఏమొచ్చింది అవుట్పుట్, 0. అది మీకు చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అనుకోనంటే, జస్ట్ ఆ ఫైనల్ మార్క్స్ తర్వాత ఫ్లోర్ ఇచ్చారు కదా, అక్కడ డివిజన్ ఇవ్వండి. ఓకే, నో, అది ఐ విల్ టెల్ యూ వై యూ గాట్ దట్ ఎర్రర్ అని చెప్పేసి, బట్ యూ కెన్ రన్ ఇట్ నౌ. ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. ఓకే, సో యూ గాట్ ద అవుట్పుట్, అట్లీస్ట్ యూ గాట్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, అవును కదా? అవునండి. మరి ఓకే, ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం, ఐ విల్ టెల్ యూ ద ఎర్రర్. ఇక్కడ ఇంతకు ముందు 8 వచ్చింది అనుకోనంటే, సో ఇన్ అవర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సో ఎప్పుడైతే మనం ఫ్లోర్ యూస్ చేస్తున్నామో, దిస్ యాక్చువల్లీ గివ్స్ అస్ ద, ఐ మీన్ మన పాయింట్ ముందుని తెస్తుంది, పాయింట్ తర్వాత తీసేస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే, ఫస్ట్ మనం ఫైనల్ మార్క్స్ లో ఎంత ఉంటుంది, 567 ఉంటుంది కదా. సో 567 when you are dividing it by 1000, I mean you are basically flooring it by 1000 కదా. సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క వాల్యూ అనేది 567 తో డివైడ్ అవుతుందో, ద పాయింట్ ఈస్, ఐ మీన్ ద వాల్యూ ఈస్ దిస్ కదా, 567. సో వాట్ హ్యాపెండ్ వాజ్, సిన్స్ యూ యూస్డ్, ఇక్కడ మనం ఫ్లోర్ యూస్ చేసాం కాబట్టి దీని తర్వాత అన్నది పోతుంది, పాయింట్ తర్వాత అన్నది, రైట్? సో దాట్స్ వై మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే 0 వచ్చింది. సో ఆ 0 into 100 which is becoming 0. అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది. ఇప్పుడు మనం 0.567 into 100 అంటే 56% ఎంత వస్తుంది, కానీ మనం 5 పక్కన తీసి 0 into 100 కొడితే 0 వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అనుకోండి, 100 తో మల్టిప్లై చేయలేదు. ఓకే, సారీ, అలాగా నో, ఇప్పుడు కూడా మీకు 56 రాదు, బికాజ్ యూ ఫ్లోర్డ్ ఇట్. సో ఫ్లోరింగ్ అనేది ఏంటి అనుకోనంటే, మళ్ళీ 0నే వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఎట్లా చేశాను అనుకో, ఇప్పుడు నాకేమొస్తుంది, 56.7, రైట్? చూద్దాం. ఓకే ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ డూ ఇట్ లైక్ దిస్ ఇంటూ 100 రీరన్. సో ఇప్పుడు ఏమో నార్మల్ గా ఇంతకు ముందు వచ్చిందే మనకు రావాలి, అంటే 56.7 రావాలి. 56 అనుకుంటే 56 పాయింట్ సంథింగ్, ఈ 66 ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఫ్లోర్ దిస్ వాల్యూ, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఫ్లోర్ దిస్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ. ఓకే, అంటే ఇంతకు ముందు చూసారా, మనం మీకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు అది మీకు యాక్చువల్ చెప్దాం అనుకొని మర్చిపోయాను. అంటే మీరు అన్నారు కదా, ఓన్లీ డివైడ్ చేసినప్పుడే ఈ ఫ్లోర్ యూస్ చేసుకుంటానని చెప్పేసి. సో బేసికల్ గా మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అనుకోనంటే, దేర్ ఈజ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ ఫ్లోర్ అనమాట. ఓకే, మెథడ్ ఫ్లోర్. ఓకే
సారీ మెథడ్ కాదు. ఓకే, ఫ్లూర్ అని మెథడ్ లేదు. ఇంతకు ముందు మీకు ఇంకొకటి కూడా చెప్పాను. వెన్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద లైబ్రరీ, మీరు చెప్పారు కదా నేను రాసుకున్నటువంటి ప్రోగ్రాము, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెర్న్ పైథాన్ అనేటువంటి మెథడ్ ఉంది కదా, ఇది వేరే వాళ్ళు అంటే వేరే ప్రాజెక్ట్ లో ఉపయోగించుకోవాలి యాజ్ ఎ లైబ్రరీ అన్నారు కదా, అక్కడ చెప్పాను కదా. సో అలాగే ఏంటి అనుకోనంటే మనకి ఏంటి అనుకోనంటే కొన్ని లైబ్రరీస్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, అందులో వన్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ వచ్చేసి మ్యాథ్ అని ఒక లైబ్రరీ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇది ఎవరు అనుకోనంటే మళ్ళీ అగైన్ గైడ్ అండ్ రసం వాళ్ళు మన కోసం క్రియేట్ చేసి ఇచ్చారనమాట. ఓకే, సో ఈ మ్యాథ్ అనేటువంటి లైబ్రరీని ఉపయోగించి అందులో కొన్ని చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి అనమాట, యూటిలిటీ మెథడ్స్ అంటాం మనం. సో వాటిని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు వేరే లైబ్రరీని మనం ఉపయోగించుకోవాలి అంటే మనం ఎట్లా రాస్తాం అనుకోని ఇలా రాస్తాం అనమాట. ఇంపోర్ట్ అని చెప్పేసి ఆ యొక్క లైబ్రరీ నేమ్ రాస్తాం అనమాట. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే చాలా రకాల లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూసారా, చాలా రకాల ఉన్నాయి, మెయిల్ బాక్స్, చాలా మన యొక్క ఇష్టం అనమాట. మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనం చేసుకుంటాం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ లెట్స్ యూస్ దిస్ మ్యాథ్ అనమాట. ఓకేనా? సో మ్యాథ్ అనేటువంటి ఒక లైబ్రరీని నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో వాట్ డస్ దిస్ ఇంపోర్ట్ మీన్స్ ఇస్ దట్ మనం ఈ యొక్క లైబ్రరీని మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం అనమాట. ఇండైరెక్ట్ గా అందులో ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ టైం అయితే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ ద మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ లైబ్రరీ అనుకోండి, ఇప్పుడు మ్యాథ్ అని పెట్టేసి డాట్ అని పెడతాను అనమాట. అందులో నాకు చూసారా ఫ్లోర్ అనేటువంటి ఒక మెథడ్ ఉందన్నమాట. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఈస్ లైక్ ఐ కెన్ ఫ్లోర్ దిస్ అనమాట. సో ఐ కెన్ ఫ్లోర్ దిస్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఇది ఈ వాల్యూ అనేది రౌండ్ అయిపోతుంది అనమాట. నౌ లెట్స్ సీ ఇఫ్ వీఆర్ జస్ట్ పాసింగ్ ద పర్సంటేజ్, విల్ దిస్ వర్క్ ఆర్ నాట్? ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గివ్ లెట్స్ సే 66078, see it is still not working. It's because మనం దీనిని రిటర్న్ చేయలేదు. ఇందులో వచ్చినటువంటి వాల్యూ అనేది జస్ట్ ఇక్కడే ఉంది, మనం ఈ ఓల్డ్ వాల్యూనే రిటర్న్ చేస్తున్నాం, రైట్? పెట్టుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రిటర్న్ ఇట్ హియర్ లైక్ దిస్ అనమాట, రైట్? సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే 567, సో వీ గాట్ 56 అనమాట. సో దీనిని ఒక వేరియబుల్ లో పెట్టి రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రిటర్న్ ఇట్. ఓకే, టిల్ నౌ ఆల్ గుడ్. లెట్స్ గో హియర్ అండ్ విల్ సీ వేర్ వి స్టాప్డ్. సో ఫస్ట్ ఇది ఓకే, సురేష్ టెల్ మీ యువర్ మార్క్స్ కదా, లెట్స్ డూ ఇట్ దిస్ వే. సో ఇది మీరు ట్రై చేస్తున్నారు బట్ యూ స్టాప్డ్ ఇట్. లెట్స్ సీ ఇఫ్ దిస్ వర్క్స్. ఓకే, ఓకే, దిస్ is giving error. ఓకే, ఇన్పుట్ ఎక్స్పెక్ట్ యాక్చువల్ గా ఒకటే కావాలంట, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ ఒక మనకి 2. సో బేసికల్ గా ఏంటి అనుకోనంటే ఇన్పుట్ లో మనకి దేర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ అనమాట. వీ కెన్ బేసికల్లీ వీ కెన్ బేసికల్లీ టేక్ 2 ఇన్పుట్స్ అనమాట. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఓన్లీ వన్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాం కదా. ఓకే, నేమ్ కామా మార్క్స్ అనమాట. అలా అట్లా యాక్చువల్ గా పెట్టొచ్చు, దేర్ ఇస్ అంటే అదొక ఆప్షన్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది అది కాదులే. బట్ నార్మల్ గా మనకి ఇక్కడ నాకు ఎలా చూపించాలనుకున్నాను అనుకుంటే ఇలా చూపించాలనుకున్నాను అనమాట. ఏంటది, ఎక్కడది, సురేష్ కామా అని పెడదామని అనుకున్నాను, బట్ దట్ వాజ్ నాట్ ద కేస్ హియర్ అనమాట. సో అది ఏ విధంగా పెట్టాలనేది నేను చూస్తాను. ఓకే, అది యాక్చువల్ గా మనం ఇట్లా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. ప్రింట్ అని పెట్టేసి మన యొక్క నేమ్ ఇచ్చేసి, ఓకే, ఆ తర్వాత కామా పెట్టేసి, అంటే ఇక్కడ ఏమో జరుగుతుంది, సురేష్ వస్తుంది, ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ కామా పెట్టాను, కామా పెట్టేసిన తర్వాత టెల్ మీ యువర్ మార్క్స్ ఇట్లా ఇచ్చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు గివ్ దిస్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి చూసారా, సురేష్ వచ్చింది, కామా వచ్చింది, అండ్ టెల్ మీ యువర్ మార్క్స్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ ఈ కామా చేస్తాను. సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అనుకుంటే వీ కెన్ గివ్ అనమాట 567. So that gets printed here. That's okay. Till here it is okay. So em jarigindi, Suresh tell me your marks vachindi. We have calculated the percentage and our method is basically returning the rounded percentage using the floor method from the math library. And ikkada if the returned percentage is greater than 60, ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే మనకి కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ లో ఇఫ్ అని ఇంకా చాలా రకాలు ఉంటాయి అనమాట. సో అందులో ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్తాను. నార్మల్ గా ఏంటి అనుకోనంటే ఇఫ్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇఫ్ అని పెడతాం అనమాట, బ్రాకెట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ ఏంటి అనుకోనంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూ అనేది సక్సెస్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే ఇలా బ్రాకెట్ ఇలా ఇస్తాం అనమాట, కాల్ అని ఇచ్చేసి అందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ని మనం అందులో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో ఎట్లా అనుకోనంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూ అనేది సక్సెస్ కాదో తెలుసుకోవాలి అంటే ఒక టైప్ గురించి మీకు చెప్పాలి. ఇంకొక టైప్ ఇంతకు ముందు మనం ఇంటూ ఫ్లోట్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసాం కదా. ఓకే, అలాగే మనకి ఏంటి అనుకోనంటే బూల్ అని ఒక టైప్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే,
ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ఇది మీకు తెలుసు కదా, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ ఈ యొక్క ట్రూ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే ఈ యొక్క ఇఫ్ లో ఉన్నటువంటి కండిషన్ ఏదైతే మనం ఇస్తామో అది ఒకవేళ నిజం అనుకోండి, ట్రూ అనుకోండి, దీని కింద ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనమాట. ఒకవేళ ఫాల్స్ అనుకోండి, అందులో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. అంతే, సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీని వాల్యూస్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ అనమాట. ఇది ట్రూ, దిస్ ఇస్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ట్రూ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఇక్కడ. ఓకే, అంటే అర్థం ఏంటి అనుకోనంటే ఇది ఎప్పుడు ట్రూయే కదా, మీకు అర్థం కదా, ట్రూయే. సో కాబట్టి ఏంటనుకోండి ఇందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో ప్రింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా రాసుకోవచ్చు అనమాట. నేను ఇందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూ డైరెక్ట్ ఇదే ఇచ్చేస్తానులే. ఓకే, సో ఇలా ఇచ్చాను అనమాట, యువర్ పర్సంటేజ్ అని ఇచ్చాను. కాకపోతే ఇక్కడ నాకు ఏం కావాలి అనుకోనంటే, ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేస్తాను. ఓకే, రన్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎవ్రీ టైమ్ దిస్ గెట్స్ ప్రింటెడ్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి, సో ఎవ్రీ టైమ్ దిస్ గెట్స్ ప్రింటెడ్, ప్రతిసారి కూడా ఇది నాకు వస్తుంది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఫాల్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుద్ది, విల్ దిస్ గెట్ ప్రింటెడ్ అంటే నో కదా, నో, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ గివెన్ ఫాల్స్. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ 788 చూడండి, అక్కడ నాకు అది ప్రింట్ అవ్వలేదు, బికాజ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఫాల్స్. ఓకే, ఇక్కడే ఒక పాయింట్ చెప్పాలి. ఇక్కడ మనకి ఏంటి అనుకోనంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి కండిషన్ ఏదైతే ఇస్తామో కండిషన్ ఇస్తామన్నమాట. ఆ కండిషన్ అనమాట ఎయితర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఒక వాల్యూని మనకి ఇస్తుంది అనమాట రిటర్న్ లో. సో ఆ విధంగా ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ అనేది ట్రూ అయితే ఇందులో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి, ఫాల్స్ అయితే ఇందులో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి అనమాట. సో నౌ మై కండిషన్ హ్యాస్ టు బి దిస్, ఏంటి అనుకోనంటే if written person greater than 60, if new is greater than 60, exactly, if that value whatever you had given which is new, if this is greater than 60, సో ఒకవేళ ఇది 60 కన్నా ఎక్కువ అనుకోండి, ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే దిస్ స్టేట్మెంట్ విల్ యాక్చువల్లీ రిటర్న్ యూ ట్రూ అనమాట. ఎందుకంటే అది ట్రూ కాబట్టి. సో ఒకవేళ అది ట్రూ అయితే ట్రూ అని రిటర్న్ చేస్తుంది, ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ అని రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. కావాలంటే ఒక్కసారి ఇక్కడ నేను ప్రింట్ చేస్తాను అనమాట, న్యూ గ్రేటర్ దెన్ 60 అంటాను. ఒకసారి చూడండి అదేం ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 567 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి అది ఫాల్స్ అని ప్రింట్ చేసింది. ఎందుకోసం అనుకోనంటే వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఇట్ విల్ బి 56 కదా. సో దట్ 56 అనేది 60 కన్నా పెద్దది కాదు. సో పెద్దది కాదు అంటే విచ్ ఇస్ ఫాల్స్, అంతే కదా, 60 కన్నా పెద్దది కాదు 56. సో కాబట్టి అది ఫాల్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఇంతకు ముందు ఫాల్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమైంది, ఇది ప్రింట్ అవ్వలేదు కదా. సో అందుకోసం ఇప్పుడు ఇది మనకి ప్రింట్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఇట్ అగైన్, ఇఫ్ ఐ పాస్ 678 దిస్ టైం, మీరు చూడండి ఇక్కడ ట్రూ వచ్చింది, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ప్రింటింగ్ మీ ట్రూ బికాస్ 67 అనేది 60 కన్నా పెద్దది కాబట్టి. అండ్ సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ అదే జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇది ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఇక్కడ మనకి ట్రూ వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ ట్రూ వచ్చింది కాబట్టి ఇందులో ఉన్నటువంటిది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇఫ్ న్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ 60 దెన్ ప్రింట్ ఫెయిల్ అని వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు అట్లా రాయొచ్చా పైన? రాయొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఎట్లా రాయొద్దాం, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటే ఫస్ట్ మనం లెట్స్ రైట్ దిస్ కండిషన్, వాట్ ఈస్ దట్ సక్సెస్ కేస్. సో సక్సెస్ కేస్ లో ఏమైనా రాయాలి మనం, you should say past, you can go to next class. Go to next class kada. So let's write this. So your percentage is this, so and so percentage అని పెట్టి దాని కింద రాద్దాం అనమాట, చూడడానికి కొంచెం బాగుంటుంది. ఓకే, ఇలా రాద్దాం. ఓకే, మీకు ఎంత మీ యొక్క పర్సంటేజ్ వచ్చేసి 60 కన్నా ఎక్కువ, సో ఆ పర్సంటేజ్ అక్కడ పెడతాము. మీరు పాస్ అయ్యారు, యూ కెన్ గో టు నెక్స్ట్ క్లాస్ అని రాసాం. సో ఇప్పుడు మీరు ఏమంటున్నారు అనుకోనంటే ఇఫ్ న్యూ వచ్చేసి లెస్ దెన్ 60 అంటున్నారు, అంతే కదా. సో ఇక్కడ మీరు ఏం రాద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోనంటే ప్రింట్ నెక్స్ట్ కండిషన్ ఫెయిల్డ్ స్టడీ అగైన్ కదా. సో ఫెయిల్డ్ స్టడీ అగైన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుద్ది అనుకోనంటే ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత న్యూ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 678 ఇచ్చారు అనుకుంటా. సో 67 అనేది 60 కన్నా పెద్దది, సో కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ప్రింట్ అవుతాయి, రైట్. ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, 67 అనేది 60 కన్నా పెద్దది కాదు, సారీ 67 అనేది 60 కన్నా చిన్నది కాదు, సో ఫాల్స్. సో కాబట్టి ఇది ప్రింట్ అవ్వదు, రైట్. సో యు ఆర్ గుడ్, ఐ మీన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ విల్ వర్క్ ఫైన్, రైట్. 600 ఇస్తే లెట్స్ సే
ఓకే 600 ఇవ్వను 687 ఇచ్చాను 687 ఇచ్చాను అనుకుంటా రైట్. You passed to the next class. Yeah. Oh, perfect. చాలా ఈజీ ఉంది యాక్చువల్లీ if ఇలా రాయడం జావా కన్నా. ఇది దిస్ ఇస్ రియల్లీ ఈజీ అనమాట పైథాన్. సో మనం ఎంత 687 ఇచ్చాం కాబట్టి యువర్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది, పాస్డ్, యూ కెన్ గో టు నెక్స్ట్. Now if I'm rerunning it again, let's say if I'm 567, so failed study again. But now tell me if I give 600. We have to put it itla new లో less than or equal to 660 No. సో నార్మల్ గా నా కండిషన్ ఏంటి అనుకోనంటే 60 కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనా యు ఆర్ పాస్డ్, దట్స్ ఆల్, దట్ ఈస్ మై కండిషన్. అదర్ కేసులో యు ఆర్ ఫెయిల్డ్ అనమాట. అంటే నీ యొక్క పర్సెంటేజ్ 60 వచ్చినా యు ఆర్ ఫెయిల్డ్ అనమాట, రైట్. 60 కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనే యు ఆర్ పాస్డ్, 60 కన్నా 60 అయినా కూడా ఫెయిల్డ్. సో కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటే చెక్ చేస్తుంది. సో 60 కన్నా పెద్దది, 60 కన్నా ఎక్కువ కాదు. సో 60 కన్నా ఎక్కువ కాదు కాబట్టి ఇది ప్రింట్ అవ్వదు, అవునా. అంటే ఇక్కడ 60 అనేది 60 కన్నా తక్కువ కూడా కాదు, ఇక్కడ కూడా ప్రింట్ అవ్వదు. సో కాబట్టి ఏంటి అనుకోనంటే ఒకవేళ మనం నెక్స్ట్ కండిషన్ రాసుకుంటాం అనమాట. ఒకవేళ ఈక్వల్ అనుకోండి, ఓకే మనం 60 వచ్చిన ఫెయిల్ కదా, సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈజ్ ఈక్వల్ పెట్టుకుంటాం అనమాట, యూఆర్ రైట్. సో ఇక్కడ 60 వచ్చిన అండ్ 60 కన్నా తక్కువ వచ్చిన యూఆర్ ఫెయిల్డ్ అనమాట, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం 600 ఇస్తే ఫెయిల్డ్ అని వచ్చింది. బట్ వన్ థింగ్ హియర్, సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనకు వస్తుందో ఈ కండిషన్, ప్రతి టైం కూడా ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. 2 కండిషన్స్ ఆర్ చెకింగ్, విచ్ ఇస్ నాట్ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ కదా. ఎందుకోసం అనుకోనంటే న్యూలో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, ఒకవేళ ఈ వాల్యూ కాలేదు అంటే డెఫినెట్ గా అదర్ వాల్యూ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఎప్పుడైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 567 ఇచ్చామనుకోండి, రైట్. సో 567 ఇస్తే ఇన్ ద న్యూ వీ విల్ గెట్ 56. సో 56 అనేది 60 కన్నా పెద్దది కాదు అని ఇక్కడ మనం చెక్ చేస్తున్నాం, అంతే కదా. సో 56 అనేది 60 కన్నా పెద్దదా కాదో చెక్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ కాలేదు అంటే డెఫినెట్ గా అదర్ కండిషన్ విల్ వర్క్ అనమాట, అంతే కదా. డెఫినెట్ గా అదర్ కండిషన్ వర్క్, దెన్ దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ చెకింగ్ ఇట్ అగైన్ అనమాట. సో అటువంటి కేసులో మనం ఏం చేస్తాం అనుకోనంటే ఎల్స్ అని పెట్టుకుంటాం అనమాట. అంటే ఒకవేళ ఇది కాలేదు అంటే డెఫినెట్ గా ఎల్స్ లో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనమాట. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ అన్ ఎఫిషియన్సీ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటి అనుకుంటే ఎల్స్ రాయకపోతే ప్రతిసారి కూడా 2 ఫుల్ చెక్ చేస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ అవ్వలేదు అంటే డెఫినెట్ గా ఈ కండిషన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దెన్ దెర్ ఇస్ నో పాయింట్, అంటే వేరే కండిషన్ చెక్ చేయదు అనమాట. సో 788 అనుకుంటే జస్ట్ ఈ కండిషన్ వస్తుంది అంతే, ఇక్కడతో అయిపోతుంది. మరి ఈ ఎల్స్ కండిషన్కి వెళ్ళదు. బట్ ఎర్లియర్ కేసులో ఏం జరిగిందంటే ఆ ఇఫ్ అనేది మళ్ళీ చెక్ చేసింది, కానీ ఇక్కడ అలా కాదు, ఈ అక్కడ ఎల్స్ కానీ మరి వెళ్ళదు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ ఇఫ్ రాస్తే అలా, ఇఫ్ ఎల్స్ రాస్తే ఎలా అనమాట. ఇప్పుడు ఒకసారి విల్ సీ వేర్ వి ఆర్, అదర్వైజ్ ఫెయిల్డ్ అంతా ఓకే, రైట్. సో వాల్యూ ఫ్రమ్ ద యూజర్, ఓకే ఇట్లా ఓకే ఇదేంటిది ఫస్ట్ రాద్దాం అనుకున్నాం, అవసరం లేదు. ఓకే ముందు రాద్దాం అనుకున్నామా, దట్స్ ఓకే, కూల్. అండ్ నార్మల్ గా మీరు ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చారు కదా, ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు. అండ్ ఇంకొకటి కొన్ని చెప్పాల్సినవి ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే ఫైనల్ గా నార్మల్ గా ఏంటి అనుకోనంటే మనం నేమ్స్ ఇస్తాం కదా. సో ఇట్లా వేరియబుల్ నేమ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మెథడ్ నేమ్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ చూసారా మనం వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చాం కదా, అలానే ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ ఇచ్చాం కదా. ఇక్కడ ఏంటి అనుకుంటే ఇట్లా రాసుకోవచ్చు, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. బట్ ఏంటి అనుకోనంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఈ విధంగా ఇప్పుడు చూసారా ఈ సెంటెన్స్ ఉంది కదా, సో దిస్ సెంటెన్స్ ఇస్ ఏ కాంపౌండ్ వర్డ్. సో కాంపౌండ్ వర్డ్ అంటే లెర్న్ అనేది ఒక వర్డ్, పైథాన్ అనేది ఒక వర్డ్. సో దట్స్ వై ఐ కాల్డ్ ఇట్ ఎస్ కాంపౌండ్ వర్డ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా మన నేమ్ లో 2 వర్డ్స్ కనిపిస్తాయో, లెర్న్ అనేది పైథాన్ అనేది 2 వేరు పదాలు కదా. సో అటువంటిప్పుడు ఏంటి అనుకుంటే జస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం అనుకుంటే ద సెకండ్ వర్డ్ మనం క్యాపిటల్ పెట్టుకుంటాం అనమాట. సో ఈ కాల్ ఇట్ ఎస్ క్యామెల్ కేస్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఏంటి అనుకోనంటే స్మాల్ లెటర్ ఉంటుంది, ఎవ్రీ ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్. సో పైథాన్ లో ఇది క్యాపిటల్ పెట్టుకుంటాం అనమాట. అలాగే ఇంకెక్కడ ఏదైనా ఉందనుకో వేరే వర్డ్, అది కూడా క్యాపిటల్ పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ బట్ ఇట్స్ బెస్ట్ యూజ్ అనమాట. అలానే ఇక్కడ కూడా ఏంటి అనుకోనంటే జస్ట్ ఇట్లా ఫైనల్ మార్క్స్ అని చెప్పేసి ఐఎమ్ టెల్లింగ్ నో దిస్ ఇస్ జస్ట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్, దట్స్ ఆల్. బట్ దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ బై జస్ట్ అంటే అట్లా ప్రాబ్లం ఏం లేదనమాట మీరు ఇంతకు ముందు యూజ్ చేసినంత పోలిస్తే. బట్ ఇట్స్ జస్ట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్, దట్స్ ఆల్. ఓకే
నౌ అండ్ వాట్ ఎల్స్, సో మ్యాథ్ అనేటువంటి లైబ్రరీ యూస్ చేసాము, ఫంక్షన్ రాసాము, దిస్ ఇస్ ఆల్ కోల్. అండ్ ఇంకొకటి చెప్తాను, చెప్పేసి వి విల్ క్లోజ్ ఇట్ ఆఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసారా, ఇంట్ అనేది యూస్ చేసాము, ఫ్లోట్ అనేది యూస్ చేసాం, రైట్? సో ఇంటిజర్ ఈస్ ఫర్ ద నెంబర్స్, రైట్? 10, 20, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ నెంబర్స్. అట్లానే ఫ్లోట్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ అనమాట, 10.33 అట్లా, రైట్? 70 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సిమిలర్లీ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, సో కాంప్లెక్స్ అనేది ఇంకొక డాటా టైప్ అనమాట. ఓకేనా? సో అది అట్లా ఉంటది అనుకోని, అంటే మనము ఇంతకు ముందు ఇంటర్ లో చేసేవాళ్ళం కదా, ఈ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, డెరివేటివ్స్. అప్పుడు మీకు గుర్తుంటే ఎట్లా చేసేవాళ్ళం అనమాట. ఎట్లా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10+5j అనుకోండి, సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట, రైట్? లెట్స్ సే వేరియబుల్, లెట్స్ సే దీనిని x అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ పెట్టాను అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ కాంప్లెక్స్ డాటా టైప్ అనమాట. ఇప్పుడు కావాలంటే ఒకసారి దీన్ని ప్రింట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే కాంప్లెక్స్ కాబట్టి. యాక్చువల్ గా మనకి ఏంటంటే పైథాన్ మాక్సిమం ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో యూస్ చేస్తుంటాం కదా. సో దేర్ ఆర్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ ఇన్ వి యూస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనమాట. ఓకే, 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 ఇది అడుగుతుందా? ఇది ఒకసారి పక్కన పెట్టేస్తే, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాంప్లెక్స్ అనమాట. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వి కాల్ ఇట్ as కాంప్లెక్స్. అండ్ మీకు బాగా గుర్తుంటే వి కాల్ దిస్ యాజ్ రియల్ నెంబర్ అనమాట. సో దీనిని రియల్ నెంబర్ అంటాము. అండ్ ఈ వాల్యూని మనం వచ్చేసి ఇమేజినరీ వాల్యూ అంటాం అనమాట. నార్మల్ గా మన ఇంటర్ లో అది గుర్తుంటే మీకు, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రియల్ నెంబర్ అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇమేజినరీ వాల్యూ కదా. సో అండ్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంటెడ్ టు గెట్ దీస్ ఇమేజినరీ అండ్ రియల్ వాల్యూస్, దేర్ ఈస్ సంథింగ్ అనమాట. అది ఎట్లా అంటే ఎక్స్ డాట్, అంటే ఎక్స్ అంటే ఏంటి, ఈ యొక్క వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైతే యూస్ చేస్తామో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ డాట్ రియల్ నెంబర్ కావాలనుకోండి రియల్ అని ఉంటుంది. అలానే మనకి ఇమేజినరీ నెంబర్ కావాలనుకోండి ఇమేజ్ అని ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు సో రియల్ లో మనకి 10 వస్తుంది, ఇమేజినరీ నెంబర్ అంటే, ఒక్క నిమిషం జస్ట్ నానా, ఓకే, సరే సరే సరే, ఓకే బాయ్. యా సారీ బ్రో. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి 10.0 విచ్ ఇస్ ఏ రియల్ నెంబర్ అండ్ 5 ఇమేజినరీ నెంబర్ అనమాట. సో దట్స్ ఆల్. సో అండ్ ఇప్పుడు వీటి మీద మళ్ళీ టైప్ చెక్ చేశారు అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ బి ఫ్లోట్ అగైన్ బికాజ్ దిస్ ఇస్ ఏ పాయింట్ నెంబర్ కదా. ఇట్స్ స్ట్రింగ్ కదా, సారీ స్ట్రింగ్ ఉంటుంది, సారీ ఫ్లోట్, ఎందుకంటే పాయింట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇంకొకసారి జస్ట్ లెట్ మీ థింక్, ఇఫ్ ఐ మిస్ ఇట్ సంథింగ్ విల్ లోడ్ ఇట్ డౌన్ వాట్ వి హావ్ లెర్న్డ్ సో ఫార్. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మనకు తెలియకుండా కొన్ని నేర్చేసాం, విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దిస్ టైప్స్ అనమాట. సో డాటా టైప్స్ అని చెప్పేసి ఇవన్నీ నేర్చేసాం అనమాట. సో ఇంట్ నేర్చాము, ఫ్లోట్ నేర్చాము, కాంప్లెక్స్ నేర్చాము, స్ట్రింగ్ అనమాట. సో నార్మల్ గా ఒక వేరియబుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ అనే దాంట్లో ఇలా పెట్టామనుకోండి, ఇది స్ట్రింగ్ అని మీకు చెప్పాను కదా, ఇట్ కెన్ బి. సో దీన్ని ఒకవేళ దీని యొక్క టైప్ చెక్ చేసామనుకోండి, సింపుల్ గా ఇట్లా ఉంటది అనమాట, STR అని ఉంటది. అది టోటల్ గా స్ట్రింగ్ అని ఉంటది అనమాట. అది ఒక్కసారి చూ, సో ఇట్లా ఉంటది అనమాట, STR అనమాట. అంటే స్ట్రింగ్ అని ఎట్లా ఉండదు, STR అనమాట. సో STR చూసాము, అండ్ ఇంకా బూల్ చూసాము, రైట్? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది కూడా మనం చూస్తాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ట్రూ అనుకోండి, సో దిస్ టైప్ ఇస్ బూల్ అనమాట. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇస్ బూలియన్. యా ఇట్స్ బూల్, ఇట్స్ నాట్ బూలియన్, ఇట్స్ జస్ట్ బూల్. ఓకే, అండ్ మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేయనివి ఏంటి అనుకోనంటే లిస్ట్, టపుల్, సెట్, and similarly we will have something called a dictionary, and set lo manaki frozen set untadi, that is okay, we will discuss if it is really required. And ఇంకేం ఉంటాయి, డిక్షనరీ చూసాం. ఓకే, లిస్ట్, టపుల్, డిక్షనరీ, ఫ్రోజన్ సెట్, ఇంకా ఏముంటాయి నార్మల్ గా చూద్దాం. we will see, there should be something else అన్నమాట. We will discuss about that as well. That will be in our next class. Okay, sure. Okay, class lo చూద్దాం. And so far any other doubts, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంట మనకి? నో బ్రో, చాలా క్లియర్ ఉంది యాక్చువల్లీ. చాలా క్లియర్ కదా, దెన్ కూల్. ఇంకేంది, యా లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి, హౌ డిడ్ యూ ఫెల్ట్ ఇట్ అని చెప్పేసి. నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం
ఒక క్లాస్ ఒక అరగంట కన్నా ఎక్కువైనది ఇప్పటిదాకా. అరగంట, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2 hours అయిపోయింది అనుకుంటా, రైట్? అరౌండ్ 3 hours అయిపోయింది. 3 hours అవుతుంది. అంటే అదే నా లైఫ్ లో నేను నిజంగా చెప్పాలంటే అరగంట కన్నా ఎక్కువ ఎప్పుడు లైఫ్ లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు. ఫస్ట్ టైం చేసిన అంటే అర్థం చేసుకోండి, ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది నాకు ఇంకా. అదే పైథాన్ యాక్చువల్ కొంచెం ఈజీ, అంటే పైథాన్ అని కాదు, ఈవెన్ జావా గానీ సి గానీ ఇవన్నీ కూడా వెరీ సింపుల్ అనమాట. చెప్పడం కరెక్ట్ చెప్పాలి, అక్కడే ఉంటుంది, అర్థమైంది నాకు. ఎగ్జాక్ట్లీ, అదొక్క దగ్గరే మనకి, ఇంకేమీ లేదు, మొత్తం ఈజీనే. పైథాన్ Day 2 లైవ్ క్లాస్. ఇంతకు ముందు కనుక మీరు Day 1 లైవ్ క్లాస్ని చూడకపోయినట్లయితే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో Day 1 లైవ్ క్లాస్ అనేటువంటి లింక్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ తర్వాత ఏమైనా చేశారా, లైక్ ఎనీ వర్కౌట్ ఆర్ ప్రాబబుల్లీ గోయింగ్ త్రూ సమ్, ఐ మీన్ వీడియో అగైన్? యా, అంటే లైక్ డేటా టైప్స్ అయితే చూడలేదు నేను, ఇదే ఒకసారి మళ్ళీ చూస్తాను. అండ్ వేరే చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ అట్లా ట్రై చేసిన, లైక్ మన హ్యాకర్ ర్యాంక్ లో వాళ్ళు లిస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయగానే మనం లైట్ తీసుకున్నా. ఓకే దెన్, సో లిస్ట్ నుండి స్టార్ట్ చేశారు కదా. ఎనీవే, సో నార్మల్ గా మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసుకుని ఇవి ఇంట్, ఫ్లోట్, కాంప్లెక్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్. అవును కదా. సో న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్ మనకి వచ్చేసి ఇంట్, ఫ్లోట్ అండ్ అదే విధంగా కాంప్లెక్స్. ఓకే, సో ఇవి కాకుండా ఏంటి అనుకోనంటే, ఐ మీన్ ఇట్స్ వెరీ బేసిక్ అన్నమాట ఈ డాటా టైప్స్ అండ్ క్రియేటింగ్ ద వేరియబుల్స్ అని చెప్పేసి. బట్ గోయింగ్ ఫర్దర్ ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, వి వర్క్ విత్ కొంచెం కాంప్లెక్స్ డేటా. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అనుకుందాం. సో ఆ స్టూడెంట్ యొక్క 6 సబ్జెక్ట్స్ అనుకుందాం. ఓకే, ఆ 6 సబ్జెక్ట్స్ ని మనము రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుందాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథ్స్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి అండ్ సోషల్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, ఇట్లా. సో అన్ని మార్క్స్ మనం తీసుకోవాలి అనుకుంటే, ఇప్పటి వరకు మనకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ ప్రకారం వి విల్ డూ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఎలా అంటే మ్యాథ్స్ మార్క్స్, ఓకే, సో మ్యాథ్స్ మార్క్స్ అని చెప్పి అవి ఇందులో పెట్టచ్చు. అండ్ దెన్ సోషల్ మార్క్స్, ఓకే, సో సోషల్ మార్క్స్ అండ్ ఇట్లా ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ కి కూడా సో 6 సబ్జెక్ట్స్ కి 6 వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా. బికాస్ దట్స్ వాట్ ఐ మీన్, మనకున్న ప్రెజెంట్ నాలెడ్జ్ అట్లా. ఎందుకంటే ఒక ఇంటిజర్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయడం మనకు వచ్చు. బట్ లిస్ట్ కి వచ్చేసరికి ఏంటి అనుకోనంటే, ఇట్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద సెన్స్, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ సే మార్క్స్, సో ఐ విల్, నేను ఈ విధంగా బ్రాకెట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి ఇందులో ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనమాట. లెట్స్ సే సోషల్ మార్క్స్, సోషల్ వచ్చేసి 100 అనుకుంటా, అండ్ దెన్ మ్యాథ్స్ వచ్చేసి 35 అనుకుంటా, ఇట్లా. సో 6 సబ్జెక్ట్స్ కి నేను వచ్చేసి 6 మార్క్స్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎ లిస్ట్ అనమాట. నార్మల్ గా లిస్ట్ కి వచ్చేసరికి మనం ఏమంటాం అనుకోనంటే, ఇట్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ హెట్రోజీనియస్ డేటా అంటాం అనమాట. ఇక్కడ హెట్రోజీనియస్ అనుకోనంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది, మనం ఇంతకు ముందు బయాలజీలో సంథింగ్ చదువుంటాం కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హెట్రోజీనియస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా, డిఫరెంట్ టైప్స్. సేమ్ వచ్చినప్పటికి హోమోజీనియస్, డిఫరెంట్ వచ్చినప్పటికి హెట్రోజీనియస్. సో ఇక్కడ హెట్రోజీనియస్ ఇన్ ద సెన్స్, సో ఇప్పటి వరకు మనం పెట్టి ఇవన్నీ కూడా హోమోజీనియస్, బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ టైప్ ఇంట్, అంతే కదా, ఇవన్నీ ఇంటిజర్ టైప్. అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ మధ్యలో స్ట్రింగ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, అలా కాకుండా నేను ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హెట్రోజీనియస్ అనమాట. ఓకే, యా, సో ఇఫ్ ఐ సే టైప్ ఆఫ్ మార్క్స్, ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ బి లిస్ట్ అనమాట. బికాస్ ఓకే, సురేష్ టెల్ మీ యువర్ మార్క్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఇఫ్ యు సీ ఎట్ ద బాటమ్ రైట్, సో దిస్ ఈజ్ లిస్ట్ అనమాట. ఓకేనా? ఓకే. అండ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ చేంజ్ ఇట్ టు దిస్ బ్రాకెట్, ఈ బ్రాకెట్ మనం చేంజ్ చేస్తాం అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు చెక్ చేస్తే, సో దిస్ విల్ బికమ్ ఏ టుపుల్ అనమాట. సో టుపుల్ అనేది ఇంకొక డేటా టైప్ అనమాట. ఓకే, సో మనకి ఇది న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్ కదా, అలానే మనకి ఏంటనుకుంటే సీక్వెన్స్ అని ఉంటుంది అనమాట. సో సీక్వెన్స్ డేటా టైప్స్ లో మనకు వచ్చేసి లిస్ట్, టుపుల్ అండ్ అదే విధంగా స్ట్రింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఈ స్ట్రింగ్ కూడా దీన్ని కూడా మనం యాక్చువల్ గా సీక్వెన్స్ డేటా టైప్ లో యాడ్ చేస్తాం. ఎందుకు అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే, ఫస్ట్ ఈ 3 డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, స్ట్రింగ్ వచ్చేసి, తర్వాత లిస్ట్, తర్వాత టుపుల్ వచ్చేసి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు చూసుకుంటే జస్ట్ లిస్ట్ కి టుపుల్ కి మనం చూసుకున్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనుకుంటే ఈ బ్రాకెట్, అంతే కదా. ఈ బ్రాకెట్ పెడితే లిస్ట్ అయిపోతుంది అండ్
సింపుల్ అయిపోతుంది. బట్ దేర్ ఈస్ ఇంకా అందులో చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ బట్ అన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. బట్ బిఫోర్ దట్ వి విల్ మనం జస్ట్ ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసుకున్న ఫ్లోలోకి రావడానికి, సో ఐ ట్రై టు గివ్ ఎ సింపుల్ టాస్క్ సో దట్ వి విల్ గెట్ బ్యాక్ టు ద ఎర్లియర్ ఫ్లో. ఓకే, సో మీకు ఇది వస్తుంది ఎట్లా చేసామని చెప్పేసి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్. ఓకే ఓకే, let's say task 2. We'll see how it works. New window. Okay, so I am going to delete everything. okay, మీరు మీకు తెలిసిందే కదా. సో we'll see. Okay, so I'm going to give multiple comments. సో ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే take name from the user, take marks. We'll say total marks only, total marks of the student. If the percentage of the student is greater than 60, then say you are good, go to next class. If the percentage is less than 60, then failed. అంతే, failed, that's all అన్నమాట. ఓకే, సో జస్ట్ ఇది మీరు మీ ఇష్టం, అంటే ఎట్లా చేస్తారనేది మనకు తెలియదు. సో యూజర్ దగ్గర నుండి నేమ్ తీసుకోండి. అండ్ ఓకే, నేమ్ మనం యాక్చువల్ యూజ్ చేయలేదు కదా. ఓకే, ఇక్కడ నేమ్ రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సురేష్ అనుకుంటే, సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి సురేష్ కామా యు ఆర్ గుడ్, గో టు ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఇక్కడ సురేష్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, మీరు ఇంకా ఎట్లా చేస్తారనేది మీ ఇష్టం. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద కంట్రోల్. ఓకే, auto accept everything. I think you can control my screen kada. Yeah, okay, take name from the user. yeah, So name is equal to sorry, the percentage of student is greater than 60. Is greater than 60. తలుపు దగ్గరికి మీటింగ్ లో ఉంది.
total marks and okay, total marks. Total marks, let's say 1000 or Okay, 1000 కదా? 1000. Into can I do this? అనుకుంటున్నా. Okay. ఇది కాదనుకుంటా కొంచెం. మనం రౌండ్ ఆఫ్ కింద వాడినాము. బట్ యా మీరు చెక్ చేయొచ్చు కూడా. ఐ మీన్ యూ కెన్ డీబగ్ దట్ ఆల్సో. అంటే మీకు ఏ ఆన్సర్ వస్తుంది అని చెప్పి ప్రింట్ లో పెట్టేసి కూడా చెక్ చేయొచ్చు. బట్ యా యూ కెన్ గో హెడ్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఏదో వాడినాము అది గుర్తొస్తలేదు నాకు. ఓకే, పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు కదా. ఓకే, యూ వాంటెడ్ టు రౌండ్ ఇట్, ఈజ్ ఇట్? ఓకే, రౌండ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ కదా. సో రైట్, అది నాకు కరెక్ట్ గా గుర్తులేదు. సో మనం చెక్ చేద్దాం. ట్రై చేస్తా ఇక్కడ. యా యూ కెన్ డూ దట్. బట్ జస్ట్ ట్రై చేస్తున్నా అంతే. యా ప్లీజ్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఓకే. సో అన్సపోర్టెడ్ ఆపరెంట్ టైప్స్. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఎందుకో ఓకే, ఇది అవసరం యాక్చువల్లీ. 1 సెకండ్. ఎందుకు వచ్చింది? ఇప్పుడు 1 సెకండ్. అది రౌండ్ ఆఫ్ అది వర్కౌట్ అవుతుందో చూస్తుంది. యా అమ్మా మీటింగ్ లో ఉన్నానే. నీకు రన్ కావట్లేదు, మళ్ళీ స్టాప్ అని కొడుతుంటే. ఎందుకోసం అనుకోనంటే సి ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అన్నారు కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ కదా. సో ఓకే, చూసారా మీరు ఇష్యూ ఎక్కడ చేశారు? ఇన్వాలిడ్ లిటరల్ అని వస్తుందా? ఓకే, అక్కడ యాక్చువల్లీ మీరు ఏం చేయాలనుకున్నారు? యా ఓకే, ఇది కూడా తప్పే వచ్చింది. దీన్ని నేను ఇంటీజర్ లో మారుదాం అనుకుంటాను, ఎందుకంటే ఇది వచ్చింది స్ట్రింగ్ కాబట్టి. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ వన్ నేమ్ ఇంటీజర్ కాదు కదా ఇట్లా. సో యా ఓకే. సో అది అక్కడ ఫస్ట్ 8th లైన్ లో బ్రాకెట్ ఉంది కదా ఇన్పుట్ కి ముందు, అదొకటి తీసేస్తున్నాయి. యూ కెన్ ట్రై. యా, జస్ట్ లెట్స్ గో. ఓకే, మరి రౌండ్ అంటే రౌండ్ కాలే కదా. ఇది 90 అని వచ్చింది, 90.0 వచ్చింది. యా గివ్ ఎ ట్రై. సో డూ వన్ థింగ్, put it in another variable and see if that works. Okay.
Okay, fine. Let's go back. If the percentage of the student is greater than 60. No, how do you think it is fine? మనం యాక్చువల్ చెక్ చేయలేదు కదా, ఫైనల్ పర్సెంటేజ్ అని అందులో పెట్టారు, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ రౌండింగ్ అనేది వీ హ్యావెంట్ చెక్ కదా. ఓకే. Yeah. Okay. Hmm. Yeah. ఇది కండిషన్ తప్పు రాసిన అనుకుంటా. హౌ డు ఐ పుట్ ఇట్? మర్చిపోయినా. సో ఇఫ్ కి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేశారు కదా, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద బ్రాకెట్ యూ కెన్ క్లోజ్ ఇట్. Yeah, then you can put column. Yeah. So yeah. Okay. అంతే కదా, ఒక్క సెకండ్, లెట్స్ గో బ్యాక్. Okay. Then say, Suresh, you are good. Okay. కాపీ కావట్లేదు, ఒక్క సెకండ్. అవడం. ఓ మీది మ్యాక్ కదా, కమాండ్ సి. ఓ మీ కంట్రోల్ సి కొట్టాలి అయితే. ఐ థింక్ యా. ఓహో. యా. ఓకే. కరెక్ట్ కదా? యా చెక్ చేయండి.
ఓకే 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 ఇంకొకసారి రన్ చేసి ఈసారి బిలో 60 ఇవ్వండి. ఓకే ఓకే తప్పుడు వస్తానండి. No, no, no. See, it is working fine. There is no issue at all. But just identanante basically, if we think about optimization, so 13th line and 15th line లో 2 ifs రాసాం కదా. సో బేసికల్ గా ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ బోత్ ద కండిషన్స్ కదా. అవును. సో 2 ifs చెక్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 60 అంటే ఐ మీన్ ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసినప్పుడు ఓకే ఓకే యాక్చువల్లీ నాకు అర్థమైంది. నేను రాస్తాది. యా దట్స్ ఆల్. అంతే కదా. అంతే. సో యూ హ్యావ్ టు పుట్ కాలన్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఎల్స్. ఓకే ఓకే నౌ దిస్ విల్ బి ఆప్టిమైజ్డ్. యప్ ఓకే Okay, great, nice. I'm going to take the control. Okay. ఓకే Nice, you did this, right? Okay, this is your task and you did it. I'm going to create a new project. We'll discuss about sequence types. Take it to this window itself. Okay. సో నార్మల్ గా మనం సీక్వెన్స్ టైప్ లో 3 అని చెప్పాను కదా. సో స్ట్రింగ్ ఒకటి, లిస్ట్ ఒకటి, టుపుల్ ఒకటి. విల్ సీ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్ వి విల్ డిస్కస్. సో నార్మల్ గా ఇప్పటి వరకు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు స్ట్రింగ్ ని ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేస్తాం. వీ కెన్ ఎయిదర్ యూజ్ డబుల్ కొటేషన్స్ చేసుకోవచ్చు, లేదనుకోనంటే సింగిల్ కొటేషన్ డబుల్ కోట్స్, సింగిల్ కోట్స్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అనుకోనంటే వీ కెన్ ఈవెన్ డూ ఇట్ విత్ ట్రిపుల్ కోట్స్ ఆల్సో. ట్రిపుల్ కోట్స్ లో కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు. అండ్ ఓకే అంటే ఇంతకు ముందు నార్మల్ గా మీరు వేరే లాంగ్వేజెస్ ని టచ్ ఉంటే లైక్ జావా గానీ సి గానీ టచ్ ఉంటే అక్కడ ఎట్లా అంటే క్యారెక్టర్ కి వేరేగా మనకు ఒక డాటా టైప్ ఉండేది. అంటే ఇప్పుడు సి లో అనుకోండి క్యారన్ ఉంటుంది, అలా ఉంటది కదా. బట్ పైథాన్ లో వచ్చేసి అట్లా లేదనమాట. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు రిప్రజెంట్ ఎ క్యారెక్టర్, మనం ఏంటి అనుకుంటే సింపుల్ గా డైరెక్ట్ గా ఎట్లా చేసేయచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒకటి సింగిల్ క్యారెక్టర్ అనుకుందాం. ఓకే సింపుల్ గా ఎట్లా పెట్టేయచ్చు అనమాట. సో ఏదో ఒకటి, సో ఇలా సింగిల్ అలా పెట్టేయచ్చు అనమాట. సో దిస్ అంటే అంటే వేరేగా క్యారెక్టర్ అని లేదు. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ స్ట్రింగ్. మనం డిఫైన్ చేయం దేన్ని, అసలు పైథాన్ అవసరం లేదు డిఫైన్ చేయడం. పైథాన్ లో యాక్చువల్ గా అవసరం లేదు కదా, అందుకోసమే అన్నమాట. ఓకే బట్ ఏంటంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ చెక్ ఇట్స్ టైప్ ఇట్ విల్ బి స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. ఇట్ విల్ బి స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. ఓకే ఇట్ విల్ బి స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అనుకోనంటే ఈవెన్ ది స్ట్రింగ్ కెన్ బి ఎంప్టీ. ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఓకే స్టిల్ ఇట్స్ టైప్ ఇస్ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. ఇట్ కెన్ బి ఎంప్టీ ఆల్సో ఆర్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ సమ్ స్పేసెస్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు నేను చూసుకుంటే కొన్ని స్పేసెస్ ఇచ్చాను, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఎ స్ట్రింగ్ అనమాట. ఓకే అండ్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో ద ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో ద లెంత్ ఆఫ్ దట్ స్ట్రింగ్, మీకు ఇంత ముందు చెప్పాను కదా లెంత్ గురించి. సో యూ జస్ట్ ప్రొవైడ్ దిస్. సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ 13 అనమాట. యా ఎందుకంటే ఈవెన్ ద స్పేస్ విల్ ఆల్సో బి కౌంటెడ్ యాజ్ స్ట్రింగ్ అనమాట. ఓకే రైట్. ఐ గివ్ ఇట్ లైక్ దిస్. యా ఒక స్పేస్ ఇచ్చాం కదా. సో ఇట్ విల్ బి 1 అనమాట. ఓకేనా. ఓకే సో మనకి సింగిల్ కోట్ పెట్టేసుకోవచ్చు, డబుల్ కోట్ పెట్టచ్చు, ట్రిపుల్ కోట్స్ పెట్టేసుకోవచ్చు, ఏదైనా పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. బట్ అయితే మీకు అక్కడ ఒక డౌట్ రావాలి నార్మల్ గా, దీన్ని మనం సీక్వెన్స్ టైప్ లో ఎందుకు పెట్టాము అని చెప్పేసి. ఎందుకోసం అనుకోనంటే సీక్వెన్స్ టైప్ లో బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట. సో అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సురేష్ ఉంది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్ అని చెప్పాను కదా. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట.
ఓకే, ఇందులో మనం ఏమైనా పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ ఆర్ జస్ట్ ఎంక్లోజింగ్ ఇట్ విత్ డబుల్ కోట్స్, సింగిల్ కోట్స్, ట్రిపుల్ కోట్స్, దిస్ విల్ బికమ్ స్ట్రింగ్ అనమాట. ఓకే, సో ఎనీవే వీ హ్యావ్ దిస్ స్ట్రింగ్, దిస్ ఇస్ ఫైన్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు గెట్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, అంటే దాని నుండి మనకి ఏవైనా ఎలిమెంట్స్ ని, అందులో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకోండి. ఓకే, సో వీ కెన్ డూ దట్ అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ వచ్చేవాడు, స్టూడెంట్ వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాడు అనుకుందాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సురేష్ అని ఎంటర్ చేస్తాడు అనుకుందాం. ఇఫ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ టు గెట్ అది బ్రేక్ అయింది వాయిస్ మళ్ళీ. we can get it అనమాట. ఓకే, so that we call it as accessing characters or purple elements. ఇందాక మీ వాయిస్ ఒకసారి బ్రేక్ అయింది, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? ఓ, బ్రేక్ అయిందా? సో ఎక్కడ వరకు విన్నారు ఇంతకు ముందు? లైన్ రాసింది అంతే, ఇంకా దాని తర్వాత ఏం తెలియదు. ఓకే 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 సో బేసికల్ గా ఏంటి అనుకోనంటే, మన స్ట్రింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఏ క్యారెక్టర్ అయినా మనం తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట. సో ఏ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద సెన్స్, లెట్స్ సే ఇఫ్ ద నేమ్ ఇస్ సురేష్, ఓకే, ఐ మీన్ ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఇస్ సురేష్, ఓకే ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్, ఐ మీన్ మనకు ఒకవేళ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ తెచ్చుకోవచ్చు, సెకండ్ కావాలంటే సెకండ్ తెచ్చుకోవచ్చు, లాస్ట్ కావాలంటే లాస్ట్ తెచ్చుకోవచ్చు. సో అది మనకు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉందన్నమాట. సో దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాక్సెసింగ్ క్యారెక్టర్స్ అనొచ్చు, లేదా ఎలిమెంట్స్ అనొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఎలిమెంట్స్ కనుక స్ట్రింగ్ అనుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, అండ్ హౌ డు వి డూ దట్ అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే మనం ఒక చిన్న ఇది చెప్పాలన్నమాట. సో బేసికల్ గా ఎట్లా ఉంటది అనుకోనంటే, పెట్టి ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, పెన్. ఓకే, సో నార్మల్ గా ఇది వచ్చేసి సురేష్ కదా. ఓకే, ఇట్లా సురేష్ అని ఒక సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఆ తర్వాత ఎట్లా అంటే మనకి ఇలా ఉంటది అనమాట. సో దట్ విల్ బి ఈ విధంగా యాడ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ దాంట్లో ఎస్ ఉంటది, సెకండ్ దాంట్లో యూ ఉంటది, థర్డ్ దాంట్లో ఆర్. సో ఈ విధంగా టోటల్ గా మనకు వచ్చేసి 6 బాక్సెస్ అనమాట. ఓకేనా, SURES, ఇది వచ్చేసి హెచ్ అనమాట. అయితే ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ మనకు కావాలి అంటే, ఓకే, సో ఇది నార్మల్ గా మనకు కనిపించేది ఇది ఫస్ట్ లొకేషన్, ఓకే, ఇది సెకండ్ లొకేషన్, ఇది థర్డ్ లొకేషన్, ఇది ఫోర్త్ లొకేషన్, ఇలా కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ప్రోగ్రామింగ్ లో మనకి బేసికల్ గా 0 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను ఎంత వేస్ట్ చేశాను. ఓకే, ఐ విల్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ ఎనీవే. సో నార్మల్ గా ఏంటంటే ఇండెక్సింగ్ అనేది విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0. సో ఇండెక్సింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 అన్నమాట. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ క్యారెక్టర్, ఐ మీన్ ఈ స్ట్రింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ కావాలి అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఆ యొక్క వేరియబుల్ నేమ్ ఫాలోడ్ బై దిస్ బ్రాకెట్ అండ్ దెన్ 0. సో నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ఎస్. ఓకే ఓకే, సో కంపల్సరీ మనం ఆ వేరియబుల్ నేమ్ అక్కడ పెట్టాలి. ఆ వేరియబుల్ నేమ్ అక్కడ యూజ్ చేయాలంతే. ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే, బ్రాకెట్ అంటే ఎందుకు రాదు బ్రాకెట్ అని, లైక్ మనం చిన్న బ్రాకెట్ లో పెట్టరాదు, అది ఈ బ్రాకెట్ లోనే పెట్టాలి, ఈ యొక్క స్పేర్ బ్రాకెట్స్ లోనే పెట్టాలన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ ఇండెక్స్ వాల్యూ అనుకోవచ్చు మనం. ఇండెక్స్ వాల్యూ అనమాట. ఈ మధ్యలో ఉన్నది ఇండెక్స్ వాల్యూ. అయితే ఇందులో చాలా ఉంటాయి అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సింపుల్ గా ధీరజ్ అని రాశాను అనుకుంటా. ఓకే, సో ధీరజ్ అని రాస్తే ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి డి అనమాట, ఎందుకంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్. అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ క్యారెక్టర్, ఓకే, సెకండ్ క్యారెక్టర్ మనకు కావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ దానికన్నా ముందు, ఎందుకంటే ఇండెక్సింగ్ అనేది 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్యారెక్టర్ కావాలి అంటే సో ఇట్ షుడ్ బి 1 అనమాట. ఓకే, సో హెచ్ అనేది వచ్చింది అనమాట. ఓకే, అలా కాకుండా ఈ చివరిలోని మనకు కావాలి అనుకోండి. ఓకే, సో మనం నార్మల్ గా మనకు తెలిసిన, ఇప్పుడు వరకు మనకు తెలిసినటువంటి దాని ప్రకారం మనం నార్మల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. 1 2 3 4 5 6 7 కదా. సో మనం ఇక్కడ 6 అని పెడతాం అనమాట. ఓకే ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే, మనకి నేమ్ తెలుసు, ఈ నేమ్ లో ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయని మనకి తెలుసు కాబట్టి దాని ప్రకారం మనం 6 అని పెట్టేసాం. అలా కాకుండా ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ దిస్ నేమ్ డైనమికల్లీ, మనకి దాని యొక్క లెంత్ ఎంతో మనకి తెలియదు కదా. తెలియదు. సో తెలియకపోయినప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో ద లాస్ట్ క్యారెక్టర్, కొంచెం కష్టం కదా. సో అప్పుడు ఎట్లా చేయొచ్చు, ఎనీ ఐడియా? అది ఎన్ అని పెట్టచ్చు కదా.
n, what do you mean by n here? So అంటే n ఎన్ అంటే లైక్ అది ఇక్కడ దాకా వెళ్తుందో అక్కడ దాకా అని. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. సో Correct. హౌ డు ఐ మీన్ అది ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి? అంటే ఎన్ అంటే దాని లెంత్ ఎంత ఉందని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? సో లెట్స్ సే మనం i is equal to 0 అని అంటాం. అంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఇటరేటింగ్ ఫస్ట్ 0th ఎలిమెంట్ 0th ఎలిమెంట్. ఓకే. టిల్ n అంటే ఎక్కడ దాకా ఉంటుందో అక్కడ దాకా. యా. సో హౌ డు వి గెట్ టు నో దిస్ n అనేది is my question. So your path is fine. I mean you are on the way to answer it. So ఇంతకు ముందే మనం చూసాం, ఒక స్ట్రింగ్ ఇస్తే దాని యొక్క లెంత్ మనం ఫైండ్ చేయొచ్చు కదా. అవునవును. సో వీ కెన్ టేక్ ఇట్ లైక్ దిస్ అన్నమాట. సో లెంత్ ఆఫ్ ఆ యొక్క నేమ్ ఇచ్చామనుకోండి, సో వీ విల్ గెట్ టు నో ఇట్స్ లెంత్. ఆ తర్వాత మనం ఏం చేయొచ్చు, లాస్ట్ క్యారెక్టర్ కావాలి అంటే నార్మల్గా ఇండెక్సింగ్ అనేది 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో వీ కెన్ బేసికలీ డూ ఇట్ లైక్ దిస్ కదా. సో n-1 అంటే ఇట్ విల్ బి జస్ట్ ఐ మీన్ 0తో స్టార్ట్ అవుతున్నట్టు. అర్థమైంది కదా? ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్పాలి. ఇఫ్ n is equal to length of ఓకే అర్థమైంది. యా. సో n అనేది లెంత్ ఆఫ్ యా. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ లో సురేష్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు నాకు n లోకి ఎంత వస్తుంది అనుకోని అంటే 6 వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇట్స్ లెంత్ 1 2 3 4 5 6. ఇక్కడ మనం లాస్ట్ క్యారెక్టర్ కావాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి అండ్ ఇండెక్సింగ్ అనేది 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి యా. సో s వచ్చేసి 0, ఫస్ట్ వచ్చేసి 0, అండ్ దెన్ u వచ్చేసి 1, r వచ్చేసి 2. అవును అర్థమైంది అండి. I don't need to do anything. అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేయక్కర్లేదు. If I even just change this, so I will get the last one, right? Okay. కార్డ్ అర్థమైంది. n-1 అని ఎట్ వెళ్తాం. యా. సో ఇఫ్ యు సీ నౌ ఐ మీన్ నార్మల్ గా మనకి లాస్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఇంతకు ముందు మనం లెంత్ యూస్ చేయకపోయినప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే మనం ప్రతి క్యారెక్టర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునే వాళ్ళం 1 2 3 4 5 అని లెక్క పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు. అర్థమైంది. Now we don't need to do this అన్నమాట. So this is one thing. Yeah. సో లెట్స్ సే n is equal to 5 అని అంటే మనం ఇప్పుడు ప్రింట్ n-1 ఏంటంటే మనకి తెలుసు లైక్ సురేష్ అంటే 6 క్యారెక్టర్స్, కానీ మనకు కావాల్సిన 0కి స్టార్ట్ అయితే కాబట్టి 5 రావాలి. సో n-1 అని పెట్టుకుంటాం. 6 - 1 5 అట్లా. అంతే. ఓకే ఫైన్ అర్థమైంది. పర్ఫెక్ట్. సో this is with the experience what you had as of now. అంటే ఇప్పటి వరకు మనకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ తో మనం ఎట్లా చేసాం. బట్ మనకి ఏంటి అనుకోనంటే సీక్వెన్స్ టైప్స్ లో ఐ మీన్ ఇలా యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్ లో లాస్ట్ క్యారెక్టర్ తెచ్చుకోవాలి అంటే వీ కెన్ జస్ట్ యూజ్ -1 అన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ కి అయితే ఏ విధంగా 0 యూస్ చేస్తామో లాస్ట్ క్యారెక్టర్ తెచ్చుకోవాలి అంటే ఓకే. సో లాస్ట్ క్యారెక్టర్ అంటే ఇటు నుండి వచ్చినప్పటికి ఓకే పాయింట్ ఆప్షన్స్ పెన్ కదా. సో ఇటు నుండి వచ్చినప్పటికి ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 కదా ఇండెక్సింగ్ అనేది. 0 1 2 2 ఇటు నుండి వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద రివర్స్ సైడ్ ఓకే. సో యాక్చువల్లీ ద ఇండెక్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ -1 అన్నమాట. సో -1 అండ్ దెన్ -2 ఓకే అండ్ దెన్ -3 అన్నమాట. సో మనం n పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదైతే. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఐ విల్ షో యూ దట్. సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ -1 అని పెట్టామనుకోండి, సో we get last character అన్నమాట. if you see here, so this is your last character. ఓకే. లాస్ట్ క్యారెక్టర్ కావాలండి అట్లా. అలా కాకుండా లాస్ట్ నుండి ముందుది ఐ మీన్ అక్కడ నుంచి సెకండ్ది లాస్ట్ నుండి సెకండ్ది కావాలనుకోండి ఓకే. సో లాస్ట్ నుండి సెకండ్ది కావాలి అనుకోనంటే సో ఏం చేయొచ్చు అనుకోనంటే ఇట్ విల్ బి -2 అన్నమాట. దట్స్ ఆల్. ఓకే ఫైన్ అర్థమైంది. యా. సో we don't need this length now. Okay. So this is one concept. So basically indexing will start from the front అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ బి ఫ్రంట్ నుండి అయితే 0, బ్యాక్ నుండి వచ్చినప్పటికి -1 అన్నమాట. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ వన్ కాన్సెప్ట్. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అనుకుంటే ఇండెక్సింగ్ అన్నమాట. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండెక్సింగ్. అలా కాకుండా మనకి స్లైసింగ్ కూడా ఉంటది అన్నమాట. స్లైసింగ్ ఓకే. యా. సో స్లైసింగ్ ఏంటి అనుకోనంటే టు గెట్ ద రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇన్ ద సెన్స్ లెట్స్ సే ద స్ట్రింగ్ ఇస్ సురేష్. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు గెట్ ఫస్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ ఓకే. అంటే 0 నుండి స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి ఒక 3 క్యారెక్టర్లు అంటే ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు గెట్ ద సబ్ స్ట్రింగ్ బేసికల్లీ రైట్. సో యూ కెన్ గెట్ ఇట్ అనమాట. ఇప్పుడు వరకు ఏంటి అనుకుంటే వీఆర్ బేసికలీ గెటింగ్ ఎ సింగిల్ స్ట్రింగ్ విచ్ ఇస్ యూజింగ్ ఇండెక్సింగ్. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ద ఫస్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ మనకి స్లైసింగ్ ఉంటుంది అనమాట. స్లైసింగ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలరే అండ్ దాని యొక్క సింటాక్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనమాట. మన యొక్క వేరియబుల్ నేమ్ రైట్, వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తాము
వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ దెన్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఇందులో ఎట్లా ఉంటది అనుకోనంటే స్టార్ట్ ఉంటది, ఓకే, ఆ తర్వాత ఎండ్ ఉంటది అనమాట. ఓకే, సో స్టార్ట్ అంటే ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి అని, ఎండ్ అంటే ఎక్కడ వరకు ఎండ్ చేయాలి అని. ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఫస్ట్ 3 కావాలనుకోండి. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ ఏంది, స్టార్టింగ్ వచ్చేసి 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది చెప్పాను, రైట్? సో ఇట్ విల్ బి 0 అండ్ దెన్ యూ పుట్ కాలన్. మనం ఎక్కడతో ఎండ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, సో 0 1 2, సో 2తో ఎండ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి 2. ఓకే, సో నౌ యాజ్ పర్ అవర్ డిస్కషన్ ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రింట్ SUR కదా, కానీ there will be some different output that we will see. Okay, so I'm starting it with 0 and I'm ending with 2. Okay, so as per our discussion it has to print SUR. I'm going to run it now, but it is okay, sorry, name Dheeraj ఉంది కదా, so it is just printing DH, but it is actually not printing E. So as per our discussion it has to print, okay, so I'm going to remove the other things as of now. Okay, so as per our discussion it has to print DHE because that's what we have included కదా, 0 1 2. కానీ ఏంటి అనుకోనంటే దిస్ ఎండ్ ఏంటి అనుకోనంటే దిస్ ఎండ్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ అనమాట. అంటే మనం ఎండ్ ఏదైతే పెడతామో దాని ముందు వరకే తీసుకుంటది, అంటే 1 వరకే తీసుకుంటది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ 0 and 1. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు, ఐ మీన్ మీకు థర్డ్ కూడా కావాలి అంటే ఇక్కడ 3 పెడితే అప్పుడు 2 వరకు తీసుకుంటది అనమాట. ఓకే అర్థమైంది. Got it, right? So now it will be DHE. Okay, this is slicing. Okay, this is called slicing. Okay, and there is one more. Slicing వాడతామండి యూజువల్లీ రెగ్యులర్ ఎక్కువ. Yeah, రెగ్యులర్ గా అంటే there are many requirements wherein we use అనమాట. అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఎలా చెప్పాలి, సో there are some situations wherein we use, let's say, ఇప్పుడు చూడండి, ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఉందనుకుంటా, లేదనుకోనంటే ఫేస్బుక్ లో నేమ్ వాళ్ళు చూపించాలనుకున్నారు అనుకుంటా, ఇంకా పైన. సో కొంతమంది ఏంటంటే నేమ్ వచ్చేసి టోటల్ గా, కొంతమంది యొక్క నేమ్ 20 క్యారెక్టర్స్ ఉంటది, కొంతమంది యొక్క నేమ్ వచ్చేసి 15 క్యారెక్టర్స్ ఉంటది, కొంతమంది 100 క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉండొచ్చు. బట్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్ యూజ్ ఫస్ట్ 7 క్యారెక్టర్స్ ఓన్లీ. అంటే వాళ్ళు డిస్ప్లే చేయాల్సింది ఫస్ట్ 7 క్యారెక్టర్స్ అనుకోండి. సో ఏం చేస్తారు అనుకోండి, దే విల్ జస్ట్ స్లైస్ ఇట్ టిల్ 7 అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనం 0 to -1 పెడితే ఏముంటది? యా, దట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. సో నార్మల్ గా ఏంటి, స్లైసింగ్ అనేది 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ స్టార్ట్ అని చెప్పాను. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టార్ట్. ఎండింగ్ వచ్చేసి యు ఆర్ గివింగ్ -1. సో నార్మల్ గా ఇటు నుండి -1 అనేది లేదు. సో ఇట్ యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 1 2 3 4. But we will see what happens. Okay, we will see what happens. Okay, because since you asked, let's see what happens. See, what is happening is that it is printing till end. This is printing till end only because, see, normal గా ఏంటి అంటారు అంటే ఇక్కడ ఎండ్ ఉంది కదా, ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు ఎండ్ మెన్షన్ చేయలేదు అనుకోండి, నార్మల్ గా ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనుకోనంటే దిస్ ఈస్ యువర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్, దిస్ ఈస్ యువర్ ఎండింగ్ పాయింట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పెసిఫై ద ఎండ్, దెన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ టిల్ ఎండ్ అనమాట. అంటే చివరి వరకు ప్రింట్ చేస్తుంది. Okay, so this is basically printing till end. And let's say if you are giving 3 here, so your starting point is 3. So that means 0 1 2. Yeah, so this is your starting point and end will be till end. Okay, now if you specify end here, let's say if you are specifying 6, so then this will be 0 1 2. This is your starting point, 3 and then 4 and then 5. ఇక్కడ వరకే, ఎందుకంటే బికాజ్ యూ హ్యావ్ స్పెసిఫైడ్ ద ఎండ్ ఆల్సో. ఒకవేళ ఎండ్ అనేది మనం స్పెసిఫై చేయకపోతే దెన్ ఇట్ విల్ బి టిల్ ఎండ్ అన్నమాట. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పెసిఫై స్టార్ట్ ఆల్సో, ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ అన్నమాట. సో టోటల్ ధీరజ్ విల్ బి ప్రింటెడ్. అవునా? ఓకే. Yeah, so if you don't specify it, so it will be from the beginning and it will be till the end. Okay, fine. Got it. Now there is one more thing to this slicing. This is called step. Okay, step. Okay, this will be step. So what does this step do is, okay, for example we are starting from 1 anukundam and we are ending at 5 anukundam. Ante so it has to print like this kada, 0 ఇది 1 అంటే ఇది ప్రింట్ అవుతుంది, 1 2 3 4 వరకు, ఇక్కడ వరకు కదా ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? Now if you put
స్టెప్ ఆల్సో. సో నార్మల్ గా స్టెప్ వాల్యూ మనం ఏం పెట్టకపోతే ఇట్ విల్ బి 1 అనమాట. ఓకే, మనం ఏం పెట్టకపోతే ఇట్ విల్ బి 1. ఇంతకు ముందు మనం పెట్టలేదు కదా స్టెప్ వాల్యూ, సో ఇట్ విల్ బి 1. సో వాట్ డస్ దిస్ మీన్స్ ఈస్ ఎంత స్టెప్ అనమాట, అంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ప్రింట్ చేయడానికి ఎన్ని స్టెప్స్ తీసుకోవాలి అనేది అనమాట ఈ వాల్యూ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అని ఇచ్చాను కాబట్టి ఇది ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ప్రింట్ చేస్తుంది, బికాజ్ మై స్టెప్ ఈజ్ 1. ఓకే, ఇఫ్ మై స్టెప్ ఈజ్ 2, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ ఇట్ విల్ టేక్ 2 స్టెప్స్ అనమాట. అంటే నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ వదిలేసి ఆ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే ఓకే, అది కూడా మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ. అది కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. సి నౌ వి విల్ గెట్ టు నో ఇఫ్ వి చేంజ్ దిస్. లెట్స్ సే సురేష్ అండ్ దెన్ వెల్కమ్ ఇట్లా ఉందనుకుందాం. ఓకే, సో నార్మల్ గా ఇఫ్ ఐ గివ్ ఇట్ లైక్ దిస్, ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ టు ఒకసారి ఓకే. సో ఇఫ్ యు సీ 1, సో 1 అంటే H తో స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 2 3 4 5 అంటే ఇక్కడ వరకు కదా. సో 5 కాకుండా ఓకే 5 వేద్దాం, చూద్దాం. ఓకే, జస్ట్ అంటే మనం ఏం ఇవ్వకపోతే ఏం ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దాం. హియర్ అండ్ ప్రింట్ అవుతుంది. నౌ ఇఫ్ ఐ గివ్ ద స్టెప్, సో ఐ గివ్ స్టెప్ as 2. సో ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ వదిలేసి ఇది ప్రింట్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత ఈ ఆర్ కూడా వదిలేస్తుంది అనమాట, ఎందుకంటే ఇట్స్ స్టెప్ 2 అనమాట. ఓకే ఓకే ఓకే, అది చూసారా ఎట్లా వచ్చింది అనమాట. ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థం కావాలి అంటే సో వి విల్ గివ్ ఇట్ as 15. ఓకే, సో జస్ట్ ఇనిషియల్ గా స్టెప్ 1 ఉంటుంది కదా, సో ఐ విల్ గివ్ 1. సో నౌ ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్, ఎందుకంటే 1 తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. ఇక్కడతో స్టార్ట్ అవుతుంది 0 1 సారీ ఇది 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ 15 ఇచ్చాం కాబట్టి 14 వరకు తీసుకుంటుంది. 14 వరకు వస్తుంది. Yeah, and if you see all the characters are printing, but if I give 2, okay, if I give 2, then what happens? Yeah, so ఇక్కడ ఈ స్కిప్ అయ్యి ఈ వచ్చింది, ఆర్ స్కిప్ అయ్యి ఏ వచ్చింది, చూసారా, జే స్కిప్ అయ్యి ఎస్ వచ్చింది. అర్థమైంది. అవును, if you give 3 it will skip 2 values, ఇంకా నాకు వస్తుంది. అర్థమైంది, right? It will be like this అన్నమాట. అవును, ఓకే, so there will be 3 things అన్నమాట. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటి అనుకోనంటే నౌ print, so this is your variable name. Okay, so this is your starting point and this is your ending point. So yeah, మనం స్టార్టింగ్ ఇచ్చాం అంటే స్టార్టింగ్ ఇవ్వలేదు ఎండింగ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి టోటల్ అన్నమాట కదా, మొత్తం వచ్చేస్తుంది అక్కడ, మొత్తం వచ్చేసింది కదా. నో దిస్ ఇస్ ఫైన్. ఇప్పుడు ఈ పైన దాంట్లో ఒకసారి మనం చూద్దాం. దిస్ ఇస్ స్టార్టింగ్, దిస్ ఇస్ ఎండింగ్. ఇది ఏంటి అనుకుంటే స్టెప్ కదా. నేనేం చేస్తాను అనుకోనంటే ఇక్కడ -1 ఇస్తాను. ఇంతకు ముందు నార్మల్ గా స్టెప్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇనిషియల్ గా 1 ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్. నౌ ఇఫ్ ఐ గివ్ -1, ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ అనమాట. ఇప్పుడు ఒకసారి పై చూసుకుంటే వేర్ ఇస్ దిస్ ప్రింట్ అవ్వలేదా? సో ఇట్ హ్యాస్ టు, దిస్ is starting and this is ending and step would be -1. This is it going back. మీరు ఇందాక చెప్పిన ఎండ్ అనేది రాదు దీంట్లో అని చెప్పి అని ఇంకా నుంచి అదే యాక్చువల్ గా లుక్స్ లైక్ దిస్ ఇస్ ప్రింటింగ్ సంథింగ్ ఇక్కడ, అంటే చూసారా మనకి ఇక్కడ గ్యాప్ వచ్చింది. అదే సో దిస్ ఇస్ లుక్స్ లైక్ గోయింగ్ బ్యాక్ అనేది నేను అనుకుంటున్నాను అనమాట, ఎందుకంటే -1 ఇచ్చాం కాబట్టి. ఒకసారి -5 కదా. సో -5. ఓకే, స్టిల్ నో. ఓకే, సో సంథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే ఇది మనం ప్రింట్ చేసాము. ఇఫ్ వి టేక్ ఇట్స్ లెంత్ ప్రాబబ్లీ విల్ గెట్ టు నో, అంటే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అది ప్రింట్ చేస్తుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మనం లెంత్ అని కూడా ఇచ్చినా కూడా ఇట్ విల్ షో కదా. లెంత్ అని ఇస్తే ఇట్ విల్ షో బికాజ్ ఇట్ రిటర్న్స్ యు ద రిజల్ట్ కాబట్టి. ఓకే, దీని లెంత్ వచ్చేసి 0 అని చూపించింది. ఓకే, -1 ఇస్తే తీసుకోవట్లేదు కదా. నార్మల్ గా ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అనుకోనంటే ఇది చెప్పడానికి మేరు కారణం ఏంటి అనుకోనంటే ఇప్పుడు చూసారా ఇది స్టార్టింగ్ ఇది ఎండింగ్ కదా. అవునండి. ఓకే, అంటే టోటల్ గా ఇదంతా ప్రింట్ అవుతుంది.
ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రివర్స్ ఇట్, ఓకే, నార్మల్ ఏం చేస్తాం అనుకోనంటే ఇంకో కాలం పెడతామంటే, అంటే ఇది స్టార్టింగ్ కదా, ఫస్ట్ ది స్టార్టింగ్, సెకండ్ ది ఎండింగ్, ఈ థర్డ్ దాంట్లో మనం స్టెప్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అనుకోనంటే ఇనిషియల్ గా ద స్టెప్ వాల్యూ విల్ బి 1. సో ఇఫ్ వి ప్రింట్ దిస్ వన్, ఇట్ విల్ అంటే లైన్ వస్తుంది, లైన్ వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ ఐ గివ్ -1 హియర్, ఓకే, సో దిస్ ప్రింట్స్ ఫ్రమ్ ద రివర్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది కూడా అంటే we can play with it అయితే లిటరల్లీ. We can actually play with it అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వి రివర్స్ స్ట్రింగ్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ అంటే మనం స్లైసింగ్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి ఒక స్ట్రింగ్ రివర్స్ చేయాలంటే ఇలా చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ -2 ఇచ్చామనుకోండి, అగైన్ ఇట్స్ అది స్కిప్ అయ్యి వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ అర్థమైంది. అట్లా అన్నమాట. సో బేసిక్ గా ఏదైనా స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ ఏదైనా దాన్ని రివర్స్ లోకి వెళ్ళి చేయాలంటే మనం దీన్ని స్లైసింగ్ వాడతాం అనమాట. సో ఇలా చేస్తాం అనమాట. -1 పెట్టేస్తే అది టోటల్ గా రివర్స్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? అర్థమైంది. పర్ఫెక్ట్, నైస్. సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న టాస్క్ చేద్దాం. ఓకే, చిన్న టాస్క్ చేసే ముందు ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ సంథింగ్ ఎల్స్. దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఇంకొకటి అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం అనుకోనంటే క్యారెక్టర్స్ ని యాక్సెస్ చేసాం కదా, అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ఇస్తే ఆ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ యాక్సెస్ చేసాం. అలా కాకుండా ఏంటి అనుకోనంటే నార్మల్ గా మనం అంటే ఆ స్ట్రింగ్ లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ మనం మోడిఫై కూడా చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఇందులో హెచ్ ఉంది కదా, ఈ యొక్క హెచ్ తీసేసి ఐ పెట్టొచ్చు, ఇక్కడ జే ఉంది కదా, జే తీసేసి కే పెట్టొచ్చు, అలా చేయొచ్చు నార్మల్ గా. కానీ స్ట్రింగ్ కి అయితే అలా చేయలేమన్నమాట. మనకి వేరే సీక్వెన్స్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, లిస్ట్, టుపుల్, అటువంటి వాటిలో చేయొచ్చు. స్ట్రింగ్ కి అయితే వాటిని చేయలేమన్నమాట. ఓకే, సో దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇమ్యూటబుల్ అనమాట. ఓకే, మనకి మ్యూటబుల్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ వింటారు. మ్యూటబుల్ అంటే ఏంటంటే వీ కెన్ మాడిఫై ఇట్ అనమాట. వీ కెన్ మాడిఫై ద స్ట్రింగ్ అనమాట. ఓకే, కానీ ఏంటనుకోనంటే స్ట్రింగ్ అనేది ఇమ్యూటబుల్ అనమాట. సో ఇమ్యూటబుల్ అంటే వీ కాంట్ మాడిఫై అనమాట. Okay, and so the node point is string is immutable. So what does that mean is, let's say you have this kada, we can't edit the string at all. We can't edit the existing string anamata. And for example ఈ యొక్క ఇందులో ఈ వేరియబుల్ మనకి ఇది ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0th ప్లేస్ లో, ఓకే, 0th ప్లేస్ లో వేరే క్యారెక్టర్ పెట్టాలనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి, కరెక్ట్ గా మనకి ప్రెజెంట్ వచ్చేసి డి ఉంది కదా, సో డి కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒకటి. సో ఇలా పెడదాము అనుకుంటే ఇట్ విల్ గివ్ ఎర్రర్. అదే ఇప్పుడు నేను 1 2 3 4 5 పెడితే అక్కడ ఐ కెన్ మాడిఫై. సో ఇప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే 1 2 3 4 5 ఇన్ ద సెన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ లైక్ లిస్ట్ లో అయితే మనం మాడిఫై చేయొచ్చు. అది మీకు చూపిస్తాను. నాకు ఒక్కసారి అది ఇంకా టప్పుల్ అనేది కొంచెం టప్పులు అది కొంచెం అర్థం లేదు, అది మనం డిస్కస్ చేయలేదు అది పూర్తిగా. సో అది మనం పూర్తిగా డీప్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. అదేంటంటే జస్ట్ అట్లా ఉంటది అని చూపించాను అనమాట. వి విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. బట్ ఏంటి అనుకుంటే స్ట్రింగ్ లో ఈ విధంగా మనం చేయలేమన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒకటి ఇట్లా పెట్టడానికి అవ్వదన్నమాట. ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ డజంట్ సపోర్ట్ ఐటమ్ అసైన్మెంట్ అనమాట, బికాస్ స్ట్రింగ్ ఈస్ ఇమ్యూటబుల్ కాబట్టి. ఓకే, స్ట్రింగ్ లో అట్లా చేయలేము. అదే సిమిలర్ గా ఏంటి అనుకుంటే మనం ఏంటి అనుకోనంటే ఈవెన్ లిస్ట్ లో మనకి ఏంటి అనుకోనంటే ఒక ఐటమ్ ని మనం డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఉన్నటువంటి ఐటమ్ ని డిలీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0th ఉంది కదా, ఈ 0th పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి ఐటమ్ ని మనం డిలీట్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ లో డి ఉంది కదా, ఆ డీని తీసేయచ్చు అనమాట. సో బట్ ఏంటి అనుకోనంటే సిన్స్ స్ట్రింగ్ ఇస్ ఇమ్యూటబుల్ వీ కాంట్ డూ దట్ అనమాట. ఓకేనా? అయితే ఓకే, ఇప్పుడు మనం నార్మల్ గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్ట్రింగ్ లో ఉన్నటువంటి డాటాని మనం తీయలేము అని గుర్తుంచుకోండి. వీ కాంట్ మాడిఫై. బట్ ఏంటనుకోండి ఆ స్ట్రింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఎంటైర్ డాటాని అయితే మనం రీప్లేస్ చేసేయచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు సింగిల్ క్యారెక్టర్ లో మనకి దేరజన్ ఉంది కదా, సో నా ఐ కెన్ కీప్ ఇట్ లైక్ దిస్ అనమాట. సో ఐ కెన్ అసైన్ ఎ న్యూ వాల్యూ ఆల్ టుగెదర్, బట్ ఐ కాంట్ మాడిఫై ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట, అందులో ఉన్నటువంటి. కానీ జస్ట్ ఒక చిన్న డౌట్ అండి. లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ సింగిల్ క్యారెక్టర్ అని మీరు ఇట్లా స్మాల్ లెటర్స్ లో రాసిను కదా, నేను క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాసి ఈ సురేష్ అని నేమ్ ఇస్తే దాని తర్వాత వీ కాంట్ చేంజ్ ఇట్ కదా? అలాగని లేదు, సింగిల్ లెటర్లు ఇవ్వచ్చు, క్యాపిటల్ లెటర్లు ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. కానీ అది ఉంటుందండి అంటే అట్లా అంటలేదు. నేను ఏమంటున్నా అంటే ఓకే లెట్స్ సే ఒక్క నిమిషం చూపిస్తా. ఇప్పుడు ఇది ఉందనుకోండి,
సింగిల్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నా. తీసుకొని ఇక్కడ నేను ఇది రాశా. సో మళ్ళీ నేను దీనికి సింగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సారీ ఇలా ఇస్తే ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటది ఇది? కింద ప్రింట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏంటి అనుకోనండి, చూడండి ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అనుకోనంటే ఫస్ట్ టైం అంటే ఇప్పుడు ఏం లేదు ఇక్కడ నార్మల్ గా వేరియబుల్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ హోల్డర్, ఇట్స్ లైక్ ఒక డబ్బా అనమాట. సో ఫస్ట్ టైం ఆ డబ్బాలో వచ్చేసి 10 రూపీస్ ఉంది. సెకండ్ టైం ఏం చేశారు అనుకోండి 10 రూపీస్ తీసి 20 రూపీస్ పెట్టారు. సో ఫైనల్ గా మనకు వచ్చే డబ్బాలో ఉన్నది 20 రూపీస్ కదా. సో ఇట్స్ సిమిలర్ టు దట్ అనమాట. సో ఫస్ట్ సురేష్ ఉంది, సెకండ్ టైం సేమ్ డబ్బాలో ధీరజ్ పెట్టారు కాబట్టి అట్ ద ఎండ్ ఇట్ విల్ బి ధీరజ్. కానీ అదేదో చదివిన ఇక్కడ ఇది చేంజ్ రాకుండా, సింగిల్ అనేది చేంజ్ రాకుండా ఉండాలి అని అంటే ఏదో చేస్తారని ఏం చేస్తారు అది? అదేంటి అనుకోనంటే నార్మల్ గా మనం కాన్స్టెంట్ అని చేస్తాం అనమాట. అక్కడ కాన్స్టెంట్ చేస్తాం కదా. సో దట్ విల్ బి ఇన్ సి గానీ జావాలో కానీ, జావాలో అయితే మనం దాన్ని ఫైనల్ అని పెడతాం అనమాట. సో వన్స్ యూ డిక్లేర్ ఏ వేరియబుల్ as ఫైనల్ మోడిఫైడ్. సిమిలర్ గా మనము సి లో వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ చేస్తాం అనమాట, కాన్స్టెంట్ పెడతాం. కానీ పైథాన్ లో అలా లేదు. అదే అడుగుతున్నా. పైథాన్ లో దట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ నాట్ దేర్. మనం ఏం చేస్తాం అనుకోనంటే జస్ట్ రిప్రజెంట్, ఐ మీన్ అంటే ఎవరైనా వేరే డెవలపర్స్ కి తెలియాలి అంటే వేరే డెవలపర్స్ కి జస్ట్ అది ఒక ఏమంటారు అది ఒక కాన్స్టెంట్ గా నేను ట్రీట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పడానికి కోసం మనం ఏం చేస్తాం అనుకోండి ఆ యొక్క వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొత్తం క్యాపిటల్ లెటర్ లో పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఓకే ఫైన్, అర్థమైంది. జస్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్ లో పెట్టుకుంటాం. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ వి కాంట్ మోడిఫై ఇట్. అంటే మనం సెపరేట్ గా అది కాన్స్టెంట్ అని చేయలేము అనమాట. ఓకే ఓకే అర్థమైందండి. ఫైన్, పర్ఫెక్ట్. జస్ట్ ఏ మినిట్. పర్లేదు, తింటాను తర్వాత. కూర ఎట్లేదు కదా, అయితే వద్దులే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదే అనమాట. ఇంకా లిస్ట్ లో ఇంకేమీ మనకు ఉండదు అనమాట. బట్ ఇంకొకటి ఏంటనుకోండి నార్మల్ గా ఇంకొకటి సింపుల్ గా మనం ఆల్మోస్ట్ ఇంతకు ముందు చాలా చేసాం కూడా. వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది బ్రో. సో నార్మల్ గా ఏంటంటే ఆపరేషన్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే స్ట్రింగ్ మీద మనం చేసేటువంటి ఆపరేషన్స్ వచ్చినప్పటికీ మేజర్ గా ఇట్లా చేస్తాం అనమాట. ఒకటి వచ్చేసి కన్కాటనేషన్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ డిపెండింగ్ అనమాట. ఒకదాని తర్వాత ఒకదాని పెట్టడానికి. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఒకటి కన్కాటనేషన్. ఇదే అనమాట కన్కాటనేషన్ మనకి యాక్చువల్లీ 2 థింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వేరియబుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ var1 అని తీసుకుందాం. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. అది నేమ్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. లెట్స్ సే సురేష్ ఇస్ దేర్ అండ్ var2 లెట్స్ సే నరేష్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయొచ్చు అనుకోనంటే వీ కెన్ అపెండ్ అనమాట. సో ఇలా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇఫ్ వి యూస్ ప్లస్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అపెండింగ్ అనమాట. సో రిజల్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2 పక్కన వస్తాయి అంతే. ఓకే, సో 2 పక్కన వస్తాయి అనమాట. ఓకే, అలా కాకుండా మీకు ఇంతకు ముందు ఇంకొకటి చెప్పాను కదా, రిపీట్. రిపీట్ ఏంటి అనుకోనంటే జస్ట్ ఈ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో దీని మీద మనం మల్టిప్లికేషన్ రిజల్ట్ ఇంటూ 2 అంటే అది 2 టైమ్స్ వస్తుంది. 2 టైమ్స్ ఆ రిజల్ట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ హాస్ జస్ట్ రిపీటెడ్ అనమాట. ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ నుంచి. సో దిస్ రిపీటెడ్ అనమాట అంతే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ స్ట్రింగ్స్ గురించి టోటల్ డిస్కషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ సింపుల్ టాస్క్. ఓకే, షూర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే జస్ట్ దీని కిందని ప్రొవైడ్ టాస్క్, స్ట్రింగ్స్ మీద టాస్క్. ఓకే, ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే టేక్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ ప్రింట్ లాస్ట్ 2 characters of the string. ఓకే, మీకు కొన్ని ఇష్యూస్ వస్తాయి, ఆ ఇష్యూస్ మనం క్లియర్ చేద్దాం. ఓకే, సో ప్రింట్ లాస్ట్ 2 characters of the string. Okay, okay, you're taking the print last 2 characters of the string. And ఇంకొకటి ఏం చేద్దాం, రిపీట్. ఇది వద్దులే, తర్వాత మీకు చెప్తాను. లాస్ట్ 2 characters of the string. అండ్ ఓకే, రిపీట్ కూడా చేద్దాం. రిపీట్ ఇట్ బై
repeated by length of the string. Repeated by length of the string. Okay. So the input is going to be the name. Let's say input is Suresh. Okay. Okay. So the output has to be sh. Okay. But ఈ sh అనేది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవ్వాలి అనుకోనంటే ఈ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉందో అన్ని సార్లు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు లెంత్ వచ్చేసి 6 ఉంది కదా, లెంత్ ఆఫ్ నేమ్ అని పెట్టాలి అంతే. యా. సో ద అవుట్పుట్ హ్యాస్ టు బి లైక్ దిస్ 1 2 3 4 5 and it has 6. So this should be my output అనమాట. Okay. Yeah. So I want you to okay, yeah, just do it. That's all. That is good enough for me. Sure. Okay. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే నార్మల్ గా మీరు ఒక స్ట్రింగ్ రాయాలనుకుంటున్నారంటే జస్ట్ అంటే ఏది టైప్ చేయకుండా జస్ట్ ఫస్ట్ మనం డబుల్ కొటేషన్స్ పెట్టాం అనుకోండి, ఆ మధ్యలో రాసుకోవచ్చు. ఈజియర్ ఫర్ యూ. ఓకే. అండ్ లాస్ట్ 2 characters. Name of జీరో అంటే ఫస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, లాస్ట్ 2. నేను డైరెక్ట్ ఇక్కడ నేమ్ సురేష్ అని ఇచ్చేసేయాలని అయిపోతే ఈజీగా ఉంటుంది. నో ఐ వాంట్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ డైనమికల్ గా. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇచ్చే నేమ్ ఓకే ఫైన్. సో 3 మనకి లాస్ట్ 2 క్యారెక్టర్స్ కావాలి. యా ఫైన్ 1 2 3. ఒకసారి ట్రై చేస్తున్నా. యా. సో ఇట్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 4 అండ్ ఇట్ ప్రింట్స్ టిల్ ఎండ్. యా ఓకే కరెక్ట్. యా అవును. ఓకే. సో లాస్ట్ క్యారెక్టర్ లాస్ట్ వచ్చినాయి. బట్ డు యు థింక్ ఇట్ వర్క్స్ ఫర్ ఆల్ ద నేమ్స్? నో ఇట్ డజంట్. అదే అనుకుంటున్నా. మరి మీ నేమ్ కి ఎట్లా అని ఆలోచిస్తున్నా. ఓకే లాస్ట్ 2 from 0 to end. Okay, we'll put a filter. Last 2. No, తప్పు అనుకుంటా. లాస్ట్ 2 ఇట్లా వస్తాయి. సో బేసికల్ గా మనం ఏమనుకున్నామంటే ఫస్ట్ ది స్టార్ట్, సెకండ్ ఎండ్, లాస్ట్ వచ్చేసి స్టెప్ అనుకున్నాం కదా. స్టెప్. సో లాస్ట్ 2 రావాలంటే నేను అంటే అన్ని నేమ్స్ కి మనం పెట్టే ఏ నేమ్ కన్నా రావాలంటే ఎట్లా చూస్తున్నా. -2 -2 తీసుకోవట్లేదు నాకు. ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఏం చెప్పాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టార్ట్ అన్నాను కదా. అండ్ మీకు ఇంకొకటి కూడా చెప్పాను. ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి అంటే 0, లాస్ట్ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి అంటే -1 అని చెప్పేసి కదా. ఓకే, లాస్ట్ కి మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా. సారీ మర్చిపోయాను. యా. సో వి ఆర్ స్టార్టింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్.
I'm right. So you started it from the last and you are ending it till -3. Yeah. Okay, let's see. So you are starting it from last నుంచి and you are ఇది లాస్ట్ కదా అంటే you are at H and you are going till end. So if you just print it, it will be H. Just ఒకసారి చెక్ చేయండి. కానీ మనకి SH రావాలి కదా. ఒకసారి కిందకి రండి. H ప్రింట్ అయ్యిందా? ఎంటర్ యువర్ నేమ్ చేయండి. So see, it just H kada. Now you start from -2 because last 2 characters kada. So from last to the second till the end anamata. Okay, last from second till then. Okay, got it. నేను అసలు ఈ మైనస్ ఓన్లీ ఇటే ఉంటుంది. Yeah, that will be really difficult. అది మనం చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. It will be confusing even for me. యాక్చువల్లీ నాకు ఇప్పుడు క్లియర్ అర్థమైంది. ఎందుకంటే నేను అప్పటి నుంచి అసలు ఈ మైనస్ ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో పెట్టొద్దేమో అనుకుంటున్నా. ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. అది సో ఫైన్. సో వీ కెన్ ఈవెన్ డూ దిస్ కదా. ఇన్పుట్ ఇక్కడ పెట్టొచ్చు కదా. ఏది టు నో రిపీట్ అన్న ఫంక్షన్ వాడాల్సిందే కంపల్సరీ. అలా నేను చెప్పలేదు. బట్ మీరు ప్రింట్ బయట పెడుతున్నారు. సో నార్మల్ గా మనకి ప్రింట్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ యూ ద రిజల్ట్ కదా. అండ్ రిపీట్ అనేటువంటి మెథడ్ మనం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేయలేదు అనుకుంటా. ఓకే, యూ వాంటెడ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ ఏ న్యూ వేరియబుల్, ఇస్ ఇట్? యా ఓకే. బట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్. సి ఇక్కడ మనం I'm just trying ante. I'm not sure. No issues. That's how we basically learn, so that's fine. Okay, but my output has to be okay. Actually, sorry, నాకు గుర్తొచ్చింది. అర్థమైంది. So here I'll be like రిపీట్ కాదు. ప్రింట్ లాస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది పెట్టేసాం బ్యాక్ అండ్ రిపీటెడ్ బై ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. ఓకే, యాక్చువల్లీ నేను ఇదే చేయొచ్చు అనుకుంటా. లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ అంటే నేమే కరెక్ట్ గా. That is fine. Yeah, I think. Why are you keeping 2 there? I mean, what purpose you're keeping 2 there? Sorry, కొంచెం. ఓకే, నాకు అర్థమైంది. సో దీన్ని ముందర రాసి దీని తర్వాత రాయచ్చు అట్లా. ఎనీథింగ్. సి మనకు అవుట్పుట్ అనేది కావాలి. అది మీరు ఏం చేస్తారు అనేది యువర్ చాయిస్. నాకు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి యాక్చువల్లీ. లేదు, కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు. యూ విల్ గెట్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. ఒక కాపీ అయితే లేదు. ఓ షిట్,
అది పోయింది. ఇది మ్యాక్బుక్ కదా, కంట్రోల్ జీ కొట్టండి. రావట్లేదు కంట్రోల్ జీ, అసలు ఆప్షన్ రావట్లేదు మీ దీంట్లో. ఓకే 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 నేను చేయనా? ఒక నిమిషం వస్తుంది, ఒక నిమిషం ఇప్పుడు వస్తుంది. ఓకే ఓకే ఒక్కసారి మళ్ళీ క్వశ్చన్ తర్వాత క్లియర్ గా రిపీట్ ఇట్ బై ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. అంతే. ఓకే యా అంతే. ఓకే Can I just do this? ఇది వర్క్ అవుతుంది అసలు. అయ్యా యా ఓకే. సో జస్ట్ ఏం చేశారు అనుకోనంటే యూ టుక్ దట్ లెంత్ అండ్ యూ రిపీటెడ్ ఇట్ బై దట్ అంటే లెంత్, రైట్? మీరు ఇందాక అన్నారు కదా ఆప్టిమైజేషన్ అని చెప్పి, సరే మరి ఓకే అన్ని వేరియబుల్స్ ఎందుకు పెట్టడం, ఇట్లా చేస్తే వస్తాయేమో అందు. యా అర్థమైంది, ఫైన్. అంటే కోడ్ ఎంత చిన్న చేస్తే అంత బెటర్ మనకి. యా దట్స్ ట్రూ. నౌ ఓకే, రన్ ద ప్రోగ్రామ్ అగైన్. ఓకే నౌ ఎంటర్ ద నేమ్ as KL. That's all. Okay, so it is printing 2 times. Yeah. Now enter, run the program again. Okay. Now the name is only K. So is it working? So ఓకే, ఎర్రర్ ఏం రాలేదంట. రాలేదు. దాంతో మీనింగ్ అదే కదా, టేక్ ద ప్రింట్ లాస్ట్ 2 క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రింగ్. లాస్ట్ 2 క్యారెక్టర్స్ లేనే లేవు కాబట్టి ఒకటే ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది కదా. యా దట్స్ యాక్చువల్లీ ట్రూ, బట్ బేసికల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎర్రర్ రావాలి యాక్చువల్లీ కదా. యా సో లెట్ మీ టేక్ మై కంట్రోల్. Let me take the control. So normal ga, if I forget about this, okay, so this is my name, right? If I am printing it, name of 0, let's say name of 4, okay. If I give the name as Suresh, it will be S because it starts from 0, 1, 2, 3 and this is the 4. So I 4 and print ayindi. Now if my string is of length less than 4, let's say if it is just sur, okay, so basically na yokka name vachesi it is just sur, but I am trying to print the 4th character which is not available in string, which is nothing but it starts from 0, right? So 0, 1, 2. So I don't have 3, 4. So in that case what it says, string index out of range ante kada. So మన యొక్క ఇండెక్స్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండెక్స్ ఎర్రర్ అన్నమాట. మరి ఇందాక ఎందుకు వర్కౌట్ అయింది దాంట్లో? that's what I have this confusion. How did this work అని చెప్పేసి. So maybe in slicing what is happening, it is probably taking care is what I'm thinking. Okay, so okay. Let's do this time. We'll do it again. I give only S. So we're just taking S, or is there something else at the bottom? If I don't repeat it, then okay. So if I give Suresh, then it will be like this. Okay, because it is slicing, it is taking care. Okay, okay. ఒకసారి మళ్ళీ ఎస్ అని అన్నట్టు ఏది యా ఎస్ అని రా. యా I want to try that again. యా అంతే, స్లైసింగ్ వల్ల అర్థమైంది కొంచెం. ఓకే, ఇట్లా ఎర్రర్ మెసేజ్. It is actually taking care. So fine. What my point is, I wanted to, I want you to get that error. అర్థమైంది నాకు. యా
సో స్లైసింగ్ చేయడం వల్ల ఎర్రర్ రాలేదు. బట్ ఎనీవే, సో వీ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ హ్యాండిల్ దీస్ కేసెస్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు ఏంటి అనుకోనంటే లాస్ట్ క్యారెక్టర్ మనం ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ so if we are using slicing, it is actually taking care. If you don't use the slicing, let's say if I'm trying to access the third one, okay, but if it is not there, right, let's say I just have 2 characters but I'm trying to access the third one. So in that case we can do one thing anamata. So మనం ఈ కండిషన్ రాసుకోవచ్చు అనమాట. if the length of the name okay it is basically greater than 3 అనుకోండి, అంటే మనం థర్డ్ క్యారెక్టర్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇండెక్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0 కాబట్టి 0 1 2 3 okay, so it has to be greater than 4 అంతే కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if it is like this, so then I mean 0 1 2 3, right, so I can basically access the third character. But if it is less than, if it is like this, then I can't access the third one because 0 1 2 3 third one access akka ఒక్క నిమిషం. Okay, so if we so we can write this condition. So if it is greater than 3, right, 0 1 2, so if it is greater than 2, then we can access the third one, ante kada. Okay, if name is okay greater than 2, okay, print then name. I can do it. Otherwise what I will do, I will just say the name should be greater than 2 అని చెప్పేసి, right, let's say if I'm entering Suresh, that is fine, it will give me 2. But if I enter just SU, wherein so only SU ఉన్నప్పుడు థర్డ్ క్యారెక్టర్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, అది కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎల్స్ కి వెళ్తది. సో I will just say the name should be greater than 2 అన్నమాట. ఓకే అయితే ఇంతకు ముందు మనకు చూసారా, ఒకవేళ మనం ఇఫ్ రాయకపోతే బేసికల్ ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటే ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. సో కొన్నిసార్లు ఏంటి అనుకుంటే, అంటే ఇప్పుడు మనకు తెలుసు ఈ లాజిక్ ఎర్రర్ వస్తుంది అండ్ మనం ఈ విధంగా పెట్టాం కాబట్టి ఎర్రర్ రాదు అని చెప్పేసి. బట్ కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, అంటే మనకు తెలియదు, మనం రాసినప్పుడు అంతా బాగా వర్క్ అయిపోతుంది రాసేస్తాము, బట్ అప్లికేషన్ లైవ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకవేళ ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, టోటల్ అప్లికేషన్ అనేది క్రాష్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అటువంటిప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అనుకోవాలంటే వి యూజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనమాట. ఓకే, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అనుకోవచ్చు లేదా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనుకోవచ్చు. అక్కడ మనం ఏంటి అనుకోవాలంటే, మనం జావాలో ట్రై క్యాచ్ ఫైనల్లీ అని చెప్పి ఇలా రాస్తాం, ఇది జావాలో. అలాగే మనకి ఇక్కడ ఏంటి అనుకోవాలంటే పైథాన్ లో కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది అనమాట. కాకపోతే ఇక్కడ మనకి క్యాచ్ లేదు, ట్రై ఒకటి ఉంటుంది, ఎక్సెప్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ట్రై ఉంటది, ఎక్సెప్ట్ ఉంటది, ఫైనల్లీ కూడా ఉంటది. అదొకసారి మనం చూద్దాం. ఓకే, సో వాటిని యూజ్ చేసి మనం చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే, ఒకవేళ మనం ఈ ఇఫ్ ఎల్స్ రాయలేదు అనుకుంటాం. ఓకే, జస్ట్ ఒకసారి ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే, ఇది ఒక్కసారి కామెంట్ చేద్దాం. సో కామెంట్ చేశాను, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు యాక్సెస్ దిస్ వన్, ఓకే, I have a name, I'm taking the name, and let's say I will be taking the name here. If I'm taking కోడ్ లో ఈ ప్లేస్ లో మేబీ ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా ఎర్రర్స్ రావచ్చు అని అనుకుంటాను. ఓకే, కెన్ యూ ఏబుల్ టు హియర్ మీ నౌ? వినిపిస్తుంది మంచిగా. ఓకే, కూల్. సో ఒకవేళ ఈ ప్లేస్ లో ఎర్రర్ రావచ్చు అని అనుకుంటే నేను ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే, ఐ విల్ ర్యాప్ ఇట్ ఇన్ ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ అనమాట. సో ఈ విధంగా ట్రై అని పెడతాను, అండ్ ఆ తర్వాత ఏ స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఎక్సెప్షన్ రావచ్చు ఫ్యూచర్ లో అని చెప్పి ఆ స్టేట్మెంట్స్ అని దీని కింద పెడతాను. అండ్ ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాను అనుకుంటే, దాన్ని మనం క్యాచ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఇట్లా ఈ విధంగా ఎక్సెప్ట్ అని పెడతాం అనమాట. పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ఇలా రాస్తాం అనమాట, ఎర్రర్ అక్కడ అని చెప్పేసి. ఈ విధంగా రాయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే,
వి డోంట్ గెట్ దిస్ ఎర్రర్ అనమాట. సో ఈ విధంగా ఎర్రర్ రాకపోతే అప్లికేషన్ అనేది కొంచెం ప్రాపర్ గా ఉన్నట్టు, అంటే అప్లికేషన్ క్రాష్ అవ్వదు అనమాట. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్యు అని పెట్టాను అనుకోండి, చూసారా మనకి ఎర్రర్ అక్కడ అని వచ్చింది అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, ఎర్రర్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ప్లేస్ లో ఒకవేళ ఎర్రర్ వస్తే, అంటే ట్రై బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ లో ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తే అప్పుడు ఇది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. ఎర్రర్ రాకపోయింది అనుకోండి ఇది ప్రింట్ అవ్వదు. ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లెట్స్ మనం వర్డ్ ప్యాడ్ లో కానీ దాంట్లో కానీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే ఇగ్నోర్ స్పెల్లింగ్ అని కొడతాం. సేమ్ దీంట్లో పైథాన్ కోడ్ ఏమైనా వస్తే మనకు వద్దు అనుకుంటే ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు, అంతేనా? ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట, అంతే. సో దీని గురించి నేను తర్వాత మళ్ళీ డీప్ గా డిస్కస్ చేస్తాను, బట్ జస్ట్ చెప్తున్నాను అనమాట. ఒకవేళ ఇటువంటి ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా మనం హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి. ఓకేనా? ఓకే, దట్స్ కూల్. అండ్ ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి అనుకోనండి, స్ట్రింగ్. ఇంకా స్ట్రింగ్ ఇంతే అనమాట. ఓకే, ఫైన్. అండ్ కొన్ని ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు, బట్ దట్ దే ఆర్ లిటిల్ అడ్వాన్స్డ్. అది మనం కొన్ని చాప్టర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా? ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక్కసారి సింపుల్ గా మనం ఆపరేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. నార్మల్ గా మనం ఆపరేటర్స్ డిస్కస్ చేసాం, అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం ప్లస్ చేసాము, రైట్, మైనస్ చేసాము, మల్టిప్లికేషన్ అవి చేసాము, బట్ దేర్ ఆర్ లిటిల్ మోర్ అనమాట. అది వాటి గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేసేస్తే అది మనం ఇచ్చేసేయచ్చు. ఓకే, ఆ ఒక టాపిక్ అయినట్టు మనకు అనిపిస్తుంది. ఓకే, ఫైన్. సో సేమ్ విండో. ఓకే, ఇది ఒక్కసారి మనం డిలీట్ చేసాం. ప్రింట్ సింపుల్ గా ఆపరేటర్స్ అనుకుందాం. ఓకే, జస్ట్ మనకు తెలియడానికి కోసం. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, సో నార్మల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏలో 10 ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, బిలో 20 ఉంది అనుకుందాం. ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు వరకు చేసిన ఒకసారి చూద్దాం. ఏ ప్లస్ బి, ఓకే, 30 వస్తుంది. ఏ మైనస్ బి మైనస్ 10 వస్తుంది. -10 వస్తుంది. A into B quotient అనమాట. సో quotient ఇన్ ద సెన్స్, వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది, ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. ఓకే, కూల్. సో పెన్, సో బేసికల్ గా మనకి ఏలో వచ్చేసి 10 ఉంది కదా? ఓకే, సో ఏలో 10 ఉంది. అండ్ సో బిలో వచ్చేసి 20 ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఇవి చూసాం మనం, మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ ఇస్ ఫైన్. సో ఇక్కడ నుంచి ఏ బై బి. సో ఏ బై బి ఇస్ లైక్ దిస్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ఏ బై బి అంటే ఏ బై బి అంటే ఇట్స్ లైక్ దిస్ కదా. ఏ ఫస్ట్ వస్తుంది, 10 వస్తుంది, 20. అంటే ఈ యొక్క 10 ని మనం 20 చేత భాగిస్తున్నాం, అంతే కదా? అవునండి. సో ఈ యొక్క 10 ని మనం 20 చేత భాగిస్తున్నాం, అంటే సో దిస్ 20 వుడ్ కమ్ హియర్ అని. సో మనం ఎప్పుడైనా ఇది చేసాం అనుకోండి, ఇది దీన్ని ఏమంటారు అనుకోండి, డివిజన్ ఆపరేటర్ అంటారు అనమాట. ఓకే, డివిజన్. సో డివిజన్ ఎప్పుడు కూడా మనకి కోషెంట్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, అలా కాకుండా దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ మాడ్యులో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మాడ్యులో అనమాట. సో దీన్ని మనం ఏంటంటే మాడ్యులో ఆపరేటర్ అంటాం అనమాట. ఓకే, మాడ్యులో ఆపరేటర్. సో దిస్ వుడ్ గివ్ us ద రిమైండర్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ యాక్చువల్లీ మనకి ఇది కోషెంట్ అవుతుంది, అండ్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేది రిమైండర్ అవుతుంది కదా. అవునండి, ఇది రిమైండర్ కదా. సో ఈ రిమైండర్ ఎప్పుడైనా కావాలంటే ఇది యూజ్ చేసుకుంటాము, కోషెంట్ కావాలంటే ఇది యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి ఎలా, ఇప్పుడు ఇక్కడ 10 ఉంది కాబట్టి మనం ఏం పెట్టుకుంటాం, ఇక్కడ 0 పాయింట్ పెట్టుకుంటాం, అంతే కదా. సో 0 పాయింట్ పెట్టుకుంటే we get 1 0 here and 25 అంతే కదా. సో 25 100 వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బి, సో ద రిమైండర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0 అండ్ ద కోషెంట్ ఈస్ 0.5 కదా. సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలి, సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి 0.5. రిమైండర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0. ఓకే, so let me run this. Okay, so remainder మన 10 వచ్చింది, we will see that. Okay, first ఇది 30 okay, ఇది -10 okay, ఇది 200 okay, ఇది 0.5 because it is division. So 0.5 అంటే 100
100 కదా. అవును. సో ద రిమైండర్ హ్యాస్ టు బి 0, బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ 10. Let me think. So it has to be 10 by 20. అంతే కదా. Yeah. 10 modulo 20. So 20ని 10 తోటి, సో పాయింట్ పెట్టి 5 పెడితే ఇట్ విల్, సరే పాయింట్ పెడితే 0, 2 5 100. సో 100 ఇక్కడ మనకి రిమైండర్ హ్యాస్ టు బి ఓకే. విల్ ఇట్ బి లైక్ దిస్ 10 by 2 అంటే లైక్ దిస్. ఓకే, అదే కొంచెం 10 డివైడెడ్ బై 20. ఒకవేళ ఎలా అనుకుంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ 10 2 20. No, it's not like this కదా. ఇది యాక్చువల్గా ఇంతే, ఇది ఫస్ట్ దే కరెక్ట్. ఎందుకంటే అదే 10 ఎందుకు వస్తుందంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు 20 డివైస్ కదా, 20 డివైడెడ్ బై 10 అంటే 20 zeros ఆర్ ఫస్ట్ 10 వస్తుంది, 0 వస్తుంది. సో అప్పుడు రిమైండర్ 10 వస్తుంది, ఆ 10 చూపిస్తుంది అక్కడ. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇఫ్ వి గివ్ ఇట్ 7 ఇప్పుడు అప్రాప్రియేట్ వస్తుంది. లెట్స్ చెక్ నౌ. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి 3 కదా. ఇప్పుడు అప్రాప్రియేట్. Cool, yeah. So basically అదే అన్నమాట. So this will give us the quotient and this will give us the remainder. And మీకు ఇంకొకటి కూడా తెలుసు, ఫ్లోరింగ్. సో ఇక్కడ మనకి పాయింట్ లో వచ్చింది. ఇఫ్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్, we will just do it like this కదా. ఫ్లోర్ చేస్తాం. Okay, so this has floored it. Yes or no? ఇది ఫ్లోర్ చేస్తాం. ఓకే, ఇదే బేసికల్ గా ఇవే యూస్ చేస్తాం. బట్ ఏంటి అనుకోనంటే ఇంకొకటి ఉంటది అన్నమాట. అదేంటి అనుకోనంటే పవర్ అనమాట. సో పవర్ ఎట్లా అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ అనమాట, అంటే 2 power of 3 లేదనుకోనంటే సో 2 power of 8 అలా అనమాట. సో ఫస్ట్ వన్ ఇప్పుడు ఏ బి అంటే ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ బి అనమాట. అంటే ఎలా ఇప్పుడు ఏ పవర్ ఆఫ్ బి అన్నట్టు. సో ఎలా అనమాట, ఇఫ్ దిస్ వస్తారు 13 వచ్చింది కదా. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. నార్మల్ గా మనం ఏంటి అనుకోనంటే ఒకవేళ ఒకదాని తర్వాత ఒక పవర్ చెయ్యాలి అంటే ఇది డబుల్ ఆస్టరిస్క్ సింబల్, డబుల్ మల్టిప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో దిస్ విల్ బి లైక్ దిస్, అంటే 10 power of 7 అనమాట ఇది. అంతే కదా. సో 10 power of 7 అనమాట. ఓకే, సో అవుట్పుట్ విల్ బి లైక్ 7 times అనమాట. ఓకేనా. అండ్ వీటితో పాటు మనం ఆల్రెడీ కొన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఏంటది, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. అదే మన a is less than or equal to. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అక్కడ మనం యూజ్ చేసాము లెస్ దెన్, గ్రేటర్ దెన్ యూజ్ చేసాము, గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు యూజ్ చేసాము, లెస్ దెన్ అండ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వలెంట్. అలా కాకుండా ఈక్వల్ గా ఉందో లేదా చెక్ చేయాలంటే ఇది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయో లేదా చెక్ చేయడానికి ఇది కూడా ఆల్రెడీ ఒకసారి యూజ్ చేసాను కదా. ఇది కూడా యూజ్ చేసాం అనమాట. అలాగే మనకి ఏంటి అనుకోనంటే లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ వచ్చినప్పటికీ ఇలా ఉంటాయి అనమాట. వచ్చేసి అండ్ ఆర్ అండ్ వచ్చేసి నాట్ అనమాట. ఓకే, సో ఇవేంటి అనుకోనంటే మనం 2 ఆపరెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా. ఆ టూ ఆపరెంట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎండ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటది. సో 2 ఈక్వల్ అనుకోండి. ఓకే, 2 ఈక్వల్ ఉంటేనే అది ట్రూ అనమాట. ఓకే, అది మీకు ఇప్పుడు అది ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఓకేనా. ఓకే, వీటి గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. అలానే మనకి బిట్ వేజ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో బిట్ వేజ్ ఆపరేటర్స్ వచ్చినప్పటికి ఏంటి అనుకుంటే ఇవి బిట్స్ మీద ఆపరేషన్ చేయడానికి. బిట్ అంటే 0 or 1 అనమాట. మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లో నార్మల్ గా బిట్ అంటే ఇట్ కెన్ ఐదర్ బి 0 or 1 అనమాట. నార్మల్ గా ప్రోగ్రామింగ్ ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే మెషిన్ కి అర్థమయ్యేది కేవలం బైనరీ కదా, ఓన్లీ 0s and 1s కదా. సో ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఏం రాసినా కూడా అట్ ద ఎండ్ ఇట్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ టు 0 and 1 అనమాట. సో కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే మనం ఇంటర్నల్ గా చాలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తుంటాం అనమాట. అక్కడ చేసేటువంటి ఆపరేషన్స్ వచ్చేసి బిట్ వేజ్ ఆపరేషన్స్ అనమాట. సో ఆ బిట్స్ మీద అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి, మనం ఇది మ్యాథ్స్ లో కూడా చాలా సార్లు చేసి ఉంటాం.
ఈ విధంగా చేయాలనుకోండి 0 మళ్ళీ దీన్ని మళ్ళీ ఎడిషన్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్ కదా, 0 అవుతుంది. కానీ 1 వచ్చేసి 2 కాకుండా 0 1 వచ్చేసి 1 అవుతుంది. 1 అవుతుంది కదా. అలాగే 10 వచ్చేసి 1 అవుతుంది కదా. సో అటువంటి బిట్ వైజ్ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి వచ్చేసి మనకి బిట్ వైజ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే. సో అందులో కూడా ఎట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసి ఎండ్ కి, అలానే ఆర్ కి వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఎక్కువగా యూజ్ చేయము, బట్ మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో కొన్ని కాంప్లెక్స్ ఆపరేషన్స్ చేసినప్పుడు ఇవి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి మనకి నాట్ అవుతుంది. అలానే ఇది వచ్చేసి మనకి ఎక్స్ఆర్ అవుతుంది. ఓకే, వీటి గురించి కూడా మీకు నేను బిట్స్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇది ఈజీనే, పెద్ద ఇదేం ఉండదు. మెయిన్ అంటే మరీ అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదులే, బట్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఇది రైట్ సైడ్ పెట్టిన రైట్ షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఇది వచ్చేసి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, వీటి గురించి మనం ప్రాక్టికల్ గా చేస్తాం కదా, అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది. లిస్ట్ గురించి అండ్ టపుల్ గురించి, డిక్షనరీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తాం కదా, అక్కడ వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? అలానే ఇంతకు ముందు మనం ఇది చూసాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ లోకి మనం ఒక వాల్యూని పెడుతున్నాం, రైట్? సో వీఆర్ అసైనింగ్ సంథింగ్ టు ఇట్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అనమాట. అవునండి. రైట్, సో దిస్ బికమ్స్ అన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. సో కాబట్టి మనకి ఏంటంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో వి కాల్ దెమ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. సో అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది ఇది, టు అసైన్ సంథింగ్, అంతే కదా, టు అసైన్ టు ద వేరియబుల్, రైట్? సో ఈ విధంగా అనమాట. అవునండి. అలానే మనకి ఏంటి అనుకోనంటే ఇందులో చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ ఉందనుకుంటాం. ఓకే, ఏలో 10 ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే ఈ యొక్క ఏలో ఉన్నటువంటి వాల్యూని మాడిఫై చేయాలనుకుంటాను. అంటే ఒక 10 తో, ఒక 5 తో, మళ్ళీ ఒక 5 తో ఎడిషన్ చేయాలనుకున్నాను అనుకుంటా. ఏం చేస్తాను, సో ఇలా చేస్తాను అనమాట. ఏ ప్లస్ 5 చేస్తాను, అంటే 10 + 5 చేసినట్టు ఇండైరెక్ట్, అంతే కదా. సో దానిని మళ్ళీ ఏలో పెడతాను అనమాట. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు రీఅసైనింగ్. సో నాకేంటంటే ఏలో ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుంది, 15 ఉంటుంది, అంతే కదా. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ 5 అంటే 10 + 5. అంటే దీనిని మళ్ళీ ఇలాగ రాయకుండా సింపుల్ గా షార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎలా అంటే ఏ ప్లస్ ఇలా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చి 5 ఇచ్చామనుకోండి. సో ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఈ విధంగా రాస్తే ఏం జరుగుతుంది అనుకోండి, ఫస్ట్ మనం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముందు ఏదైతే ఆపరేషన్ ఇచ్చున్నామో ఫస్ట్ ఆ యొక్క ఆపరేషన్ అనేది ఈ యొక్క ఆపరెండ్ మీద జరుగుతుంది అనమాట. అంటే సో ఎడిషన్ జరుగుతుంది అంటే ఏ ప్లస్ 5 అనేది జరిగి ఆ ముందు ఏదైతే వేరియబుల్ ఇచ్చామో అందులోకి అసైన్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు ఇది అనమాట. ఓకే, ఫైన్, అర్థమైంది. అంటే దీనికి అన్ని మైనస్ ఇంటూ అన్ని, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ అనమాట. సో దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ యాడ్ అండ్ అనమాట. ఎందుకంటే ఎడిషన్ చేస్తున్నాము, ఆ తర్వాత వచ్చేసి అది ఇందులో పెడుతున్నాం కాబట్టి వి కాల్ ఇట్ యాస్ యాడ్ అండ్. ఓకే, అలానే ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ 5 అనుకోండి. ఓకే, సో ఏ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అనమాట. ఓకే, అలానే సిమిలర్ గా ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ 5 అనుకుంటే ఏ ఇంటూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అనమాట. సేమ్ అప్లైస్ టు ఆల్ ద ఆపరేటర్స్ అనమాట. ఇప్పుడు డివిడెండ్, పర్సెంట్, మన ఫ్లోరింగ్ అన్ని ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు, ప్రతిదీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే సిన్స్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, ఐల్ డూ వన్ థింగ్. ఐల్ జస్ట్ కామెంట్ ఇట్ ఆర్ see if everything is commented kada. Okay, so I'll do one thing. You try to guess the output. So it's equal to okay, just okay. ఏం చేద్దాం,
ఇంకేమైనా చేద్దామా? ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫైన్ ఫర్ నౌ. Okay, now you guess the output and wherever print is there, no? So you just put a comment and write your output there. I'm giving it a control. Okay. Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to an op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no seat like I just tried. Hey, shorty the school to my rocket, I'm not talking about Jack Black. Hey, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, it's all lie when they know the truth. Hey, it's all cry in the end when she leave and you take your juice. Cool. Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to an op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to an op? Okay, C to kada. Okay, you can multiply it. One 126 plus 4, 132. 132 and 264. Yeah, అంతే. Okay, sorry.
కామెంట్ చేయాలా? ఆర్ యు షూర్? లాస్ట్ వన్. D is equal to B కదా? బిలో ఎంత ఉంది? ఓకే సారీ సారీ సార్, B is equal to D అన్నాను, సారీ తప్పు. ఇందాకే అద్దాలు తీసేసిన లాస్ట్కి వచ్చిందని. అయ్యో అయ్యో అయ్యో, మళ్ళీ అద్దాలు పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్నాయి. యా ఓకే, డూ యూ థింక్ ఇట్ వర్క్స్? అనుకుంటున్నా యా అని. వాట్ ఈస్ యువర్ బి వాల్యూ? మళ్ళీ తప్పేసిన. D is equal to B. సో D is equal to B. అరే నేను ఏం చేస్తున్నా ఒక నిమిషం, సారీ బ్రో. Yeah. ఇంతవరకు కరెక్ట్ ఉండే, ఇప్పుడు ఇంతే. దిస్ ఇస్ రైట్. ఓకే, సో ద అవుట్పుట్ whatever you have written, you have put comma కదా, నార్మల్ గా కామా రాదు, అంతే కదా? యా యా అంతే, కామా రాదు. You will get space, that's all right. Okay, now you can run it. అవుట్పుట్ అంటే సెపరేటర్ ఇంకోటి పెట్టి కామా అయ్యొచ్చు కదా. We don't want it. Yeah, Want yeah. it. Okay. Okay, I just scroll it up, no? పైకంట. Let me cross check this. Yeah, I'm taking the control. So 7, 3, 10 and 8, 3, 10, 8, 13, 10, 8, 13, 20, 8, 26, 20, 8, 26, 100, 8, 26, 100, 264. Okay, maybe we calculate it wrong. Yeah. Okay, and then 826, 126. Cool. Yeah, so basically ఇంతే మేడం. యాక్చువల్ గా ఆపరేటర్స్ గురించి వేరేగా పెద్దగా డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఏంటంటే దేర్ వర్ ఫ్యూ థింగ్స్ అన్నమాట. కొత్తగా నేర్చుకుంది ఏంటి అనుకుంటే దట్ పవర్, రైట్? సో దట్ పవర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి దిస్ వన్, అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ మోర్ అన్నమాట. ఓకే, ఫ్యూ మోర్ విచ్ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ వైల్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ అవర్ డేటా టైప్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో అందులో ఏంటి అనుకుంటే మెయిన్ గా ఇవి కొన్ని యూజ్ చేస్తుంటాం అనమాట కొంచెం పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ లో. అందులో వచ్చేసి ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ అనమాట. సో ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ ఏంటి అనుకోనంటే ఈజ్ దట్ ఈజ్ నాట్, అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏదైనా అనుకోండి, అది ఇదేనా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటారు అనుకోనంటే ఇది యూజ్ చేసినప్పుడు మీకు చెప్తాను, కరెక్ట్ గా అర్థమవుతుంది. ఒక పర్టికులర్ ఐడెంటిటీ అంటే ఇది ఇదేనా అని చెప్పడానికి, అంటే దిస్ ఈజ్ దిస్ అని చెప్పడానికి ఈజ్, దిస్ ఈజ్ నాట్ దిస్ అని చెప్పడానికి ఈజ్ నాట్ అని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అలానే మనకి మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, మెంబర్షిప్స్ ఆపరేటర్స్ వచ్చేసి ఒక పర్టికులర్ కలెక్షన్ లో ఒక లిస్ట్ అవ్వచ్చు, ట్యూపుల్ అవ్వచ్చు, స్ట్రింగ్ అవ్వచ్చు, అందులో ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మనం చెక్ చేసినప్పుడు అందులో ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి, ఆ యొక్క మెంబర్ అనేది అందులో ఉందా చెక్ చేయడానికి ఇన్ నాట్ ఇన్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఇవి కూడా ఏంటంటే మనం సీక్వెన్స్ టైప్స్ ఇంకా లిస్ట్ ట్యూపుల్ ఉన్నాయి కదా, సో వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు చేసుకోవచ్చు. అలానే మనకి టెర్నరీ ఆపరేటర్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇది జావాలో ఉంటుంది, మనకి సిలో కూడా ఇది మనం చెయ్యొచ్చు, అలానే పైథాన్ లో కూడా చెయ్యొచ్చు అనమాట. ఇట్స్ లిటిల్ డిఫరెంట్ అనమాట. ఓకే, కొంచెం మారుతుంది. అది నేను అగైన్ మనం కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా, ఇఫ్ ఎల్స్ అండ్ దెన్ వి యూజ్ ఫర్ వైల్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో వాటి గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్తాను అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, కూల్. సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసినవి ఏంటి, సీక్వెన్స్ టైప్ స్ట్రింగ్ అండ్ స్ట్రింగ్ మీద పెర్ఫామ్ చేసినటువంటి ఆపరేటర్స్, ఐ మీన్ స్ట్రింగ్ గురించి మొత్తం డిస్కస్ చేసాం ఆల్మోస్ట్. అండ్ దెన్ వి లుక్డ్ ఎట్ ఆపరేటర్స్ అనమాట. ఓకే, సరే. ఇప్పుడు జస్ట్ టు గెట్ దట్ యూనో ఏమంటారు అది, కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి వీ కెన్ డూ వన్ థింగ్. వి విల్ లుక్ ఎట్ ఈ యొక్క ఇఫ్ గురించి మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం కదా. సో అందులో అవి వాటిని ఏమంటాం అనుకుంటే నార్మల్ గా మనం కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ అంటాం అనమాట. అండ్ ఎందుకంటే బికాస్ దే ఆర్ కంట్రోలింగ్ అవర్ ఫ్లో, అంతే కదా. సో యూ గెట్ దట్ పాయింట్. హలో, సో కూల్. సో ఇవన్నీ ఓకే, ఆపరేటర్స్ ఆర్ ఓకే, అండ్ దెన్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద స్ట్రింగ్, అంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ టైప్ కదా. సో దిస్ ఈస్ ఫైన్. అంటే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా లిస్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ యూ మే గెట్ లిటిల్ బిట్ బోర్డ్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇట్స్ అగైన్ అంటే సీక్వెన్స్ లాగే ఉంటది కదా, సిమిలర్ గా.
సో వాట్ వి విల్ డూ ఈస్ విల్ గెట్ టు కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ అనమాట. అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ అందులో ఇంకొంచెం ఉంటాయి అనమాట. నెస్టెడ్ ఇఫ్ అని చెప్పేసి, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ అని చెప్పేసి, అండ్ దెన్ ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో విల్ టాక్ అబౌట్ ఫస్ట్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అనమాట. ఆ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇఫ్ గురించి మాట్లాడుకున్న తర్వాత వి విల్ టాక్ అబౌట్ లిస్ట్ అనమాట. సో లిస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వి విల్ టాక్ అబౌట్ ఫర్ లూప్. సో ఫర్ వైల్ చేసిన తర్వాత అగైన్ విల్ టాక్ అబౌట్ టుపుల్ అనమాట. సో దట్ వి విల్, అంటే మనకు బోరింగ్ అనిపించదు అనమాట. ఓకే, సో అందుకోసం ఏం చేద్దాం అంటే ఐ విల్ షో యూ control flow statements. Okay, so control flow statements, I'm going to create a new project. Okay, so I'm going to remove this, right? So normal ga I said this is control flow, right? So this is control flow statements. So the main, I mean, అంటే నార్మల్ గా కంట్రోల్ ఫ్లో అనడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి అనుకోనంటే దిస్ ఈస్ బేసిక్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద ఫ్లో అనమాట. మన యొక్క ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఫ్లోని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి నార్మల్ గా ఇలా ఉంటది. ఓకే, ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రైట్ నరేష్, ఓకే, అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ రైట్ లెట్స్ సే 100. సో I'm going to copy this over. Okay, so if I run it, it will be it starts from the beginning ante kada. So pine నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, అలా 1 by 1 అలా ప్రింట్ అవుతుంది. Now if I wanted to control this flow in such a way that fourth line అయిపోయిన తర్వాత I don't want this to be printed ante kada. So if I don't want these particular 3 statements to not to be printed, I can do something. Let's say ఇక్కడ నేను ఈ విధంగా ఒక కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాను అనమాట, ఇఫ్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో వినిపిస్తుంది కదా? యా, కూల్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అనుకోనంటే ఐ హ్యాడ్ యూజ్డ్ సంథింగ్, వన్ ఆఫ్ ద కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అనమాట. సో ఈ విధంగా ఒక కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఐఎమ్ బేసికలీ కంట్రోలింగ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ మై ప్రోగ్రామ్ అనమాట, అంతే కదా. సో దాట్స్ వై వి బేసికలీ కాల్ ఇట్ యాస్ కంట్రోల్ ఫ్లో అనమాట, బికాస్ దట్ కంట్రోల్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట, అంతే, ఇంకంతకన్నా ఏం లేదు. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ ఇప్పుడు సురేష్ ప్రింట్ అవుతుంది, నరేష్ ప్రింట్ అవుతుంది, 1000 ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత యాక్చువల్ గా ఇఫ్ యొక్క సింటాక్స్ అనుకోనంటే, ఇఫ్ లో మనం ఇచ్చినటువంటి యొక్క ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అనమాట, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వచ్చు, కండిషన్ ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. దాని యొక్క ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది ట్రూ అయితే అందులో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఒకవేళ అందులో ఉన్నటువంటి కండిషన్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్, ఐ మీన్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దట్ కండిషన్ ఆర్ ప్రాబబ్లీ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ ఫాల్స్, ఓకే, దెన్ అందులో ఉన్నటువంటి ప్రింట్ అవ్వవు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే నరేష్ 1000 ప్రింట్ అయిన తర్వాత సో ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ అవ్వవు. సో ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇండైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తాం అనుకుంటే వీ కంట్రోల్డ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ అంటే. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఫస్ట్ 3 ప్రింట్ అయ్యాయి, తర్వాత ఈ 3 ప్రింట్ అవ్వలేదు అనమాట, ఓకే కదా. సో ఈ 3 ప్రింట్ అవ్వలేదు. సో ఈ 3 ప్రింట్ అవ్వకుండా తర్వాత కింద ఉన్నటువంటి ఈ 3 ప్రింట్ అయ్యాయి అనమాట. సో బేసికలీ ఈ 3 ప్రింట్ అయ్యాయి అనమాట. ఓకే, ఎనీవే, సో ఐ మీన్ ఇదంతా చెప్పడానికి కారణం ఏంటి అనుకోనంటే జస్ట్ దిస్ అనమాట, ఒక పాయింట్. we are just controlling the flow of our program, that's all, అంతకన్నా ఏం లేదన్నమాట. సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఏంటి అనుకుంటే ఇఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం అనమాట. సో వెరీ బేసిక్ అనమాట. ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం ఇఫ్ గురించి అండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ గురించి, బట్ విల్ ఫార్మల్లీ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ నౌ. ఓకే, సో నార్మల్ గా ఇఫ్ యొక్క సింటాక్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనమాట. ఇఫ్ అని పెడతాము, ఓకే, యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎనీ కండిషన్ అవ్వచ్చు లేదా ఎక్స్ప్రెషన్ అవ్వచ్చు, యూ కెన్ పుట్ ఎనీథింగ్ అనమాట ఇయర్. ఓకే, అండ్ దెన్ వి పుట్ కాలన్. ఓకే, కాలన్ పెట్టేసిన తర్వాత ఎనీవే యూ నో దిస్, రైట్, ఇండెంటేషన్ పెడతాం. అండ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇక్కడ మనం రాసినటువంటి కండిషన్ అనేది సక్సెస్ అయితే ఎటువంటి స్టేట్మెంట్స్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ స్టేట్మెంట్ పెడతాం. ట్రూ స్టేట్మెంట్స్, కండిషన్ సక్సెస్ అయితే దానికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ పెడతాం అనమాట, అంతే, ఇంకంతకన్నా ఏం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ దగ్గర నుండి నేమ్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం. ఓకే, సో యూజర్ దగ్గర ఒక నేమ్ తీసుకోవాలి. Take name of the user. Okay, if his name, I mean if his name starts with, okay, if his name starts with yes అనుకోండి. ఓకే, దాని యొక్క ఇప్పుడు నార్మల్గా ఉంటుంది కదా, కొంతమంది నేమ్ ఎస్ తో స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, their character is good అని చెప్పేసి అలా అనమాట. సో యువర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ గుడ్ అనమాట. అలా కాకుండా నేమ్ అనేది ఎస్ తో స్టార్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం అనుకోనంటే
మనం జస్ట్ వదిలేద్దాం అనమాట. జస్ట్ ఒకవేళ S తో స్టార్ట్ అయితే యువర్ క్యారెక్టర్ ఇస్ గుడ్, అంతే, ఇంకంతకన్నా ఏం లేదనమాట. సో ఇప్పుడు దీన్నే మీరు చెయ్యాలి అనుకోండి, ఎట్లా చేస్తారనేది ఒకసారి రాయండి. ఓకే ఓకే టు ప్రూవ్ ఇట్. ఓకే సో మర్చిపోయాం మళ్ళీ. Just follow that, no, so that you get used to it. Yeah. Very slow. Okay. Okay, ఒక సెకండ్. If Okay, nice. Okay, whatever. ఓకే ఎల్స్ మనకు వద్దులేండి, మనం ఎల్స్ అనుకోలేదు, జస్ట్ ఇఫ్ అనుకున్నాం. సో ఒకవేళ నేమ్ లో నేమ్ లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది ఎస్ అయితే అండ్ యూ జస్ట్ ప్రింట్ యువర్ క్యారెక్టర్ గుడ్. ఓకే ఓకే, let's see what error you got. So cannot assign to subscript here, maybe you meant offset section. ఒకసారి కరెక్ట్ గా చూడండి ఎర్రర్. మేబీ యూ మెంట్ సో దిస్ ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పాను కదా, ఈక్వల్ టు, సో దట్ ఈస్ ద ఈక్వల్ టు అండ్ యు ఆర్ చెకింగ్ ఇట్ విత్ a character or a string, right? So dini you have to enclose it with single quotations or double quotations because that's a string, right? Okay. Yeah. So if it is a number, then you can check it with directly. See, is equal to 1 is equal to is an assignment, 2 is equal to is it condition checking. Equal. Equal, is it equal or not అనేది మనం చెక్ చేస్తాం అన్నమాట. So now you can enter there as and what should be the output now? Errors, I mean nothing kada. Nothing. Yeah. Now if you run it again and if you enter whatever it is, let's say Suresh or probably anything which starts with S, it should be your character is good. Okay, this is if అన్నమాట. Okay, now సో ఇట్లా కండిషన్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఈక్వల్ టు అనే అసైన్మెంట్, ఇదేమో కండిషన్ వెరిఫై చేసుకునేటట్టు, ఇది డబుల్ కొటేషన్స్ ఇస్ లైక్ ఈక్వల్ కండిషన్ అన్నమాట. సో ద లెఫ్ట్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రైట్ వన్ అనేది మనం చెక్ చేస్తాం అన్నమాట. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది స్ట్రింగ్ కాబట్టి మనం కొటేషన్స్ పెడుతున్నాం, ఒకవేళ నెంబర్ అవి అవసరం లేదు. నెంబర్ అయితే మనం అవసరం లేదు. ఎప్పుడైనా కూడా స్ట్రింగ్ అంటే ఇట్ షుడ్ ఐదర్ బి ఇన్ డబుల్ కొటేషన్స్ ఆర్ సింగిల్ కొటేషన్స్ అన్నమాట. ఓకే. Okay. Now do one thing. Put another statement just below this print statement. Okay. So basically ఏంటి అనుకోనంటే ఒకవేళ I mean if the condition is true, you are printing another statement. Let's say you repeat that that first character ఉంది కదా, ఆ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ని
లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ తో ప్రింట్ చేయండి. అంటే ఇంత ముందు చేసాం కదా. ఓకే ఓకే యా, సో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో దానిని యూ హ్యావ్ టు రిపీట్ ఇట్ బై ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ అన్నమాట. సో యా, సో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ఇక్కడే చేయొచ్చు కదా, ఒక్క సెకండ్. ఓకే, అది కండిషన్ వాట్. ఓకే ఫైన్, అర్థమైంది. నేమ్ yeah, so length of name, right? Okay, cool. కరెక్ట్ గా. Yeah, now just run it. Okay, now just give Suresh. Okay, now this is fine. 6 times it's printed, right? Now ఇక్కడ మీకు అంటే ఎందుకు చెప్పాను అనుకోనంటే, నార్మల్ గా మన యొక్క ఐమ్ టేకింగ్ ద కంట్రోల్. సో మన యొక్క ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో మోర్ దాన్ 1 స్టేట్మెంట్ ఉందనుకోండి, అంటే ఒకటి ఐ మీన్ మోర్ దాన్ 1 స్టేట్మెంట్ అంటే 2, 3 అట్లా. సో ఉన్నప్పుడు ఇలా మనం సో ఇట్లా మనం ఇండెంటేషన్ పెట్టేసి ఇలా పెడతాం కదా. సో దిస్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ బ్లాక్, అంతే కదా. సో ఇది ఒక బ్లాక్ అని. సో ఒక్కవేళ మన యొక్క ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఒకే ఒక సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉందనుకోండి, అంటే ఇలా ఉందనుకోండి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఓన్లీ ఒక సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, రైట్? సో ఒకవేళ మనకి ఈ విధంగా సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే వి డోంట్ నీడ్ టు యూజ్ ఐ మీన్ డైరెక్ట్ ఎట్లా పెట్టేయచ్చు అనమాట. సో దిస్ విల్ వర్క్. ఓకే ఓకే, నేను ఇండెంటేషన్ అట్లా అనుకున్నాను. ఓకే, ఈవెన్ దిస్ విల్ వర్క్. దిస్ వర్క్స్ ఓన్లీ వెన్ ఇఫ్ వి హ్యావ్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ కదా. సో ఓన్లీ ఒక సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలా. అలా కాకుండా మనకి మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వి పుట్ ఇట్ ఇన్ బ్లాక్ అనమాట. ఓకే ఓకేనా, ఇది సింపుల్ ఇఫ్ అనమాట, ఓన్లీ ఒక ఇఫ్. అలా కాకుండా ఈ కండిషన్ కాలేదు, ఈ కండిషన్ కాకపోయినప్పుడు వేరే స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే వి యూజ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అనమాట. ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, బట్ ఫార్మల్లీ రైట్ ఇట్ అగైన్. సో ఇఫ్ ద కండిషన్ ఆర్ ప్రాబబుల్ లైక్ సే ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసారా, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనొచ్చు లేదా కండిషన్ అనొచ్చు. ఈ కండిషన్ ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటే, దిస్ ఈస్ ఎవాల్యుయేటింగ్ టు ఎ బూలియన్ వాల్యూ. సో ద బూలియన్ వాల్యూ షుడ్ కెన్ ఐదర్ బి ట్రూ అవ్వచ్చు, ఫాల్స్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ మనకి ఏం జరిగింది అనుకుంటే, దిస్ యాజ్ ఎవాల్యుయేటెడ్ టు ట్రూ. అందుకోసం ఇందులో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకవేళ ట్రూ అయితే ట్రూ స్టేట్మెంట్స్, ఒకవేళ ఇది అనేది సక్సెస్ ఐ మీన్ ఫెయిల్ అయిపోతే, ఒకవేళ వేరే ఆపరేషన్ మనం పెర్ఫార్మ్ చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు వి పుట్ ఎల్స్ అండ్ దెన్ వి పుట్ సమ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన యొక్క ఆర్మీ సెలక్షన్ అవుతుంది అనుకుందాం. సో ఆర్మీ సెలక్షన్ అవుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు అనుకుంటే, నార్మల్ గా ప్రతి క్యాండిడేట్ వస్తాడు. ఆ క్యాండిడేట్ యొక్క హైట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 167 కన్నా తక్కువ ఉందనుకోండి. ఓకే, 167 కన్నా తక్కువ ఉందనుకోండి. సో హీఈస్ నాట్ ఎలిజిబుల్ కదా. నాట్ ఎలిజిబుల్. సో ఒకవేళ 160 కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటే, 167 కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటే హీఈస్ ఎలిజిబుల్ అనమాట. సో హీఈస్ ఎలిజిబుల్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు దీనికి ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాయండి. టేక్ ద హైట్ ఆఫ్ ద యూజర్. If his height is greater than 167, he is eligible and print చేయండి. ఒకవేళ లెస్ దాన్ 167 అయితే ఓకే 167 లేదా ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు అయితే he is eligible to. 167 కన్నా తక్కువ అయితే he is not eligible అన్నమాట. ఓకే రా, నువ్వు తిన్నావా? ఎప్పుడు? ఇడ్లీయా? 5 నిమిషాలు తినేస్తాను.
ఇది ఇది సింగిల్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి పైన రాసేయచ్చు నేను. Yeah, you can do that. ఉండు కొంచెం పోతాను. ఆగు అమ్మంతో ఆడుకెళ్ళి అమ్మంతో ఆడు. అబ్బా మస్తు పైథాన్ రాస్తావా? ఏంటి వేస్తున్నా ఏంటి ఏజ్ ఎంత అని బాబుది? నాకు మ్యారేజ్ అవ్వలేదు. ఇది మన ఏంటంటారు మా అక్క కూతురు అనమాట. ఓ కూతురు. ఓకే. ఓ నైస్. ఏం మరి ఎందుకు వచ్చింది ఎర్రరా? ఏది ఎర్ర నేమ్ పైది? ఓ పైన ఒక నేమ్ ఉంది. ఏం జరిగింది? ఓకే ఉండే వేస్తాను కొంచెం. ఆ పైన కామెంట్స్ పెట్టండి. ఇఫ్ పైన అక్కడ వేస్తాను. దాని కింద పెట్టండి. బొమ్మలు వేయాలి దీనికి ఇప్పుడు. తాతయ్య వచ్చారు. ఆడుకెళ్ళి తాతయ్య చాక్లెట్ తెచ్చి. ఓకే 57 he's not eligible. Okay, correct ani? Yeah, more than 167 ఎంటర్ చేశారా? ఒకసారి అది కూడా ట్రై చేశారు. ఓకే he's eligible. Cool. అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇంతకు ముందు జస్ట్ ఫర్గాట్. లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ ఇట్ లైక్ దిస్ కదా. సో ఇలా ఉండొచ్చు, సింగిల్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ పుట్ ఇట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నార్మల్ గా మనం ఇఫ్ రాస్తున్నప్పుడు మనం ఇట్లా విధంగా బ్రాకెట్స్ పెడుతున్నాం కదా, అది పెట్టినా పెట్టకపోయినా పర్లేదు అనమాట. ఓకే ఫైన్. అంటే నార్మల్ గా మనం సిలోనే జావాలో మనం పెడతాం అనమాట. సో కాబట్టి ఐ జస్ట్ యూజ్డ్ ఇట్ అనమాట. సో ఒకవేళ పెట్టినా పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే ఫైన్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఇఫ్ ఎల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క కండిషన్ ఇట్లా ఉందనుకుంటా. ఓకే, ఎలా అనుకోనండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంసెట్ ర్యాంక్ అనుకుంటా. ఓకే, సో ఎంసెట్ ర్యాంక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5000. ఓకే, అంటే నార్మల్ గా మనకి ఒక్కొక్క ర్యాంక్ ఒక్కొక్క కాలేజ్ వస్తుంటుంది కదా. ఇప్పుడు మన యొక్క ర్యాంక్ అనేది 40,000 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మన యొక్క ర్యాంక్ అనేది 1 నుండి 1000 లోపు ఉందనుకోండి. ఓకే, సో లెట్స్ సే మనకి కాలేజ్ 1 వస్తుంది అనుకుందాం. ఓకే, కాలేజ్ 1 వస్తుంది అనుకుందాం. అలా కాకుండా మన యొక్క ర్యాంక్ అనేది 1000 కన్నా ఎక్కువ. ఓకే, 1000 కన్నా ఎక్కువ అండ్ లెట్స్ సే 10,000 కన్నా తక్కువ ఉందనుకోండి. సో అప్పుడు మనకి కాలేజ్ 2 వస్తుంది అనుకుందాం. ఓకే, అలా కాకుండా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 10,000 and less than let's say 20,000, so we get college 3. అలా కాకుండా greater than 20,000 and let's say 50,000, so we get college 3 అనుకుంటా. అండ్ గ్రేటర్ దాన్ 50,000 కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, let's say we get college 4. College 4 or let's say college 4. Okay, 50,000 కన్నా ఎక్కువ and less than 1 lakh అనుకుందాం. Okay, so you get college 4 if your rank is greater than 1 lakh. Okay, then you get, then we say you don't get any college. Okay na? So this we wanted to do.
ఓకే. 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 సో ఇలా వచ్చిందంటే యూజర్ దగ్గర నుండి మనం జస్ట్ ర్యాంక్ తీసుకున్నాం. బట్ ఏంటనుకోనంటే అతనికి ఆ ర్యాంక్ బట్టి అతనికి ఏ కాలేజ్ వస్తుందో మనం చెప్పాలన్నమాట. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి నేను రాస్తాను దీనికి, మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఆర్ యూ వాంట్ టు ట్రై ఇట్? ఓకే, ట్రై చేస్తాను యాక్చువల్లీ. యా, జస్ట్ ఒక పని చేద్దాం. ఓకే, యూ ట్రై ఇట్ అండ్ దెన్ వాట్ ఐ విల్ డు, ఐ విల్ టేక్ ఎ 10 minutes బ్రేక్. ఆఫ్టర్ దాట్ నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాను. అదర్ వి విల్ కనెక్ట్. ఓకే, బట్ యూ ట్రై దిస్ నౌ. షూర్, ఓకే. మీరు యాక్చువల్లీ బ్రేక్ తీసుకున్నానండి. ఏం తీసుకున్నారు? మీరు బ్రేక్ తీసుకున్నాండి అంటున్నారు. ఒక 10-15 minutes మనం బ్రేక్ తీసుకుందాము. నేను అప్పుడప్పుడు ట్రై చేస్తాను. 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోనా? తీసుకోండి, వెళ్ళండి, తినండి మంచిగా. ఓకే, అయితే మీరు ఇది ట్రై చేయండి. ఐ విల్ జస్ట్ ఎ మినిట్, ఐ విల్ పుట్ దిస్ ఆన్ మ్యూట్. ఓకే, ఆర్ యూ వాంట్ టు స్టాప్ ఇట్? పర్లేదు, మీ మ్యూట్ ఎడిషన్ పర్లేదు. ఓకే.
ఏ హాయ్ బ్రో. హాయ్ బ్రో. ఓకే, మీరు మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేశారు ఇన్. ఓకే, అండ్ రేంజ్ యూజ్ చేశారు. రేంజ్ మనం డిస్కస్ చేయలేదు, రైట్? నేను యాక్చువల్లీ రేంజ్ డిస్కస్ ఈ రెండే కాదు, ఇంకొక 10 యూజ్ చేసినప్పుడు ముందర. ఓకే ఓకే అంటే ఓకే నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఇట్లా పైకి పోయినా ఇక్కడ ఏమన్నా ఉందంటే 1 to 1000 ఉంది కదా, 10,000. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ అ రేంజ్ అనుకున్నా. సో ఫస్ట్ ఏం చేసిన అంటే ఇఫ్ ర్యాంక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లవర్ ప్యాకెట్ 1 to 10,000 పెట్టినా. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ర్యాంక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ అని పెట్టినా. మళ్ళీ ర్యాంక్ దేంట్లో ఉంది, రేంజ్ లో ఉంది కదా అని చెప్పి ఇఫ్ ర్యాంక్ ఇన్ అని పెట్టినా. అంటే ఇప్పుడు కాదు, ఒక ట్రై చేసిన యాక్చువల్లీ. ఓకే ఓకే. సో ఇది చేస్తే లాస్ట్ కి నాకు ఇది వచ్చింది, కాలేజ్ 1 అని వచ్చింది. అప్పుడు దిస్ ఈస్ ఫైన్. బట్ నార్మల్ గా ఏంటంటే మనం రేంజ్ యూస్ చేయలేదు. బట్ ఐ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనుకుని, రేంజ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇచ్చినటువంటి నెంబర్స్ ని అదేంటంటే అది ఒక లిస్ట్ లో వేస్తుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఓకే, సో నార్మల్ గా ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ ఇట్, ఓకే, హౌ డస్ రేంజ్ వర్క్స్ అని చెప్పేసి ఇఫ్ ఐ చేస్తే ఇంకొక డౌట్, మల్టిపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎట్లా రాస్తుంది కరెక్టివ్ గా? యా ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వాట్. అంటే నేను అది చెప్పాలన్న దీంతోటే నేను ఇది మీకు చెప్పాను అనమాట. సో దట్స్ వై ఐ గేవ్ యూ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ ఏంటంటే జస్ట్ మీకు ఒక ట్రై చేయమని అనమాట. సో హౌ డస్ దట్ వర్క్స్ అని చెప్పేసి. ఓకే ఓకే, ఎనీవే ఐ విల్ డూ ఇట్ నౌ. సో బేసికల్ గా మనము యూజర్ దగ్గర నుండి ర్యాంక్ తీసుకుంటాం అండ్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఇంట్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ దిస్. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అనుకోనంటే, ఒకవేళ ర్యాంక్ ఈస్ ఒకటి నుంచి 1000 లోపు, రైట్? దెన్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ కాలేజ్ 1 కదా. సో ఇఫ్ అని రాస్తాను అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ దట్ ర్యాంక్, ఓకే, ఇఫ్ దట్ ర్యాంక్ ఈస్ ఏమని రాస్తాను, 1 అండ్ అదే విధంగా 1000 లోపు ఉండాలి కదా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ టు 1 అంటే 1 లేదా 1 కన్నా ఎక్కువ. ఓకే, మనం జావాలో కానీ సిలో కానీ ఇఫ్ వి వాంటెడ్ టు చెక్ బోత్ ద కండిషన్స్. ఇప్పుడు ఇది ఒక కండిషన్ అంటే మన యొక్క ర్యాంక్ అనేది 1 కన్నా ఎక్కువ ఉంది. రెండో కండిషన్ ఏంటి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి లెస్ దెన్ 1000 అన్నమాట, అంతే కదా. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి దెన్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ టు 1000 కదా. సో మనకి ఇక్కడ 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ర్యాంక్ లెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1000. సో అంటే ఇది ఒక కండిషన్ అండ్ అదర్ కండిషన్. సో ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే 2 కండిషన్స్ హ్యాస్ టు బి సాటిస్ఫైడ్ కదా. సో అటువంటిప్పుడు ఏంటి అనుకుంటే మనం జావాలో కానీ సిలో కానీ వి యూజ్ దిస్ అనమాట. ఎండ్ అని చెప్పి ఇలా యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి కొంచెం డిఫరెంట్ అనమాట. ఇక్కడ మనం ఏంటి అనుకుంటే ఎండ్ యూజ్ చేయం, వి యూజ్ AND. దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్ యూ. అంటే నార్మల్ గా మనకి పైథాన్ లో ఎండ్ యూజ్ మాట్లాడినట్టే. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ పైథాన్ అనమాట. అంతా మనం మాట్లాడుకున్నట్టే ఉంటది. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ టు 1000 అనమాట. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ ఎంటర్ చేసినటువంటి ర్యాంక్ అనేది 500 అనుకోండి. సో ఈ కండిషన్ ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటే 500 is greater than or equal to 1 అంటే ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, రైట్? సో ఫస్ట్ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయిపోయింది. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. తర్వాత ఎండ్ అని పెట్టాము. తర్వాత ద ర్యాంక్ లో 500 ఉంది. 500 is less than or equal to 1000. ఇది కూడా ట్రూ కదా. సో ట్రూ అండ్ ట్రూ విల్ లీడ్ టు ట్రూ అనమాట. So the final output will be true. Since the final output is true, whatever the statement that you put just below this will be printed anamata. So I wanted to print college 1 anamata. Okay, ఇది ఇంకా సింపుల్ బ్రో. యా, ఇది ఇంకా సింపుల్. Now చూడండి, the second statement ఏంటి, ర్యాంక్ అనేది 1000 కన్నా ఎక్కువ అండ్ 10,000 కన్నా తక్కువ ఉంటే I just have to print college 2, అంతే కదా. So what I will do, I'll put another if statement. Okay, so if the rank is greater than or equivalent to 1000 కన్నా ఎక్కువ, సారీ greater than or equal to కాదు, 1000 కన్నా ఎక్కువ. ఓకే, ఈక్వల్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఈక్వల్ కండిషన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసాను కాబట్టి 1000 తో ఈక్వల్ అయినా ఐ వాంట్ కాలేజ్ 1. సో ఒకవేళ 1000 కన్నా ఎక్కువ అంటే 1001 అట్లా. సో 1000 కన్నా ఎక్కువ అండ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ టు ఎంత పెడుతున్నాము, 10,000 అనుకున్నాం కదా. సో లెట్ ఇట్ బి 10,000. సో ఇన్ దట్ కేస్ I will be college 2.
same process applies for the other ones అనమాట. Okay. Okay, so if it is greater than 10,000 and third one ఎంత రాసాము, we put it as 20,000 కదా, less than 20,000 and then greater than 20,000 ఇక్కడ 3 పెడదాం, greater than 20,000 and less than 50,000. So greater than 20,000 less than or equivalent to 50,000. Okay, and the next one 50,000 and 1 lakh. Okay, so greater than 50,000 and less than or equivalent to 1,000 we get college. ఇక్కడ మనకి కాలేజ్ 4 వస్తుంది, ఇక్కడ మనకి కాలేజ్ 5 వస్తుంది, అండ్ ఓకే ఇక్కడ సంథింగ్ కాలేజ్ 3, 4, 5, 1 lakh కన్నా అబోవ్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ కదా, సో గ్రేటర్ దాన్ 1 lakh అంతే కదా. సో 1 lakh అని ఎక్కువ ఉంటే యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ కాలేజ్. ఓకే, సో నో ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్, ఎంటర్ యువర్ ర్యాంక్ 500 అనుకోండి, సో మనకు కాలేజ్ 1 వచ్చింది. ఓకే, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ 60,000 ఐ గెట్ కాలేజ్ 5, ఎందుకంటే 60,000 అనేది గ్రేటర్ దెన్ 50,000 అండ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ టు 1 lakh, అంటే ఈ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఐ గోట్ కాలేజ్ 5 అనమాట. అయితే ఇక్కడ ఒక పాయింట్, సో అయితే ఇక్కడ ఒక ఆప్టిమైజేషన్ పాయింట్ ఏంటి అనుకోనంటే, ఇక్కడ మీరు చూసారా ఇఫ్ వచ్చింది, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ యొక్క ర్యాంక్ వచ్చేసి 500 అనుకుందాం. ఓకే, సో 500 అనుకుంటే ఫస్ట్ టాప్ నుండి వస్తుంది కదా ఫ్లో ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, సో ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ర్యాంక్ అనేది 1 కన్నా ఎక్కువ ఉంది, సో కాబట్టి ఇది ట్రూ అయ్యింది. సో ఎప్పుడైతే ఇది ట్రూ అవుతుందో ఇట్ గోస్ టు అనదర్ కండిషన్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎంటర్ రాసాం కాబట్టి దిస్ గోస్ టు ఈ కండిషన్. సో ఈ కండిషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత సో ర్యాంక్ అనేది 1000 కన్నా తక్కువ, సో కాబట్టి ఇది కూడా ట్రూ అయింది. సో బోత్ ఆర్ ట్రూ, సో కాలేజ్ 1 అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో వన్స్ మనకి కాలేజ్ 1 అనేది ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ చెకింగ్ ద అదర్ కండిషన్స్ కదా. ఎందుకోసం అనుకోనంటే వి నో దట్ ద అదర్ కండిషన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ ఫెయిల్. ఎందుకోసం అనుకోనంటే ఫస్ట్ దాంట్లో మనం 1 నుంచి 1000 లో చెక్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ నాట్ అబౌవ్ 1000 కదా. సో అన్నెసెసరీగా మనం ఏం చేస్తున్నాం అనుకోనంటే ఈ ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం, ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ఇలాగ ప్రతి ఇఫ్ కండిషన్ మళ్ళీ చెక్ చేస్తున్నాం అంతే కదా. ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ 500 అనేది 1000 కన్నా ఎక్కువ అంటే కాదు. ఓకే, సో కాదు కాబట్టి ఇది ప్రింట్ అవ్వదు, అలానే ఇది ప్రింట్ అవ్వదు. సో దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ చెకింగ్ ఆల్ ద అదర్ ఇఫ్ కండిషన్స్ కదా. సో అటువంటిప్పుడు మనం ఏంటి అనుకోనంటే వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎల్స్ అనమాట. కాకపోతే ఎల్స్ ఏంటి, ఒకవేళ ఇది కాకపోతే మిగతాది డెఫినెట్ గా కింద అవుతుంది. కానీ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎల్స్ ఇఫ్. ఒకవేళ అది కాకపోతే ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఎలా, దిస్ విల్ బి ఇన్ అవర్ జావా అనమాట. కానీ పైథాన్ లో ఎలా అంటే ఇలా అనమాట. ఈఎల్ అంటే ఎల్స్, ఐఎఫ్ అంటే ఇఫ్ అనమాట. ఎల్స్ ఇఫ్ అంటే ఒకవేళ ఇది జరగకపోతే, ఒకవేళ ఇది జరుగుతుందో చెక్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఇలా ఎల్స్ ఇఫ్ అని చెప్పేసి ఇలా పెడతాం కదా, ఇలా అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ ఇది చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇది జరగకపోయినట్లయితే, అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ అనేది ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే దెన్ ఇట్ కమ్స్ అండ్ చెక్స్ దిస్ అనమాట. ఒకవేళ ఎల్స్ ఇఫ్, ఓకే, ఇఫ్ తర్వాత ఎల్స్ ఇఫ్, ఒకవేళ ఇది జరుగుతుందో లేదో చెక్ చేస్తాం. ఇది కూడా జరగట్లేదు అనుకోండి, అప్పుడు వచ్చేసి ఎల్స్ ఇఫ్ అనమాట. సో ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎల్స్ ఇఫ్ అయిపోతాయి. ఎల్స్ మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దిస్ విల్ బి లైక్ అన్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్ అనమాట. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఓన్లీ 1 కండిషన్ విల్ బి చెక్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ అనేది సక్సెస్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ వోంట్ చెక్ అదర్ కండిషన్స్ అనమాట. ఇంతకు ముందు ఏం జరిగింది అనుకోనంటే సిన్స్ వీ హ్యావ్ ఇఫ్ ఎవ్రీవేర్ ప్రతి ఇఫ్ చెక్ చేసేది. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అనుకోంటే ఒక ఇఫ్ సక్సెస్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ వోంట్ గో అండ్ చెక్ అదర్ కండిషన్స్ అనమాట. అది ఎల్స్ ఇఫ్ యొక్క ఉపయోగం అనమాట. దీన్ని మనం ఏమంటాము అనుకోనంటే ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ అంటాం అనమాట. ఓకే, ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ అంటాం. లాడర్ అంటే ఏంటంటే ఇచ్చింది కదా, లాడర్ అంటే స్టెప్స్, స్టేర్ కేస్ కదా, అలా అనమాట. అంటే ఒక ఎల్స్ ఇఫ్ అలా ఎల్స్ ఇఫ్ అలా చాలా రాస్తాం కాబట్టి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ అనమాట. ఓకే,
అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా చూడాలి. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది, ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయింది, ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, సెకండ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తే అది ఫాల్స్ అయితే తర్వాత కండిషన్, అలాగా ప్రతి కండిషన్ చెక్ చేసి ఓకే లాస్ట్ ఇక్కడ కూడా చూసారా, ఒకవేళ ఇక్కడ వరకు కండిషన్స్ అనేవి మనకి ఏవి సక్సెస్ అవ్వలేదు అనుకోండి, లాస్ట్ లో మనం ఏం కావాలనుకున్నాము, ఈ కండిషన్స్ ఏవి అవ్వడం లేదు అనుకుంటే ఓకేనా, సో అప్పుడు మనం ఏంటి అనుకోండి, ఇంతకు ముందు మనం చూసారు ఇఫ్ ఎల్స్ లో రాసేవాళ్ళం కదా ఎల్స్ అని చెప్పేసి, అది మనం లాస్ట్ లో రాసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఇలా ఏ కండిషన్స్ అవ్వడం లేదు అన్న టైంలో మనం ఇది పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఒక చిన్న డౌట్ బ్రో, మనం డైరెక్ట్ ఇఫ్ వాడినా అంతే వస్తుందా? ఇఫ్ వాడినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా ఉందనుకోండి, ఎల్స్ ఇఫ్ వాడామనుకోండి, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనుకోని అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ చెకింగ్ ఏ కండిషన్, రైట్? ఓకే, ఒక కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, అంటే ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది, ఒకవేళ ఆ యొక్క 1 lakh అనేది 1000 1 lakh కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇది మనం చేస్తున్నాం అనమాట. దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం, దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ వర్క్ అవుతుంది అనమాట. కాకపోతే ఇలా ఎల్స్ పెట్టడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఏ కండిషన్, దట్స్ వన్ మోర్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్. యు గాట్ దట్ పాయింట్ రైట్? ఓకే ఓకే యా. ఈ యొక్క ఎల్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం చివరిలో వాడాలన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా ఈ ఎల్సిఫ్ లో అన్ని అయిపోయిన తర్వాత చివరిలో మనం ఎల్స్ అని వాడతాం. ఎల్స్ అంటే ఏంటంటే పైవన్నీ ఏమీ అవ్వడం లేదు, సో కాబట్టి అట్ ద ఎండ్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ దిస్ ఆప్షన్ అనమాట. సో ఏది అవ్వడం లేదు అన్న టైంలో ఎటువంటి స్టేట్మెంట్స్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే వాటిని మనం ఎల్స్ లో పెడతాం అనమాట. సింపుల్. ఓకే అండర్స్టూడ్ కదా? సో ఇదేంటి అనుకోనంటే ఎల్స్ ప్లాటర్ అనమాట. సో ఇది ఫస్ట్ టైం మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి ప్రాబబుల్ దట్ మైట్ కన్ఫ్యూజ్ యూ, బట్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఇస్తాను కదా, సో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఓన్ గా చేసినప్పుడు యూ విల్ మీకు అది ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? అయితే ఇంతకు ముందు ఆపరేటర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు టెర్నరీ ఆపరేటర్ అని ఒకటి చెప్పాను కదా. సో దేర్ విల్ బి టెర్నరీ ఆపరేటర్ ఉంటుంది అని చెప్పి, నార్మల్ గా మనకి ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి, మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి, అలానే టెర్నరీ ఆపరేటర్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో ఐడెంటిటీ ఈ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ ఇంతకు ముందు మీరు యూజ్ చేశారు, ఇంతకు రేంజ్ మీరు చెక్ చేస్తున్నారు కదా, అప్పుడు ఈ ఐఎన్ వచ్చేసి మెంబర్షిప్ అనమాట. అంటే ఆ యొక్క నెంబర్ అనేది ఆ పర్టికులర్ రేంజ్ లో ఉందా లేదని మీరు చెక్ చేశారనమాట, ఇన్ ఆర్ నాట్ ఇన్, అందులో ఉందా లేదా అనమాట. అలా సో వీటి గురించి నేను తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. బట్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ ఏంటి అనుకోనంటే మనకి నార్మల్ గా జావాలో కూడా ఇది ఉంటుంది అనమాట. జావాలో ఎలా ఉంటుంది అనుకోనంటే ఫస్ట్ మనం కండిషన్ రాస్తాం. ఓకే, ఈ కండిషన్ అనేది సక్సెస్ అయింది అనుకోండి, ఈ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి అనమాట. ఓకే, ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఈ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి. అంటే ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక సింపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ అనుకోండి, ఓకే, ప్రింట్ ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ అందులో వస్తాయి మనకి, అంతే కదా. లేదు అనుకోండి, అంటే ఈ కండిషన్ అనేది సక్సెస్ అవ్వలేదు అనుకోండి, మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి కదా, ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు దీనినే మనం ఏంటంటే షార్ట్ హ్యాండ్ లో రాయొచ్చు అనమాట. ఓకే, దీనిని మనం షార్ట్ హ్యాండ్ అంటాం అనమాట. సో షార్ట్ హ్యాండ్ యొక్క సింటాక్స్ ఎట్లా ఉంటది అంటే ఓకే, ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి ఇలా ఇఫ్ అని పెడతాం అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ అని పెడతాము, ఇఫ్ కాదు అందులో. ఓకే, జావాలో అయితే ఇలా ఉంటది. ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి కండిషన్ రాస్తాము, ఆ కండిషన్ అనేది సక్సెస్ అయితే ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి, లేదంటే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ వస్తాయి అనమాట. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే కండిషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు మనం రాసాం కదా, నేమ్ ఆఫ్ 0 ఇది ఒకవేళ ఎస్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ లో సురేష్ ఉంది అనుకుంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఎస్ అనుకోండి, ట్రూ స్టేట్మెంట్స్. ఒక ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది ఎస్ కాకపోతే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ అవుతాయి అనుకుంటాం. ఇప్పుడు దీన్నే షార్ట్ చేయొచ్చు, కొంచెం చిన్న చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు అనుకోనంటే ఇలా అన్నమాట, సింటాక్స్ ఎలా ఉంటది అనమాట. ఓకే, ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఆ తర్వాత వచ్చేసి మన యొక్క ఇఫ్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, మన యొక్క ఇఫ్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఉంటుంది అనమాట. ఇఫ్ కండిషన్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఎల్స్, ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ టైం అయితే డెఫినెట్ గా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, మీకు చేసి చూపిస్తే అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా? సో ఇది ట్రూ స్టేట్మెంట్స్, తర్వాత ఇఫ్ తర్వాత మన కండిషన్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఎల్స్, ఆ తర్వాత ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్. ఇది ఎప్పుడు వర్క్ అంటే ఇది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అనుకోనంటే ఒకవేళ మన యొక్క ఇఫ్ లో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అండ్ అదేవిధంగా ఎల్స్ లో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ రెండు కూడా జస్ట్ ఒక సింగిల్ లైన్ ఉందనుకోండి,
అప్పుడు మనం ఈ యొక్క షార్ట్ హ్యాండ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఏం చేస్తున్నాను పని అంటే ఇదంతా ఒక్కసారి మనం కామెంట్ చేద్దాం. ఓకే, మీకు అర్థమైపోద్ది, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. నేమ్ లో సురేష్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏది ప్రింట్ అవుతాయి? ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ అవుతాయి, అంతే కదా? అవును, రైట్. సో ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ ఎందుకోసం అనుకోనంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఎస్ కాబట్టి. అవును. ఇప్పుడు అలా కాకుండా నేను సురేష్ ఉంది కదా ఇక్కడ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నా. ఓకే, హరీష్. సో వీ గెట్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ బికాస్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ నాట్ ఎస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే నా యొక్క ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఎల్ స్టేట్మెంట్ లో సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ ఏ షార్ట్ హ్యాండ్ అనమాట. సో ఎట్లా అంటే ఎలా అనమాట. సో అనుకోనంటే మన యొక్క ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉందో అది మనం పెట్టాలన్నమాట. సో మన యొక్క ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఇది కదా. సో ఫస్ట్ వీ కీప్ దిస్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది పెడతాం. ఇది పెట్టిన తర్వాత వీ పుట్ అవర్ ఇఫ్ కండిషన్ అనమాట. ఇలా ఇఫ్ అని పెడతాం అనమాట. సో ఇఫ్ పెట్టిన తర్వాత వీ పుట్ దిస్ కండిషన్. ఓకే, ఇది మన పెద్దగా అవసరం లేదు, బట్ వీ హ్యావ్ దిస్ అనేది చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, ఈ కండిషన్ లో పెడతాం అనమాట. ఇఫ్ అండ్ దెన్ దిస్ కండిషన్ అండ్ దెన్ వీ పుట్ ఎల్స్. ఓకే, ఆ తర్వాత మన యొక్క ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. సో దిస్ ఇస్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. ఓకే, అంటే ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అనుకోనంటే 4 లైన్లు ఎట్లా మనం రాసాం కదా. సో ఇంతకు ముందు మీకు ఇది చెప్పాను, ఇలా రాయొచ్చు అని ఒకటి చెప్పాను కదా, ఎందుకంటే సింగిల్ లైన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు చెప్పాను. సో దిస్ హాజ్ బికమ్ 2 లైన్స్. బట్ ఇదేంటి అనుకోనంటే టోటల్ గా సింగిల్ లైన్ లో అయిపోద్ది అనమాట. సో ఇంకా షార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దట్స్ వై వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ షార్ట్ హ్యాండ్ అనమాట. సో ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ అవర్ ఇఫ్ అండ్ అవర్ ఎల్స్ బోత్ హ్యాజ్ ఎ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. రెండిట్లో సింగిల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే దాని యొక్క సింటాక్స్ అనేది ఇలా ఉంటది అనమాట. ఫస్ట్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం, ఆ తర్వాత ఇఫ్ యొక్క కండిషన్ ఇస్తాము, ఆ తర్వాత ఎల్స్ అని పెడతాము, ఆ తర్వాత ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం అనమాట. అంటే ఇలా ఇది జావాలో ఎలాగనమాట. ఫస్ట్ మనం ఇలా కండిషన్ రాస్తాం అనమాట. కండిషన్ రాసి ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ఇందులో పెడతాము. అంటే ఇది ఒక సక్సెస్ అయింది అనుకోండి, ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఇది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది మన యొక్క జావాలో. కానీ పైథాన్ లో ఎట్లా అనమాట, ఫస్ట్ వచ్చేసి ట్రూ స్టేట్మెంట్ రాయాలి, ఆ తర్వాత ఇఫ్ కండిషన్ ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనమాట, ఫస్ట్ ఈ యొక్క ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఇది ఒకవేళ ట్రూ అయింది అనుకోండి, సక్సెస్ అయింది అనుకోండి, ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఇటు పక్కది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో ట్రూ అయితే ఇటు పక్కది, ఫెయిల్ అయితే ఎల్స్ ఆ పక్కది అనమాట. అంతే, ఇంకా అంతకన్నా ఏమి లేదు. ఇప్పుడు ఒక్కసారి నేను ఈ రెండింటిని కామెంట్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి మనం రన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, ఎంటర్ యువర్ నేమ్ హరీష్ అనుకోండి. చూసారా, ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇటువైపు ప్రింట్ అవుతాయి అనమాట. అంతే, ఇంకా అంతకన్నా ఏం లేదు. అది షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫ్ అనమాట. అంటే ఇలా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు అని ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట. కొంచెం తగ్గుతుంది అనమాట. బట్ రాస్తుంటారు అంటే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ డెవలపర్స్ వచ్చేసి ఇలా యూజ్ చేస్తారు అనమాట. నార్మల్ గా అంటే 2-3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు నార్మల్ గా ఇట్లా యూజ్ చేస్తారు, డైరెక్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ పెట్టేసి. ఇది ఏంటంటే కొంచెం షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫ్ అనమాట. అంతే, ఇంకా అంతగానే ఏం లేదు. ఓకే ఓకే. సో నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఇక్కడ చెప్పాలి. నార్మల్ గా ఏంటంటే మనకి ఇఫ్ ఎల్స్ రాసేస్తున్నాం కదా. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ, బట్ ఐ హ్యావ్ task for you now. So what I'll do, I will comment this as well. So this also I'll comment out. So all commented kada. Okay, so everything is commented. So now what you have to do, so take a number from user. Take a number from user. Let's say enter your number. And print print whether it is even or odd. Ante, gantaka name లేదు. Okay, I'm giving you the control. Okay.
ఎందుకు కిందికి రావట్లేదు? ఏం ఎందుకు రావట్లేదు? ఓకే, ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్. ఓకే, ఒకవేళ ఆ నెంబర్ ఈవెన్ ఆర్డర్ ప్రింట్ చేయాలంటే. ఓకే. పైథాన్ కి అర్థమవుతుందా మనం ఈవెన్ అని రాస్తే? సో ఈవెన్ ఇన్ ద సెన్స్ నో. 10 అనుకోండి, 10 అనేది మనకి ఈవెన్ నెంబర్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? యా అదే అంటున్నా, అంటే 10 స్క్వేర్ అట్లా. నార్మల్ గా కండిషన్ లాజిక్ ఎట్లా ఉంటుంది, దాన్ని 2 తో డివైడ్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ 0, దెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఈవెన్ కదా. 5 అనుకోండి, ఇఫ్ యూ ఆర్ డివైడింగ్ ఇట్ బై 2, ద రిమైండర్ ఇస్ నాట్ 0. సో ఇన్ దట్ కేస్ వి కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఆడ్. సో ఇన్ దట్ వే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ అన్నమాట. యూ డోంట్ యూజ్ అంటే షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేయకండి, నార్మల్ గా ట్రై చేయండి, పర్లేదు. మీరు షార్ట్ హ్యాండ్ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా, పర్లేదు. యా ఓకే ఓకే, జస్ట్ ఇట్లా చూస్తున్నా ఎట్లుంటది అని చెప్పి అంతే. ఓకే కూల్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నేను ఇందాక పర్సంటేజ్ అని చెప్పింది కదా. ఇదేంటి అనుకోనంటే, దిస్ గివ్ యూ ద కోషంట్. మాడ్యులో ఆపరేటర్ విచ్ ఇస్ ద పర్సంటేజ్ వుడ్ గివ్ యూ ద రిమైండర్. సో విచ్ వన్ యూ వాంట్ అనేది మీ లాజిక్. సో యూ వాంట్ రిమైండర్ ఆర్ యూ వాంట్ ద కోషంట్? మాకు రిమైండర్ కావాలి కదా. యూ వాంట్ రిమైండర్. సో పర్సంటేజ్ డిసిజన్ ఏంటంటే, మీరు ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెడితే దట్ ఈజ్ అసైన్మెంట్, యూఆర్ అసైనింగ్. ఓకే ఓకే, వాలిడేషన్ అంటే కండిషన్ కి పెట్టి. యా, సో యు ఆర్ బేసికలీ చెకింగ్ that whether the left statement is equivalent to the right statement or not. అక్కడ ఏమీ లేదు, ఇక్కడ మీరు ఇఫ్ తర్వాత కాలన్ పెట్టారు కదా, సో దట్ కాలన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ కాలన్ యూ హ్యావ్ టు బేసికల్లీ యూజ్ ఎల్స్ అన్నమాట. అదే షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫ్ లో పైన రాసున్నాను కదా ఎల్స్ అని చెప్పేసి 61. అవేం అవసరం లేదు. ఓకే గాట్ ఇట్. ఫస్ట్ టైం రాస్తున్నారు కొంచెం తేడా. Okay, we can run it now. Enter number. Okay. Yeah. Now enter minus 1600. Minus 1600. Yeah. Okay, it is even. Enter 0. Oh, sorry. Yeah. We printed 0 enter చేసారా? ఈవెన్ వచ్చిందా?
Okay, then that is fine. Now remove the shorthand or comment the shorthand and just use if else. Just if else use చేయండి. ఓకే కూల్, దిస్ విల్ వర్క్. నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే, యా యూ కెన్ రన్ ఇట్. జీరో ఎందుకు వచ్చింది? ఈవెన్ అని కొంచెం జీరో ఈజ్ ఈవెన్ కదా. కొంచెం ఐ మీన్ యా జీరో modulo 2 this returns as zero only, so yeah. it is even. Okay, now what I want is, నేను కంట్రోల్ తీసుకున్నాను. If the number is divided by 2 and 3, okay, so output has to be divided by 2 and 3. Okay, or probably you have to print jelly anukunta. Okay, if it is getting divided by 2 and 3, if the number is divided by 2 and only 2 anamata, it's not divided by, then let's say mobile. Okay, I'll put this as below this. So only 2 ante this is only 2 divided by only 2, then it will be mobile. If it is getting divided by 2 and 3, it will be jelly. Okay, the number is divided, number is not divided by 2, then hello, the number is divided by 2 and 5, then John, the number is divided by 2, 3 and 5, then awesome. Okay, so this you have to do. Just give it a try, then I will do. Okay. See the first statement enti paina, if actually yeah. I mean hello ఎందుకు ప్రింట్ చేశారు? on what basis you have put hello there? చేంజ్ చేస్తున్నాను, నాట్ ఈక్వల్ టు ది. Okay, cool. Okay, first not divided, so నాట్ ఈక్వల్ ఎట్లా పెడతాము? నాట్ మన ఇది ఉంటది కదా, నాట్ సింబల్. let me put this one. అదే కదా. but this, so this should come first and then is equal to, so you have to just change that. నెగేషన్ అని ఉంటుందా? ఓకే, ప్రింట్ హలో.
if number is divided by 2 and 5. So try yes. Oh, sorry. Okay. Working, huh? Yeah. Okay, you think it is working? Okay, I will change this later. Fine. 10 and 2 ఇంకా 5 తో వస్తుంది కదా. సో 0 అయితే జాన్ కదా. Okay. Enter 20. Okay. So, why is it okay? Go bit. See, why is it not printing? Why is it not printing hello? Okay. Anyway, let's forget about it. Okay. See, normal ga. If you can go a little bit. Yeah, అర్థమైంది. Yeah. ఇది ఎల్స్ ఇఫ్ కాకుండా అండ్ అని పెట్టాలా? No, forget about it. And that is okay. See, I want this one. Just if you can go up and see the output what I want, I'll show you. Just a minute. So this started from here, okay? So ekkada nundi start avutundi. Take the number from the user and print whether it is even. Okay, sorry, this is even or odd. Let's forget about it. Okay, you take the okay. So okay, you take a number from user first thing. So let's say the number is 5. Okay. So first one, if the number is divided by only 2, అంటే ఓన్లీ అది 2 తోటి డివైడ్ అవుతుంది అనుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 16 అనుకుందా. ఓకే, ఇఫ్ ద నెంబర్ యూజర్ ఎంటర్డ్ ఇస్ 16 అనుకుంటా. ఇది ఓన్లీ 2 తోటి డివైడ్ అవుతుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్ మొబైల్ అనమాట. లెట్స్ సే నాకు అర్థమైంది. మొబైల్ ప్రింట్ అయింది. ఓకే, నౌ ఇది ఫస్ట్ థింగ్. ఇఫ్ ద నెంబర్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 2 and 3 అంటే రెండిటితోటి డివైడ్ అవుతుంది అనుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 18. Okay, so this 18 gets divided by 2 and 3, right? So then my output has to be okay. So my output has to be mobile and jelly rendu raavali, because this is getting printed by this is getting divided by 230 avutundi and then 330 avutundi. If it is getting divided by 2 and 3, so I should basically print mobile and I should print jelly as well. Okay. If that number is not getting divided by 2, then it has to print hello. Then it has to print hello. That is fine. And if the number is divided by 2 and 5, earlier if you see, if it is divided by 2 and 3, we are printing jelly. If it is getting divided by 2 and 5, then we have to print John and so anyway, I will do one thing. Since అంటే నేను మీకు చెప్పలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ మీకు ఆటోమేటిక్ అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కి కలపడం అదేనా, క్లబ్ చేయడం, కండిషన్స్ it's almost similar to that. Yeah, so you're almost close to it, but since I haven't talked about it, you probably may not guess it actually. So I'll do it anyway. Okay, so I will just reduce this. Okay. Oh yeah. Okay, cool. So first thing ఏంటి అనుకుంటే I'll take the number. So we got the number. Okay, so మనకి యూజర్ దగ్గర నెంబర్ అయితే వచ్చేసింది. So first thing ఏంటంటే we will see if that number is divided by 2 or not. Okay, so what I'll do, if that number is modulo 2. Okay, sorry.
So if it is getting divided by 2, I'll say what is that? Mobile kada. So I'll print mobile. Cool. Till here it is fine. Second thing, if the number is divided by 2 and 3, okay. So in that case, I can do it like this. See, 2 and the number is divided by 3 equivalent to 0. And ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే this will check if the number is getting divided by 2 and if the number is getting divided by 3. So in that case, I have to print jelly. ఓకే. సో జెల్లీ. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఐఎమ్ లూజింగ్ మై ఫస్ట్ వన్. అంటే నా ఫస్ట్ కండిషన్ మొబైల్ ఉంది కదా, ఐఎమ్ లూజింగ్ ఇట్, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ ఇట్, ఐ హావ్ టు పుట్ ఇట్ హియర్ యాక్చువల్లీ. సో ఐ హావ్ టు పుట్ ఇట్ లైక్ దిస్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్, ఐ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ఏంటది మొబైల్ అని చెప్పేసి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, ఫస్ట్ ఒకవేళ నేను ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ అనేది 2 తో డివైడ్ అవుతుంది అనుకోండి, మొబైల్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తుంది అనుకోండి, సిన్స్ ఐ హ్యావ్ ఏమవుతుంది, సిన్స్ ఐ హ్యావ్ ఇఫ్ హియర్ ఇట్ విల్ చెక్ దిస్ ఆల్సో కదా. సో ఇది కూడా చెక్ చేస్తుంది. ఇది కూడా చెక్ చేసి 2 తోటి 5 తోటి రెండిటితోటి అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసి అప్పుడు ఇట్ ప్రింట్స్ జెల్లీ. బట్ వాట్ ఐ యాక్చువల్లీ వాంట్ ఇస్, ఐ వాంట్ మొబైల్ జెల్లీ రెండు కావాలి. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ లైక్ దిస్. బట్ ఏంటి అనుకోనంటే ఇదంతా కూడా ఇట్స్ సంథింగ్ వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. నార్మల్ గా మనం ఏం చేయొచ్చు అనుకోనంటే, వీ కెన్ కీప్ ఇఫ్ ఇన్సైడ్ అనదర్ ఇఫ్ అనమాట. అంటే ఒక ఇఫ్ లో ఇంకొక ఇఫ్ పెట్టుకోవచ్చు. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ అనమాట. ఓకే, సో ప్రాబబుల్లీ సో ఇలా అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ద నెంబర్ equivalent to 2 అనుకోండి. So this is fine. So the number is dividing by 2. So I'll print mobile. So because it is divided by 2, right? Now ఇక్కడ ఏం జరిగింది, మనం ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా 2 తో డివైడ్ అయిపోయింది. ఐఎమ్ ఇన్సైడ్. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ యాడ్ అనదర్ ఇఫ్. సో దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్. ఒక ఇఫ్ లో మనం ఇంకొక ఇఫ్ రాసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అనుకోండి, ఐ విల్ సీ ఇఫ్ దట్ నెంబర్ ఈస్ డివైడింగ్ బై 3 or not. You got my point? సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది అనుకుంటే, ఫస్ట్ టాప్ లోకి వచ్చింది, ఈ యొక్క నెంబర్ అనేది 2 తో డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫైన్. సో 2 తో ఎలాగో డివైడ్ అయిపోయింది. ఒకవేళ అదే నెంబర్ 3 తో కూడా డివైడ్ అవుతుందో చెక్ చేస్తున్నాను. సో 3 తో కూడా డివైడ్ అయింది అంటే దట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ బై 2 అండ్ ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ బై 3 బోత్. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఐ విల్ ప్రింట్ జెల్లీ. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, ద మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డివైడెడ్ బై 2, సో వీ గెట్ మొబైల్. ఇక్కడికి వస్తుంది. ఒకవేళ ఇది 3 తో డివైడ్ అవుతుందో లేదా చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇది 3 తో డివైడ్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ బి జెల్లీ విల్ నాట్ బి ప్రింటెడ్ అనమాట. కానీ ఇది 3 తో కూడా డివైడ్ అవుతుంది అనుకోనంటే, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ బై 2 and 3, ఇట్ ప్రింట్స్ జెల్లీ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ద నెంబర్ ఇస్ నాట్ డివైడెడ్ బై 2 దెన్ హెల్లో. అంటే ఈ కేసు ఉంది కదా, ఈ యొక్క ఎల్స్ అంటే 2 తో డివైడ్ అవ్వడం లేదు. సో అప్పుడు మనం ఏం రాసుకుంటాం అనుకోండి, సి ఎల్స్ పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఆ ఎల్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే ఇక్కడ పెట్టాలి. ఎందుకోసం అనుకోనంటే, దిస్ ఎల్స్ హ్యాస్ టు బి కరెస్పాండెంట్ టు దిస్ కదా, దీనికి కరెస్పాండెంట్ గా ఉండాలి, దీని తినగా ఉండాలి అనమాట. సో ఇప్పుడు నీ ఎల్స్ ఎక్కడ పెట్టాను అనుకోండి, సో దిస్ ఎల్స్ కరెస్పాండింగ్ టు దీనికి 3 కి. సో దిస్ హ్యాస్ టు కమ్ హియర్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే, దీని అర్థం ఏంటి, మనం ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ అనేది 2 తో డివైడ్ అవ్వడం లేదు. సో ఇఫ్ ద నెంబర్ ఈజ్ నాట్ డివైడెడ్ బై 2 దెన్ ఐ షుడ్ సే హెల్లో. సో 4th పాయింట్ కూడా అయిపోయింది. అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ అయ్యింది, సెకండ్ పాయింట్ అయ్యింది, థర్డ్ పాయింట్ అయ్యింది. 4th పాయింట్ ఏంటి, ఇఫ్ ద నెంబర్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 2 and 5. సో అది ఎక్కడ నేను రాయొచ్చు, గెస్ చేయగలరా? నెక్స్ట్ దాంట్లో. కానీ అక్కడ 3 కూడా ఉంటుంది కదా. 3 ఉంది. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే, దీనిపైన దీని బ్యాక్ అంటే ఇక్కడ రాసుకుంటాను అనమాట. సో అంటే ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, 2 తో డివైడ్ అయ్యింది. తర్వాత ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ 3 తో డివైడ్ అయ్యింది అనుకోండి, వెరీ గుడ్, జెల్లీ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. అలా కాదు అనుకోండి, ఈ ఇఫ్ కి వస్తుంది. ఈ ఇఫ్ కి వచ్చేసి ఆ యొక్క నెంబర్ అనేది ఒక ఇఫ్ లో ఎన్ని ఇఫ్ లో ఉండొచ్చా బ్రో? ఎన్ని ఇఫ్లైనా మనకి లక్షల్లో రాసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఇఫ్ లో ఇఫ్, ఇఫ్ లో ఇఫ్, ఇఫ్ లో ఇఫ్ ఎల్స్, ఎల్స్ ఇఫ్ లో ఎల్స్ ఇఫ్, మనకి ఇష్టం వచ్చిన దగ్గర ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, అర్థమైంది. సో ఇప్పుడు ఏంటిది, 2 తోటి డివైడ్ అవుతుంది అండ్ 5 తో డివైడ్ అవుతుంది.
సో ఇన్ దట్ కేస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ జాన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. ద నెంబర్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 2 and 5 దెన్ జాన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ దట్ నెంబర్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 2, 3 and 4, అప్పుడు నేను ఆసమ్ అని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇది ఎక్కడ ప్రింట్ చేయొచ్చు, అది ఎక్కడ నేను కండిషన్ ఇవ్వచ్చు? 2, 3 చూడండి, 2, 3 and 4 ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు కదా లోపలనే. ఇక్కడ అది 2, 3 and 4 ఇక్కడ ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ ఇస్తే ఇది ఫస్ట్ 2 తో డివైడ్ అయింది అనుకోండి, లాన్ కి వస్తుంది, రైట్? సో లాన్ కి వచ్చిన తర్వాత 3 తో డివైడ్ అవుతుందో చెక్ చేస్తుంది. సో 3 తో డివైడ్ అయింది అనుకోండి, దాని అర్థం మనం ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ అనేది 2 తోటి 3 తోటి డివైడ్ అయ్యింది అని అర్థం. అలా కాకుండా ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి, సో దట్ మీన్స్ దట్ అవర్ నెంబర్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 2 and 5, రైట్? సో నాకు ఇప్పుడు ఏమి కావాలనుకుంటున్నాను, ఐ వాంటెడ్ టు చెక్ ఇఫ్ మై నెంబర్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 2, 3 and 4. అంటే 2 తోటి డివైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చామనుకోండి, 2 తోటి డివైడ్ అయినట్టు, 3 తోటి డివైడ్ అయినట్టు. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, 4 తో కూడా డివైడ్ అవుతుందో లేదా చెక్ చేయాలంటే ఐ విల్ పుట్ ఇన్సైడ్ దిస్ అన్నమాట, రైట్? సో ఐ విల్ పుట్ ఇట్ లైక్ దిస్. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ మై నెంబర్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 2, లోనికి వచ్చింది, ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 3, అండ్ ఇన్సైడ్ దట్ ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ డివైడెడ్ బై 4 as well, రైట్? బ్రో మీరు నాకు నిజంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చిందా బ్రో ట్రై చేయమని చెప్పి? అదే యాక్చువల్ గా నాకు తెలుసు, అంటే నేను కాన్సెప్ట్ చెప్పలేదు కాబట్టి మీరు చేయడం కష్టం అని చెప్పేసి, సో దట్స్ వై టుక్ ఇట్ అప్. సో దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ నాట్ లూప్స్ ఇంకా మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫర్ అండ్ వైల్, బట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ అనమాట. అంటే ఒక ఇఫ్ లో ఇఫ్, ఆ ఇఫ్ లో ఇఫ్, తర్వాత ఇఫ్ బైట్ ఇఫ్, ఇట్లా ఏదైనా రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఎల్సిఫ్ లో ఎల్సిఫ్ రాసుకోవచ్చు, మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని మనం రన్ చేసాం అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ గివ్ 25, సో 25 ఇస్తే ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ గా 2 తో డివైడ్ అవ్వడం లేదు. సో 2 తో డివైడ్ అవ్వడం లేదు కాబట్టి హెల్లో షుడ్ ప్రింట్. ఓకే, సో హెల్లో ప్రింట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ ఇంకొకసారి రన్ చేద్దాం. సో దిస్ టైమ్ విల్ గివ్ 20. సో 20 చూసుకుంటే 20 అనేది 2 తోటి సక్సెస్ఫుల్ గా డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి మొబైల్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. మొబైల్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత 3 తోటి అవుతుంది అంటే అవ్వదు, కానీ 5 తోటి అవుతుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రింట్ మొబైల్ అండ్ దెన్ జాన్, రైట్? సో మొబైల్ అండ్ దెన్ జాన్. నౌ అగైన్, సో దిస్ టైమ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ 12, ఓకే, సో ఇది ఏం జరుగుతుంది, 2 తో డివైడ్ అవుతుంది, 3 తో డివైడ్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ 4 తో డివైడ్ అవుతుంది. సో మొబైల్ ప్రింట్ అవుతుంది, జెల్లీ ప్రింట్ అవుతుంది, ఆసమ్ ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దట్స్ ఇట్ అనమాట. సో దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ అనమాట. ఓకే, సో బేసికల్ గా మనకి సింపుల్ ఇఫ్ ఉంటుంది, విచ్ వి లుక్డ్ ఎట్ ఆల్రెడీ, రైట్? సో సింపుల్ ఇఫ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఇఫ్ ఎల్స్ ఉంటుంది, తర్వాత ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్. సో ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎల్స్ ఇఫ్ అని పెట్టుకోవచ్చు, లాస్ట్ దానికి ఎల్స్ అని పెట్టుకుంటాం అనమాట. అలా కాకుండా నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అనమాట, అదే నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటాము. సో ఒక ఇఫ్ లో ఇంకొక ఇఫ్ అట్లా పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, యూ గాట్ ద పాయింట్, రైట్? ఓకే, సో ఇదంతా ఏంటి అనుకుంటే ఇఫ్ గురించి. ఈవెన్ షార్ట్ ఇఫ్ కూడా మనం చూసాం కదా, షార్టెడ్ ఇఫ్ కూడా చూసాం అనమాట. ఓకే, సో అండ్ తర్వాత వచ్చేసి మనకి బేసికల్ గా కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ లో లూప్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో లూప్స్ లో మనకు వచ్చేసి వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో అయితే జావా లో మనకి ఫర్ ఉంటుంది, వైల్ ఉంటుంది, డూ వైల్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, కానీ పైథాన్ కి వచ్చినప్పటికి ఏంటి అనుకోనంటే దేర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డూ వైల్. డూ వైల్ అనేది ఉండదు అనమాట, ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ అండ్ వైలే అనమాట. ఓకే, సో డూ వైలే, ఒకవేళ డూ వైల్ కాన్సెప్ట్ కూడా చేసుకోవాలి అంటే వైల్ ఉపయోగించి చేసుకోవచ్చు, అది ఎలా అనేది మనం చూద్దాం. బట్ దేర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డూ వైల్ ఇన్ పైథాన్ అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, బట్ ఇప్పుడు వీటి గురించి డిస్కస్ చేసుకునే ముందు we will get back to our sequence types అన్నమాట. ఓకే, సీక్వెన్స్ టైప్స్ ఏంటి మనం చూసాము, స్ట్రింగ్ చూసాము, దెన్ వచ్చేసి లిస్ట్ టుపుల్ చెప్తామని చెప్పాను కదా. సో లిస్ట్ టుపుల్ గురించి we will discuss tomorrow. Okay, so tomorrow first we will discuss list and then we will discuss for. Okay, after that we will discuss tuple and then we will discuss while. Okay, so I will discuss చేసుకున్న తర్వాత we will be good with the control flow statements and we will be good with sequence data types.
Okay. And then we will see if we have the time. We will discuss about dictionary. Sure. Okay, dictionary is actually Dictionary, key yeah. value pair. Okay. Key value pair అన్నమాట. So this is Oh, also, okay. I mean, ఇవన్నీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ అని. సో Okay. ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకున్న తరువాత probably next week or probably mid of some I mean mid of the week if I get time, and if you are fine, if you are good, I mean, if you are good, then we will look at our functions అన్నమాట. ఇంతకుముందు functions మనం చేసాం. We gave function name and then we discussed how to create a function and how to return the values. But there is little more with the functions అన్నమాట. ఇంకా చాలా ఉంటాయి అందులో. అవి కూడా తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే Okay bro. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇదన్నీ అయిపోయిన తర్వాత we will look at functions అయిపోయిన తర్వాత exception handling, అది మీకు చెప్పాను కదా, try, accept, and then finally we will do try, accept, finally we will do, and then we will look at the oops concepts అన్నమాట. క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్ అవి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట, వాట్ ఈస్ పైథాన్ అండ్ వాట్ అని చెప్పేసి. దెన్ వి విల్ లుక్ ఎట్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట. ఓకే, ఒక 2 to 3 ప్రాజెక్ట్స్ చేసాం అనుకోండి, 2 or 3 ప్రాజెక్ట్స్ ఓన్ గా ట్రై చేసాం అనుకోండి విత్ సమ్ లైబ్రరీస్, ఇంకా మనకి ఇంకా పైథాన్ లో ఆపేది అవ్వరు లేదన్నమాట. టోటల్ గా మనం ఓన్ గా చేసుకోవచ్చు. సో అంటే వి విల్ బి ఇన్ దట్ పొజిషన్, మనం ఓన్ గా హ్యాండిల్ చేసుకునే పొజిషన్ కి మనం వచ్చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకే దెన్ చలో, మీకు కూడా లేట్ అయిపోయినట్టు అయితే. ఓకే, టేక్ కేర్, బై. మీరు కనుక డే 1 మరియు డే 2కి సంబంధించినటువంటి పైథాన్ లైవ్ క్లాసెస్ని చూడకపోయినట్లయితే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో వాటికి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ ఉంటాయి, ఒక్కసారి వాటిని చెక్ చేయండి. నైస్, ఐ థింక్ I started looking at this. Okay, so I was telling that projects 2 to 3 చేస్తాం, and then yeah, so loops లో I think loops మనం ఇంకా టచ్ చేయలేదు, రైట్? So we are looking at this control flow statements, if else, if ladder, nested if, yeah. Okay, cool. సో బిఫోర్ అంటే మనం ఇక్కడ లూప్స్, ఫర్, వైల్ వీటి గురించి డిస్కస్ చేసుకునే ముందు లెట్స్ లుక్ అట్ ద అనదర్ సీక్వెన్స్ టైప్ విచ్ ఇస్ లిస్ట్. సో ఐ థింక్ మనం స్ట్రింగ్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, స్ట్రింగ్ గురించి ఆల్రెడీ చేసాం కదా. సో విల్ లుక్ అట్ లిస్ట్. బట్ బిఫోర్ దాట్, సో నార్మల్ గా ఏంటి అనుకోనంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ దిస్ స్ట్రింగ్, do we have name again, but it is not a problem. So let's say if I have something like this. Okay, so normal ga this is a string kada. So if I say print of I mean type of name, so this is going to be string, which we know already, right? Okay, so this is a string. I'm going to comment out till up. Okay, nice. Now, so normal ga enti అనుకోనండి, if you wanted to perform some kind of operations, right? Since and మనకి మొదట్లో చెప్పాను కదా, everything is an object అని చెప్పేసి in Java. సో నార్మల్ గా ఈ యొక్క వేరియబుల్ మీద if you just say dot, okay, సో మనకి టోటల్ గా ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ప్రాబబ్లీ ఈ కేసులో ఆ యొక్క స్ట్రింగ్ కదా, ఆ యొక్క స్ట్రింగ్ మీద మనం యూజ్ చేసుకునేటువంటి మెథడ్స్ అన్ని కూడా మనకి చూపించేస్తుంది అనమాట. ఐ మీన్ ఎక్కడ ఎలాంటి పైచార్మ్ లో కానీ, విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లో కానీ, ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే చూడండి పైన మనకి అప్పర్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ అప్పర్ కేస్ అనమాట. అట్లానే ఎన్కోడింగ్, రీప్లేసింగ్ అనమాట. రీప్లేసింగ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ సంథింగ్, అంటే ఒక సబ్ స్ట్రింగ్ ని తీసి ఇంకో సబ్ స్ట్రింగ్ పెట్టడం, సంథింగ్ లైక్ దట్ అనమాట. అలా ఏంటనుకోనంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అనమాట విచ్ వీ కెన్ యూస్. సీ దిస్ క్యాపిటలైజ్ విచ్ విల్ క్యాపిటలైజ్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్ అనమాట. సో ఇలా చాలా ఉంటాయి అనమాట. సో సి ఇఫ్ యు సీ దిస్ వన్, దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ చెక్ if that is a digit or not. So like that అనమాట. Let's try to see few of the methods and then we will go to list అనమాట. Okay, we will see. ఆ డాట్ అనేది ఏంటి అసలు? సో డాట్ అనేది ఏంటి అనుకోనంటే, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకే ఓకే, మనకి ముందు చెప్పాను కదా మనకి క్లాస్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ బేసికలీ బ్లూ ప్రింట్ అని చెప్పాను కదా. ఓకే, అండ్ దెన్ యూజింగ్ దిస్ క్లాస్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కదా. ఓకే, సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అయితే వెనెవర్ వి క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకే, సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తామో, సో దట్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ హ్యావ్ ఎ రిఫరెన్స్ అనమాట. లెట్స్ సే ఇట్స్ రిఫరెన్స్ ఇస్ ఏబి.
Okay. So if I wanted to access the methods, the properties which are part of this class, okay, so మనకి ఏంటి అనుకుంటే ఈ క్లాస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై బ్లూ ప్రింట్ ఈజ్ పెన్ అనుకుందాం. అంటే పెన్ అని ఒక క్లాస్ ఉందనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, క్లాస్ పెన్ అని ఒకటి ఉందనుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ పెన్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెథడ్స్ అనమాట. ఓకే, మీకు మొదట్లో చెప్పాను కదా, ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ విల్ హ్యావ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెథడ్స్ అని చెప్పేసి, right? So this will have some properties and this will have some behavior. With behavior we represent it with methods anamata. So properties ko vachinapudiki pen ku unnatuvanti properties, let's say pen will have a height, width, and let's say color, etc. And then the operations that we can perform using pen anamata. So basically we can write. సో ఈ యొక్క మెథడ్స్ ని ఆర్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని లేదా బిహేవియర్ ని మనం ఏంటంటే ఫంక్షన్స్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ కదా. And let's say this is right, and then pen తో ఇంకేం చేయొచ్చు, we can do other operations which we are not కరెక్ట్ గా తెలియట్లేదు, బట్ నార్మల్ గా పెన్ తో ఎక్కువగా చేసేది రైట్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ యొక్క రైట్ అనేది ఇట్స్ ఎ ఫంక్షనాలిటీ, అలానే ఈ యొక్క హైట్, విడ్త్, కలర్ ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అనుకోవాలంటే యూజింగ్ దిస్ బ్లూ ప్రింట్ వీ కెన్ క్రియేట్ n నెంబర్ ఆఫ్ పెన్స్. లెట్స్ సే పెన్ 1, ఓకే, పెన్ 2, పెన్ 3, ఇట్లా ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పెన్ 1 యొక్క ప్రాపర్టీ లేదా పెన్ 1 యొక్క కలర్ మనకు తెలుసుకోవాలనుకోండి. సో మనం ఏం చేస్తాం అనుకోవాలంటే ఈ యొక్క పెన్ 1 అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పాను కదా. సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో the height of that pen or width of that pen or the color of that pen, so in order to access its properties or in order to call the methods of this particular object, right, we use dot and matter. Okay. So in order to access, let's say if I say pen 1 dot height, so it is going to give me the value which is there, which is for this particular pen అనమాట. ఈ పర్టికులర్ పెన్ కి ఉన్నటువంటి హైట్ ఎంత, ఈ పర్టికులర్ పెన్ కి ఉన్నటువంటి విడ్త్ కావాలనుకోండి. సో దెన్ యూ సే పెన్ 1 డాట్ విడ్త్ అనమాట. సో డాట్ ఈస్ బేసికలీ టు యాక్సెస్ the properties or the functions, or we can say methods అనమాట. ఓకే, methods of the particular object అనమాట. So similarly ఏంటి అనుకోవాలంటే, since I said this is also an object, everything is an object, so in order to access the methods which are present in that string object, okay, in string class or string object, అంటే ఈ యొక్క స్ట్రింగ్ అనేటువంటి క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి మెథడ్స్ ఆర్ దీస్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మెథడ్స్ ఇన్ దట్ స్ట్రింగ్ అనేటువంటి క్లాస్ అనమాట. దట్స్ వై యు ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ బై యూజింగ్ డాట్ అనమాట. ఓకే, సో దీని గురించి ఇంకా ఎక్కువ మనం oops కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం కదా, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్, అప్పుడు ఇంకా బాగా. Okay, so that's why we use dot. So now let's say if your requirement is to convert all of these string into uppercase, right? So you can directly say, let's say name dot, okay, so probably you will have uppercase on the other, so upper and pattern, that's all. So now if I just comment this out, okay, if you see this, this is change it to upper. Probably you might have lower also. See, lower. Yeah. So this has converted to lower. Alana, let's see if we have any other methods which we can use. Upper on the find and మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. Okay, so let's see if I'm using find, and if I hover over here it, so it actually gives me the documentation. కదా, అక్కడ మనం చదవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, returns the lowest index in string. S is basically string, where substring is found. Okay, so the substring is contained within start to end date. Okay, so optional arguments ఇవ్వచ్చు. Okay, basically what it takes is, ఫస్ట్ ఏంటి అనుకుంటే ఒక సబ్స్ట్రింగ్ తీసుకుంటుందంట. ఓకే, ఆ తర్వాత మనం ఆప్షనల్ గా వీ కెన్ పాస్ స్టార్ట్ డేట్, ఎండ్ డేట్ కూడా పంపించవచ్చు. అంటే ఏ ప్లేస్ నుండి ఏ ప్లేస్ వరకు మనం సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అది కూడా మనం ఇవ్వచ్చు అంట. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే, ఓకే, సబ్స్ట్రింగ్ వచ్చేసి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్స్ట్రింగ్ విచ్ ఆర్ లెట్స్ సే రాజ్, అంటే ఈ యొక్క నేమ్ లో రాజ్ అనేది ఉందా లేదా అనేది వీఆర్ ఫైండింగ్. దట్ ఈస్ ద ఫైండింగ్. లెట్స్ సే, so it is found at 4th location anamata, which is nothing but 0 1 2 3 4. So from the 4th location it is finding out this. Let's say if you say sraj, so basically sraj is not there in this string kada. So now in that case let's see what happens. So it is -1. So if it is -1, that means that you didn't found the substring anamata.
ఓకే 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 సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే రిటర్న్స్ -1 ఆన్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట. ఓకే సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద సబ్ స్ట్రింగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ -1. సో అప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే మన యొక్క కండిషన్ లో మనం ఇలా రాసుకుంటాం అనమాట. సో బేసికల్ గా అంటే వి పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ స్ట్రింగ్ లెట్స్ సే రిజల్ట్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్. ఓకే ఇలా సో పెట్టేసిన తర్వాత ఒకవేళ రిజల్ట్ అనేది -1 అనుకోండి, వి విల్ సింపుల్ గా ఇలా రాస్తాము దట్ sraj is not available in నేమ్. ఓకే సో ఇక్కడ బేసికల్ గా మీకు అది చెప్పలేదు, అది కూడా చెప్తాను. ఒకటి ఉంటుంది ఓకే ఎల్స్ అనుకోండి సింపుల్ గా sraj ఓకే is found at అని చెప్పేసి సింపుల్ గా ద రిజల్ట్, అంతే కదా. Yeah. సో if it is just Raj, then it is going to give us Raj is found at 4th location. అలా కాకుండా S Raj అనుకోండి, సో దిస్ వుడ్ గివ్ us దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ అనమాట. సో బేసికల్గా ఏంటి అనుకోనంటే మనం డాట్ అని పెట్టేసిన వెంటనే వీ కెన్ యూజ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అందులో ఉన్నటువంటి మెథడ్స్ అన్ని మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. యా సో క్యాపిటలైజ్ ఆల్సో, ఇఫ్ యు సే క్యాపిటలైజ్ then let's say if it is small then what happens, let's see. That will capitalize this. Okay. Yeah. So it's all with our requirement and ఇప్పుడు చూసారా ఇక్కడ D అనేది క్యాపిటల్ అయిపోయింది. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్, అది మనం ఎట్లా కావాలంటే అలా చేసుకోవడమే. సో మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని ఆ యొక్క దానికి సంబంధించినటువంటి మెథడ్ ఏమైనా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట. దానికి సంబంధించినటువంటి మెథడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకుంటే వాటిని యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఇక్కడ చూసారా క్యాపిటలైజ్ ఉంది, ఫైండ్ ఉంది, లోవర్, అప్పర్, అంటే నార్మల్ గా ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. ఏవో సమ్వేర్ ఒక రేర్ ఛాన్సెస్ లో ఉండకపోవచ్చు, అది మనం ఓన్ గా రాసుకుంటాం అనమాట, అంతే. ఓకే ఓకే you got it right. Do you have any questions before we get into list? No bro, sure, completely clear. Super. All right then. Sure. So list kada choose my okay. Okay, so what we covered is we covered string, its operations and all, and then we covered if in little deep. Okay, I'll say little deep because we will see some examples also later. Okay string అయింది ఇది కదా. దెన్ లిస్ట్, అసలు యాక్చువల్ గా లిస్ట్ ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పాను కదా. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇట్ స్టోర్స్ heterogeneous data అన్నమాట. Anything inside. Anything we can, and it's represented using e brackets అన్నమాట. we call it as square brackets కదా. Okay so now let's represent marks of a student. Okay say మార్క్స్ అని సింపుల్ గా పెడతాను. ఓకే సోషల్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 వచ్చి అనుకుందాం, 78, 33, 89. సో టోటల్ వీ హ్యావ్ 5 సబ్జెక్ట్స్ అనుకుందాం. ఓకే సో 5 సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ మార్క్స్. సో ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే అండ్ సిన్స్ ఐ టోల్డ్ దట్ యూ కెన్ పుట్ అదర్ టైప్స్ ఆల్సో, సో దట్ మీన్స్ యూ కెన్ పుట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో, రైట్. సో స్ట్రింగ్ పెట్టుకోవచ్చు, ఫ్లోట్ పెట్టుకోవచ్చు, ఎనీథింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. బట్ సిన్స్ అంటే మనం ఇక్కడ మార్క్స్ గురించి డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి లెట్స్ డిక్లేర్ దాట్ ఓన్లీ. ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అనుకోనంటే, సో దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ అంటాం అనమాట. ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ అంటాం. ఆర్డర్డ్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అనేది మీకు కొంచెం పోతే అర్థమవుతుంది. ఓకేనా అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఓకే అండ్ దిస్ ఈజ్ మ్యూటబుల్. ఓకే మ్యూటబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ వీ కెన్ మోడిఫై ద డాటా అనమాట. కెన్ మోడిఫై ఎలిమెంట్స్ ఇన్సైడ్ ఏ లిస్ట్. వేరేజ్ మనకి స్ట్రింగ్ వచ్చినప్పటికీ ఇట్ ఈజ్ ఇమ్యూటబుల్ కదా, ఎందుకంటే అందులో ఉన్నటువంటి మనం చేంజ్ చేయలేం. టోటల్ గా స్ట్రింగ్ నే రీప్లేస్ చేయొచ్చు విచ్ బికమ్స్ ఎ న్యూ స్ట్రింగ్, బట్ స్ట్రింగ్ లో ఉన్నటువంటి సర్టెన్ క్యారెక్టర్స్ అయితే మనం తీయలేకపోతున్నాం. ఐ మీన్ వి కాంట్ మోడిఫై, రైట్. సో అట్లా. ఓకే సో దిస్ ఇస్ హౌ వి క్రియేట్ ఎ లిస్ట్. ఓకే నౌ ఇఫ్ యు జస్ట్ చెక్ ఇట్స్ టైప్, రైట్, సో ఇట్ విల్ బి లిస్ట్. ఓకే ఒక్కసారి ఒక్క నిమిషం, ఇందాక ఫ్లోట్ అంటే మర్చిపోయాను. ఫ్లోట్ అంటే అది డెసిమల్ వస్తుంది, ఫ్లోట్ అదే ఫ్లోట్ కదా. ఫ్లోట్ అంటే పాయింట్. యా ఓకే యా so something like this, let's say percentage. So let's say he is getting like this. Okay so it will be, so if you check okay it will be float. Okay fine, Adam. Okay so now in order to
యాక్సెస్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఇట్ అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్. సో బేసిక్గా ఏంటంటే మనం ఒక లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేసేసాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు యాక్సెస్ ఇట్స్ ఎలిమెంట్స్, యాక్సెసింగ్ ఎలిమెంట్స్, ఇక్కడ ఇండెక్సింగ్ కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇండెక్సింగ్ అగైన్. సో మనకి అక్కడ స్ట్రింగ్ లో ఏ విధంగా ఇండెక్సింగ్ వాడాము, ఇక్కడ కూడా ఇండెక్సింగ్ అనమాట. సో అగైన్ ద ఇండెక్సింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0. సో ఇఫ్ ఐ నౌ సే marks of 0, so it prints 50. Right, it prints 50. Now if I say -1, okay, it prints from the reverse, ante kada. Ante, yeah. Okay, and similar ga మనకి చూసారా స్ట్రింగ్ లో, ఒక స్ట్రింగ్ లో మనం ఏంటి అనుకున్నట్టే ఎంటీ ఎలా పెట్టొచ్చు కదా. సో దిస్ వి కాల్ ఎంటీ స్ట్రింగ్ అని అంటాము. అండ్ ఇలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు స్ట్రింగ్. అలానే మనకి ఏంటి అంటే లిస్ట్ లో కూడా ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద డాటా, రైట్, ఇనిషియలీ లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద డాటా, యూ కెన్ పుట్ ఇట్ లైక్ దిస్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ జస్ట్ ప్రింట్ మార్క్స్, ఏం స్పేస్ అంటే నథింగ్ అనమాట. సో అట్లా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. సో బేసికలీ దీన్నే మనం ఏంటి అనుకోవాలంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ అనమాట. అంటే అందులో డాటా లేదు అని అర్థం అనమాట. అంతే కదా. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. సో యాక్సెసింగ్ ఎలిమెంట్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది, సిమిలర్ టు దాట్. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అనుకోనంటే ఒక లిస్ట్ లో ఇంకొక లిస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సే సురేష్, Harish, Naresh, or whatever it is. Now this is one list kada. So marks అనేది ఒక లిస్ట్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అనేది ఒక లిస్ట్ కదా. క్లబ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అయితే. We can club both of them అన్నమాట. అంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇదే ఫ్రెండ్స్ లో, ఓకే, సో ఇదే ఫ్రెండ్స్ కదా, ఇదే ఫ్రెండ్స్ లో ఐ పుట్ అనదర్ కామా. సో ఇక్కడ నార్మల్ గా వేరే నెంబర్స్ అవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు కదా, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అన్ హెటరోజీనియస్ అని చెప్పాను. సిమిలర్ గా ఇక్కడ ఏంటంటే వీ కెన్ కీప్ అదర్ లిస్ట్ యాజ్ వెల్. సో మార్క్స్ అనేది ఒక లిస్ట్ కదా. ఓకే, యా. సో వీ కెన్ కీప్ ఇట్ లైక్ దిస్. లెట్స్ సే ఇఫ్ వి డోంట్ కీప్ ఇట్ అండ్ లెట్స్ ప్రింట్ ఇట్ అండ్ విల్ సీ. ఒకసారి చూద్దాం ఏం ప్రింట్ అవుతుంది అనుకుంటే. ఇప్పుడు సురేష్, హరీష్, నరేష్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ప్రింటెడ్ కదా. ఇప్పుడు నౌ ఇఫ్ ఐ సే మార్క్స్, ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ ఈ మార్క్స్ లో ఉన్నటువంటి డాటా అంతా కూడా ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓహో, ఓకే, ఫైన్, అర్థమైంది. సో ఇక్కడ మనం ఎంటీ చేసాం. కానీ ఈ పైథాన్ ఇట్లా మంచిగా ఉంది దట్ ఇప్పుడు నేను మార్క్స్ అని టైప్ చేస్తే నాకు అది చూపిస్తుంది పైన అది ఏంది అని చెప్పి కూడా. సో చాలా క్లియర్ ఉంటుంది అప్పుడు నేను ఏం టైప్ చేస్తున్నా అని చెప్పి. అదే అందుకోసమే పైచార్మ్ అంటే ఐ మీన్ చాలా ఈజీ అనమాట. అంటే మొత్తం అది చూపిస్తుంది కదా. నేను విజువల్ కోర్స్ వాడినాను, కొంచెం నాకు కొంచెం అర్థం కాలేదు, టఫ్ ఉండే. అంటే టఫ్ అంటే కొంచెం ఇంటర్ఫేస్ అంతా క్లియర్ లేకుండా. ఓకే, సో ఈ విధంగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ చూసారా. సో బేసికల్ ఏం జరిగింది అనుకుంటే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఐటమ్స్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ లిస్ట్ అనమాట. అందుకోసం లిస్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా బ్రాకెట్స్ లో చూపించింది కదా. సో మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ప్రాబబుల్ గా, హౌ డూ యూ యాక్సెస్ దిస్ ఎలిమెంట్ అనేది. ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఎలిమెంట్ అనుకోండి, సో ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ 0 అంతే కదా. ఓకే, దిస్ విల్ బి ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ 0. సురేష్ అనేది ప్రింట్ అయింది. ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ 1 అంటే హరీష్ ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్. సో ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ 2 అంటే నరేష్ ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్. సో నౌ హౌ డూ యూ యాక్సెస్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద మార్క్స్ అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇందులో ఉన్నటువంటి డాటాని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం దీని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో దీని దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే దీని లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది, థర్డ్ లొకేషన్ అంతే కదా. 0, 1, 2, 3. ఫస్ట్ వి గో హియర్ అంటే మనం ఇక్కడికి వచ్చాం, ఈ లిస్ట్ కి వచ్చాం. సో ఈ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి డాటాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే అగైన్ వీ పుట్ అనదర్ బ్రాకెట్, దట్స్ ఆల్. అంటే నార్మల్ గా ఒక లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి డాటాని ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తాం, బ్రాకెట్ పెడతాం కదా. ఓకే, దాంట్లో బ్రాకెట్ పెట్టాము, బయటనే పెడతాం అంతేనా. బయట పెట్టాలి అంతే. సో అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏంటి అనుకోనంటే ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ 3 అంటే అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చాం. అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి డాటాను యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే అగైన్ వీ పుట్ అనదర్ బ్రాకెట్. అండ్ ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ లొకేషన్ కావాలంటే 0 అంతే కదా. ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ లొకేషన్. సో నౌ ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రింట్ 50 అన్నమాట ఇట్లా. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ సే -1 నౌ, సో ఇట్ ప్రింట్స్ 44 అలా. ఓకే, సో బేసికల్ అంటే ఒక లిస్ట్ లో ఇంకొక లిస్ట్ లో పెట్టుకోవచ్చు. సో దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ నెస్టెడ్ లిస్ట్ అన్నమాట. ఓకే ఫైన్, గాట్ ఇట్, రైట్. అండ్ అలానే ఏంటి అనుకోనంటే
ఇప్పుడు చూసారా ఇండెక్సింగ్ వాడాం కదా, అలానే స్లైసింగ్ కూడా వాడుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే మనకి చూసారా స్ట్రింగ్స్ లో మనం స్లైసింగ్ చేసాం కదా, స్టార్ట్ అండ్ స్టెప్. సిమిలర్ గా ఇక్కడ కూడా చేసుకోవాలి. స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఇచ్చామనుకోండి, అంటే హరీష్ తో స్టార్ట్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ 0 అండ్ దిస్ ఇస్ 1. ఓకే, సో అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఇచ్చాను అనుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ 1 తో స్టార్ట్ అయ్యింది అండ్ 3 కి ముందు వరకు, అంతే కదా. సో ఇట్ హ్యాస్ టు మస్ట్ బి, సారీ కామా కాదు కదా, ఇట్ హ్యాస్ టు బి కాలన్ కదా. సో హరీష్ అండ్ నరేష్ ప్రింట్ అయింది అనమాట. అలా కాకుండా 4 ఇచ్చాను అనుకోండి, సో దిస్ ప్రింట్స్ దిస్ యాజ్ వెల్ బికాస్ 0 1 2 కాబట్టి, సారీ 0 1 2 3 కాబట్టి, సో దిస్ ఆల్సో గెట్స్ ప్రింటెడ్ అనమాట. అట్లా ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ప్రెటీ ఈజీ అనమాట. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, అంటే మనకి లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఆపరేషన్స్ కూడా తెలుసుకోవాలంటే అగైన్, సో దిస్ ఈస్ ద లిస్ట్ కదా, దాని మీద డాట్ పెట్టామనుకోండి, చూడండి ఇంకా లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అన్ని మనకు తెలుస్తాయి. ఒక లిస్ట్ ని ఏ విధంగా రివర్స్ చేయాలి, లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్. ఓకే, సో ఒక్కసారి మనం ప్రింట్ చేద్దాం. చూసారా, సో దిస్ వాజ్ రివర్స్డ్ నౌ. సో నన్ను ఏంటంటే బేసికల్ గా, ఓకే, సో బేసికల్ గా ఏంటంటే దిస్ డజంట్ గివ్ యూ, అంటే మనకి ఇది డాటా రిటర్న్ లో ఇవ్వదు. సో దిస్ విల్ రివర్స్. ఓకే, సో రివర్స్ చేస్తుంది. లెట్స్ సీ దిస్ డాక్యుమెంటేషన్. చూసారా, రివర్స్ ఇన్ ప్లేస్. యాక్చువల్లీ దిస్ విల్, ఐ మీన్ దీని యొక్క ఏమంటారు, దిస్ ఐ మీన్ ఇలా ఉంది కదా, దీన్ని ఏంటి అనుకోనంటే వాట్ ఇట్ రిటర్న్స్ అనమాట. ఇట్ రిటర్న్స్ నన్ అనమాట. అందుకోసం మనం ప్రింట్ అన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ రిటర్నింగ్ నన్ ఫర్ అస్. ఇక్కడ చూసారా నన్ అని వచ్చింది కదా, బట్ వాట్ ఇట్ డస్ ఈజ్ అనేది ఇక్కడ నేను చెక్ చేస్తాను. ఇట్ హ్యాస్ టు రివర్స్ అనమాట. లెట్స్ సీ ఇట్స్ డాక్యుమెంటేషన్ వన్స్. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ ద డాక్యుమెంటేషన్ అయితే. సో ప్రతిది అంటే మనకి, అంటే మనం ఇదే కదా, మనకి కూడా తెలియదు కదా, సో డాక్యుమెంటేషన్ చూసుకోవడమే ఇంకా. ఓకే, సో డాక్యుమెంటేషన్ క్లిక్ చేశాను. రివర్స్ ఉంటారు, అది బిల్ట్-ఇన్ టైప్స్, సీక్వెన్స్ టైప్స్, లిస్ట్. ఓకే, ఓకే దిస్ ఈజ్ లిస్ట్. సో లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని చూపిస్తున్నాడు. అపెండ్ చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్. ఇమ్యూటబుల్ సీక్వెన్స్ టైప్ లో ఏమైనా ఉన్నాయి. అపెండ్ రివర్స్. సో రివర్సెస్ ద ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఇన్ ప్లేస్. ఓకే, రివర్సెస్ ద ఐటమ్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఇన్ ప్లేస్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టు రివర్స్. ఓకే, సో ఈ రివర్స్ ఇట్ కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రింట్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే, చూసారా ఇంతకు ముందు ఇట్లా ఉంది కదా. సో నౌ ఇట్ హ్యాస్ రివర్స్. నరేష్, హరీష్, సురేష్. చూసారా. ఓకే ఓకే ఓకే, సో అట్లా. ఓకే, గాట్ ఇట్. యా, సో వన్స్ వి రివర్స్ ఇట్, ఇదేంటి అనుకోనంటే మనకి ఇమీడియట్ గా రిజల్ట్ ఇవ్వదు. డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే డైరెక్ట్ గా లిస్ట్ ని మాడిఫై చేసేస్తుంది. ఆ తర్వాత మనం జస్ట్ ఆ యొక్క లిస్ట్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే వాట్ ఇట్ రిటర్న్స్ అనేది ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది. సో ఇట్ యాక్చువల్లీ డజంట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్. ఇట్ రిటర్న్స్ నన్ అనమాట. ఓకే, సో అది నన్ రిటర్న్ చేస్తుంది, బట్ ఇట్ డస్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ అనమాట. డైరెక్ట్ గా మనం ఇచ్చినటువంటి లిస్ట్ మీద ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత నుండి ఆ యొక్క లిస్ట్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలానే ఇంకా చాలా ఉంటాయి అనమాట. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ రీడింగ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ యూజింగ్ ఇట్. లెట్స్ సే అపెండ్. సో అపెండ్ ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే అందులో ఒక కొత్త ఐటమ్ ని యాడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే ఓకే, సో ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ దిస్ నౌ అపెండ్. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అపెండ్ ఆబ్జెక్ట్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే 100 నౌ. ఓకే, చివరిలో మనకు 100 వస్తుంది అనమాట. ఓకే, మనం చేసిన తర్వాత ఓకే చూడండి చివరిలో ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా.
ఇది ఫైన్. సో అన్ని సో ఏవైతే ఉంటాయో ఫంక్షనాలిటీ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ దాన్ని చేసి దాని తర్వాత ప్రింట్ చేయాలి అయితే. సో బేసికల్ గా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నా కూడా ఇది చూడండి, ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అనేది ఈజ్ నాట్ రిటర్నింగ్ అస్ ఎనీథింగ్. సో దిస్ ఈస్ రిటర్నింగ్ నన్. సో అంటే మనకి అది రిటర్న్ లో ఏమి ఇవ్వడం లేదు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్, ఐ మీన్ మనం ప్రింట్ చేసినా కూడా అది నన్ ఇస్తుంది అనమాట, అంతే కదా. సో అండ్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ నన్, వీ కాంట్ ఈవెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అనదర్ వేరియబుల్ లో పెట్టేసుకొని దాంతో దాన్ని ఏం చేయలేము అనమాట. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ మనం నార్మల్ గా స్ట్రింగ్ మీద మనం లెంత్ ఫైండ్ చేసేవాళ్ళం కదా, నేమ్ లెంత్ ఫైండ్ చేసే అలా కూడా లిస్ట్ లో కూడా ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో లిస్ట్ లో మనం ఫ్రెండ్స్ అని అన్నాం అనుకోండి, సో ఇట్ యాక్చువల్లీ గివ్స్ us the number of items in that list. But if you look at its documentation, right, documentation of this length, you see it is actually returning us a number. అవును, నెంబర్. సో అందుకోసం మనం ఏంటి అనుకోవాలంటే we can directly put it in print statement so that we get its value అన్నమాట. సో అందుకోసం మనం డైరెక్ట్ గా వాల్యూ వస్తుంది. సో బేసికలీ ఏంటి అనుకుంటే కొన్ని మెథడ్స్ విల్ రిటర్న్ ద డాటా, కొన్ని మెథడ్స్ దే డోంట్ రిటర్న్. అదే కదా మనం మొదట్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు. సమ్ మెథడ్స్ కెన్ రిటర్న్ ద వాల్యూ అండ్ సమ్ మెథడ్స్ కెనాట్ రిటర్న్ ద వాల్యూ. సో సిమిలర్లీ దిస్ లెంత్ మెథడ్ ఈస్ రిటర్నింగ్ అస్ ఎన్ ఇంటి వాల్యూ. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అనుకుంటే దిస్ అపెండ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ నాట్ రిటర్నింగ్ అస్ ఎనీథింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పెర్ఫార్మింగ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ అనమాట. దాని యొక్క ఆపరేషన్ ఏంటి అనుకుంటే దానికి మనకి ఏదైతే వాల్యూ ఇచ్చామో ఆ వాల్యూని మనం ఇచ్చినటువంటి లిస్ట్ లో చివరికి యాడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఫైన్, అట్లా గాట్ ఇట్ కదా. సో దట్స్ హౌ వీ కెన్. అండ్ సిమిలర్ గా ఏంటి అనుకోనంటే వీ కెన్ అప్డేట్ అనమాట. సిన్స్ ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ మ్యూటబుల్ అన్నాను కదా. సో ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ లో ఉన్నటువంటి డాటాని మనం మాడిఫై చేసి అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లేస్ లో దిస్ ఇస్ 0th లొకేషన్ కదా, ఈ 0th లొకేషన్ లో మనకు ఒక లిస్ట్ ఉంది. సో అలా కాకుండా మనం డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అనుకోనంటే ఈ యొక్క ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0th లొకేషన్ లోకి వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ పుట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ అనుకుందాం. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ ప్రింట్ ఇట్, చూడండి ఆ యొక్క లిస్ట్ అంతా ఏదైతే ఉందో సో దాట్ వాస్ చేంజ్ టు జాన్ అనమాట. సో దట్స్ హౌ వీ కెన్ మోడిఫై ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్ అనమాట. ఓకే, ఫైన్, గాట్ ఇట్. ఓకే, ఫస్ట్ టైం వింటున్నప్పుడు ఇట్స్ లైక్ అంతే, ఎందుకంటే ప్రతిదీ ఒకేసారి మనం డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి లైక్ దాట్ ఓన్లీ. సో డోంట్ వరీ, మనం యాడ్ చేయొచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు దాన్ని. ఓకే, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. కానీ నాకు ఇప్పుడు ఇంకో డౌట్, లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనం ఉన్నదాన్ని మాడిఫై చేసినాము అంటే ఇంకొకటి యాడ్ చేసినాము, ఇక్కడ మనకు అది వద్దనుకొని ఇంకోటి చేస్తే లైక్ లెట్స్ సే జాన్ ముందర ఏమైనా యాడ్ చేయాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు దాని ముందర, సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఎక్స్టెండ్ ఇట్, సో దానికోసం వేరే ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో సంథింగ్ లైక్ సో ఫ్రెండ్స్ డాట్ మనం చెక్ చేయొచ్చు అది ఇన్సెట్. ఇప్పుడు చూసారా ఇన్సెట్ ఉంది. సో ఇన్సెట్ అట్ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి దీని మీద డాక్యుమెంటేషన్ ఇంజెక్ట్ చేస్తే ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఇండెక్స్ అంటే వీ కెన్ స్పెసిఫై ద ఇండెక్స్ వేర్ యూ వాంటెడ్ టు యాడ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. ఇన్సెట్ ఆబ్జెక్ట్ బిఫోర్ ద ఇండెక్స్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ ఇఫ్ యూ సే ఇన్సెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పని చేద్దాం, డైరెక్ట్ గా 50 యాడ్ చేద్దాం. లెట్స్ సీ వేర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్సర్టెడ్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో దెన్ ఐ విల్ ప్రింట్. ఓకే, ఎక్కడైనా యాడ్ చేసింది ఇది 50 అనేది యాడ్ అవ్వలేదా? ఓకే, నౌ లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. సో యాక్చువల్ దీని యొక్క డెఫినేషన్ ప్రకారం మనం ఏం చేయాలి అనుకోనంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ అనమాట. ఓకే, దాని యొక్క ఓకే, సో లెట్స్ సే ద ఇండెక్స్ ఈస్ 2. ఓకే, 2 యా. సో దెన్ 0 1 2. సో ఈ లొకేషన్ లో అంటే హరీష్ ముందు నరేష్ నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రింట్ 50. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టు ఇన్సర్ట్ 50 కదా. అవును, యా. లెట్స్ సీ నౌ. యా, పర్ఫెక్ట్, రైట్. దాంతో ఆడుకోవచ్చు, ఏది పడుతుంది, యా, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇఫ్ ఐ సే 0, ఓకే, నో సి 0, దట్స్ ఆల్ అనమాట. సో అంతే. ఇప్పుడు మీరు అడిగారు, నాకు నిజంగా యాక్చువల్ గా తెలియదు, బట్ ఏంటి అనుకోనంటే ఇఫ్ యూ జస్ట్ ఐ మీన్ దాని మీద డాట్ అని పెడితే డిఫరెంట్ మెథడ్, ఆ మెథడ్స్ లో మనకి ఇష్టం వచ్చింది అప్లై చేసుకోవడం. ఇంకా అంటే బేసికల్ గా మనం గుర్తుంచుకోకూడదు కదా, ఎందుకంటే అది గుర్తుంచుకుంటే అది మర్చిపోతాం. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద డాక్యుమెంటేషన్ మనకి మిగతాదంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ వి ఇన్సర్ట్
an element at a specific position అన్నమాట. అలాగే సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఏమేమి చూసాము, ఎపెండ్ చూసాము. సో ఎపెండ్ ఏం చేస్తుంది, అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్, అంతే కదా. సో 100 అనేది చివరిలో వచ్చింది. అలానే ఇన్సర్ట్ ఎందుకోసం కింద రాస్తాను, ఇన్సర్ట్ ఎందుకోసం, టు ఇన్సర్ట్ అట్ స్పెసిఫిక్ పొజిషన్. అలానే ఇంకేం చూసాం మనం, ఇన్సర్టెడ్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ ఇండెక్స్, ఇలా చేసాం కదా, ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ 0th పొజిషన్ లో పెట్టడం అట్లా చేసాం. సో ఇదేంటి అనుకున్నట్టే దిస్ యాక్చువల్లీ రీప్లేసెస్ అన్నమాట. అంటే 0th లొకేషన్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని 10 తో రీప్లేస్ చేస్తుంది. బట్ ఇన్సర్ట్ ఏంటి అనుకున్నట్టే స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ లో వాల్యూని పెట్టి ఆ మిగతా డేటాని డిస్టర్బ్ చేయదు. ఆ మిగతా డేటా అనేది జస్ట్ మూవ్ అవుతుంది అనమాట, అంతే కదా. సో 50 అనేది ఇక్కడ యాడ్ అయ్యింది అండ్ మిగతా డేటా అనేది జస్ట్ దాని పక్కన వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే డైరెక్ట్ గా ఆ లొకేషన్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ అనేది రీప్లేస్ అయిపోతుంది, అంతే కదా. రైట్. సిమిలర్లీ మనకి ఇంకా చాలా ఉంటాయి. లెట్స్ ఫ్రెండ్స్ డాట్ ఎపెండ్ రివర్స్ చూసాము, సార్టింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, ఎక్స్టెండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి ఎక్స్టెండ్ చూడండి. ఓకే, సి ఇదేంటి అనుకోనంటే ఫ్రమ్ ద ఇటరబుల్. ఓకే, ఇటరబుల్ అంటే యాక్చువల్ గా మీకు చెప్పలేదు కదా. సో నార్మల్ గా ఇటరబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనీథింగ్ విచ్ వీ కెన్ ఇటరేట్ అనమాట. ఓకే, సో అంటే నార్మల్ గా ఇంగ్లీష్ లో చెప్పుకోవాలంటే ఇటరబుల్ అన్నారు అంటే వీ కెన్ ఇటరేట్ ఓవర్ కదా. సో ఇటరేట్ అంటే ఏంటి అనుకోనంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒక్కదాని తర్వాత ఒక దానికి మనం వెళ్ళొచ్చు అనమాట, దాన్ని మనం ఇటరబుల్ అంటాం అనమాట నార్మల్ గా. ఓకే, సో వీ కెన్ ఇటరేట్ ఓవర్ అంటే ఏమీ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు ఒక లిస్ట్ కానీ, టపుల్ కానీ, స్ట్రింగ్ కానీ ఏదైనా ఉంటే, సో లిస్ట్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ కదా. సో ఈ యొక్క కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కలెక్షన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా 10, 20 ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ ని ఒకదాని తర్వాత ఒకదాని పక్కకి, అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకదాన్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలం అనమాట. ఓకే, సో అది ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేసుకోగలము అనేది మనం లూప్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా. సో అట్ దట్ టైమ్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ నార్మల్ గా వీళ్ళు ఏమన్నారు అనుకుంటే ఎక్స్టెండ్ కి, ఓకే, ఎక్స్టెండ్ లిస్ట్ బై అపెండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద ఇటరబుల్ అనమాట. ఇటరబుల్ అంటే మీకు చెప్పాను, ఎనీథింగ్ విచ్ వీ కెన్ ఇటరేట్. సో ఇప్పుడు మీరు లిస్ట్ చూసుకుంటే లిస్ట్ ని కూడా మనం ఇటరేట్ చేస్తారు, అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒక సీక్వెన్స్ లో ఇటరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏంటి అనుకోనంటే మన యొక్క లిస్ట్ ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఎక్స్టెండ్ లో మనం సింపుల్ గా ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అనుకుంటే వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎనీ అదర్ లిస్ట్. లెట్స్ సే లిస్ట్ మనం ఈ విధంగా రాస్తాం కదా, ఈ విధంగా బ్రాకెట్ పెడతాం. సో ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సురేష్ కానీ, లెట్స్ సే 100, 9, anything. So if I just print it, you will get to know how it is extending. Okay, see at the end it has extended its values అన్నమాట. Okay, fine, got it. అంటే దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనుకుంటే, ఇంతకు ముందు మీరు చూసుకుంటే when I said we can put one list inside another list, సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఈ యొక్క లిస్ట్ లో దిస్ విల్ బి యాడెడ్ యాజ్ ఎ లిస్ట్, అంతే కదా. అంటే ఒక మీరు అవుట్పుట్ చూసుకుంటే మనకి ఇంతకు ముందు ఎలా వచ్చింది అనుకోనంటే బ్రాకెట్ వచ్చేసి ఆ తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ మనకు కనిపించాయి. కానీ ఇది చూసారా, సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గెట్టింగ్ యాడెడ్ యాజ్ ఎ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్ అనమాట. మీరు చూసారా, నిజానికి మనం వి పాస్ డే లిస్ట్, దానికి ఒక లిస్ట్ పాస్ చేసాం. బట్ ఏం జరిగింది అనుకోనంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఈ యొక్క లిస్ట్ లోకి ఐటమ్స్ కింద వెళ్ళిపోయి. చూసారా, దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ లిస్ట్ ఎనీమోర్. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఫర్ దిస్ లిస్ట్ అనమాట. సో దట్స్ హౌ వీ కెన్ యూజ్ ఎక్స్టెండ్. Okay, yeah, got it కదా, got it కదా. అర్థమైందండి. ఓకే, అలానే వీ కెన్ డిలీట్ అనమాట. ఓకే, సో డిలీట్ ఆర్ వీ కెన్ రిమూవ్, రైట్. సో డిలీట్ ఆర్ రిమూవ్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్. సో లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ ని మనం డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో డిలీట్ కి ఏం లేదు, సింపుల్ గా మనం ఏంటంటే డెల్ అనేటువంటి ఒక కీవర్డ్ వాడతాం అనమాట. డిలీట్, ఓకే, డెల్ అంతే ఇంగ్లీషే ఇంకా. సో ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ లెట్స్ సే 0th ఎలిమెంట్ మనం రిమూవ్ చేయాలనుకోండి, సో ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ 0 అంతే. సో నౌ యు కెన్ సీ, ఓకే, సో నౌ ఇట్ రిమూవ్డ్ ఫస్ట్ లొకేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఐటమ్ రిమూవ్ చేసింది అనమాట. అలానే మనం ఏంటనుకోనంటే కొన్నిసార్లు ప్రాజెక్ట్స్ లో వీ క్యాన్ రిమూవ్ ద ఎంటైర్ లిస్ట్ యాజ్ వెల్.
సో ఇఫ్ సో ఐ సే delete లైక్ friends అని కొట్టేస్తే మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. డిలీట్ ఫ్రెండ్స్ అని కొడితే మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు యూజ్ ఇట్ later, so you will see Print friends అంటే అరే అదేంది ఓకే no it actually see is thrown an error. Name friends is not different. Okay, so this was the error and actually this is the actual error. దానికి ఫ్రెండ్స్ అనేటువంటిది కనిపించలేదు because we deleted it అన్నమాట. ఓకే ఓకే డిలీటెడ్ ఫ్రెండ్స్ పైన అయిపోయింది అయితే కింద కాకుండా. ఓకే గాట్ ఇట్. యా సో ఎర్రర్ అనేది అక్కడ త్రో చేసింది. ఈవెన్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఎగ్జిట్ కోడ్ 1 వచ్చిందంటే దిస్ ఇస్ దేర్ ఇస్ ఎన్ ఎర్రర్ అని. యూజువల్ ఎగ్జిట్ కోడ్ 0 వస్తుందా? యా సక్సెస్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయితే ఎగ్జిట్ కోడ్ 0 వస్తుంది. ఓకే ఓకే ఓకేనా? సో దట్ ఈజ్ డిలీట్. సో అలాగే ఏంటి అనుకోనంటే రిమూవ్ చెప్పాను కదా. సో రిమూవ్ ఏంటి అనుకోనంటే సో ఇట్ రిమూవ్స్ ద అంటే ఆ లొకేషన్ లో ఉన్నటువంటి దాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఎలా అనుకోనంటే we don't need to use it like this అనమాట. ఒకసారి సో we'll do one thing to understand that. So I'm just commenting it out now. Friends dot మనకి రిమూవ్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే సో removes the first occurrence of the value. ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే we pass the value. ఇంతకు ముందు వరకు మనం ఏంటి అనుకోనంటే we use the indexes కదా. So now we can pass the value as well. So let's say Harish. Okay, ఈ లిస్ట్ లో హరీష్ ఉంది కదా. సో it actually removes the first occurrence of it అన్నమాట. ఓకే ఇక్కడ చూడండి. సో సురేష్ సారీ వేర్ ఇస్ హరీష్? హరీష్ సెకండ్ దాంట్లో యా ఇక్కడ చూడండి హరీష్ రిమూవ్ అయిపోయింది. ఇట్ రిమూవ్డ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అనుకోనంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒకవేళ నా యొక్క లిస్ట్ లో 2 హరీష్లు ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే నార్మల్ ఉండొచ్చు లిస్ట్ లో ఎనీథింగ్ కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక హరీష్ ఉంది అనుకుంటా ఎట్లా ఒక దగ్గర. ఓకే ఇలా ఉందనుకుంటా. ఓకే నౌ లెట్స్ రన్ ఇట్. ఇఫ్ యు సీ హియర్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఒక హరీష్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక హరీష్ ఉంది. ఓకే కానీ ఫైనల్ రిజల్ట్ లో చూడండి ఈ ఫస్ట్ హరీష్ ఒక్కటే రిమూవ్ అయ్యింది. జాన్ తర్వాత ఉన్నటువంటి హరీష్ రిమూవ్ అయ్యింది, తర్వాత నరేష్ వచ్చింది. కానీ ఈ హరీష్ అనేది ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. రైట్? ఒక్క నిమిషం. యా ఎందుకు అట్లా? ఓకే that's what it says actually if you look at its documentation, right? Removes first occurrence of value. Okay సూపర్. ఓన్లీ ఫస్ట్ అకరెన్స్ ని అది రిమూవ్ చేస్తుంది అన్నమాట. అర్థమైంది. ఓకే సో ఇలా ఈ విధంగా ఇంకా చూసుకుంటే కుప్పలు ఉంటాయి. ఇంకా యా పాప్ చూడండి. సో నార్మల్ గా ఎట్లా అనుకోనంటే పాప్ మీకు తెలుసు కదా, స్టాక్ గురించి మీకు తెలిసే ఉంటది. స్టాక్ లో మనం పుష్ చేస్తాం, పాప్ చేస్తాం, రైట్? అలానే ఇక్కడ ఏంటి అనుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి పాప్ రిమూవ్ అండ్ రిటర్న్ ఐటమ్ ఎట్ ఇండెక్స్. అంటే మనం దానికి ఒక ఇండెక్స్ స్పెసిఫై చేస్తే ఓకే ఆ ఇండెక్స్ లో ఉన్నటువంటి ఐటమ్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ రిటర్న్స్ అనమాట. ఒకవేళ మనం ఇండెక్స్ ని స్పెసిఫై చేయకపోతే డిఫాల్ట్ గా లాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి దాన్ని రిమూవ్ చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ యూ దట్ ఇట్ రిటర్న్స్. అంటే ఇది ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ రైట్ this is not none, it is actually returning you something. So that something is nothing but the value which is present at the specified index anamata. Okay so now if you look at if you print it, okay ikkada nenu endu print chestunnanu anukonante documentation prakaram this is returning me something, right? Okay so now as per the documentation if you don't specify the index it has to return the last element, right? The last index lo unnatuvanti element. so if you look at now the last one enti 9 kada, so kabatti it is returning me 9 అన్నమాట. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు అండ్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు చూడండి ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ ద ఫ్రెండ్స్ నౌ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ద రిజల్ట్? ద రిజల్ట్ లో మనకి 9 ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటది. యా నౌ ఇఫ్ యూ రీడ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ రిమూవ్ అండ్ రిటర్న్, సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రిమూవింగ్. ఓకే సో నౌ ఇఫ్ యూ రన్ ఇట్ see this is not సో ద మీనింగ్ ఏంటంటే పాప్ ది అది ఏదైతే మనం అడుగుతున్నామో అది రిమూవ్ చేస్తుంది and it will actually return us. Since it is returning us we are able to print it and it returns the last value antena. Yeah if you don't specify the index if it pops out the last value. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ డాట్ పాప్ అని కొడితే అప్పుడు 100 పోతుంది. అప్పుడు 100 పోతుంది. That's true. Okay fine got it. And if you just wanted to see the result
ఓకే. సో ఇట్ పాప్డ్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ద రిజల్ట్. అంటే ఇవన్నీ ఏంటి అనుకోనంటే మనకి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడు, వెబ్సైట్స్ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు, లేదనుకోనంటే డేటాబేస్ చాలా చేయొచ్చు కదా పైథాన్ లో. ఆర్టిఫిషియల్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వీటన్నింటిలో ఏంటి అనుకోనంటే దేర్ ఆర్ మెనీ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ వి యూజ్ దీస్ మెథడ్స్ అనమాట. ఓకే, ఇట్లా పాప్ ఉంటుంది, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి అనమాట. ఈవెన్ వి హ్యావ్ ద పుష్ ఆర్ నాట్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. పుష్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీవే బికాజ్ వీ హ్యావ్ ఇన్సెట్ కదా, సో దట్స్ పుష్ ఇస్ నాట్. సో పాప్ ఉంది, ఎక్స్టెండ్ చూసారు. ఇప్పుడు మనకు తెలియకుండే వి యూజ్ పాప్, ఎక్స్టెండ్, రిమూవ్, ఇన్సెట్, అప్ అండ్ రివర్స్. అలానే క్లియర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ ఏంటి అనుకోనంటే క్లియర్ కూడా. సో అందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్నింటినీ క్లియర్ చేసి ఇట్ గివ్స్ us an empty list అనమాట. See, it is actually not returning as anything, but what it does is it removes all the items అనమాట. సో క్లియర్ చేసాం కదా, now if you print it, it will be empty list అనమాట. Okay, you see, this will be empty list అనమాట. సో ఇవన్నీ ఏంటి అనుకోనంటే we get all these requirements to use these methods based on our project అనమాట. సో ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ పెట్టి ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో దట్స్ ఆల్. ఇంకా ఏవైనా ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ ఆల్సో ఇన్ లిస్ట్, అది మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మీరు డాట్ పెట్టారు అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. అండ్ దెన్ యూ కెన్ గో ఓవర్ అండ్ రీడ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ టు పెర్ఫార్మ్ ద ఆపరేషన్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, అయితే ఇంకొక మెయిన్ 3 ఉంటాయి అనమాట. వచ్చా అవి చూపిస్తాను. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఓకే, ఇక్కడ ఉండవు, డైరెక్ట్ యూజ్ చేస్తాను. వాటిని ఏమంటారు అనుకోండి, ఒకటి వచ్చేసి ఫిల్టర్, ఓకే, అండ్ వచ్చేసి మ్యాప్, అండ్ వచ్చేసి రెడ్యూస్ అనమాట. ఈ విధంగా 3 ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫిల్టర్ అంటే ఏమీ లేదు, పేర్లోనే ఉంది కదా. ఓకే, లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ మార్క్స్, ఐ మీన్ ఒక మార్క్స్ అని ఒక అరే ఉంది అనుకో. ఓకే, యువర్ గోల్ ఈస్ టు గెట్ ఆల్ ద మార్క్స్ which are above 50. Okay, let's say 60, 89, 44, 23, 98 ఉంది అనుకుందాం. Okay, so now our goal is to get all the marks whose value is more than 50. Okay, అప్పుడు నాకు ఏమేమి కావాలి, 60 వస్తుంది, 89 వస్తుంది, 98 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ఏ ఫిల్టర్ కదా. సో ఈ యొక్క లిస్ట్ మీద మనం ఒక ఫిల్టర్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. సో ఫిల్టర్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసి అండ్ మై ఎండ్ రిజల్ట్ హ్యాస్ టు బి 60, 89, 98 నాకు ఇలా రావాలంట. సో దిస్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ ఫిల్టర్ అనమాట. సో ఇది ఏ విధంగా చేస్తాం అనుకుంటే ఫిల్టర్ అనేటువంటి ఒక మెథడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దిస్ ఇస్ ఎ బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్. అంటే మనకి లెంత్, టైప్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, అలాగే ఈ యొక్క ఫిల్టర్ కూడా మన యొక్క గైడ్ ఈవెంట్ కోసం రాసి ఇచ్చేసారనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్స్ డాక్యుమెంటేషన్ రైట్, సో యూ విల్ గెట్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఫిల్టర్ కి ఇక్కడ ఇనిట్ చూపించిందా. ఇనిట్ అనేది ఏంటి అనుకోనంటే మనం హూప్స్ కాన్సెప్ట్ లో మీకు చెప్తాను. జావాలో మనకి కన్స్ట్రక్టర్ ఎట్లా అయితే ఉంటుందో ఇందులో అలా అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ నౌ ఇట్ విల్ బి లిటిల్ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. బట్ ఏంటి అనుకోనంటే దిస్ మెథడ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ హియర్ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఎ ఫంక్షన్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అనుకోండి, ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఎ ఫంక్షన్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అనుకోనంటే ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఎ ఇటరబుల్ అనమాట. దిస్ ఇటరబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన లిస్ట్ అనమాట. అంటే మనం ఏ లిస్ట్ మీద అయితే మనం ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ యొక్క లిస్ట్ అనమాట. అలానే ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఉంది కదా, ఈ ఫంక్షన్ ఏంటి అనుకోనంటే ఆ యొక్క లిస్ట్ మీద మనం ఏ కండిషన్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మనం చూసారా మన యొక్క కండిషన్ ఏంటి, హూజ్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 50. దాన్ని మనం ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాం, అంతే కదా. సో మనం నార్మల్ గా ఏం చేస్తాం అనుకోనంటే, ఇప్పుడు ఇది నేను పూర్తిగా చెప్పట్లేదు, వీటి గురించి నేను అగైన్ మనము ఫంక్షన్స్ గురించి అనానిమస్ ఫంక్షన్స్, అనానిమస్ ఫంక్షన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ల్యాండా అంటాం అనమాట. సో వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఐ విల్ అగైన్ మళ్ళీ ఫిల్టర్, మ్యాప్, రెడ్యూస్ గురించి చెప్తాను. బట్ ఇప్పుడు జస్ట్ సింపుల్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను అనమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఒక ఫంక్షన్ రాసుకుంటాం అనమాట. ఫంక్షన్ ఏ విధంగా రాస్తాం అనుకుంటే లెట్స్ సే ఈచ్ గ్రేటర్ దాన్ 50 అనుకుందాం. ఇలా ఒక ఫంక్షన్ రాసాను అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇలా కడతామా, ఇలా పెట్టమా ఫంక్షన్ కి. చూసారా నేనే మర్చిపోయినప్పుడేనే వి కీప్ ఇట్ లైక్ దిస్ కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే, సో మనం కండిషన్ రాస్తాం అనమాట. ఏమని అనుకోనంటే వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ వి గెట్, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఏ అనేటువంటి ఒక వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, సో ఐ విల్ జస్ట్ రిటర్న్ ఓకే ఏ గ్రేటర్ దెన్ 50 అనుకుందాం. అంటే ఏంటి అనుకోనంటే ఒకవేళ నాకు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60 వచ్చింది అనుకోండి. ఈ యొక్క 60 అనేది 50 కన్నా ఎక్కువ కాదంటే 60 అనేది 50 కన్నా ఎక్కువ. సో దిస్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ కదా. No confusion కదా. Yeah. Okay, now if you look at the filter documentation, what it is accepting,
ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ ఎ ఫంక్షన్. సో దిస్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ టు పర్ఫార్మ్, అంటే ఈ యొక్క ఫంక్షన్ ఏం చేయాలనుకోనంటే మన యొక్క ఇటరబుల్, మనం తర్వాత ఇచ్చినటువంటి ఇటరబుల్ ద లిస్ట్ అనుకున్నాం కదా, ఆ లిస్ట్ మీద ఎటువంటి ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ని చెయ్యాలో అనేది ఈ యొక్క ఫంక్షన్ చేస్తుంది అనమాట. అందుకోసం నేను ఇక్కడ ఇలా రాశాను. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అనుకుంటే ఫస్ట్ నా యొక్క ఫంక్షన్ పంపించేస్తాను అనమాట. ఓకే, ఇలా. సెకండ్ వచ్చేసి నా యొక్క లిస్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మార్క్స్ అని అనుకుందాం. ఓకే, సో అక్కడ మార్క్స్ అని పెడతాం అంతా. ఓకే, యా, సో ఇక్కడ జస్ట్ మార్క్స్ అని పెడతాను అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఈ యొక్క ఫిల్టర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే ఈ యొక్క మార్క్స్ ఉంటుంది కదా, ఈ యొక్క మార్క్స్ ని తీసుకుంటది అనమాట. ఈ యొక్క మార్క్స్ ని తీసుకొని ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ ని ఈ యొక్క ఫంక్షన్ కి ఒక్కొక్కసారి పంపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఫస్ట్ ఈ యొక్క మార్క్స్ లో ఎంత ఉంది, ఫస్ట్ వచ్చేసి 60 ఉంది కదా, ఈ యొక్క 60 ఏమొచ్చు ఈ యొక్క ఫంక్షన్ పంపిస్తుంది. అంటే ఈ ఫస్ట్ ఇందులో 60 వెళ్తుంది. సో దిస్ 60 అనేది 50 కన్నా ఎక్కువ కదా చెక్ చేస్తారు. సో 60 అనేది 50 కన్నా ఎక్కువ. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఏమొచ్చు దిస్ ఇస్ ట్రూ కాబట్టి ఇది ఎలా ఉంచుతుంది అనమాట. అలానే తర్వాత 89 పంపిస్తుంది, అలానే 44 పంపిస్తుంది. సో 44కి వచ్చేసరికి 44 అనేది 50 కన్నా ఎక్కువ కాదు. సో దిస్ ఈస్ రిటర్నింగ్ అస్ ఫాల్స్. ఎప్పుడైతే అది ఫాల్స్ పంపిస్తుందో సో దిస్ విల్ బి కిక్డ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ లిస్ట్ అనమాట. ఓకే, ఫైన్. ఆ విధంగా ఫిల్టర్ చేస్తారు. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ ఫిల్టర్, ఓకే, what it is giving you, it is not giving you the result. See, this is just a none అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, if the function is none, return the items that are true. Okay, if this is iterable none, okay, this is the entire function. Okay, so return an iterator. ఇక్కడ చూడండి, యాక్చువల్ గా what it does is it returns an iterator. ఓకే, సో ఇది ఒక ఇటరేటర్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. దాని నుండి వాల్యూస్ ఏ విధంగా తెచ్చుకోవాలి అనేది మీకు తర్వాత చెప్తాను అనమాట. ఓకే, బట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఈ విధంగా పంపిస్తాం. అండ్ we will come back to this when we discuss about anonymous functions, okay, which are nothing but lambda functions అన్నమాట. ఓకే, anonymous or lambda. Okay, now ఇది పంపించాం కదా, since it is not giving us anything, let's see what it actually prints. So it has to print none because that's what it is returning. Let's see. Okay, yeah, so this gives us a filter object which is nothing but the iterable అనమాట. Okay, ఇక్కడ none ఉంది. Okay, this is a constructor. Okay, init is a constructor. Now let's look at this one. Yeah, so this is the filter function kada. You see, this gives us a filter object. That's why ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మనకి ఫిల్టర్ అనేటువంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడ చూసారు, ప్రింట్ లో మనం చూసాము. అండ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ రిటర్న్స్ అన్ ఇటరేటర్ అనమాట. ఇటరేటర్ ని ఇస్తుంది. దీనిని మనం ఏ విధంగా తెచ్చుకోవాలి అనేది నేను కొంచెం పాటు మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, ఓకే, కూల్. నౌ సో నౌ వి కంప్లీటెడ్ లిస్ట్ అనమాట. ఓకే, సో లిస్ట్ లో నార్మల్ గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అనుకోనంటే లిస్ట్ అనేది ఫస్ట్ థింగ్ హెటరోజీనియస్, అంటే ఎటువంటి డేటానే పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ లిస్ట్ లో మనం డూప్లికేట్ వాల్యూస్ పెట్టుకోవచ్చు కూడా. సో అది ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే హరీష్ 2 times పెట్టాను కదా, ఆన్ మల్టిపుల్ ఇన్నర్ రిపీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, యా, అంటే సేమ్ ఐటమ్ ని 2 times పెట్టుకోవచ్చు. అది డూప్లికేట్ అంటే ఇంతకు ముందు ఇక్కడ చూసారు కదా, ముందు యా ఇక్కడ హరీష్ ఉంది అండ్ సిమిలర్ గా ఇక్కడ కూడా హరీష్ ఉంది. సో ఐ కెన్ కీప్ ఇట్ లైక్ దట్ అన్నమాట. సో డూప్లికేట్ ఐటమ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇవి ఎందుకు చెప్పాను అనేది మీకు టుపుల్ చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో హెటరోజీనియస్ పెట్టుకోవచ్చు, డూప్లికేట్స్ పెట్టుకోవచ్చు, అండ్ వి రిప్రజెంట్ ఇట్ యూజింగ్ దిస్. అండ్ దేర్ ఆర్ మెనీ మెథడ్స్ విచ్ వి కెన్ యూస్ ఆన్ ఎ లిస్ట్ అన్నమాట. అంతే కదా, సో దట్స్ ఆల్, ఇంకా అంతకన్నా ఏం లేదన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఇంతకు ముందు మీకు లిస్ట్ అనేది ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అన్నాను. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే టాప్ లో రాసి ఉంటాను. లిస్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు యా, సో ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్ అన్నాను కదా. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్స్ అంటే నేను ఏ విధమైనటువంటి ఆర్డర్ లో పెట్టానో అదే ఆర్డర్ లో నాకు ఈ వాల్యూస్ కూడా వస్తున్నాయి కదా. అంటే ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ తర్వాత సార్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ సేమ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి కదా. సో దట్స్ వై ఐ కాల్డ్ ఇట్ ఇస్ ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ అనమాట. ఓకే, అది మేబీ వినడానికి కొంచెం వియర్డ్ గా ఉంటది, అదేంటి ఆర్డర్ లో పెట్టాం కాబట్టి ఆర్డర్ లోనే ఉంది అని చెప్పేసి. కానీ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ అదర్ టైప్స్ అన్నమాట. ఓకే, అక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే మనం ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టిన రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు అది వేరే ఆర్డర్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటది అనమాట. సో అందుకోసం ఇక్కడ ఇలా చెప్తున్నాను అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్, అంటే మనం ఏ విధంగా అయితే పెడతామో అండ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ అనమాట. రైట్, అంటే మీకు స్లోగా వేరేవి చేస్తున్నప్పుడు యూ విల్ గెట్ టు అండర్స్టాండ్ అనమాట.
Yeah, ఓకే okay. ఓకే. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అనుకోనంటే లిస్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ మ్యూటబుల్. అందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ని వీ కెన్ మోడిఫై Oh, yeah. the values. Okay, so now we will leave it like this for some time. Okay. Then మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే let's look at our for loop. Okay. Okay. So if చూసాము okay, now control for statements లోనే ఉన్నాం కదా. Yeah, so we looked at if string లిస్ట్ అయ్యింది, tuple ఇంకా మనం చూడలేదు. Okay. Yeah, tuple soon. Okay, so now let's look at for loop. Okay, but before going there I will try to give you a simple task so that you will be comfortable with list and Okay, sure. so I will give you another concept. Let's see what we will do. Okay, take take marks of a student. Okay, take marks of a student individually. What I mean here I will write sorry. Okay, I'll tell. So marks ఏంటి అనుకోనంటే take maths marks, social marks, and maths, social, chemistry, physics, and English అనుకుందాం. So 1 2 3 5. Okay, so తీసుకొని take name of the user, okay, name of the person, let's say, add one by one. He is requesting remote controller. Okay, Ganga. Okay. Okay, you're able to, I mean, okay, David. Add one by వినిపిస్తుంది కదా? Yeah, కొంచెం బ్రేక్ అవుతుంది కానీ వినిపిస్తుంది. Okay, add one by one to the list లో one by one add చేయాలి. So first you have to take the name of the person. So person యొక్క name, and then we take all of these marks, add one by one to the list. So ఒక్కొక్కటి లిస్ట్ లోకి యాడ్ చేసిన తర్వాత print the list. తర్వాత remove name of the user and remove next, add name, okay, and print the list, add name to the end of the list. Next ఏం చేయాలనుకోనంటే remove last item from the list, and then finally okay, ఇక్కడ మళ్ళీ print చేయాలి, print the list, clear the list, print it. Yeah, that's all. Okay, bro. Code is yours. Yeah, fine. Yeah, may break this come call into 10 minutes. Papa చూస్తాయి. Okay. Okay, do it on your own. Don't. Okay, just a minute, I'll go on mute for a second. నాది మ్యూట్ లో పెట్టగలరా మీరు? ఐ థింక్ యు ఆర్ ద హోస్ట్ కదా. లేదు మీరు మ్యూట్ పెట్టేసిండ్రు, అంటే పర్లేదు, అట్లా మ్యూట్ పెట్టరా అనుకుంటా. I can do it. Okay, take marks of a student individually.
Yeah, bro, I'm back. Oh yeah, bro. అయిపోయింది bro. Done now. Let's see. So you're taking the input and you're taking math marks, social marks, chemistry marks, English marks, and then marks list. Oh, this is how you put down. Okay. So okay. So what I want is the moment you take maths marks, I want you to insert it to the list. That's what. So instead of doing this now, so how I want is, so once you take maths marks, I want this to be inserted into the list. So what you have to do is, List. Okay. so this is your marks list, కదా. So this is your marks list, right? So initial ga మనం ఏంటి అనుకోనంటే, if you wanted to have nothing, so we create an empty list. Plain. Yeah, అర్థమైంది. Yeah. So now you try to, insert elements into this list the moment you take the marks from the student. ఏమేమి వస్తలేదు. ఓకే. వస్తా బ్రో, ఒకసారి చూద్దాం. హలో. Yeah, tell me. బ్రో So you have put in insert and పెట్టారు కదా, but what you are inserting inside it and what does the insert does actually? ఒకసారి ఇన్సర్ట్ మీద హోవర్ చేసి ఒకసారి డాక్యుమెంటేషన్ నేను ఏమంటున్నా అంటే, జస్ట్ ఇన్సర్ట్ మ్యాథ్ మార్క్స్ ఇస్ ఫైన్ ఆర్ పొజిషన్ ఏం అవసరం లేదు కదా, అట్లా అది నా క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ 1 by 1. అంటే ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ మార్క్స్ రావాలి, ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఐ వాంట్ సోషల్ మార్క్స్, అలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రావాలన్నమాట. ఓకే ఫైన్. ఒక్క సెకండ్. ఓకే. అదేంది ప్రాసెస్ ఫినిష్ వస్తుంది. Yeah, there is an error, but yeah, see, insert expected 2 arguments, and అది యాక్చువల్ గా 2 arguments ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, బట్ యూ పాస్డ్ ఓన్లీ 1 అనమాట. అక్కడ అది చూసారా ఇన్సెట్ అనేది. యా ఓకే. సో ఇఫ్ యూ రీడ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ అన్ ఇన్సెట్, బేసికల్గా అది ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే, జస్ట్ హోవర్ ఓవర్ దేర్ అండ్ దెన్ యూ గెట్ ద డాక్యుమెంటేషన్. నో ఇఫ్ యూ కెన్, యా, మన తర్వాత మళ్ళీ మనం మిస్ చేయకూడదు. యూ షుడెంట్ క్లిక్ ఓవర్ దేర్ అనమాట, జస్ట్ హోవర్, దట్స్ ఆల్. ఓకే షూర్. Yeah, once you get it, just move your cursor, but don't click anywhere, just read it. See, index and insert. Yeah, so basically ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఇవ్వాలి అండ్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వాలి. అంటే సో ఇన్సర్ట్, సో ఇక్కడ 0 రావాలి ఫస్ట్, అండ్ కామా 1 కామా ఇది రావాలి, కామా అది రావాలి. సో ఇట్ ఇన్సర్ట్స్ ఎట్ 0th లొకేషన్. ఓకే గాట్ ఇట్. సో దీనికి కూడా అంతే కదా, 0 కామా 1 కామా సోషల్ మార్క్స్, 2 కామా కెమిస్ట్రీ మార్క్స్, అంతే.
that is fine, but what if you have 1,000 values to be inserted? So you have to put the 0, 1, 2 again and again, right? Instead, Yeah, why can't you try some other method which will automatically insert at the last index, right? push అని పెట్టచ్చా? మనం push అనే ఆప్షన్ లేదు. We looked at append. Do you remember? Append ఏం అరే చేస్తుంది సారీ, అనుకోనండి? అపెండ్ కదా, అపెండ్, యా గాట్ ఇట్. అది నేను ఏదో అనుకుంటున్నా ఇదని చెప్పి, అపెండ్ Yeah. So if you అపెండ్ use యాడ్ append, చేసి లాస్ట్ కి తీసుకుపోతుంది అంతే కదా. yeah. So append actually, if you read its documentation, what it does is, okay. Yeah. So now if you read the documentation, it self merge just ఆబ్జెక్ట్. yeah, it actually requires only object. సో అసలు దానికి ఎందుకంటే అది దీనికి పొజిషన్ అవసరం, ఎందుకంటే ఎట్లా లాస్ట్ పొజిషన్ తీసుకెళ్తాయి కాబట్టి. Yeah, exactly. ఫైన్, అర్థమైందండి. అపెండ్ ఇంకా ఎట్లా వాడాలో అర్థమైంది. ఓకే. Okay. Okay. Social. Okay. English. నేను యాక్చువల్ కంట్రోల్ చేస్తున్నా, చాలా స్లో ఉంది అందుకే. Yeah, I understood. సారీ. ఎంతసేపా? యా, ఓకే. ఒకసారి టాస్క్ చూద్దామా పైన? షూర్. I'll take the control. ఓకే. So okay, take marks of student individually, take name of the person, take maths, social marks, add one by one to the list, print the list. So list print చేసాం కదా, so we printed the list. I'm removing it from here. This was to okay, sorry, ఎక్కడే కదా ప్రింట్ చేయాలి. I think you are printing it here, I'm removing it here. Okay. యా. Nice. So print the list, remove name of the user. Okay. మనం అది యాడ్ చేయలే కదా లిస్ట్ లోకి, సో అది కూడా యాడ్ చేయాలా? Yeah, actually this has to be added here, so that I'll do. యా, ఓకే. So initial గా మనం ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం కదా, so we have to just append it here. యాక్చువల్లీ అక్కడే పెట్టేయండి పైన. ఎక్కడ? టాప్ ఇక్కడ మార్క్స్ లిస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంది, అక్కడే నేమ్ అని పెట్టి పెట్టొచ్చా మనం? ఇక్కడ. Yes, you can do it. Okay. That is also fine. Okay, so this is done. Name పెట్టేసాం and then these are all fine and we printed it. ఇక్కడ వరకు fine. So till here it is fine. Print the list. Yeah, remove name of the user. Let's see if you have done it or not. Remove ఎక్కడ చేశారు అది? నేను యాక్చువల్లీ ఇంకొక యూజర్ యాడ్ చేసినట్లా అట్లా చేసిన కింద తీసేయచ్చు మార్క్స్ లిస్ట్. ఓకే, మీరు ఇంకొకరు యాడ్ చేశారు. అయ్యో, గాట్ ఇట్. సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా రిమూవింగ్ చేయాలి. యా. సో రిమూవ్ ద యూజర్. సో ఇక్కడ చేయాలి అండ్ దెన్ రిమూవ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద యూజర్, ప్రింట్ ద లిస్ట్, యాడ్ నేమ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. ప్రాబబ్లీ యూ యాక్చువల్లీ అదే అనుకుంటే చేసింది అయితే. సారీ, మీరు చేసింది ఇది కదా. ఓకే, యూ హ్యావ్ డన్ దిస్. యా, అక్కడ రిమూవ్ అని కొట్టాలి, రైట్? యా, ఇక్కడ రిమూవ్ ద యూజర్ అండ్ దెన్ ప్రింట్ ఇట్. Add name to the end of the list is what you are trying to do. Okay. Insert your
putting the position because 0 1 2 3, right? That's why you have put it here. So instead we will use append. యా అది కూడా అంతే సేమ్ అసలు ఇన్సర్ట్ అనే అవసరం లేదు. ఓకే యాడ్ ఇక్కడ నేను ఎట్లా ఇచ్చానా, ఓకే add name to the end of the list. Okay, anyway we have to add it, but it has to be the name. యా So this has to be name. The name has to be added. Add name to the end of the list. Remove last item from the list. What have you done? Pop. యా Okay, it removes the last item. Okay, print the list, clear the list. Okay, print it. So ఎక్కడ ఏం చేయాలి అనుకోవాలంటే you have to remove. ఇది ఒక్కసారి చేసేయండి. ఓకే రిమోట్ నేమ్ కదా. సో మనం ఏ నేమ్ ఇస్తే ఆ నేమ్ అందులో ఉంటే దిస్ రిమూవ్స్. ఒకవేళ నేమ్ అందులో లేదు అంటే ఇట్ విల్ త్రూ -1. దట్స్ ఆల్. ఓకే ఓకే యా ఫైన్. అంతే. సో యూ జస్ట్ print it no at 29th line. Marks list will see if this is really printing removing it or not. Okay, that's cool. Okay, cool. Can you okay, I think we are done, right? Let me take the control and let me run it. Name you maths marks 100 34 33 9. Okay. Yep. So అన్ని మార్క్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత we printed this. So name and then 100 44 33 59 is fine. ఆ తర్వాత we removed the name. Yeah. So name got removed Name and got it removed. printed this. ఆ తర్వాత we appended the name, but we haven't printed it. Okay, anyway. Yeah. So let me print it as well. So and then we appended and then we popped it. So that's why it is not there. That's why it is not there. And then you cleared it. So clear is actually a function. So if it is a function, you have to put it like this. Okay. Okay, and then you are printing it. Okay, cool. Let me run it again this time. Name John 23 23 43 44. Okay. Now it is John adding and then John removing and then finally this one. But if you clearly observe, no, so these are mocks, right? So this, but we are adding the strings here. Oh, Did you get it? So if you wanted to perform some mathematical operation over this, I mean, intention మనం ఏంటి అనుకుంటే these are mocks. Let's say if you wanted to perform some operation like ఇంతకు ముందు మనం చూసాం కదా, ఏ మార్క్ 50 కన్నా తక్కువ ఉందో చెక్ చేయాలి అంటే దిస్ హ్యాస్ టు బి నెంబర్ కదా. సో నార్మల్ గా అది ఒక ఇంటీజర్ మనం యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు we can convert into int and then we can get it. Okay, fine. Actually, yeah, మర్చిపోయాను నేను కూడా. So this is maths and then this is chemistry and then this is English. This marks with Hindi and then that's all cool. So now if we run it, so there won't be any single quotations. Okay, there is no single quotations, right? Now these are the numbers and matter. Anyway, so you got a little idea about how how does a list works. Okay, cool. So ఇప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే let's look at a loop. Okay, ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ లో ఇఫ్ అన్నమాట. సో ఇఫ్ అంటే నార్మల్ కండిషన్, అంటే ఒకవేళ ఇది జరిగితే అది జరిగితే ఇంకొకటి జరగదు అట్లా. బట్ లూప్స్ వచ్చేసరికి ఏంటి అనుకోనంటే నేమ్ లోనే ఉంది కదా. సో వీఆర్ లూపింగ్ అనమాట. అంటే ఎట్లా అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటది. సో మనం ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాం. ఓకే, we went to a place, we did something. ఓకే, అండ్ దెన్ అక్కడ నుంచి we went deeper, అక్కడ నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళాం. సో అండ్ దెన్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఏంటంటే రిటర్న్ లో మళ్ళీ వచ్చామన్నమాట. లైక్ we came here అనమాట.
we came here. So it's like a loop. ఒక దగ్గర నుండి మళ్ళీ సేమ్ అదే ప్లేస్ కి వచ్చేయడం అనమాట. సో దాన్ని మనం లూపింగ్ అంటాం కదా, అంటే ఒకే లూప్ లో జరుగుతుంది అంటాం. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ సమ్ మూవీస్, టైం ట్రావెల్ సమ్ మూవీస్ లో జరుగుతుంది. సో ఇట్స్ రిపీటెడ్ గా ఏదైనా జరుగుతుంది అనుకోండి, సో దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ లూప్ అనమాట. ఓకే, సో రిపీటెడ్ గా ఇన్ ద సెన్స్ అసలు నిజానికి ఈ యొక్క లూప్స్ ని ఇచ్చేయడానికి గల మెయిన్ కారణం ఏంటి అనుకోనంటే, లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో సంథింగ్, ఓకే ఎలా అనుకుందాం, ఏమనుకుందాం అనుకోనంటే, okay, anyway, we'll come to that. Let's say now you have a list. Okay, మీ దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది. Okay, let's say you have this you didn't clear it. Okay, మీరు ఇది క్లియర్ చేయలేదు అనుకుందాం. సో మన దగ్గర ఈ లిస్ట్ ఉంటుంది, రైట్? సో this will be there with us at the end, and we will just comment out this. We will, okay, నేమ్ తీసుకుందాం, ఇవన్నీ తీసుకుందాం, and we don't remove it. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఫైన్, విల్ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే, వాట్ ఐ వాంట్ ఈజ్, ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ లిస్ట్ అనమాట. ఈ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క వాల్యూని తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు వరకు మనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఏంటి, ఇలా ప్రింట్ చేస్తాం అంతే కదా. సో ప్రింట్ అంటాం. సో మాక్ లిస్ట్ 0 అంటే ఫస్ట్ వస్తుంది, 1 అంటే సెకండ్ వస్తుంది, 2 అంటే థర్డ్ వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. సో దట్ వీ నో ఆల్రెడీ. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ నో till when you have the values, అంటే 0 అంటే 0 ఉంది, 1 ఉంది, 2 ఉంది, 3 ఉంది, అండ్ దెన్ 4th లొకేషన్ వరకు వాల్యూస్ ఉన్నాయని మనకు తెలుసు కాబట్టి వీఆర్ రైటింగ్ 4 ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్. బట్ నార్మల్ గా మన యొక్క లిస్ట్ లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటే మనకు తెలియకపోవచ్చు, రైట్? సో ఇన్ దట్ కేస్ అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అనుకుంటే, ఇన్ దట్ కేస్ వి యూజ్ ఏ లూప్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఇది సింటాక్స్ రాసిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ టు నో. ఓకే, సో ఫర్ లూప్ ఎట్లా అనుకోనంటే, సో సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అనుకో, ఫస్ట్ ఫర్ అని పెడతాం అనమాట. సో ఫర్ అని పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తామన్నమాట. ఓకే, వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తామన్నమాట. ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్ అని పెడతామన్నమాట. ఇన్ అని పెట్టేసి మనం ఏ లిస్ట్ లేదా ఏదైనా ఇటరబుల్ అంటామన్నమాట. దీన్ని మనం ఇటరబుల్ అంటామన్నమాట. ద వన్ విచ్ వీ కెన్ ఇటరేట్ ఓవర్. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి లిస్ట్ అవ్వచ్చు, స్ట్రింగ్ అవ్వచ్చు, ట్రిపుల్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు అనమాట. ఎనీథింగ్ విచ్ కెన్ బి ఇటరబుల్ అనమాట. ఓకే, అది ఇక్కడ పెడతాం, అండ్ దెన్ వి పుట్ ఏ కాలన్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, ఇక్కడ ఇటరబుల్ అన్నాను కదా, అండ్ దిస్ ఇటరబుల్ అంటే ఏదైనా విచ్ వీ కెన్ ఇటరేట్ ఓవర్. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ లిస్ట్ అనుకుంటాం. ఓకే, సో ఈ యొక్క ఇటరబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సమ్ టైమ్ వి విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అవర్ మార్క్స్ లిస్ట్ అనుకుందాం. ఓకే, అవర్ మార్క్స్ లిస్ట్. సో మార్క్స్ లిస్ట్ లో మనకి మార్క్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మార్క్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాల్యూ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అవర్ లిస్ట్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇఫ్ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ అవర్ లిస్ట్, ఏం జరుగుతుంది అనుకోంటే, ఎప్పుడైతే మనం ఈ విధంగా రాస్తామో ఫర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఇన్ అని పెట్టేసి ఇలా పెడతామో, ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, ఫస్ట్ ఈ యొక్క వేరియబుల్ నేమ్ లోకి ఈ యొక్క ఇటరబుల్ ఏదైతే ఇస్తామో, దిస్ ఇటరబుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఇటరబుల్ అనుకున్నాం కదా, అంటే దిస్ మార్క్స్ అని, అంటే ఇక్కడ మనం ఇండైరెక్ట్ గా మనం మార్క్స్ అని ఇస్తామన్నమాట. ఓకే, ఇది మీకు చెప్తాను. సో మార్క్స్ అని ఇచ్చామని అనుకుందాం, అంటే ఇటరబుల్ ప్లేస్ లో మార్క్స్ అని ఇచ్చామనుకుందాం. ఇచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ ఇందులోకి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, so if you wanted to ఒక్కసారి చెప్పరా? యా, సో ఐల్ టెల్ యూ. సో నార్మల్ గా దీని యొక్క సింటాక్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ ఫర్ అని పెడతాం. ఓకే, ఫర్ అని పెట్టిన తర్వాత ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తాం. ఓకే, దిస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఏ బి సి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అంటే ఇంతకుముందు మనం చూసారు కొత్తగా అసైన్ చేసే వాల్యూ అది. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇప్పుడు చూసారు ఇంతకుముందు మనం ఇంగ్లీష్ అని పెట్టాము, కెమిస్ట్రీ అని పెట్టాము, వేరియబుల్ మనం ఇచ్చినవి. అలాగే ఇక్కడ ఏదో ఒకటి పెడతాము. సో ఇది మీకు రాసి చూసింటే మీకు అర్థం అవుతుంది. అండ్ దెన్ వి పుట్ ఇన్ అనమాట. సో ఇన్ అనేది గ్యారంటీకి పెట్టాలి. ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఎన్ ఇటరబుల్. ఇటరబుల్ అంటే ఎనీథింగ్ అక్కడ ఏదైనా పెట్టొచ్చు, బట్ దట్ షుడ్ బి ఇటరబుల్ అనమాట. అంటే ఒక సీక్వెన్స్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో అంటే ఒక లిస్ట్ గానీ, ట్రిపుల్ గానీ, డిక్షనరీ గానీ, స్ట్రింగ్ గానీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అనమాట. ఓకే, మీకు ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూసిన అర్థమవుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, ఈ యొక్క వేరియబుల్ నేమ్ మనం ఇచ్చాం కదా. సో ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తున్నాం అనుకుంటే అందులో ఏదో ఒక వాల్యూ మనం పెట్టాలి కదా ఎప్పుడైనా. వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చాం. యా, సో ఎక్కడ మనకి ఎవరు వాల్యూస్ పెడతారు అనుకోనంటే, ఈ యొక్క ఫర్ లూప్ ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే, మనం ఇచ్చినటువంటి ఇటరబుల్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క వాల్యూని ఇందులో పెడుతుంటుంది అనమాట. అంటే ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే, ఫస్ట్ టైం ఇందులోకి ఈ యొక్క వేరియబుల్ నేమ్ లోకి సురేష్ పెడతాది అనమాట. ఓకే, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్ గా చేస్తాను కదా మీకు తెలుస్తుంది. సెకండ్ టైం ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే, సెకండ్ ఐటమ్ పెడుతుంది, థర్డ్ టైం థర్డ్ ఐటమ్ పెడుతుంది. అలా ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ ని ఒక్కొక్కసారి ఇందులో పెడుతుంటుంది అనమాట. ఓకే,
ఫైన్. సో కన్ఫ్యూజన్ ఏమి లేదు, ఇప్పుడు రాస్తాను ఓకే చూద్దాం. అర్థమైంది. యా ఫర్ ఇక్కడ ఏదో ఒక వేరియబుల్ రాస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ అని రాసాను అనుకుందాం. అంటే నార్మల్గా ఎక్కువగా ఐఈజే యూజ్ చేస్తుంటాం, అలా ఇక్కడ ఇలా రాసాను అనుకుందాం. ఓకే, తర్వాత ఇన్ అని పెడతాను. తర్వాత ఏం పెడతాను, మై ఎట్రబుల్ ఈజ్ మై మార్క్స్ లిస్ట్ అనమాట. ఓకే, ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోతే కాలన్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ మై ఐ, ఓకే, ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ వచ్చేసి సురేష్ ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ అయిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఇట్ లూప్స్ ఓవర్, అంటే మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఇది ప్రింట్ అయిన తర్వాత వెంటనే ఇట్ కమ్స్ ఓవర్ హియర్ అండ్ దెన్ ఇట్స్ వాల్యూ విల్ బి 23 దిస్ టైం. ఓకే, తర్వాత 23 ప్రింట్ అవుతుంది, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, తర్వాత 43, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది 29, తర్వాత 88. సో అన్ని ఐటమ్స్ అయిపోయినంత వరకు కూడా లూప్ అనేది రన్ అవుతుంది అనమాట. సో లూప్ అనేది రన్ అయ్యి అండ్ దెన్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్ అనమాట. సో నౌ ఇఫ్ యూ సో మ్యాథ్స్ మార్క్స్ 99 అనుకుందాం, ఏదో ఒకటి అనుకుందాం. ఫస్ట్ కి వస్తుంది. ఓకే ఓకే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ వాజ్, చూసారా ఇవన్నీ ప్రింట్ అయ్యాయి అనమాట సురేష్ నుండి. అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ప్రింట్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ఇట్స్ బికాస్ అంటే ఏంటనుకోండి, ఈ ఫర్ లూప్ ఏం చేసినట్టు మనము దానికి ఒక లిస్ట్ ఇస్తే ఆ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా ఒకటి తెచ్చుకుంటుంది అనమాట. సో ఈ ఫస్ట్ ఇది మన లిస్ట్, కానీ ఈ ఫర్ లూప్ ఏం చేస్తే ఫస్ట్ ప్రింట్ అయ్యి అంటే ఫస్ట్ సురేష్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ 199, నెక్స్ట్ 39, అట్లా అన్ని ప్రింట్ చేసుకుని పోతుంది. ప్రతిదీ ప్రింట్ చేసుకుంటూ పోవడం అంటే ప్రతిదీ మనకి ఎక్కడికి ఇస్తుంది అనమాట, మనం ఏం చేయాలన్నా చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫైన్, అర్థమైంది. అంటే లూప్ మీనింగ్ అది, లూప్ మీనింగ్ అది కదా. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ టాస్క్, ఓకే, మన టాస్క్ ఏంటి అనుకోనంటే ప్రింట్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ దెన్ 50 మార్క్స్ అనుకుందాం. ఏ సబ్జెక్ట్స్ లో అయితే 50 కన్నా ఎక్కువ స్కోర్ చేశాడో, ఓకే, ఆ మార్క్స్ మనకు కావాలి అనుకుందాం. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాను అనుకోండి, సింపుల్ గా ఇఫ్ I greater than 50 అనుకోండి, ఓకే, దెన్ ఐ విల్ జస్ట్ ప్రింట్ దట్ అనమాట. అంతే, అయిపోయింది. లైక్ దట్ అనమాట. ఓకే, కాకపోతే ఏంటి అనుకోండి, ఇక్కడ మన యొక్క మార్క్స్ లిస్ట్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ 0th లొకేషన్ లో సురేష్ ఉంది. సో కాబట్టి ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ద కేస్ అనమాట. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏం చేసుకోవచ్చు అనుకోనంటే వీ కెన్, మనం ఇక్కడ ఇండెక్సింగ్ అనేది స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు అంటే ఏ ఇండెక్స్ నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలండి. బై డిఫాల్ట్ గా ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 కదా. ఇన్ ద సెన్స్ బై డిఫాల్ట్ గా ఇట్ ఫెచెస్ as ఫస్ట్ వాల్యూ. సో ఫస్ట్ అది పెట్టుకోవాలా. సో ఇఫ్ I is equal to 0 అని కూడా పెట్టాలి అయితే. నాట్ లైక్ దాట్. ఐ అనేది 0 కాదు. బేసికల్ గా ఐలో మనం ఎప్పుడు కూడా ఐలో ఏముంటుంది అనుకోనంటే 0, 1 అవి ఉండవు. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూసే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే గాట్ ఇట్. ఓకే, సో బేసికల్ గా మనం నిజానికి మార్క్స్ లిస్ట్ అంటే ఓన్లీ మార్క్సే ఉండాలి కదా. అంటే మన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం వీఆర్ కీపింగ్ ఏ స్ట్రింగ్, బట్ ప్రాక్టికల్ గా అయితే ఇలా జరగదండి. సో ఒకవేళ ఇఫ్ వి అస్యూమ్ దట్ వీ హ్యావ్ జస్ట్ ఏ నెంబర్స్ అనమాట. సో ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. ఓకే నాకు ఒక్క డౌట్. ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీరు అడిగిన అనుకున్నాను ప్రింట్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్ విచ్ హావ్ మోర్ దెన్ 50 మార్క్స్ అని. నేను యూజువల్ గా ఒకటి ఇఫ్ కండిషన్ వాడి చేస్తా కదా, మరి నాకు లూప్ వాడాలి అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? సి యూ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్. మీ దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది. ఆ లిస్ట్ లో మీకు ఒక 1000 వాల్యూస్ ఉండొచ్చు, 10,000 వాల్యూస్ ఉండొచ్చు. యూ నెవర్ నో కదా. ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఫర్ లూప్ వాడలేదు అనుకుంటాం. ఓకే, సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ మార్క్స్. ఓకే, ఈ విధంగా మార్క్స్ అని ఉన్నాయి అనుకుంటాం. ఓకే, లెట్స్ సే 10, 55, 89, 44, 90, 88, 8 అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 33, 56 ఇలా చాలా ఉన్నాయి అనుకుంటా. ఇలా ఉందనుకుంటా. ఓకే, now if you wanted to know the subjects who where the score is more than 50 అనుకుంటా. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు నార్మల్ గా మీకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ తో ఇఫ్ అని మీరు పెట్టాలి అనుకుంటే ఎలా రాస్తారు? ఇలా. సో ఇఫ్ మార్క్స్ ఆఫ్ 0, రైట్? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 50, ఓకే, సారీ, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 50 మనం ఏం రాస్తాం అనుకోనంటే మార్క్స్ ఆఫ్ 0 అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాం, రైట్? సో నౌ యూ పుట్ అనదర్ ఇఫ్ కండిషన్, రైట్? పెడితేనే ఉంటాం అక్కడ. సో ఇలా యూ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లూప్. ఐ మీన్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ఐటమ్స్ అంటే కదా. సో ఎన్ని లూప్ పెట్టాలి? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. సో యూఆర్ కీపింగ్ 9, రైట్? ఇన్స్టెడ్ మనం ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అనుకోనంటే లూప్ ఈస్ గివింగ్ us దిస్ ఫంక్షనాలిటీ. లూప్ ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ. ఓకే, మంచి ఆప్టిమైజ్డ్ వే. ఐ కెన్ సో ఐఎమ్ జస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ దిస్ ఆపరేషన్ ఓన్లీ వన్స్ అన్నమాట. సో ఒక్కొక్క ఐటమ్ వస్తుంది, ఆ యొక్క ఐటమ్ మీద నేను ఆ యొక్క ఆపరేషన్ నేను చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫైన్ పర్ఫెక్ట్, అర్థమైంది.
right? So this is the actual యూజ్ ఆఫ్ లూప్. లూప్ అంటే అంటే యూజ్ టు ట్రావెర్స్ చేయడానికి అనమాట. మన యొక్క లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ ని ట్రావెర్స్ చేయడం కోసం మనం ఉపయోగిస్తాం అనమాట. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోండి, ద వాల్యూ దట్ వి పాస్ టు దిస్ ఫర్ లూప్ అనమాట, దిస్ హ్యాస్ టు బి ఎటరబుల్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ హ్యాస్ టు బి ఎటరబుల్ అంటే ఇప్పుడు మనకి సీక్వెన్స్ టైప్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని కూడా ఇక్కడ మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సీక్వెన్స్ టైప్ లో మనకి స్ట్రింగ్ చెప్పాను, లిస్ట్ చెప్పాను. ఓకే, సో ఆ రెండు ఇక్కడ మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, అలానే టుపుల్, డెసిమల్ అవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనం స్ట్రింగ్ కూడా లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నేమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జాన్ అని అనుకుందాం. ఓకే, ఇలా జాన్ అని అనుకుంటే వీ కెన్ ట్రావర్స్ ఓవర్ దిస్ ఆల్సో. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ అనుకుందా, ఇన్ నేమ్ అనుకుందా. ఓకే, సో దిస్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్సో స్ట్రింగ్ కదా, నేమ్ అనేది యాక్చువల్గా ఇది ఒక స్ట్రింగ్. సో వీ కెన్ ట్రావర్స్ ఓవర్ దిస్ ఆల్సో. సో నౌ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ ప్రింట్ ఐ, ఓకే, సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ దట్ నేమ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఐ లోకి జే వస్తుంది, తర్వాత ఓ వస్తుంది, తర్వాత హెచ్ వస్తుంది, తర్వాత ఎన్ వస్తుంది. ఓకే 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 ఓహో, చాలా వస్తుంది. ఓకే, ఎక్కడ ఇది పెట్టాను, ఐ గ్రేటర్ దెన్ 50. యా, సో దిస్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ టు మార్క్స్ బికాస్ ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు మన యొక్క మార్క్స్ లిస్ట్ లో సురేష్ ఉంది కదా, సో దట్స్ వై. ఓకే ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యు సీ దిస్ జాన్ అంటే ఇక్కడ మనం ఫర్ లూప్ లో వీ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్ అనమాట, అండ్ దట్ షుడ్ బి ఎటరబుల్ అనమాట. అందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ మనం ఒకటి ఇటరేట్ చేస్తే చాలు. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో నాకు ఒకవేళ ఒక నెంబర్ ఉందనుకుంటా. ఓకే, ఐ కాంట్ ఇటరేట్ ఓవర్ ఏ నెంబర్ అనమాట. సీక్వెన్స్ ఏదో ఒక సీక్వెన్స్ టైపే అవ్వాలి. ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇట్ షుడ్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, సి ఎగ్జిట్ కోడ్ 1 అని వచ్చింది. అండ్ ఇఫ్ యు సీ హియర్ int object is not iterable, అంతే కదా. సో int అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ నెంబర్, సో వీ కాంట్ ఇటరేట్ ఓవర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్, ఈ విధంగా ఉందనుకోండి, ఇట్ హాస్ టు బి ఎ స్ట్రింగ్ ఆర్ ఎ లిస్ట్ ఆర్ ఎ లిస్ట్ ఆర్ ఎ టుపుల్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ అండ్ ఇప్పుడు వరకు మనం నేర్చుకున్న దాని ప్రకారం ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎ స్ట్రింగ్ ఆర్ ఎ లిస్ట్ అన్నమాట. ఇదైతే 2 వస్తుంది. ఇదైతే ఇదైతే 2 to 2 వస్తుంది బికాజ్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ కాబట్టి. యా, ఓకే, అండర్స్టూడ్. యా, గాట్ ఇట్ కదా. బట్ సో దిస్ వాట్ ఇది అయితే ఇంతకు ముందు మీకు గుర్తుంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినప్పుడు రేంజ్ అనేది ఒక యూస్ చేశారు, రైట్? అవునండి, రేంజ్ అనేది ఒక యూస్ చేశారు. ఇప్పుడు ర్యాంక్ అనేటువంటి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నప్పుడు రేంజ్ అనేది యూస్ చేశారు. ఓకే, సో యాక్చువల్ రేంజ్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అనుకోనంటే రిటర్న్స్ an object that produces a sequence of integers from the start to stop. ఓకే, రేంజ్ కి మనం ఒక స్టార్టింగ్ వాల్యూ అండ్ అదే విధంగా స్టాప్ వాల్యూ ఇచ్చామనుకోండి. ఓకే, ఆ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మనకి ఇస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడండి, దిస్ రిటర్న్స్ an ఆబ్జెక్ట్, రేంజ్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు ఏ విధంగా ఎలా ఉందో దట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఎ రేంజ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే ఓకే, అర్థమైంది. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఒక్కడ గుర్తుంచుకోండి, స్టార్ట్ డిఫాల్ట్స్ టు 0 అంటే మనం స్టార్టింగ్ స్పెసిఫై చేయకపోతే 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ స్టాప్ అనేది మనం స్పెసిఫై చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సెడ్ 10, right? If I said 10, now if I print it, what will it print? If I just comment out the 0 and 10 and print this, okay, I'll show you. So I will comment out all these. సో కామెంట్ చేయడానికి షార్ట్ కట్ ఏంటి అనుకోనంటే కమాండ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనమాట. ఓకే ఓకే ఓకే, నేనైతే కంట్రోల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ కొట్టాను, మీరైతే కమాండ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ కొడతారనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఐ జస్ట్ హోవర్ ఓవర్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద డాక్యుమెంటేషన్, వాట్ డస్ ఇట్ రిటర్న్? ఇట్ రిటర్న్స్ రేంజ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నాట్ రిటర్నింగ్ ద యాక్చువల్ వాల్యూస్ అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్, see it is actually returning me ఇలా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తుంది అన్నమాట. స్టార్ట్ అనేది డిఫాల్ట్ చూపిస్తుంది. చూపిస్తుంది కదా, బట్ యాక్చువల్ దీని యొక్క యూజ్ ఏంటి అనుకోనంటే ఇట్ యాక్చువల్లీ గివ్స్ మీ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద 0 to 10 అనమాట. ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రొడ్యూసర్స్ 0, 1, 2, 3. సో దీస్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద వ్యాలిడ్ ఇండిసెస్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్. ఓకే, అయితే if you wanted to
గెట్ వాల్యూస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, మనం ఏంటనుకోనంటే దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అన్ ఇటరబుల్ అనమాట. సో దిస్ రేంజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ అన్ ఇటరబుల్. సో దీస్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వ్యాలిడ్. ఓకే ఓకే, ఒకసారి మనం డాక్యుమెంటేషన్ కూడా చూద్దాం. రేంజ్ ఆబ్జెక్ట్, సో ఇది ఒకసారి చూద్దాం. అండ్ సో యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది, దిస్ హెస్ గివెన్ అస్ ఎ రేంజ్ ఆబ్జెక్ట్ కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు గెట్ ద వాల్యూస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, వీ కెన్ యూస్ ఫర్ అనమాట. లెట్స్ ఫర్ ఐ range of, if you say 10, okay, just print it. Okay, సో ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఇక్కడికి మనకి 0 నుండి 10 వరకు వాల్యూస్ అనేవి ఒక్కొక్కటి వస్తాయి, వాటిని మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే ఓకే ఓకే, ప్రింట్ రేంజ్ 10. ఓకే, ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 10. కానీ రేంజ్ ఆఫ్ 10 ఇటరబుల్ కాదని. ఓకే యా, ఇటరబుల్ లేదా అని, దట్స్ వై ఓపెన్ దిస్ డాక్యుమెంటేషన్ అన్నమాట. ఓకే ఫైన్ ఫైన్, అది మనకి యాక్చువల్ గా తెలుసుకోవాలి. డాక్యుమెంటేషన్ చదివితేనే వి గెట్ టు అండర్స్టాండ్ అనమాట వెదర్ ఇట్ కెన్ బి ఇటరబుల్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ యు అంటే మనం వాట్ ఇఫ్ నేను టైప్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ 10 అని కొడితే ఏమవుతుంది అప్పుడు? సో దిస్ హ్యాస్ టు బి type of an object. Let's see, that is a good question, but before that let's try to understand what would it print. Okay, so if I hover over here, okay, so this range is a class. Okay, this is a constructor, and then we wouldn't know. Okay, and similarly, what is the type of type? Did you get it? So range అనేది it's a method, right? Range is a method, right? So what is it returning is none. So its type is none. You got it? Yeah. Okay, అర్థమైంది. So its type has to be none only, right? So if you say it like not like this, let's print it. Let's see. Okay, let's do this one and let's see what happens. Range expected at least 1 argument. Okay, let's see this. Oh yeah, see, its type is range. I mean దాని యొక్క క్లాస్ నేమ్ అది ప్రింట్ చేస్తుంది. అసలు అది లేదు, ఎందుకంటే మనం అడిగేది టైప్ ఆఫ్ టైప్ అని మనం అడగమని చెప్తే ఏం చేయలేదు కాబట్టి అట్లా అంతే. ఓకే, గాట్ ఇట్. Yeah, so type of range అన్నాం కాబట్టి that's why it is printing this range. This is what it is printing. This అంటే ఈ యొక్క కీ వాల్యూ అనుకోవచ్చా? అట్లాంటి కీ వాల్యూస్ కి టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, అట్లా అనుకోవచ్చా? కీ వాల్యూ కాదు, యాక్చువల్గా ఇది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఏ క్లాస్ అన్నమాట. ఓకే యా, ఓకే ఓకే, దిస్ ఇస్ ఏ క్లాస్. అంటే ఇక్కడ చూసారా మనకు ఒక ఇనిట్ అనేది ఒక కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పాను కదా. సో అలా క్లాస్ అలా నేను ముందు మనం దేనికి చూసాము, ఫిల్టర్ కి అనుకుంటా, ఫిల్టర్ కి ఇన్నిట్ చూసాం కదా. అలా దేనికైతే ఇక్కడ మనకి బేసికల్ గా ఇన్నిట్ ఉంటుందో దట్స్ యాక్చువల్లీ ఎ క్లాస్ అన్నమాట. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లాస్, ఇట్ ప్రింట్స్ ఇట్స్ కరెస్పాండింగ్ క్లాస్ నేమ్ యాజ్ ఇట్స్ టైప్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నా కూడా ఓకే, సి దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ అండ్ దెన్ రేంజ్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఇది ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 10 అని పెడుతున్నాం కదా. సో ఫస్ట్ మనం ఐని ఇనిషియేట్ చేయడం అనేది అట్లా ఏముండదా జావాలో వేసినట్టు? చెయ్యొచ్చు, అదే. సో ఐలో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనుకో, ఇనిషియేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ అక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే వి కీప్ అన్ ఇండెక్స్ వాల్యూ కదా. సో అందరూ ఎలా రాస్తారు, ఫర్ ఐ ఇంట్ I is equal to 0, I less than 10, some let's say 10, I plus plus అని అట్లా ఉంటుంది, I plus plus. So ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే this becomes an index and based on this index we fetches the corresponding values. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే we don't have the concept of index అనమాట. సో డైరెక్ట్ గా మన ఎటరబుల్ ఏదైతే ఇస్తామో అందులో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క ఐటమ్ ని తెచ్చేసుకుంటుంది అనమాట, అంతే. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో if you wanted to ఏమంటారు ఇండెక్స్ కావాలి అంటే లెట్స్ సీ, we have to read the documentation. Let me read this for sure. Okay, so for statement for target, okay, the expression list is evaluated once. It should yield an iterable object that is fine. Okay, an iterable expression, the suit is then executed once for each item provided by the iterator and each item in
architecture standard. Okay. For I in range of 10, print I is fine. So this will not affect the for loop because I will be overwritten. Okay. This is for x in. Okay, this is also something. It's like somewhere we don't have a ఇక్కడ ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది కనిపించట్లేదు. ఓకే ఇక్కడ చూసారా సీక్వెన్స్ అంటే దిస్ కెన్ ఐదర్ బి స్ట్రింగ్ అవ్వచ్చు, టుపుల్ అవ్వచ్చు, లిస్ట్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ ఎన్ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. ఓకే సో కానీ ఈ యొక్క రేంజ్ కూడా యాక్చువల్ దిస్ ఇస్ ఏ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద రేంజ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, బట్ ఎక్కడ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ చూపించారు చూసారా. సో దిస్ ఇస్ ఎ సీక్వెన్స్ టైప్, దిస్ రేంజ్ ఇస్ ఆల్సో సీక్వెన్స్ టైప్ అని చూపించారు. ఓకే అలా. సో ఓకే, సో ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి. వన్స్ యూ గెట్ దిస్ రేంజ్ నో, ఇఫ్ యూ గెట్ వాల్యూస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు లిస్ట్ అనమాట. సో ఇది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. చూడండి ఇక్కడ రేంజ్ ఆఫ్ 10 అని అన్నాడా, అలా రేంజ్ చేసేది ఎందుకంటే హీ కన్వర్టెడ్ ఇట్ టు లిస్ట్ అనమాట. అదొకసారి ట్రై చేద్దాం. సో వీ కెన్ డూ ఇట్ లైక్ దిస్ యాజ్ వెల్ అంట. సో రేంజ్ ఆఫ్ 10 మనం ఏం చేద్దాం అనుకోవాలంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లెట్స్ సే 10 వాల్యూస్ మనకు వస్తున్నాయి. వాటిని ఏం చేసి ఎందుకంటే దీన్ని లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేశాడు. సో లిస్ట్ ఆఫ్ అండ్ యూస్ చేశాడు అనమాట. సో దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ మెథడ్. ఓకే, లిస్ట్ ఈక్వల్ టు అన్నట్టు రాలేమా? సో లిస్ట్ ఈక్వల్ టు కాదు. సో యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్, దానికి ఏం తెలియదు అనమాట. ఇది ఒక వేరియబుల్ అనుకుంటుంది అనమాట. లిస్ట్ ఆఫ్ అంటే దిస్ ఇస్ ఏ మెథడ్ అనమాట. ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటే ఇప్పుడు చూడండి లిస్ట్ యొక్క ఇది చూస్తే చూడండి, ఇఫ్ నో ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ గివెన్ ద కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్స్ ఎన్ ఎంప్టీ లిస్ట్. ఒక ఎంప్టీ లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం ఏం పెట్టకపోతే ఒకవేళ ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టామనుకోండి, ద ఆర్గ్యుమెంట్ మస్ట్ బి ఇటరబుల్ అనమాట. సో కాబట్టి ఏం చేస్తుంది అనుకోండి, ఇందులో వచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఇది లిస్ట్ లోకి మారుస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి వాల్యూస్ అని చెప్పి ఇలా పెట్టాను అనుకోండి, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. సో నౌ ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ కామెంట్ దిస్ అవుట్, సో ఐ కెన్ గెట్ ద వాల్యూస్ నౌ. సీ లిస్ట్ వాల్యూ వచ్చింది అట్లా అన్నమాట. సో వాల్యూ ఓకే అర్థమైంది. పర్ఫెక్ట్. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మన రేంజ్ బదులు వీ కెన్ యూజ్ వాల్యూస్ అన్నమాట. రైట్, అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇలా పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆల్ ద ఈవెన్ వాల్యూస్ అనుకోండి, ఇఫ్ I మాడ్యులో 2 ఈక్వలెంట్ టు 0, ఓకే, యూ ప్రింట్ ఇట్ అనమాట. ఓకే, ఈవెన్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ చేస్తాం. ఎల్స్ లో ప్రింట్ ఆడ్, అంతే. సో ఏ ఈవెన్ ఏ ఆడ్ మనకి తెలుసుకోదు. సి 0 ఈజ్ ఈవెన్, ఆడ్ 1, ఈవెన్ 2, ఆడ్ 3 అట్లా అనమాట. ఓకే, సో అంటే ఇంకా ఫర్లో ఇంక పెద్దగా డిస్కస్ చేసుకున్న ఇదేం లేదనమాట. ఇంకొకటి అంటే ఒక ఫర్లో ఇంకొక ఫర్ పెట్టుకోవచ్చు, ఆ ఫర్లో ఇంకొక ఫర్ పెట్టుకోవచ్చు, ఏవైనా చేసుకోవచ్చు. నెస్టెడ్ ఫర్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు ఇక్కడ మేము చూసారా ఫర్లో ఇఫ్ పెట్టాము. అలా కాకుండా ఇఫ్ లో ఫర్ పెట్టుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్ అనమాట. అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని ఒకవేళ అలా చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, ఎప్పుడైనా ఇఫ్ లో ఫర్ నిజంగా కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎవరు మనకి ఆపే ఇది లేదనమాట. ఓకే గాట్ ఇట్ రైట్. అది ఫర్ లూప్ అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ లూప్ కదా. సో ఒక్క పని చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ రేంజ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వి యాక్చువల్లీ డిడ్ంట్ డిస్కస్ మచ్ అబౌట్ రేంజ్. ఒకసారి దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో రేంజ్ గురించి మనం ఇప్పటి వరకు చేసింది ఏంటి అనుకుంటే, ఇఫ్ యూఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ సమ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ బిగినింగ్ ఫ్రమ్ ద, ఓకే ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో అదేంటి అనుకోనంటే ఒక వాల్యూ ఇట్లా ఇస్తే 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. డిఫాల్ట్ వచ్చేసి 0. అలా కాకుండా మనం వీ కెన్ స్పెసిఫై ద వాల్యూస్ యాజ్ వెల్ అనమాట. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే వీ కెన్ స్పెసిఫై, ఇక్కడ చూడండి స్టార్ట్ కూడా మనం స్పెసిఫై చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే 5, 10, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. సో ఇఫ్ ఐ సే 5, ఇక్కడ 5, 10, ఓకే.
So now if I run it, so it begins from the 5 అన్నమాట చూడండి. Yeah. సో దట్ ఈస్ a స్టార్ట్ వాల్యూ అన్నమాట. అలాగే మనకి ఇంకొకటి కూడా ఉంటది విచ్ ఇస్ స్టెప్. మనకి ఇంతకు ముందు స్లైసింగ్ లో స్టెప్ చూసాం కదా. అవును, సో సో దీంట్లో అలానే ఇక్కడ కూడా స్టెప్ ఇచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫాల్ట్ గా 1 అంటే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్. సో ఇఫ్ యూ పుట్ 1, ఇఫ్ యూ పుట్ 2, సో ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ అంటే అప్పుడు 5, 7, 9 వస్తాయి అలా అన్నమాట. ఓకే ఓకే. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విత్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఇదంతా ఏంటి అనుకోనంటే చెప్పినప్పుడు జస్ట్ అర్థం చేసుకోవడమేని. ఆ తర్వాత మన ఓన్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర యూస్ చేస్తున్నప్పుడు అవి మన యొక్క మైండ్ లోకి ఫిక్స్ అయిపోతాయి అన్నమాట. అంతే, ఇంకంతకనేం లేదు. ఓకే, సో నౌ I will give you one task. Okay. So this is list task. Let's go to for loop. So we have control plus statements here. Control plus statements for loop. Okay. So what you have to do is percentage అంటుంది. యాక్చువల్గా మా కరెంట్ లేదనమాట. ఓకే, 36 is fine. Okay, so what you have to do is take 5 of your friends one by one, add it to the list. Okay, that's first point. Use a for loop to convert all of the names to uppercase, and all of the uppercase, and return. Okay, and print new result. So what you have to do is 5 friends names తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఫర్ లూప్ యూజ్ చేయాలి. ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి నేమ్ ఉంటది కదా, సో అందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క నేమ్ ని కూడా అప్పర్ కేస్ లోకి మార్చేయాలి. సో ఇఫ్ మై ఇన్పుట్ ఈస్ లైక్ దిస్, ఇఫ్ మై ఇన్పుట్ ఈస్ సురేష్ అండ్ దెన్ హరీష్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో మై అవుట్పుట్ హ్యాస్ టు బి like this అన్నమాట. ఓకే, సో ఇలా 5 అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ one task. After completing this task, I'll give you one more task. Okay, yeah, go ahead. ఈ 5 అనేది ఇన్పుట్ చా లేకపోతే జస్ట్ లైక్ నార్మల్ ఏదైనా నేమ్ ఇచ్చేసారా? 5 ఫ్రెండ్స్ మీరు తీసుకోవాలి. సో యూ హ్యావ్ టు డైనమికల్లీ టేక్ like friend 1 name, friend 2 name, like that. You have to dynamically take and you have to put it in your list అన్నమాట. Okay, fine. అండ్ ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం. సో దిస్ విల్ బి, ఇక్కడ ఒక్క విషయం చెప్పేస్తాను. సో నార్మల్ గా మనం ఇన్పుట్ లో వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్ కదా, ఎంటర్ friend 1 name అని చెప్పేసి, రైట్, అండ్ దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ ఈజ్ నేమ్ కదా. సో ఇలా వస్తుంది. బట్ ఏంటనుకోనంటే ఇప్పటి వరకు మనం సింగిల్ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటున్నాం. అలా కాకుండా వీ కెన్ టేక్ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ అట్ ఎ టైం. అది కూడా మొదట చెప్దాం అనుకున్నాను, యాక్చువల్గా ఐ ఫర్గాట్ ఇట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్ప్లిట్ అనమాట. స్ప్లిట్ అని ఒక మెథడ్ ఉంటుంది ఇన్పుట్ మీద. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ యూస్ స్ప్లిట్, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై హౌ యు ఆర్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇట్ అనమాట. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ దట్ సెపరేటర్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఈస్ కామా అనమాట. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇలా పెట్టేసి కామా పెట్టారనుకోండి. ఓకే, ఇలా పెట్టేసి కామా పెడితే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాం కదా వాల్యూ. సో ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే కామా దానికి కనిపించిందో ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే అక్కడతో స్ప్లిట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ సే friend 1, friend 2. Okay, I put a comma. Okay, now if I just print friend 1,
ఫ్రెండ్ 2. ఓకే, సో టాప్ లో ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓకే, ఇవన్నీ ఉన్నాయా? సో దెన్ విల్ డూ వన్ థింగ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కామెంటింగ్ వేరే ప్రాజెక్ట్ తీసుకుందామా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కామెంటింగ్ ఓకే, కామెంటింగ్ ఈజీ ఉంది. ఓకే, అంటే అన్నీ ఉన్నాయని. సో యా, కామెంటింగ్ ఈజీ, బట్ ఐ వాంట్ ఐ మీన్ తర్వాత ఒకసారి మీరు రెఫర్ చేస్తారు కదా, అప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది, ఏమైనా టోటల్ కామెంట్స్ ఉంటాయి, అందుకని. ఓకే ఓకే So this is debugging. We will look at it later. Okay, now if I run it, see, enter friend 1 name anyway. So this is shouldn't be friend 1. Say enter friends names anukunda. Let me rerun it. Enter friends names. This is Suresh, comma Harish. Okay, it prints anamata. So ikkada em chestunnadu, since I have put comma, so ee yokka comma to split చేసిన తర్వాత కొత్త వాల్యూ వస్తుంది కదా. సో స్ప్లిట్ చేసేస్తే దీన్ని కామతో స్ప్లిట్ చేసి ఇది ఒక వాల్యూ వస్తుంది, ఇది ఒక వాల్యూ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ వాల్యూని ఇందులో పెడుతుంది, సెకండ్ వాల్యూ ఇందులో పెడుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ కామా, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ ఇట్ థ్రోస్ అన్ ఎర్రర్. సో లెట్స్ సే సురేష్ హరీష్ ఇలా పెట్టాను అనుకోండి. ఓకే, సో బేసికల్గా ఇది కామా ఉందో లేదో చెక్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే కామాతో స్ప్లిట్ చేయాలి కాబట్టి. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫైండింగ్ కామా. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ ఇలా చేస్తుంది అనమాట, నాట్ ఎనఫ్ వాల్యూస్ టు అన్పాక్ అనమాట. అంటే నేను అన్పాక్ చేయలేకపోతున్నాను, ఎందుకోసం అనుకోనంటే నాకు కామా అనేటువంటి వాల్యూ మీరు ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ లో లేదు అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నా మీకు ఇప్పుడు ఏంటనుకోనంటే నేను ఇట్లా పెట్టాను కదా. సో నా బేసికలీ యూ కెన్ టేక్ 5 ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఇలా. సో కామా పెట్టేసి మనం ఫ్రెండ్ 4 అండ్ ఫ్రెండ్ 5 అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకోండి, యూ కెన్ టేక్ అవుట్ 5 ఫ్రెండ్స్. సో వాళ్ళు ఏంటి జస్ట్ కామాతో స్ప్లిట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఆ 5 ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు అనమాట. దట్స్ ఆల్. సో దట్ వే యూ కెన్ డూ. సో యా, ఐఎమ్ గివింగ్ ద కంట్రోల్ ఓవర్. ఓకే, one second. ఒక్క నిమిషంలో వాటర్ అవుతున్నా. ఓకే, యా, ఏమైంది? ఓకే ఓకే, కింద కదా రావట్లేదా? ఓకే, I'll do it. Okay, I will try it. Okay. Okay, it's fine. Take 5 of your friends one by one, add it to the list. And just a minute, ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్. ఇక్కడ చూడండి, స్ప్లిట్ మీద ఆర్డర్ చేసినప్పుడు నార్మల్ గా డిఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి కామా కదా, దీన్ని సెపరేటర్ అది. సో ద డీలిమిటర్ అకార్డింగ్ టు విచ్ టు స్ప్లిట్ ద స్ట్రింగ్. సో స్ప్లిట్ అకార్డింగ్ టు ఎనీ వైట్ స్పేస్ అండ్ ఓకే, డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఈజ్ వైట్ స్పేస్ అన్నమాట. ఓకే, డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఈజ్ వైట్ స్పేస్ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మనం ఇలా పెట్టలేదు అనుకోండి. ఓకే, సో వన్స్ యూ గివ్ ఎ నేమ్, మనం ఏం చేయాలనుకోనంటే వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై, ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ వైట్ స్పేస్ అనమాట. అంటే సురేష్, హరీష్, నరేష్, జాన్, ఇలా అనుకుందాం. ఓకే, సో ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, సో ఇట్ యూజెస్ దిస్ వైట్ స్పేస్ టు స్ప్లిట్ అనమాట. ఓకే ఓకే, సో అలా. ఓకే, ఒకవేళ మీరు కామాతో స్ప్లిట్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ కామా. అలా కాకుండా ఇంకేదైనా కావాలంటే యూ కెన్ యూజ్ దట్ అనమాట. సో అలా. సో డిఫాల్ట్ వచ్చేసి వైట్ స్పేస్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే ఓకే, ఫైన్. ఓకే, గో హెడ్ నౌ. మనం లిస్ట్ ఆఫ్ అనుకున్నాం కదా, ఒక్క సెకండ్ క్వశ్చన్ చేస్తాం.
ఓకే, తర్వాత use a for loop to convert all names to uppercase. Okay, so for I in iterator, okay, friends list. Friends list dot up. Uppercase అనేది ఉంటుంది. చేయాలి, ప్రతి దాన్ని కూడా అప్పర్ కేస్ లోకి మార్చాలా? మనం ఇది వాడినాం ఇందాక అప్పర్. యా, we used upper, but that works on a string. సో మీరు దేని మీద డాట్ యూస్ చేశారు? ఓకే, నేను లిస్ట్ మీద చేసిన. ఓకే, యా, లిస్ట్ మీద లేదు, లిస్ట్ మీద అప్పర్ లేదు. we can't convert, I mean you can't use upper in a list. ఓకే ఓకే, సో అవి కూడా ఏరాదు కదా సార్? ఒక్కసారి రిమూవ్ చేయండి, డాట్ వరకు రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి డాట్ పెట్టండి. రిమూవ్ చేయండి, డాట్ రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ పెట్టండి. యా, ఇప్పుడు ఒకసారి డాట్ పెట్టండి. ఓకే, సి బేసికల్గా ఏంటి అనుకోనంటే యు ఆర్ ఇన్సైడ్ ఏ actually doesn't know whether your list has string or number. దానికి అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు ఒకవేళ నార్మల్ బయట ఒకవేళ మీరు ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకొని దాని మీద డాట్ పెట్టారు అనుకోండి, సిన్స్ ఇట్ నోస్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్, సరే మీకు చూపిస్తుంది అనమాట. బట్ ఇప్పుడు ఏంటి అనుకుంటే దానికి తెలియదు అదొక స్ట్రింగ్ లేకపోతే నెంబరా, బికాస్ యు ఆర్ ఇటరేటింగ్ ఓవర్ లిస్ట్ కదా. ఓకే ఓకే, so that doesn't know whether the value that is coming out of that list is really a string, so it is not giving you the suggestions. So if you really want to, నేను చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటా కదా. yeah, సారీ ఒక్క సెకండ్. okay, you want to convert it into a string is what you're thinking of. అలా ఓకే, యాక్చువల్లీ ఒక్క సెకండ్, ఐ డూ ఇట్. లిస్టింగ్ కన్వర్ట్ చేయరాదా స్ట్రింగ్ కి? No, directly you can't convert a list into a string because అది అట్లా చేయదు. అలా ఇక్కడ నార్మల్ గా. యా, సో బేసికల్ గా ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, నేను ఏమనుకున్నానంటే ఉంటే ఒక్క సెకండ్. సో ఒక సెకండ్ హ్యాంగ్ అయింది, సారీ. ఓకే, ఇట్లా అనుకున్నా ఇది చేయరాదా? ఐ అండర్స్టూడ్, బట్ దట్స్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అన్నమాట. అట్లా కాదు. సో ఏం జరుగుతుంది అనుకోనండి, ఇఫ్ ఐ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ ఆఫ్, see what I told was this, for the first time it will be the first value inside our string, second time it will be second one, third time it will be like that కదా. సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా మీరు ఐ పెట్టేసి డాట్ పెట్టిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నాట్ గివింగ్ యూ ద సజెషన్ టు యూజ్ అప్పర్ అంటే ఇంతకుముందు స్ట్రింగ్ లో, బికాస్ దిస్ యాక్చువల్లీ అంటే దీనికి ఏంటి అనుకోనంటే మనం ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం, లిస్ట్ లో కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి అని తెలుసు కానీ ఆ వాల్యూ అనేది స్ట్రింగ్ అని దీనికి తెలియలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ యూ ద సజెషన్స్. జస్ట్ మనకు సజెషన్ ఇవ్వడం లేదు అంతే తప్ప మనం అప్పర్ కేస్ యూజ్ చేయకూడదని లేదనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ మనం ఇచ్చామనుకోండి. సో సిన్స్
మనం డైరెక్ట్ గా ఇందులో ఒక నేమ్ ఉంది అని దానికి అర్థమయ్యింది కాబట్టి వెన్ వి పుట్ డాట్, సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ టు చేంజ్ ఇట్. అవును, ఆప్షన్ విచ్ వీ కెన్ యూజ్ ఆన్ దిస్ స్ట్రింగ్ అనమాట. ఓకే, అంతే తప్ప ఇక్కడ కూడా ఏంటి అనుకోవాలంటే, ఇఫ్ యూ రియల్లీ నో దట్ ద ఐటమ్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ఇట్. నో వన్ ఈస్ స్టాపింగ్ యూ. ఓకే, ఫైన్ Yeah, ఫైన్. no one is stopping. We can use it. ఆలోచిస్తున్నా. దానికి తెలియదు అనమాట, ఎందుకంటే ఇది ఒక లిస్ట్ కదా, సో లిస్ట్ లో హెటరోజినియస్ డేటా పెట్టొచ్చు కదా, సో దట్ విల్ నాట్ గివ్ యూ ద సజెషన్ అనమాట. దట్స్ ఆల్, మనకు సజెషన్ ఇవ్వదు అంతే తప్ప వీ కెన్ బేసికలీ యూజ్ అప్పర్ అనమాట. ఓకే ఓకే ఫైన్. ఓకే, అప్పర్ అని చెప్పి ప్రింట్ అయ్యి అంతే కదా. I don't want that. So as per my this one, so what I want is my end result has to be this. Okay, so if I print it, right, so this is my initial list. So if I print it, it will be the way how I give it. So my end result నాకు ఎట్లా కావాలి అనుకోనంటే, the entire value should be in uppercase అన్నమాట. So you just think how you can do it అని చెప్పేసి, and then we'll see. Okay. Yeah, this అయిపోతుంది. పెట్టచ్చు. యాక్చువల్లీ నాకు ఇట్లా ఇవ్వచ్చు కదా, మనం ఇది ఇవ్వచ్చు కదా, మనకు తెలుసు లిస్ట్ 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి. సో మన అంటే 4 ఇండెక్సెస్. సో నేను 0,4 5 అని పెట్టచ్చా? అదే పాయింట్. ఎప్పుడైనా మనం ఒక మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోనంటే, you look at the documentation, what it is really accepting, what does that documentation is saying. So you are using upper, right? So you look at its documentation, just hover over that upper and see what does it do. So does it really accepting two integer numbers అని చెప్పేసి మీరు ఇప్పుడు నాకు అడిగారు, రైట్? సో సిమిలర్లీ యూ ఆస్క్ ద డాక్యుమెంటేషన్ వెదర్ యూ కెన్ పాస్ ఇట్ ఆర్ నాట్. యాక్చువల్లీ అది అప్పర్ అని రాలే, అందుకే ఇక్కడ రావట్లేదు కదా, సో ఇక్కడ రాదు. సో you put a string outside and నేను పైన వేసుకొని ఒకసారి చూస్తా. యా జస్ట్ చెక్ చేయండి అది. యా నార్మల్ గా అప్పర్ ఏంటి అనుకోనంటే, మనం ఏదైతే ఇచ్చామో స్ట్రింగ్ దానిని అర్థమైంది, రైట్? సో దాన్ని అప్పర్ కేస్ లో మారుస్తుంది అంటే ఇట్ డజంట్ టేక్ అవుట్ వాల్యూస్, బట్ యూ కెన్ సీ. సో ఫ్రెండ్ 3 ఏంటి? ఫ్రెండ్ 3 అనేది మీకు ఇంకా తెలియదు, దట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ కదా. సో అక్కడ కూడా మీకు అప్పర్ అనేది చూపించట్లేదు. యూ టేక్ ఏ స్ట్రింగ్, సింపుల్ గా ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకోండి. ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ నేమ్ అని పెట్టేస్తే అయిపోతుంది, ఈజీ ఉంటుంది. నేమ్ అని పెట్టేయండి అయిపోతుంది. సో నేమ్ అనేటువంటి వేరియబుల్ ఇంతకుముందు మనకు ఉందా? నేమ్ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ ఇంతకుముందు తీసుకొని అందులో ఏదో ఒక స్ట్రింగ్ పెట్టాలి. Okay, cool. That is good enough. Now you can read the documentation. Yeah. Okay. చూడండి, అప్పర్ సెల్ఫ్ అంటే సెల్ఫ్ గురించి మర్చిపోండి. సెల్ఫ్ అంటే ఏంటంటే దాని అంటే యాక్చువల్ గా సెల్ఫ్ అనేది మర్చిపోండి. సెల్ఫ్ కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయి అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ వాల్యూస్ అన్నమాట. సో నిజానికి చెప్పుకోవాలంటే, ఇఫ్ యూ హోవర్ ఓవర్ దేర్ అండ్ లుక్ ఎట్ ద డాక్యుమెంటేషన్ అగైన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఎనీ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ యూ, but look there, it is returning you something. What it is returning you? String. Yeah, and if you look at the documentation at the bottom, return అంతే కదా, అంటే ఉట్టి నేను ఇచ్చినా it will return me back upper case కదా. Exactly, return a copy of the string converted to uppercase, that's all. అంతే. యప్ యా ఫస్ట్ అదే అనుకున్నాను, కానీ అది ఎందుకు చూపిస్తలేను. యా అంతే. ఇప్పుడు చేస్తే నెక్స్ట్ టైం చేసినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది కదా.
అంతే అంతే, ఏదైనా అంతే. ఈవెన్ మన ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఒక పర్టికులర్ ఏదైనా యూస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం అది ఈజీగా యూస్ చేస్తాం అంతే ఇంకా. ఓకే ఫైన్. ఓకే, సో ఐల్ గో బ్యాక్ హియర్. సారీ, ప్రింట్ అయ్యి అంతే కదా. అది నేను చెప్పను. కొంచెం ఎందుకు అట్లా. సో యా ఓకే, సో కెన్ యూ ఓకే, ఇందాక అప్పర్ ఒక్క నిమిషం, ఇందాక అప్పర్ డాక్యుమెంటేషన్ చూసాం కదా. సో వాట్ డస్ ఇట్ రిటర్న్? ఇట్ రిటర్న్స్ యూ ద స్ట్రింగ్ బ్యాక్. మీకు ఒక స్ట్రింగ్ ని బ్యాక్ రిటర్న్ చేస్తుంది అంతే కదా. అవును అవును యా. ఓకే కూల్. నౌ వాట్ యూ థింక్ ద అవుట్పుట్ వుడ్ బి? సో మనకి ఎలా కావాలంటే అవుట్పుట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే, సో ద రిజల్ట్ హ్యాస్ టు బి లైక్ దిస్. ఇలా ఒక లిస్ట్ లో మనకు చూపించాలి, రైట్? సో దాన్ని నేను ఐలో వేసుకోవాలి అయితే మళ్ళీ. యా సో అది మీ ఇష్టం, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే ఒక్క సెకండ్. బ్యాక్ రావాలి లోపలికి. ఒకసారి నేను రన్ చేసి ట్రై చేస్తా. యూ రన్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఏమైనా చెయ్యండి, బట్ ద అవుట్పుట్ అనేది మనకి రావాలి. యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. కామ పెట్టారా? ఓకే ఒకసారి. ఓకే స్ప్లిట్ ఒకసారి చూడండి. స్ప్లిట్ లో మనం యాక్చువల్ గా కామ పెట్టలేదు. సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్, ఐ మీన్ ఇట్ స్ప్లిట్స్ ఇట్ బై ఏ స్పేస్ అన్నమాట. ఓకే స్ప్లిట్ పెట్టలేదా? ఓకే యూ కెన్ పుట్ కామా ఇఫ్ యూ వాంట్, అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు స్ప్లిట్ ఇట్ బై స్పేస్. So that has to be a string. Okay. Yeah. Okay, fine. Yeah. Okay. Once again. మీరు అన్ని డీల్ ఇచ్చారు, అవన్నీ డీల్ ప్రింట్ చేసింది. ఓకే డిజాస్టర్. ఓకే అప్పర్ కేస్ కూడా రాలేదంట. అప్పర్ కేస్ కూడా రాలేదు. ఓకే సో మేబీ నేను దీన్ని ఇంకో దాంట్లో స్టోర్ చేస్తే అప్పుడు వస్తుందేమో అనుకుంటా కదా. గివ్ ఇట్ ట్రై. ఓకే లెట్ మీ ట్రై. దీంట్లోనే స్టోర్ చేయొచ్చా వేరియబుల్? అట్లా అదంతా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను. యూ జస్ట్ గివ్ ఏ ట్రై, లుక్ ఎట్ ద డాక్యుమెంటేషన్. ఇందాక మీరు డాక్యుమెంటేషన్ చూసారు కదా. వాట్ డస్ ఇట్ సేస్ వెన్ యూ యూజ్ అప్పర్? ఓకే సారీ. ఏదో వేస్తున్నా అనుకుంటా. Do it. When you do it, then only you will get it. Okay. నాకేదో చిన్నపిల్లల గేమ్ అన్నట్టు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఇది. వస్తుందని అమ్మా ఇది మళ్ళీ వస్తలేదు. ఏదో తప్పు చేస్తున్నా. అప్పర్ కాకుండా ఇంకేమి వచ్చు? ఓకే టెల్ మీ వన్ థింగ్, వాట్ డస్ అన్ అప్పర్ డూ? అప్పర్ ఇంతకు ముందు డాక్యుమెంటేషన్ చూసినప్పుడు వాట్ వాజ్ ఇట్ డూయింగ్? ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కన్వర్టింగ్ దిస్ టు క్యాప్స్ లాక్ అన్ని కదా. మనం ఏదైతే అప్పర్ కి ముందు ఏదైతే స్ట్రింగ్ ఇచ్చామో అందులో ఉన్నటువంటి దాన్ని అప్పర్ లోకి మార్చి, అండ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ యూ దట్ స్ట్రింగ్. ద
అప్పర్ కేస్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని మీకు రిటర్న్ చేస్తుంది. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ యూ సంథింగ్, వై కాంట్ యూ యూజ్ ఇట్ టు పుట్ ఇట్ సమ్వేర్ ఎల్స్? మీకు అర్థమైంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ యూ ద డాటా, సో యూ పుట్ ఇట్ సమ్వేర్ అండ్ దెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే ఓకే. సో అసలు ఫర్ అవసరం లేదు అయితే, అట్లా చేయొచ్చా? ఫర్ ఎందుకు అవసరం లేదు? సో వీ వాంట్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఇన్ దట్ లిస్ట్, సో వీ నీడ్ ఎ ఫర్ లో. సో మనకి ఇప్పుడు ఐలో ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి ఫ్రెండ్ 1 నేమ్ వస్తుంది, రైట్? సో ఫ్రెండ్ 1 నేమ్ మీద అప్పర్ వాడాం. సో ఫ్రెండ్ 1 నేమ్ మొత్తం అప్పర్ కేస్ లోకి మారిపోయింది. సో మారిపోయిన తర్వాత యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్. సో యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్, రైట్? అది ఓకే ఓకే, I'll tell you. ఓకే ఓకే. సో ఇది లిస్ట్ కాకుండా వేరియబుల్ పెట్టమంటారు. ఓకే, జస్ట్ ఎ మినిట్. ఇది ఉంది కదా. సో what is it doing? It is converting friend 1 whatever the string, friend 1 into uppercase, and at the same time once it converts into uppercase, it is returning you the result, right? ఒక string ని మీకు రిటర్న్ చేస్తుంది. సో why can't you put it maybe somewhere like this, upper? Why can't you put it like this? So what happens is that ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ 1 వస్తాడు, వాడిని అప్పర్ లోకి మార్చారు, he is here now, right? Oh, okay. So now if you just print it, this upper, okay, right? Now if you just run it and see how it works. Okay, so everyone is converted to uppercase. This is fine, but what I want is, I want a new list. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ప్రతిదీ మీరు పెట్టేశారు, రైట్? బట్ వాట్ ఐ వాంట్ ఈస్, ఐ వాంట్ ఏ న్యూ లిస్ట్ విత్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్. ఇట్లా చేస్తే ట్రై ఇట్. ఓకే, వాట్ హ్యావ్ యూ డన్? ఒక జే అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నారు, ఒక ఎంటీ లిస్ట్ లో యు ఆర్ కీపింగ్ ఇట్, రైట్? ఒక్క సెకండ్, మీరు ఇందాక చెప్పిండ్రు. ఓకే ఫైన్, యా అవును, ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇట్. యు ఆర్ కీపింగ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ టైం జేలో, అంటే ఫస్ట్ టైం లూప్ రన్ అవుతున్నప్పుడు, సో జే అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ లోకి, ఒక లిస్ట్ లోకి ఫస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ అంటే డి అనేటువంటి వాల్యూ ఇందులోకి వస్తుంది, రైట్? ఓకే, యా. ఓకే, దట్ ఈస్ గుడ్. డూ వన్ థింగ్, నౌ రన్ ద ప్రోగ్రామ్, రైట్? దిస్ టైమ్ instead of passing d, just pass a, b, c, d, e, and then okay, just a minute, and then you just print it. This is what you want to print. J you want to print? Yeah, J. Okay, where you want to print? You wanted to print it here or outside? Where? Actually outside. Even J good outside. I'm good. I mean, yeah. Even J కూడా అవుట్ సైడ్. సారీ, ఈ ప్రింట్ అప్పర్ తీసేశారు అంతే. ఓకే, ప్రింట్ అప్పర్ ని తీసేయాలి కదా. ఓకే, సో దిస్ హ్యాస్ టు ప్రింట్. ఓకే, కూల్. లెట్స్ సీ నౌ. సో see whether it is able. Let's see. Okay, now take the different values. Yeah, sure. Okay, can you guess what it is? What it has? E, which is the last value. The last value. Okay, now why the last value is because ఫస్ట్ టైం ఇందులోకి వస్తుంది కదా, వచ్చిన తర్వాత జే అనేటువంటి వేరియబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది, జే అనేటువంటి వేరియబుల్ లోకి ఫస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. ఫైన్, ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఈ అని చూపిస్తుంది. ఆ లూప్ ఎండ్ అయ్యేసరికి ఈ యొక్క లిస్ట్ లోకి యూ హ్యావ్ జస్ట్ వన్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ అట్ ద. బట్ ఇంతకు ముందు మనం లిస్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మీకు ఒకటి చెప్పాను. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్, ఐ మీన్ వీ కెన్ బేసికలీ పుట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ అవర్ లిస్ట్ కదా. సో మనం ఏం చేయొచ్చు అనుకోనంటే, సింపుల్ గా రిజల్ట్ అని చెప్పేసి అవుట్ సైడ్ ఒక ఎంప్టీ లిస్ట్ తీసుకున్నాను అనుకుందాం, రైట్? ఓకే, సో ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ అపెండ్ దిస్ వాల్యూ హియర్ కదా, అండ్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ కదా. యా కానీ ఓకే, లిస్ట్ కూడా అపెండ్ చేయొచ్చు నాకు తెలియదు. నేను మనం ఎందాకలే చేసాం కదా, లిస్ట్ ని అపెండ్ చేసాం కదా. అవును. we never appended a string or anything. So మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక లిస్ట్
మీద మనం ఎపెండ్ అనేది వాడగలం. నౌ జస్ట్ పుట్ సమ్ వాల్యూస్. ఓకే యా ఎనీథింగ్ ABC ఇది చిన్నది కానీ ఇంత కాంప్లెక్స్ ఉంటుందా? క్రేజీ అసలు. యా నౌ యూ సీ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ చేంజ్డ్. సో మనం ఒక ఎంప్టీ లిస్ట్ తీసుకొని ఆ లిస్ట్ లోకి మనం పెర్ఫామ్ చేసినటువంటి ఒక ఆపరేషన్ యొక్క రిజల్ట్ అందులో పెట్టేసి ఆ రిజల్ట్ ఫైల్ గా చూపించాం. అంటే ఇది ఎట్లా అనుకోనంటే, ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఇచ్చారనుకోండి. ఇన్పుట్ ఈజ్ యువర్ మన ఎక్సెల్ షీట్. సో ఇప్పుడు ఆ ఎక్సెల్ షీట్ లో డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఫస్ట్ కాలం లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వాల్యూని తీసుకొని అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వాల్యూని అప్పర్ కేస్ లోకి మార్చాలి అనుకున్నాం అనుకోండి. సో ప్రాబబుల్లీ వీ కెన్ యూజ్ సమ్ లాజిక్ లైక్ దిస్ అనమాట. అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వాల్యూ మనం ఏంటంటే ఎక్సెల్ షీట్ లో మనకి కొన్ని లైబ్రరీస్ దొరికిపోతాయి అనమాట. ఓకే, ఎక్సెల్ పార్సర్ అని చెప్పేసి అలా దొరికిపోతాయి. సో దొరికిన తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ మనం తెచ్చుకుంటే అవి ఒక లిస్ట్ రూపంలో వచ్చేస్తాయి అనమాట. అంటే ఇలా ఒక లిస్ట్ రూపంలో వచ్చేస్తాయి, ఇలా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఒక లిస్ట్ లో. ఆ లిస్ట్ ని మనం ఫర్ లూప్ యూస్ చేసి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ ని మనం అప్పర్ కేస్ లోకి మార్చేసి మళ్ళీ అదే లిస్ట్ లో పెట్టియొచ్చు అనమాట. సో వీ కెన్ డూ దట్. మీరు ఇందాక ఇంకొకటి ఏదో వాడాను కదా, నాకు ఏదో గుర్తొచ్చింది. లిస్ట్ ఆఫ్ అని చెప్పేది వాడాను కదా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ లిస్ట్. లిస్ట్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి అనుకోనంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్వర్ట్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం రేంజ్ వాడాం కదా. సో రేంజ్ ఇస్ గివింగ్ అస్ ఎన్ ఇటరబుల్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్వర్ట్ దిస్ టు ఎ లిస్ట్ మనం లిస్ట్ ఆఫ్ వాడాం అనమాట. సో అంటే మన దగ్గర ఏదైనా ఒకటి ఉన్నప్పుడు దానిని లిస్ట్ లోకి మార్చడానికి కోసం వి యూజ్ లిస్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తర్వాత మనం టుపుల్ వాడుతాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఒక టుపుల్ పాస్ చేసాం అనుకోండి, దిస్ టుపుల్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు లిస్ట్ అనమాట. సో బేసికల్ గా లిస్ట్ ఇక్కడ మీరు డాక్యుమెంటేషన్ చూసుకున్నా కూడా ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ అన్ ఇటరబుల్. ఇక్కడ చూడండి, బిల్ట్ ఇన్ ఇఫ్ నో ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ గివెన్ ద కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్స్ ఒక ఎంప్టీ లిస్ట్. అలా కాకపోతే ద ఆర్గ్యుమెంట్ మస్ట్ బి అన్ ఇటరబుల్ అనమాట. సో మనం అందులో పాస్ చేసినటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ హ్యాస్ టు బి అన్ ఇటరబుల్. సో అప్పుడు మనం ఏదైతే ఇటరబుల్ పాస్ చేస్తామో అది లిస్ట్ లోకి మారుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ యూజింగ్ విచ్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ an iterable into a list అనమాట. Okay, any other question here? Yep no. Perfect. Okay, got it. So this is అదే ఓకే, మీరు టాస్క్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తారు కదా. సో దిస్ ఫర్ లూప్. ఇంకొకటి ఏంటి అనుకోనంటే, చిన్న టాస్క్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు, 26%. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నౌ యువర్ అవుట్పుట్ హ్యాస్ టు బి star 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 5 star. Yeah, this is your output. You have to just do it, that's all. print start కూడా అయిపోతుంది. No, print statements యూస్ చేయకూడదు. I mean 5 print statements అయితే యూస్ చేయకూడదు. You have to use a loop to complete it. And I'm telling you, this is very 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 important in interviews. Okay bro, actually దీన్ని 4-5 years లేట్ bro. నాకు పర్ లూప్ యూస్ చేసే నాకు చెప్పాలి. ఈ 4-5 years అంటే అవన్నీ ఒక స్ట్రింగ్ లో ఒక వేరియబుల్ లో తీసుకొని ఆ స్ట్రింగ్ తీసుకొని into 2 into 3 into 4 అని ఒక మనకి 3-4 ways చెప్పచ్చు నేను ఇంటర్వ్యూ వరకు. చెప్పొచ్చు బట్ ఐ వాంట్ ఇట్ యూజింగ్ ఎ లూప్. సో అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఒకసారి అంటే ఎట్లా, ఓకే అవుట్పుట్ అసలు క్వశ్చన్ చెప్పారు ఒకసారి. క్వశ్చన్ ఏంటి అనుకోనంటే, టేక్ ఎ నెంబర్ ఫ్రమ్ ద యూజర్, లెట్స్ సే హి ఇస్ గివింగ్ 9 or let's say he is giving 5. Okay, if he is giving 5, so my output has to start from 1. My output has to start from 1, right? 1 in the sense first 1 star, right? So it has to start from 1 star. Second line lo 2 stars, third line lo 3 stars, fourth line lo 4 stars, fifth line lo 5 stars. That's all. అంటే okay, fine. Yeah, you start it, I will complete it. Okay, fine. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నాయి బ్రో. లైట్ గా నిద్ర వస్తుంది, నిద్ర మొత్తం వెళ్ళిపోయింది.
See, you will definitely come out of COVID if you అయిపోతుంది bro, if ఇంక you do interest. all this. ఓకే, సో మనం ఫార్లో పాడమన్నారు మీరు. ఓకే, 1 నెంబర్ ఇస్తాడు. Okay, see, if you don't use for loop, how do you do it అనేది ఒకసారి చేయండి కొని, I will see it. సో ఇంతే బ్రో. నెంబర్ ఇంటూ 2 Okay, నెంబర్. ఒకసారి try it, give it a try, I will see. ఓకే, Okay, yeah. ప్రింట్ సారీ So number సారీ, Okay. నాకు అర్థమైంది చేసిన. అంటే ఏమైనా ఇఫ్ కండిషన్ ఏమైనా ఉన్నాయా బ్రో? కాదు, మీ ఇష్టం, ఎట్లయినా చేయండి. ఓకే, నెంబర్ కి ఇన్పుట్ ఎట్లా లింక్ చేయాలో ఆలోచిస్తున్నా. ఓకే, Forget about the number. Let's say you don't have a number. You have to print 5 stars, and first line లో 1 star, second line లో 2 stars, third line లో 3 stars అట్లా. ప్రింట్ స్టార్ కామా. Okay. You write it. Let's see if that works or not. ఓకే, పైన రాస్తా. అంతే బ్రో. ప్రింట్ ఒక్క సెకండ్ బ్రో, యాక్చువల్లీ నాకు ఇది కాదు. కమాండ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అన్నారు కదా. Command forward slash. అయ్యా, నాది కంట్రోల్ కదా, నా సిస్టమ్ యూస్ చేస్తున్నారు, సో యూ జస్ట్ యూస్ కంట్రోల్. Okay, I'll do control G. ఓకే, Yeah, now use control and forward slash. అట్లే బ్రో. అవట్లేదా? Okay, I will do it. Yeah. First I want to check the type of it. Oh, input and రాయద్దా? ఓకే, రాసుకొచ్చాయా. ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ అనుకుందాం. చాలా వర్స్ట్ వే బ్రో ఇది, నా తిట్టుకోకండి. ఏదో టైప్ input is equal to star. I really want to know print type of You want type of input, it will be string only, because that is also that is in a single quotation kada. Anyway, you can try it. ఓకే, అట్లా డబుల్ కొటేషన్. ఓకే, ఎట్లుంటే That is also a string kada. That is also string only. ఏదో నా దానికోసం. Yeah, ఫ్రెండ్స్ నేమ్స్ ఎక్కడ ఉంది, పైన మనం తీసుకున్నాం కదా, యూ కెన్ కామెంట్ దట్ అవుట్. ఓకే బ్రో, ఒకసారి మీ కామెంట్ చేయరా. స్టార్ స్లో ఉంది పోట్లే పైకి. Okay, and now I'm running that again. Yeah, string వచ్చింది. Now you can go ahead. Yeah. ఓకే, దిస్ ఇస్ స్ట్రింగ్ కదా. ఓకే, సో ఏంటా డాట్ పోట్లేదు? ఈ డాట్ ఏంటంటే ఇది అనమాట. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కదా, సో యూ కెన్ డూ ఇట్ లైక్ దిస్ అనమాట. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, సో ప్రింట్ ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ఇంటూ 2 ఇన్పుట్ ఇంటూ 3. అంతేనా బ్రో? స్టార్ ఉందా? ఇన్పుట్ ఇంటూ 4. ఓకే, separator is equal to I'll put a slash n
Yeah, new line. So it has to be backward slash. Oh, sorry. ఈ స్లాష్ వచ్చిందా? Backward slash. Okay, run it. అమ్మా, Nice. bro. నైస్. సో బేసికల్ గా మీరు ఇక్కడ ఏం చేసామో అనుకోనంటే, ఫస్ట్ ఒక స్టార్, సెకండ్ యూ రిపీటెడ్ బై 2 stars, థర్డ్ యూ రిపీటెడ్ బై 3 stars, దెన్ బై 4 stars, అండ్ దెన్ 5 stars కూడా చేస్తాను. ఓకే, దట్ ఆల్సో ఐ విల్ డూ. ఓకే, నౌ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. నౌ డూ ఇట్ యూజింగ్ లూప్. Okay. Loop. Okay, sorry. అసలు లూప్ ఏమనాలి అర్థమవుతుంది నాకు. ఓకే, ఫర్ లెట్స్ సే ఐ అని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎప్పట్లో రాస్తున్నా ఐ అని స్ట్రింగ్ కూడా అది ఇటరేట్ చేస్తా అనుకుంటా. ఇటరేట్ చేయదు. సో నార్మల్ గా ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే, ఐ విల్ గివ్ యూ హింట్. సో మనకి ఏంటి అనుకోనంటే, మనం ఏదైతే యూజర్ కి నెంబర్ అడిగామో అన్ని టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ కదా. ఇప్పుడు యూజర్ దగ్గర 5 తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనం 5 టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ టైం 1 స్టార్, సెకండ్ టైం 2 stars, థర్డ్ టైం 3 stars, ఇట్లా యాక్చువల్గా 5 times అయితే మనం ప్రింట్ చేయాలి, రైట్? అవును. ఓకే, ఫర్ ఐ ఇన్ ఇన్పుట్. ఓకే, okay, I'll give you one more hint. I see. If I have range of 1, 6. Okay, if I print I, can you guess the output? Can you guess the output? Okay, if I in range 1 to 6, yeah, first అదే 1 2 3 4 5 6 వస్తుంది. ఓకే, 6 రాదు, 1 to 5 వస్తుంది. నాకు అర్థమైంది. సో ఇప్పుడు రేంజ్ బదులు మీరు స్టార్ పెడితే, దేనికి బదులు? ఈ రేంజ్ 1 to 6 బదులు అట్లా స్టార్ పెట్టడానికి ఉండదు కదా. That's why you have to read the documentation, right? Yes. So documentation lo enti, it is a value. So starting value and stop value మనకు పెట్టాలి. Itself is 0 or else we can put a value అని ఉంది కదా. Since we have put 1, so it is starting from 1. If you look at this output, no, so it is starting from 1 because I have put 1. Okay, 1 second. So అయితే ఒక నిమిషం. is equal to range of ఓకే, అట్లా లిస్ట్ పెట్టాలి. లిస్ట్ ఒక సెకండ్. ఒక్క సెకండ్, సారీ. see, you are already there. I had given you hint. మీరు అక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు అవుట్పుట్ నాకు ఏమొచ్చింది? నాకు అర్థమైంది. అంటే నాకు ఏంటంటే ఒక సెకండ్. గో హెడ్, నో ఇష్యూస్. అంటే ఒక లిస్ట్ ని ఇట్లా రాసుకొచ్చా అని ఆలోచిస్తున్నా. ఎలా అంటే, హౌ డు యూ వాంట్ ఇట్? ఐ మీన్, వాట్ వాజ్ దేర్ ఇన్ యువర్ మైండ్? సో యు ఇట్లా స్టార్ కామా స్టార్ అట్లా లిస్ట్ ఉండదు కదా, అది రాసుకోవచ్చు. లిస్ట్ అయ్యి వాట్ ఐ టోల్డ్, ఇట్స్ ఏ హెటరోజీనియస్ డేటా అన్నాను. సో డైరెక్ట్ గా స్టార్ డజంట్ వర్క్, రైట్? బికాస్ that is string కదా. సో యూ హావ్ టు పుట్ ఇట్, యూ హావ్ టు ఎన్క్లోజ్ ఇట్, ఎన్క్లోజ్ చేయాలి. Oh my god, okay. Okay. Interesting. Next. For okay, you want to use a list here instead of range, is it? Yeah. Okay, and then you will directly print it. Yeah. Okay. Now, what I told, you have to take a number from the user. So user has put 10. Now what do you do? Your output will be 4 only every time. I mean 1 star, 2 star, 3 star, 4 stars.
but we want 10 stars, right? If the user has entered 10. So in that case, how do you modify your list to have 10 stars? ఓహో క్వశ్చన్ అదా. సో 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 లెట్స్ నేను 1 అని పెట్టినా, నాకు 1 స్టార్ రావాలా, 2 అని పెట్టినా 2 స్టార్స్. Exactly. 2 stars in the sense, in the second line, first line it has to be 1 star, second line it has to be 2 stars, third line it has to be 3 stars. So if the input is 5, first line 1 star, second line 2 stars, third line 3 stars, fourth line 4 stars, fifth line 5 stars. ఓ నాకు అర్థం కాలే క్వశ్చన్ ఇప్పుడు. ఫైన్ నాకు. Yeah. సో యా ఇది బుల్షిట్ లిస్ట్ ఇది. Yeah. చాలా కష్టమైన క్వశ్చన్ ఇది. Okay. I had given you half of the solution. Just a minute. రేంజ్ అని. Oh, sorry. We used range kada. 1, 6. So it is giving you 1 to 5, right? So 1 నుండి 5 వరకు ఇస్తుంది. Now అయితే నేను if statement పెట్టొచ్చా? just a second. Look at your print statement. No, what had you used here? Input into 1, input into 2. Okay, what is your output here? Yeah, 1 2 3 4 5 6. Yeah. Okay, so are you not getting this into 1, into 2, into 3, into 4, into 5 here? See, ikkada input into, indirectly you have used 1 kada, right? So if you look at here, ikkada manam first time input into 1 use chesam, ikkada input into 2 use chesam, input into 3 use chesam, right? So whatever the value that you are multiplying here, that you are getting it here, right? You see? Yeah. 1, 2. So in that case, why can't you use star here, and why can't you multiply it with this number? Oh shit. అవును కదా. Okay, now if you run it, see, now you take the name from the user, right? You took the name, you took the number, you converted it into a number. So pass that number here and subtract it by 1, ante kada. So if he is passing 10, right? So it starts from 1 to, okay, so it starts from 1 to 10. So it has to, you have to add it by 1. So if he is putting is మనం అతను ఒకవేళ 10 ఇచ్చాడు అనుకోండి, సో మనం ఇక్కడ 11 పెడుతున్నాం అనమాట. 11 పెడుతున్నాం అంటే 10 వరకు ఇట్ ప్రింట్ అవుతుంది అంతే, ఇంకేం లేదు. ఇఫ్ యు సీ హియర్, ఇఫ్ ఐ సే నౌ, నాకు అర్థమైంది. యా 1 అంటే ఒకటి వస్తది, 10 అంటే 10 వస్తాయి. యా, సో నౌ ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ ప్రింటింగ్ 1 to 10. ఓకే. సో యా, అసలు నాకు ఆ థాట్ రాలేదు దీంట్లోనే. సో దీన్ని ఇట్లా కూడా మాడిఫై చేయొచ్చు అన్ని. ఓకే అదే. ఓకే, సో సేమ్ పైన పెట్టిన కండిషనే ఇంత మీరు ఇందాక యాక్చువల్లీ నాకు చెప్పింది ఇదే అనుకుంటా. ఏంటంటే ప్రతిసారి అన్ని రాసే బదులు ఒకే ఒక్క దాంట్లో రాసేసి చెప్పి. Exactly. So if what happens is that now if you run it again and if you give 1 lakh, if you give 1 lakh, see, it is keep on printing. So అక్కడ ఏంటంటే 1 నుంచి 1 lakh వరకు it keeps on printing అన్నమాట. ఓకే, అప్పుడు అర్థమైంది. యా, సో ఇదే 1 lakh మనం ఇంతకు ముందు ఇక్కడ రాయాల్సి వచ్చిన, ఆర్ ప్రాబబ్లీ యూ టుక్ ఎ లిస్ట్, రైట్? సో see how much అంటే that is not possible actually. అర్థమైంది. అందుకే మనం లూప్, ఓకే, అందుకు లూప్ ఇంత ఇంపార్టెంట్. ఫైన్, actually the loop is very important. Okay, now do one thing. What I want is, okay, I want it like this now. So if the input is now the input is 5, okay? If the input is if the input is 5, okay, and one more thing, this will also will look okay. What if you don't your requirement is that you shouldn't use this repeat use చేయకూడదు అనుకుంటా. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ హౌ డు యూ డూ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ 5, ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఫస్ట్ టైం లాన్కి వస్తుంది, 1 స్టార్ ఉంది కాబట్టి 1 స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? సెకండ్ టైం వస్తుంది, 1 స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ యాక్చువల్గా సెకండ్ టైం ఇట్ హ్యాస్ టు గివ్ మీ 2 స్టార్స్, రైట్? ఓకే, సో ఇక్కడ 2 స్టార్స్ ఇవ్వాలి అని నాకు తెలిసిపోద్ది. ఎలా అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ మై ఐ,
సో మై ఐ వాల్యూ విల్ బి డిఫరెంట్. చూసుకుంటే ఫస్ట్ టైం ఐ వాల్యూ ఈస్ 1. సో ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ నెంబర్ టు ప్రింట్ దట్ మనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్, రైట్? సో 1 ఉంది కాబట్టి 1 స్టార్ నేను ప్రింట్ చేస్తాను, 2 ఉంది కాబట్టి 2 స్టార్స్ ప్రింట్ చేస్తాను, 3 ఉంది కాబట్టి 3 స్టార్స్ ప్రింట్ చేస్తాను, 4 ఉంది కాబట్టి 4 స్టార్స్ ప్రింట్ చేస్తాను, 5 ఉంది కాబట్టి 5 స్టార్స్ ప్రింట్ చేస్తాను. ఐ కెన్ రైట్ దట్ లాజిక్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ అ కంట్రోల్ అండ్ గివ్ ఎ ట్రై. డోంట్ యూజ్ మన రిపీట్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు. సో యూజ్ యువర్ ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్, బట్ ట్రై టు గెట్ ద సేమ్ అవుట్పుట్. ఓకే, దాన్ని ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకొని అది నాకు తెలియదు, అదంతా మనకు తెలియదు, మీరు ట్రై చేయడమే. ఇంకా మీరు ఎప్పుడు ఫస్ట్ వేగే ఓ ఇది ఇదేనా అవి అనుకుంటున్నా నేను. ఇంకో ఏముందంటే ఓకే లోకి వస్తుంది. సో 5 అంటే 1 నుంచి 5, 1 2 3 4 5. ఓకే, like go either play bro. No, just think. See, I'll tell you. Yeah. If I want you to మీకు ఒక 5 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలని చెప్పాను అనుకోండి, యూజింగ్ రేంజ్. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తారు, రేంజ్ అనేది తీసుకుంటారు, 5 నెంబర్స్ కాబట్టి 1,6 ఇస్తారు, దానికి ఒక ఫర్ లూప్ ఇస్తారు, ఫర్ లూప్ ఇచ్చేసి అవి ప్రింట్ చేస్తారు. అవునా? రైట్, యూ డూ దట్, రైట్? ఓకే, దట్ ఈస్ కూల్. నౌ చూడండి నా యొక్క అవుట్పుట్ ప్రెజెంట్ ఎట్లా ఉంది. ఐ మీన్ ఇదే లూప్ నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ ఐ టేక్ ద సేమ్ లూప్, రైట్? సో ఫస్ట్ టైం నాకు ఏం జరుగుతుంది, ఐ వాల్యూ విల్ బి 1, సెకండ్ టైం ఐ వాల్యూ విల్ బి 2, థర్డ్ టైం ఐ వాల్యూ విల్ బి 3, ఫోర్త్ టైం ఐ వాల్యూ విల్ బి 4, ఫిఫ్త్ టైం ఐ వాల్యూ విల్ బి 5. సో బేసికల్ గా నాకు ప్రతిసారి కూడా ఎన్ని స్టార్లు ప్రింట్ చేయాలి అనేది ఆ యొక్క ఐ వాల్యూ డిసైడ్ చేసేస్తుంది, అంతే కదా? సో ఒక 2 వస్తే 2 స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలని, 3 వస్తే 2 స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలని, రైట్? సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ ఐ వాల్యూ టు పుట్ దట్ మెనీ స్టార్స్ అండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ ఇన్ ద రిపీట్ స్టేట్మెంట్ ఎర్లియర్. సో ఎర్లియర్ మనం ఈ విధంగా రిపీట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకున్నాం అండ్ ఈ యొక్క ఐ వాల్యూ అయితే యూజ్ చేసాం. సో నౌ వాట్ ఐ సెడ్, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ రిపీట్ స్టేట్మెంట్, రైట్? So what I will do, instead of using that repeat statement, I'll use this value now. But what I will do is I'll use another for loop. Okay. Now what I'll do, I'll use another variable. Let's say j. In now my range has to be from where to where? From 1 to ఎక్కడ వరకు? ఇక్కడ వరకు I value వరకు. సో ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ 2 అనుకోండి. సో 1 నుండి 2 వరకు. సో 2 వరకు ఇన్ ద సెన్స్ దాని ముందు వరకు ఇచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఐ విల్ సే I+1. అంటే 2 వరకు కావాలంటే ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి కదా, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ కదా. అంటే ఇక్కడ నెంబర్ +1 ఏ విధంగా ఇచ్చాం అలా. సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ నా యొక్క స్టార్ ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేసాను అనుకోండి. సో ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, సో ఫస్ట్ టైము ఐ వాల్యూ 1 కదా, సో నేను ఇక్కడ ఇది ప్రింట్ చేయను ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఐ వాల్యూ 1 వచ్చింది. ఓకే, దాట్ ఐ వాల్యూ విల్ కమ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ సిట్ హియర్. ఓకే, సో 1 నుంచి ఐ ఎంత ఉంది, 1 ఉంది. సో 1+1 1 2 అంటే ఎంత, 1,2. రేంజ్ 1,2 అంటే ఓన్లీ 1 వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ చూడండి రేంజ్ 1,5 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి? 1 2 3 4 వరకే, ఎందుకంటే 5 అని ప్రింట్ అవ్వదు, రైట్? అలా కాకుండా 1,3 ఇచ్చాను అనుకోండి. ఓకే, ఇట్ ప్రింట్స్ 1 2. అలాగే 1,2 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇట్ ప్రింట్స్ 1, రైట్? సో సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ హియర్. 1, ఐలో ఎంత ఉంది, ఫస్ట్ 1 తో స్టార్ట్ చేసాం కదా, సో ఐలో 1 ఉంటుంది. 1+1 2. సో 1,2 అంటే ఇట్ ఓన్లీ 1 అనమాట. సో జేలో 1 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, ఫస్ట్ ఇక్కడ 1 ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ రేంజ్ లో ఓన్లీ ఒకటే ఉంది. సో ఓన్లీ 1 వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఒక్కసారి ప్రింట్ అయింది. డన్. నౌ ఈ యొక్క ఐటమ్ లో ఉన్నటువంటి, ఈ యొక్క లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ అయిపోయి.
రైట్. సో వన్స్ ఇట్స్ వాల్యూస్ ఇస్ డన్, ఏం జరుగుతుంది అనుకోవాలంటే ఇట్ గోస్ టు దిస్ లూప్ అనమాట. అంటే ఇందులో ఈ లూప్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కదా, నెక్స్ట్ యా ఇక్కడికి వెళ్తుంది. సో నౌ ఇప్పుడు ఏంటి, ఇంతకు ముందు మన యొక్క లిస్ట్ ఎంత 1 అయిపోయింది కదా ఈ వాల్యూ, ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ 2కి మారుతుంది. సో 2కి మారిన తర్వాత 1, ఐలో ఎంత ఉంది 2, 2 + 1 అంటే 3, రైట్. అంటే 1, 3 అంటే ఇప్పుడు మనకి 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి, రైట్. అంటే ఇప్పుడు 2 టైమ్స్ ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే యా యా అర్థమైంది. ఓకే, బట్ నౌ యూ డోంట్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఇఫ్ యూ సీ యూ డోంట్ గెట్ ద అవుట్పుట్, ఐ విల్ టెల్ యూ వై. యూ సీ మనకి ఒక్కొక్కటే ప్రింట్ అవుతున్నాయి, కానీ ఎక్కువ ప్రింట్ అయ్యాయి. సార్ చూడండి, ఒక్కటి ప్రింట్ అయ్యింది, ఇలా ఎక్కువ ప్రింట్ అయ్యాయి. యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ టైము ఒకటి ప్రింట్ అయిందా, సెకండ్ టైము ఈ లూపు 2 టైమ్స్ రన్ అయ్యింది. ఓకే, కానీ ఈ యొక్క ప్రింట్ అని ఇచ్చాం కదా, సో కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది అనుకోవాలంటే సేమ్ స్టార్ దాని కింద ప్రింట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ వి వాంట్ ఇట్ జస్ట్ నెక్స్ట్ టు ఇట్, మనం ఏం చేయొచ్చు, దీనికి సెపరేటర్ ఇవ్వచ్చు, రైట్. సో సెపరేటర్ లో నేను ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి సెపరేటెడ్ బై ఏ స్పేస్, ఓకే రైట్. సో ఏం జరుగుతుంది, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటది, రైట్. సో ఫస్ట్ టైం ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ టైం ఒక స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ గివ్స్ ఏ లిటిల్ సెపరేటర్, దట్ ఈస్ ఫైన్. సెకండ్ టైం ఐ వాల్యూ వచ్చేసి 2 వస్తుంది. సో 2 టైమ్స్ ఓకే ఈ స్టార్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది బై గివింగ్ ఏ సెపరేటర్. థర్డ్ టైం ఐ వాల్యూ వచ్చేసి 3 వస్తుంది, అప్పుడు ఈ స్టార్ వచ్చేసి 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది బై గివింగ్ ఏ సెపరేటర్. ఈవెన్ నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ యూ ద రిజల్ట్. ఓకే, చూడండి మనకి రిజల్ట్ అనేది రాలేదు. రిజల్ట్ అనేది రాలేదు, దట్ ఈస్ బికాస్ ఎందుకోసం అనుకోనంటే జస్ట్ ఏ మినిట్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే దిస్ ఫర్ లూప్ once it completes its operation, okay, it actually prints separator by separator. అంటే ఒక్కొక్క దాని తర్వాత ఒక్కటి చేసిన తరువాత I want it to be in a new line. Let's see if this works. Okay, separator space ఇచ్చాం కదా, సరిపోయింది కదా. So it is printed star. Separator is what? End. Yeah, end. So the end has to be this. Then ending lo mana value పెట్టాలి కదా. If you see, okay, so in ending lo this is coming, and if I don't give this, మీకు అది మళ్ళీ ట్రేస్ చేసి చూపిస్తాను. So I should put this one, and the reason is once it prints its values I want it in new line. సో అక్కడే మీరు సెపరేటర్ లో స్లాష్ అని పెడితే ఎక్కడ అక్కడే కామా సెపరేటర్ స్లాష్ అని పెడితే ఇక్కడ పెడితే ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే దట్ ఈస్ ఏ separator is like if I give another value here, so separation between these two values, okay, that is the concept of separator. But ending వచ్చేసి what we want at the end of this, I mean once ఈ value print చేసిన తరువాత ending లో ఏమి ఇవ్వాలి, by default its value will be new line. So that's why next star అనేది new line లోకి వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా if I use end, the next star will be printed just next to it anamata, like this. Okay, now you will not get it. Now you tell me what exactly happened, then only you will understand. Okay, so first for I in range 1 comma number. Okay, so let's say మనం number 5 ఇచ్చినాము, or number 5 అనుకుందాం. సో 1 5 + 1 6 అంటే 1 నుంచి 5 దాకా వస్తాయి. 1 నుండి 5 దాకా వాల్యూస్ ఒక లిస్ట్ లో వచ్చాయి. 1 2 3 4 5 is our list. Okay, and for j in range 1 comma I + 1 అంటే I already 5 కాబట్టి
I5 కాదు. సారీ 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 ఐ ఓన్లీ I1 కాబట్టి ఐలో 1 ఉంటది కాబట్టి 1, 1 I+1 అంటే 1, 2. 1, 2లో ఏముంటది 1 ఉంటది. సో ప్రింట్ 1 అంటే ఒకటి ప్రింట్ అవుతుంది ఫస్ట్ దాంట్లో, ఒక స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఒక స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది లూప్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంట్లోకి వెళ్తుంది, వెళ్ళి ఎందులోకి వెళ్తుంది ఫస్ట్ ఐ దాంట్లో వెళ్తుంది కాబట్టి I1 ఉంది కాబట్టి ఐ అయిపోయింది కదా. సో there is a point. So it completed its loop kada. So after completing its loop, it is coming to the next statement, which is print of new line. So కొత్త లైన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఒక స్టార్ ఇది ప్రింట్ చేసిన తరువాత, అంటే దీని యొక్క ఆపరేషన్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎ న్యూ లైన్. చూసి ఒక స్టార్ దీని అయిపోయిన తర్వాత ఐ వాంట్ ద నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ టు బి ఇన్ న్యూ లైన్ కదా. సో అందుకోసమే ఇక్కడ ఇది రాశాను అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం కొత్త లైన్ లో ఉన్నాం. ఓకే, నౌ యు గో ఆన్. సో మళ్ళీ పైకి వెళ్తారు, వెళ్ళి I of number +1 సారీ దీంట్లో సెకండ్ లూప్ లోకి వెళ్తుంది. సారీ ఇప్పుడు 1 అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ 2కి వెళ్తుంది. సారీ ఎందుకంటే మన లిస్ట్ 1, 2, 3, 4, 5 కాబట్టి 1 అయిపోయింది కాబట్టి 2కి వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు J of 1, I+1 ఆల్రెడీ I2 ఉంది కాబట్టి 2 + 1 3. సో 1 and 3. సో 1 and 3లో ఏముంటుంది 1 and 2 ఉంటుంది. సో 1 and 2 రెండు ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి 2 స్టార్స్ ప్రింట్ అయ్యి నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది. అంతే, మళ్ళీ ఈ లూప్ లోకి వస్తుంది. సో అంతే సేమ్ థింగ్ 3 అగైన్ 3 + 1 4. సో 1, 2, 3, 4 ఏముంటే 1, 2, 3 అసలు వస్తుంది. సో అర్థమైంది. అంతే అన్నమాట. ఇంకా అంతకన్నా కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఉంది, ఇంకో 2-3 సార్లు చూస్తే అర్థమైపోతుంది. యా, దిస్ విల్ బి లిటిల్ కాంప్లెక్స్. దట్ ఈస్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. నౌ సో ద రేంజ్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ? సో we give a start value. If we don't give the start value, it will be 0, right? So it will be 0 and stop value. Now what if I give -10? What would be its output? Can you guess? ఏమీ రాదనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే 0 కదా, రేంజ్ 0 నుంచి -10 అని ఉంటుంది. So why can't it go back 0, -1, 2, -2, -3, -4? అంటే మనం ఇచ్చే రేంజ్ ఓకే. I mean I'm just thinking. So the initial step value, its initial step value will be what అనేది I'm just thinking. Initial step value will be 1 only, right? ఒక్కొక్క స్టెప్ వాల్యూ వెళ్తుంది. అండ్ స్టార్ట్ వచ్చేసి మనం we haven't specified. So if we don't specify, it will be 0, default to 0. Stop value వచ్చేసి I specified, which is -10. So why can't it prints from 0, -1, -2 and then till it goes to -9? That is also possible, right? Okay. Let's see. I give 5. Okay. మనకు లాస్ట్ టైం కూడా ఏం ప్రింట్ కాలేదు, అందుకే నాకు లాస్ట్ టైం ప్రింట్ అదే నాకు అది గుర్తుంది. ఎగ్జిట్ కోడ్ 0. లాస్ట్ టైం మనం value. Okay, what if I give start value? If I give starting value, if I give 1. Now let's see. అయినా ఏం ప్రింట్ కాదు, 0 ఏం ప్రింట్ కాదు. If I give -100, ఇప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా. I even think so that it prints now. Okay. So the step value, if I give -1 and now if I don't give this, you got my point. So అప్పుడు నేను నా డౌట్ ఓకే ఫైన్. So my initial value is, let's say, 0. Okay, right? Initial value is 0, but this time I'm stepping it by -1 instead of 1. So default value is 1. So if I'm stepping it by -1, I wanted to see -9 elements print అయితే. Yeah. So earlier it was not printing because of this one. So if you 1, basically it doesn't, right? It doesn't. Yeah.
So if you put 1, then it goes till -9 because we have put this one. So 0 to start -1 వరకు print అవుతుంది. So if I put 1 here, so it starts from 1. Yeah. అర్థమైంది bro. Yeah. So start from 1, 0, and then it goes till -9. Okay, this is fine. Cool. Now what I want is, where are we? Yeah. So you take a number from the user. Okay. So this time what I want is, first I want user ఏదైతే నెంబర్ ఇచ్చారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అనుకోండి, ఫస్ట్ I want 5 stars, then I want 4 stars, then 3 stars, then 2 stars, then 1 star. You got my point? Okay. Give it a try and let's see how this works. Okay, second. సో మీరు రివర్స్ చేయమని చెప్పి రివర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అవుట్పుట్ అయితే అట్లా కావాలి. ఫస్ట్ 5 stars కావాలి. అంటే ఇంతకు ముందు ఏంటి అనుకోనంటే మై ఇండెక్స్ హెస్ యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 1. I mean, so first what you have to do is try to print 5, 4, 3, 2, 1 numbers. And then probably you can use some logic to print the stars. Try to print 5 to 1. మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు. ఏం లేదు చూడండి, ఇంతకు ముందు మనం 1 to 5 ప్రింట్ చేసేటప్పుడు the first thing what I did was I used a range function to print 1, 2, 3, 4, 5, right? And then I used those numbers to print the stars, right? Now you do one thing. Since we want first 5 stars, second 4 stars, తర్వాత 3 stars, తర్వాత 2 కావాలి, తర్వాత 1 కావాలి కదా. So try to do something, but try to print 5, 4, 3, 2, 1. అది ఫస్ట్ ప్రింట్ చేయడానికి let's give a try, and then we will see how to print the stars. So yeah, first try to print 5, 4, 3, 2, 1 in new lines, and then we'll see. Okay. So మనం ఇటు పెట్టుకోవచ్చు. List is equal to range of Okay. Range of sorry, 0 to 6, comma, -1. Okay, what is your starting value? Will be 1. Oh sorry, 1. Sorry. Yeah. Okay, My starting value will be 5. My starting value will be 5. Why your starting value will be 5? Your starting value should be 5, but now what have you specified there? 1, no? Okay, did you get it? Okay, yeah. 0 ne undalate kada. No, you tell me. If you want the range of values that should start from 5, right? Means you want 5, 4, 3, 2, 1, right? So if you want 5, 4, 3, 2, 1, why are you starting it by 0 is my point. Why can't you start it by 5? And -1 పెట్టినా బ్రో. సో 1 అని పెడితే నేను 0, 1, 2, 3, 4, 5 వస్తుంది. -1 అని పెడితే ఎంకాల నుంచి వస్తుంది. సో 5, 4 వెనకదల నుండి అంటే why will it start from 5 అనేది నా పాయింట్. So you mean since you have given the stop value as 6, it starts from 5 is what you think? Yeah, అనుకుంటున్నాను. Okay, no problem. Okay, you convert it to list and then print it. లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేయలేదు మీరు, జస్ట్ ఒక లిస్ట్ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ లో పెట్టారు కదా, జస్ట్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు లిస్ట్. యాక్చువల్లీ మార్క్స్ ఒక నిమిషం. ఒట్టిలో ఈజీ పెట్టుకుంటా, టీ అనే వేరియబుల్ పెట్టుకుంటా. ఓకే, కింద లిస్ట్ ఆఫ్. ఓకే, యు విల్. ఓకే, యాక్చువల్లీ సారీ, దీన్నే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కదా నేను. Yeah, you can do that as well. You can convert it into list. Yeah, now print that T and show me the result.
That's okay. Something else. Yeah. Okay. You have nothing, right? Yeah. You have nothing. You have nothing. Okay. That is cool. Do one thing. Start from 10. Okay. Now print. Now run it again. Okay. Yeah. Number earlier 5. Okay. 10, 9, 8, 7. Okay. So I'll do this అయితే. I start from 6. Why are you starting by 6? If you put 10 there, it started from 10. 5 అనుకున్నాం కదా. So 1 2 3 4 అట్లా. So if I give 1 or if I give 0. 0 is fine, but look at the result now. Since you started from 10, if you look at your result, it is giving you from 10. So why are you not starting it by 5 in that case? Because we want 5 4 3 2 1 kada. Okay. You got it kada. Oh, I understood, bro. Yeah, అర్థమైంది. Okay, now you run it now. 5 4 3 2 1, this is fine. Okay. Now instead of passing that 5, just pass your input. If the user input is right, so where are you keeping that input? You might be storing it somewhere kada. Yeah, so I'll do ఇక్కడ పైన రాసుకుంటాను నేను. I think you have it already. Look, fine code on the kada somewhere, or you can comment that, or you can probably use that. Actually, if you go up, you are keeping it somewhere. Yeah, go up. Yeah, that number. You can use that number. Okay, fine. Actually, yeah, ఇది ఇంకా ఈజియెస్ట్ వే. Okay, now run it, and this time give 10 as number, and you see the result. Cool, you got it right. So మనకి ఇప్పుడు నెంబర్స్ అయితే వచ్చాయి as per the output. So first ఇప్పుడు ఏంటనుకోనంటే you use that number and print that many number of stars. That's all. So look at the previous code and try to use or try to get this output. Okay, sorry. మనకి ఓకే అంతే, మరి ఇంకేం చెప్పేది లేదు. యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. అంటే ఈ కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయినా. ఏదో ఒకటి రెండినే సగం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా. అవుతుంది. సో అవ్వాలి యాక్చువల్గా, అయితేనే. ఓకే. No way. ANT అని కొంచెం పై చూస్తే కన్ఫ్యూజ్. No, you can use you can see the above code. That's not a problem because that will not work for you. Yeah. ఓకే, ఒక్క సెకండ్ బాబు, మళ్ళీ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. మన దగ్గర ఇన్పుట్ నెంబర్ ఉంది, మన దగ్గర లిస్ట్ ఉంది. సో హౌ డు వి వాంట్ ద అవుట్పుట్ నో? 5 stars 2 stars అట్లా 4 stars అంతే కదా బ్రో? 5 4 3 2 1. Yeah. ఓకే, రేంజ్ మెన్షన్ చేయండి. సారీ. సెకండ్. ఏమైంది ఒకసారి చూడాలి. ఓకే, సో కిందికి రాబోదు. Yeah, you can come out, no? You can come down, no? Think you are. చాలా స్లోగా.
యా స్లో ఉంటది మరి, అదే నా స్క్రీన్ షేర్ కదా అందుకని. సో ఓకే, నేను కండిషన్ రాలే. ఫర్ I in T of second, for I in T backward represent చేస్తాము. ఇంటూ అసలు ఇంటూ -1 20 వచ్చాము. నాకు తెలీదు, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ నో. సో why do you put -1? If you put -1, see, at the end there is no point of using a loop for you if you put -1, right? Because every time you are doing the same operation. చిత్తప్రాసం ఏదో ఒక నిమిషం. What if you put I there? What is your I value? ఒక్క నిమిషం ఒకసారి రన్ చేసి ట్రై చేస్తా. You are confident or you are just giving a try? నేను కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నా బ్రో. అరే Okay. కరెక్టే వచ్చిందా బ్రో? యా Okay, but I don't want you to use that repeat statement. I don't want that. ఇంతకు ముందు చేసినట్టే we have to use something else. See, you have the input for you. అంటే ఫస్ట్ టైం ఎన్ని స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే 10 స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి అదే ఐ మీన్ 5 ఇన్పుట్ తీసుకుంటే 5 స్టార్స్ చేయాలని 5 ఉంటుంది. సెకండ్ టైం ఇట్ ఇస్ కమింగ్ డౌన్ టు 4. సో దట్ వాల్యూ ఇస్ దేర్ ఫర్ యూ ఇన్ దట్ ఐ వాల్యూ. ఐలో మనకు ఆ వాల్యూ మనకు ఉంది. ఫస్ట్ టైం 5 వస్తుంది, సెకండ్ టైం 4 వస్తుంది, తర్వాత 3 వస్తుంది, 2 వస్తుంది, 1 వస్తుంది. Now use your logic to to print that many number of stars. That's all. ఓకే బ్రో, యాక్చువల్లీ ఇట్లా చేయొచ్చు మనం. ఎట్లా అంటే 1 సెకండ్. ఓకే ఒకసారి రాస్తా. Can I specify this, bro? నేను చెప్పాను కదా, I can't help you anymore. ఓకే అసలు ఇది ఏమొస్తుంది చూస్తా. 1 సెకండ్. ఓకే మనకి మీరు ఇంటూ వద్దన్నారు కదా. ఓకే దీని తీసాం మళ్ళా ఇంకో దాంట్లో. What is that T you are taking all the time? T అంటే ఇట్స్ లిస్ట్ కదా. ఓకే యాక్చువల్లీ మనం సారీ టీ అంటే యా ఓకే ఓకే నేను యాక్చువల్ రేంజ్ వాడదాం అనుకుంటున్నా. రేంజ్ ఎట్లా వాడచ్చు దీంట్లో? వాడాం కదా ఇందాక రేంజ్ అని. ఓకే ఫైన్. ఓకే ఒక్క సెకండ్ వస్తా, తప్పు రాస్తున్నా మళ్ళా. I'll do it this way. For IN T, for INT
ఓకే ఫైన్ అండర్స్టూడ్ గాట్ ఇట్. ఒక్కసారి ఓకే. యా స్టార్ స్పేస్ ఇంకేమి ఇచ్చిందో లాస్ట్ టైం ప్రింట్ ఎన్ని ఇచ్చింది కదా. సో ఓకే 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 కాదు ఇక్కడ పక్కకి అలా అంతే. ఇందాక స్ట్రైట్ వెళ్ళాలంటే I+1, కిందికి వెళ్ళి రావాలంటే I-1. ఇప్పుడు వరకు అవుతుంది అనుకుంటా. ఎంటర్ నెంబర్ ఓకే 5 ఏమైనా యా బ్రో వచ్చింది. Printed? No, it hasn't printed from 5 stars, no? It is printing from 4 stars, you see. ఎందుకంటే నేను 5 ఇచ్చిన. ఓకే చేస్తే Okay. No, చేస్తే కాదు. You tell me why did you change it? So basically మీకు రేంజ్ ఎట్లా కావాలి? So if you నాకు రేంజ్ నెంబర్ నుంచి కావాలి, 0 నుంచి కాదు. మర్చిపోయినా. ఎందుకంటే మనం నెంబర్ ని ఇక్కడ పైన ఇచ్చినాం కదా. నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అనుకుందాం. ఓకే అవును నెంబర్ 5 రేంజ్ ఆఫ్ రైట్. సో రేంజ్ ఆఫ్ 5 రైట్. 5 కామా I-1. I లో ఎంత ఉంటుంది? ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దేర్ విల్ బి 5 కదా. అవును. సో 5, 4 రైట్. యా సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై 5, 4? ఒకటే వస్తుంది 5. ఒకటి వస్తుంది. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఓన్లీ 1 star will be printed. So earlier whatever you had put 0, so in that case what happens? 0, 4 right. So 0, 4 in the sense 4 times it is printing 0, 1, 2, 3. So 4 is not printed. Yeah. So change that number to 0 only. Okay. So now what happened? ఇక్కడ I మొదలు 0, I-1. ఓకే నాకు ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ మళ్ళా. ఏం లేదు. Just put 0, I'll tell you. So now what happened was this is 0 right, and this is I-1. So initially your I value will be 5 right. అవును అంతే కదా. ఇనిషియల్ మన I value 5 కదా. అవును. 5 - 1 అంటే 4. సో 0, 4 అంటే ఎంత? 0, 1, 2, 3 అంతే. సో 4. సో దట్స్ వై ఓన్లీ 4 stars ప్రింట్ అయ్యాయి. వాట్ ఇఫ్ యూ పుట్ like this? So that means 0, you are keeping 5. That means 0, 1, 2, 3, 4 అంటే 5 times. 5 వస్తుంది. ఓకే అది అవసరమే. ఓకే యా. So it's all about your requirement అన్నమాట. అంతే ఇంకా అంతగానే. ఓకే look now it started from this. Got it? So this ఈ విధంగా ఏంటనుకోనంటే ఒక లూప్ లో ఆ లూప్ లో ఇంకొక ఎన్ని లూప్లైనా మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఒక లూప్ లో 100 లూప్స్ అని రాసుకోవచ్చు, I mean 1,00,000 రాసుకోవచ్చు. దట్స్ ఆల్ యువర్ చాయిస్ అనమాట. ఓకే. ఐ నో ఇట్ ఈస్ లైక్ అంటే కొంచెం మనం వెళ్తున్నాం కదా. యా ఇంకో బయట ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటా అట్లా టైం పాస్ చేస్తే ఒక 2-3 డేస్ మీకు ఇది వస్తుంది. ఓకే. లాటర్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ టుపుల్ అండ్ వైల్ లూప్. టుపుల్ తర్వాత సెట్ ఉంటుంది, సెట్ తర్వాత వైల్ లూప్. షూర్ ఓకే బ్రో. ఓకే. ఐ థింక్ లాస్ట్ టైం మనం ఇది డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. సో 5 stars ఇన్ రివర్స్ ప్యాటర్న్ అనమాట. బట్ దీనికన్నా ముందు మనం 5 stars ఇన్ ప్రాపర్ ప్యాటర్న్ చూసాం. సో ఫస్ట్ 1 star, ఆ తర్వాత 2 stars, తర్వాత 3, 4, 5. సో బేసికల్ గా వి టేక్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్
సో డైనమికల్ గా ఒక నెంబర్ తీసుకుంటున్నాము అండ్ తీసుకున్న తర్వాత ఇది మనం చేసాం యాక్చువల్ గా ఒక రేంజ్ తీసుకున్నాం, రైట్. ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 1. ఆ తర్వాత యూజర్ ఏదైతే నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాడో అక్కడ నుంచి ఈ రేంజ్ అనేది ఇట్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ కదా, వాటి ఇక్కడ మనం ఎంత ఇస్తే దానికన్నా ముందు వరకు తీసుకుంటది కాబట్టి ఇక్కడ +1 చేసాం. అండ్ దెన్ వి యూజ్డ్ అనదర్ లూప్ కదా. సో ఇది ఏంటనుకోనంటే జస్ట్ మన స్టార్స్ ప్రింట్ చేయడానికి, రైట్. సో ఇది ఇది మీకు గుర్తే ఉండి ఉంటది, రైట్. సో అండ్ దెన్ రివర్స్ లో ఇది చేసాము, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫైన్. ఇక్కడ రివర్స్ లో కాబట్టి వి యూజ్డ్ ఏ రేంజ్ అండ్ దెన్ ద స్టెప్ వచ్చేసి మనం -1 యూజ్ చేసాం. సో -1 యూజ్ చేయడం వల్ల సో ఇది ఈ విధంగా మనకు వచ్చింది అనమాట. సో ఇఫ్ వి సీ దిస్ center a number, if I say 6. Okay, so if I say 6, so initially it starts from 6 and then 5 and then 4. So since we had used this step ఇక్కడ -1, so ఇదంతా కూడా ఒక్కొక్కటి తక్కువ వచ్చింది అనమాట. సో ఆ తర్వాత we use this I value which we get from this T. So this T is our list కదా. సో ఈ యొక్క లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఎవ్రీ ఐటమ్, సో ఇనిషియల్ గా మనకి ఫస్ట్ 6 వస్తుంది. సో ఆ యొక్క 6 ని మనం 0 నుండి 5 వరకు, సో కాబట్టి 5 టైమ్స్ ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. సో 5 టైమ్స్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత వి గో టు న్యూ లైన్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 0 నుండి 4 వరకు, సో 4 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత 3 టైమ్స్, ఆ తర్వాత 2 టైమ్స్, ఆ తర్వాత 1 టైం, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫైన్. ఆ తర్వాత మీకు ఒక 2 to 3 టైమ్స్ లూప్స్ ఫర్ లూప్ చెక్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట, రైట్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వాట్ వి లెర్న్ సో ఫార్ అనుకుంటే ఇనిషియల్ గా మనము టైప్స్ చూసాం, రైట్. ఇంట్ చూసాము, ఫ్లోట్ చూసాము, సో కాంప్లెక్స్ చూసాము అండ్ దెన్ పూల్, రైట్. అండ్ దెన్ సీక్వెన్స్ టైప్స్ చూసాం, రైట్. సో సీక్వెన్స్ టైప్ లో వి లుక్డ్ ఎట్ లిస్ట్ కదా. టుపుల్ ఇంకా చూడలేదు, సో దట్ వి విల్ డిస్కస్ టుడే. అండ్ ఈవెన్ సెట్ ఆల్సో మనం చూడలేదు, అది కూడా మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. డిక్షనరీ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టైమ్ వి విల్ లుక్ ఎట్ ఇట్, ఓకే. అండ్ దెన్ కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్, రైట్. సో కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేసరికి వి లుక్డ్ ఎట్ ఇఫ్ ఎల్స్, ఇఫ్ గురించి మొత్తం డిస్కస్ చేసాం. అండ్ దెన్ వి లుక్డ్ ఎట్ ఫర్, రైట్. సో టుడే వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వైల్ అనమాట, ఓకే. సో యాక్చువల్ గా డూ వైల్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మనకి పైథాన్ లో లేదు, సో కాబట్టి విల్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఫర్ అండ్ దెన్ వైల్, ఓకే. సో బేసికల్ గా విల్ స్టార్ట్ విత్ టుపుల్ దెన్, ఓకే. Okay, so this is for loop task kada. We'll create a new project. We'll see sequence types we have one, but let it be like that, okay. So we'll say tuple project. So we'll take it to a new window, okay. So initial ga manaki idanta vastadi, we'll delete it, okay. So I'll put a simple print statement wherein we say tuple, okay, fine. సో బేసికల్గా ఇంతకు ముందు మనకి లిస్ట్ తెలుసు. సో లిస్ట్ అంటే ఏంటి మనకి, ఇట్స్ ఏ హోమోజీనియస్ డేటా, హెటరోజీనియస్, రైట్. సో హెటరోజీనియస్ ఇన్ ద సెన్స్ వీ క్యాన్ పుట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్, మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్. వాట్ ఐ మీన్ హియర్ ఇస్ లెట్స్ సే data, okay. So here we can put integers, we can put floating point values, you can put a string, right. So you can put a string, anything. So it's a heterogeneous data. అండ్ ఇంకొకటి ఏం చెప్పాం అనుకోనండి, ఇట్స్ ఎన్ ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అని చెప్పాం. సో ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అని చెప్పి అంటే మనకి ఏ ఆర్డర్ లో అయితే పెడతామో సో వీ క్యాన్ సేమ్ ఆర్డర్ లోనే మనకు వస్తుంది అనమాట, రైట్. అండ్ ఈవెన్ ఇట్ అలౌస్ ద డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్, రైట్. అలౌస్ డూప్లికేట్, సో అండ్ లిస్ట్ వచ్చేసి మ్యూటబుల్. సో these are all mutable in the sense we can modify individual items in this list అనమాట, right. So we looked at everything and then when you say data dot, so you can మనకి ఇక్కడ చాలా వస్తాయి అన్నమాట, క్లియర్, ఇన్సెట్, ఇవన్నీ మనం చూసాం ఆల్రెడీ కదా. సో now we will look at tuple. సో tuple మెయిన్ డిఫరెన్స్ దానికి దీనికి వచ్చేసి ఫస్ట్ సింటాక్స్ వైజ్ వచ్చేసి మనకి లిస్ట్ లో వచ్చేసి ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్. మనకి టుపుల్ లో వచ్చేసి వి యూజ్ దిస్ అన్నమాట, స్ట్రింగ్ లాగా మనం ఇట్లా యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట, ఓకే. పెరాంథసిస్ వి సే మనం పెరాంథసిస్ అంటాం కదా, సో ఈ విధంగా పెరాంథసిస్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇది ఫస్ట్ డిఫరెన్స్. సెకండ్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ ఇమ్యూటబుల్ అన్నమాట, ఓకే. సో మనకి లిస్ట్ వచ్చేసి ఇమ్యూటబుల్, మీనింగ్ దట్ మనం అందులో ఉన్నటువంటి ఇండివిజువల్ ఐటమ్స్ ని మోడిఫై చేయొచ్చు.
బట్ టుపుల్ కి వచ్చేసి విచ్ ఇస్ ఎన్ ఇమ్యూటబుల్ అనమాట. ఓకే, ఓకే అండ్ అండ్ సేమ్ దానిలాగే ఇది కూడా ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనమాట. ఓకే, ఆర్డర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, అండ్ దెన్ ఇక్కడ కూడా మనకి డూప్లికేట్స్ ఆర్ అలౌడ్ అనమాట. ఓకే, సో డూప్లికేట్స్ అలౌ చేస్తుంది, యూఆర్ ఆల్ ఫైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం సింపుల్ ఒక టుపుల్ మనం క్రియేట్ చేద్దాం. లెట్స్ సే మార్క్స్. ఓకే, లైక్ స్ట్రింగ్ అండ్ టుపుల్ కి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు అది అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఓకే, సో ఇది లిస్ట్. ఒక లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ విధంగా చేసేవాళ్ళం కదా. ఇప్పుడు ఒక టుపుల్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి. సింపుల్ గా ఒక టుపుల్ కాకుండా ఫస్ట్ ఒక లిస్ట్ చేస్తాను చూడండి. మార్క్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మ్యాథ్స్ మార్క్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 90 అనుకుందాం. ఆ తర్వాత 56, 78 ఇలా ఒక 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, 5 సబ్జెక్ట్స్ మార్క్స్ ఇవి అనుకుందాం. ఓకే, సో నా ఇఫ్ ఐ సే టైప్ ఆన్ దిస్, ఓకే, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ లిస్ట్ కదా. ఎందుకోసం అనుకోనంటే we use the square brackets, right? Square bracket, yeah. So this is a list. Now if I change this to this parenthesis, right, this becomes a tuple anamata. Okay, you see, this is a tuple. Okay, so now if you see, normal ga మీరు string అన్నారు కదా, string కి దానికి డిఫరెన్స్ అని. నార్మల్ గా this is a string అనమాట, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఏంటి అనుకుంటే we use డబుల్ కొటేషన్ కానీ సింగిల్ కొటేషన్ కానీ అలా యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇఫ్ యు సీ హియర్ దిస్ tuple, ఇది మనం ఈ విధంగా చేస్తాం అనమాట. సో సో బోత్ హ్యాస్ డిఫరెన్స్ అనమాట. స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ బేసికల్లీ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఇక్కడ టుపుల్ లో కానీ లిస్ట్ లో కానీ ఏంటి అనుకోవాలంటే మనం సమ్ ఐటమ్స్ ని మనం పెడతాం అనమాట, రైట్? సో దట్ ఇస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ అనమాట మనకి స్ట్రింగ్ కి వచ్చేసరికి అండ్ అదే విధంగా టుపుల్ కి వచ్చేసరికి. ఓకే, ఓకే, స్లోగా మీకు అర్థమవుతుంది. సో టైప్ వచ్చేసి మనకి టుపుల్ అని వచ్చింది కదా. ఓకే, సో ఇంతకు ముందు మనం ఏం చెప్పాము, ఇట్స్ అన్ ఇమ్యూటబుల్ అన్నారు. సో ఇమ్యూటబుల్ అంటే ఏంటంటే అందులో ఇండివిజువల్ ఐటమ్స్ మనం పెట్టలేదు. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటా. ఓకే, ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి నరేష్ అనుకుంటా. ఓకే, సంథింగ్. సో నా ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫ్రెండ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని నేను మార్చుకోవచ్చు, రైట్? లెట్స్ సే జాన్, రైట్? ఇఫ్ ఐ సే ఫ్రెండ్స్ నౌ, ఓకే, ఇక్కడ మార్చక ముందు ఇఫ్ ఐ సే ఫ్రెండ్స్, సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ సురేష్, హరీష్, నరేష్. అండ్ మార్చిన తరువాత ఇట్స్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ సురేష్, జాన్ అండ్ దెన్ నరేష్ కదా. సి ఇట్ వర్క్. ఓకే, బట్ సిన్స్ ఐ సెడ్ మనకి మార్క్స్ అనేది ఏంటి, ఇట్స్ ఎ టుపుల్. సో టుపుల్ అనేది ఇమ్యూటబుల్ అని చెప్పాను కదా. సో నౌ దిస్ టైమ్ విల్ ట్రై టు మాడిఫై మార్క్స్. సో మార్క్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అంటే 1th లొకేషన్ లో ఉన్నటువంటి 56 మార్క్స్ ట్రై చేద్దాం. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ పుట్ 78, 78 కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 80 అనుకుందాం. ఓకే, 80 పెడదాం అనుకో. ఒక్కొక్కసారి రన్ చేస్తాను చూడండి. టుపుల్ ఆబ్జెక్ట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఐటమ్ అసైన్మెంట్ అనమాట. we can't modify అనమాట. ఎందుకోసం అనుకుంటే టుపుల్ అనేది ఇట్స్ ఇమ్యూటబుల్ అనమాట. ఓకేనా? సో బట్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. టుపుల్ లో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అయితే మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, యాక్సెసింగ్ ఐటమ్ టుపుల్. సో ఇప్పుడు మనకి మార్క్స్ లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ లొకేషన్ లో ఉన్నటువంటి కావాలనుకోండి, సేమ్ మన యొక్క లిస్ట్ లాగే ఇక్కడ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఐ విల్ కామెంట్ దిస్ అవుట్. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనకి 90 వచ్చింది. ఎందుకోసం అనుకోనంటే మన యొక్క ఫస్ట్ వచ్చేసి 90 కాదు, రైట్? సో సిమిలర్ గా ఇక్కడ కూడా మనకి రివర్స్ లో కూడా సేమ్ వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు లాస్ట్ కావాలనుకోండి -1. ఓకే, 43, రైట్? సో 43 అనేది వచ్చింది అనమాట. ఓకేనా? సో మనకి ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే లిస్ట్ లో వీ కెన్ కీప్ కదా, ఒక లిస్ట్ లో ఇంకొక లిస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు, రైట్? సో వీ కెన్ కీప్ వన్ లిస్ట్ ఇన్సైడ్ అనదర్ లిస్ట్. వి కాల్డ్ ఇట్ యాస్ నెస్టెడ్ లిస్ట్ కదా. సో సిమిలర్ గా టుపుల్ లో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో వి కాల్ దెమ్ యాజ్ నెస్టెడ్ టుపుల్స్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ మార్క్స్ అని అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ అదర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సురేష్ ఉందాం, ప్రాబబ్లీ ఏజ్ ఉందనుకుందాం, సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎక్కడ నేను మార్క్స్ ఇలా పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. ఒకసారి ఐ విల్ క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ ఎ టుపుల్. ఓకే, నా ఒక టుపుల్ ఉంది. ఆ టుపుల్ లో ఐ హ్యావ్ 2 ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఇన్సైడ్ దట్ ఐ హ్యావ్ అనదర్ one more tuple. So if I print now total marks, okay, if you see here ఒక టుపుల్ లో మనకి ఇంకొక టుపుల్ వచ్చింది అనమాట. ఓకేనా?
అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్, మనం ఏంటనుకున్నాము, లిస్ట్ అనేది టుపుల్ అనేది ఇమ్యూటబుల్ అనుకున్నాం, రైట్? కానీ ఒకవేళ మన యొక్క టుపుల్లో లిస్ట్ ఉంది అనుకోండి, టుపుల్లో మనం లిస్ట్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి మార్క్స్ అని పెట్టానా, సో దిస్ ఈజ్ ఏ టుపుల్ కదా. సో ఒక టుపుల్ ఇంకొకటి నా దగ్గర ఒక లిస్ట్ కూడా ఉంది, ఫ్రెండ్స్ అనేటువంటి ఒక లిస్ట్ ఉంది కదా. సో ఐ కెన్ కీప్ లిస్ట్ ఆల్సో. ఓకే ఓకే, సో మనం ఈవెన్ అప్లైస్ ఫర్ లిస్ట్ కూడా ఏంటి అంటే ఈవెన్ లిస్ట్ లో టుపుల్ ని పెట్టుకోవచ్చు. ఆ లిస్ట్ లో కూడా టుపుల్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే ఫైన్. ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ బికాజ్ వి సెడ్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ హెటెరోజీనియస్ కదా. ఓకే, బట్ ఇక్కడ నేను ఇది ఎందుకు చెప్పాను అనుకోనంటే, ఇక్కడ చూడండి, టుపుల్ లో మనకు ఒక టుపుల్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఫైన్. అలానే టుపుల్ లో మనకు ఒక లిస్ట్ ఉంది. ఓకే, అయితే టుపుల్ అనేది నేను ఇమ్యూటబుల్ అని చెప్పాను కదా. సో ఇమ్యూటబుల్ అంటే అందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ ని మనం మాడిఫై చేయలేం. కాకపోతే ఒకవేళ ఒక టుపుల్ లో మ్యూటబుల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఏంటి, ఇట్ ఈజ్ ఎ లిస్ట్ కదా. సో లిస్ట్ అనేది మ్యూటబుల్ కదా. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్ అయితే మనం మార్చుకోవచ్చు, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఎ మ్యూటబుల్ కాబట్టి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సురేష్ ఉంది, జాన్ ఉంది, నరేష్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు దాన్ని మనం మార్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దాన్ని మనం మార్చుకోవాలనుకోండి, సింపుల్ గా ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ టోటల్ మార్క్స్, ఆ తర్వాత ఇది ఏ లొకేషన్ లో ఉంది, ఇది 0, ఇది 1, 2, 3. సో టోటల్ ఆఫ్ 3. సో ఇప్పుడు మనం థర్డ్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయాం, రైట్? సో థర్డ్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి థర్డ్ది ఓకే 0, 1, 2. సో కాబట్టి సెకండ్ది. సో ఇందులోకి ఐ కెన్ పుట్ లెట్స్ సే మ్యారీ. ఓకే, రైట్ నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, see this has changed. ఓకే, అంటే ఒకవేళ మన యొక్క టుపుల్లో మనకి మ్యూటబుల్ ఐటమ్స్ అంటే వాటిని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? అండ్ అలానే మన దగ్గర ఒక టుపుల్ ఉంది అనుకోండి, ఆ టుపుల్ ని మనం లిస్ట్ లో కూడా మళ్ళీ మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర లెట్స్ సే ఒక టుపుల్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, వీ హ్యావ్ దిస్ టుపుల్ కదా. సో టోటల్ మార్క్స్ ఇస్ ఎ టుపుల్. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ టు ఎ లిస్ట్, ఓకే, సింపుల్ గా మనకి లిస్ట్ అనేటువంటి ఒక బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్ ఉంటుంది అనమాట. బిల్ట్ ఇన్ అంటే డిఫాల్ట్ గా మనకి ఒక మెథడ్ ఇచ్చారనమాట వాళ్ళు. ఓకే, సో అలా ఓకే లిస్ట్ ఆఫ్ అన్నాను, లిస్ట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి అందులోకి మన యొక్క టుపుల్ పంపించేస్తాం అనమాట, అంతే. సో దిస్ విల్ నౌ బికమ్ ఎ లిస్ట్ అనమాట. ప్రింట్ ఇట్. సి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ టుపుల్ మనకి ఏంటంటే ఈ బ్రాకెట్స్ పారెంథసిస్ వస్తాయి. ఓకే, ఒక లిస్ట్ అనుకోండి మనకి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ వస్తాయి కదా. చూడండి, సో దిస్ ఈజ్ ఎ టుపుల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ లిస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, గాట్ ఇట్ కదా. సో ఇలానే మనకి ఇంతకు ముందు మనం లిస్ట్ లో చాలా చేసాం కదా, లైక్ ఇప్పుడు ఓకే నౌ ఐ డోంట్ కన్వర్ట్ ఇట్ లిస్ట్. సో వాట్ ఐ విల్ డు, ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి ఈ యొక్క టుపుల్ మీద కూడా మనకి చాలా ఉన్నాయి అనమాట. సో కౌంట్ ఫైండ్ చేయొచ్చు, లెంత్, ఇలా చాలా రకాలు ఉంటాయి. అక్కడ మనకి లిస్ట్ లో ఏ విధంగా అయితే చేసామో అలాగా చాలా రకాలైనటువంటి మెథడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒకటి వాడదాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్కువగా వాడుతుంటాం, ఓకే కౌంట్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో కౌంట్ వచ్చేసి ఏంటి అనుకోనంటే, ఒక్కసారి నేను మీద హావర్ చేస్తే విల్ గెట్ ఇట్ అనమాట. రిటర్న్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులోకి ఒక వాల్యూ పంపించాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులోకి నేను 28 పంపించాను అనుకుందా. ఓకే, సో ఈ యొక్క 28 అనేది ఈ యొక్క టుపుల్లో ఎన్ని సార్లు వచ్చింది అన్న వాల్యూ నాకు రిటర్న్ చేస్తాయి అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే రిటర్న్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ ఆఫ్ ఎ వాల్యూ అన్నమాట. ఓకే ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ ప్రింట్ 1 నౌ కదా, ఎందుకంటే ఒక్కసారి మనకు ఉంది. ఇట్ హెస్ ప్రింటెడ్ 1 నౌ. నౌ ఒక పని చేద్దాం. ఇప్పుడు నా యొక్క టుపుల్లో ఇక్కడ ఉంది కదా, అండ్ ఇది వచ్చేసి ఏంటి, దిస్ ఈజ్ అనదర్ టుపుల్ విచ్ ఈస్ మార్క్స్ కదా. అవును, ఏంటది, దిస్ ఈజ్ మార్క్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఈ మార్క్స్ లో నేనేం చేస్తాను అనుకోనంటే, ఐ విల్ పుట్ 28 సమ్వేర్ ఎల్స్. నౌ విల్ సీ వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్, బికాస్ నాకు ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ఒక 28 ఉంది అండ్ ఈ యొక్క టుపుల్లో కూడా నాకు 28 ఉంది, రైట్? విల్ సీ నౌ అది కూడా మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుందా లేదా చూడండి. ఇప్పుడు ఏంటనుకోనంటే, సింపుల్ ఐటమ్ అయితే 28, అలా కాకుండా మన దగ్గర ఒక టుపుల్ ఉంది అనుకోండి, ఇది ఒక టుపుల్ లాగే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను అనమాట. అందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ ని అది క్యాలిక్యులేట్ చేయదు. ఓకే, గాట్ ఇట్? యా గాట్ ఇట్ బ్రో.
సో కౌంట్ అనేది బేసికల్గా ఇప్పుడు అది మనకి బయట ఉంటేనే దట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ అనమాట. సో అది మనకు ఒక టుపుల్లో ఉంది కాబట్టి అది అందులో ఉన్నది అయితే మనకి క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే ఓకే ఫైన్ ఫైన్ గాట్. ఒకవేళ లిస్ట్ ఉంటే మాత్రం లిస్ట్ ఉన్నా కూడా ఇట్ విల్ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ అనమాట. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి లిస్ట్ మనకి డిపెండ్స్ కదా, లెట్స్ సే 28. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి అంటే అవుట్ సైడ్ అనమాట. చూడండి ఇక్కడ అది మనకి బయట ఉంటేనే దట్ విల్ బి కౌంటెడ్ అనమాట. ఓకేనా? ఓకే సో అది అలా. అండ్ దెన్ ఇంకొకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకేమైనా చూడాలనుకోండి, టోటల్ మార్క్స్ డాట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండెక్స్ అనుకోండి. సో ఇండెక్స్ కూడా అగైన్ సేమ్, మళ్ళీ హోవర్ చేస్తే రిటర్న్స్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూ. సో మనం ఒక వాల్యూ పంపిస్తే ఆ వాల్యూ ఏ పర్టికులర్ లొకేషన్ లో ఉంది, ఏ ఇండెక్స్ లో ఉంది, అంటే 0th ఇండెక్స్ లో ఉందా, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఉందా, అట్లా చెప్తాను అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 28 పంపించాం అనుకుందాం. ఓకే, సో 28 అనేది 0 1, సో 1th లొకేషన్ లో ఉంది కాబట్టి అగైన్ 1 అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి, రైట్? 1 అనేది ప్రింట్ అయ్యింది అనమాట. ఓకే, సో అలా. సో ఇట్స్ జస్ట్ సింపుల్ అనమాట, అందులో ఉన్నటువంటి వాటిని అన్నిటి మనం యూస్ చేసుకోవడమే. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అనుకోని టుపుల్ అనేది ఇమ్యూటబుల్ కదా. సో ఇమ్యూటబుల్ కాబట్టి మనం ఎక్కువగా ఆపరేషన్స్ అనేవి మనకు కూడా ప్రొవైడ్ చేయడు. ఇప్పుడు లిస్ట్ అనుకోండి, లిస్ట్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ అనేది లిస్ట్ కదా. సో ఫ్రెండ్స్ మీద డాట్ పెడితే ఇక్కడ మనం చూసారా ఎపెండ్, పాప్ ఇట్లా చాలా వచ్చాయి, రైట్? బికాస్ ఇట్స్ ఎన్ ఇమ్యూటబుల్, సారీ ఇట్స్ ఇమ్యూటబుల్ కాబట్టి అట్లా వచ్చాయి. అలా కాకుండా టోటల్ మార్క్స్ మీద డాట్ పెడితే మనకు అంత ఎక్కువ చూపించదు అనమాట, రైట్? బికాస్ మనకి అన్ని ఆపరేషన్స్ లేవు, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఇమ్యూటబుల్ కాబట్టి, ఓకే ఓకే రైట్? సో టుపుల్ మీద మనకి ఎక్కువ ఆపరేషన్స్ అని ఉండవు అనమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ టుపుల్. ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువగా లేవు. మనకి ఏంటంటే కొంతమంది అంటే కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతుంటారు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ లిస్ట్ టుపుల్. సో మేజర్ గా డిఫరెన్స్ వచ్చేసి లిస్ట్ అనేది మ్యూటబుల్ అవుతుంది, టుపుల్ వచ్చేసి ఇమ్యూటబుల్ అవుతుంది. ఓకే, అది మెయిన్ డిఫరెన్స్. అండ్ లిస్ట్ లో వచ్చేసి వి యూజ్ దిస్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, అండ్ టుపుల్ లో వచ్చేసి వి యూజ్ దిస్ పారాంథసిస్ అనమాట, అంతే. ఓకే 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 ఓకే. అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్వర్ట్ ఏ లిస్ట్ ఇంటూ టుపుల్ ఇంటూ ఏ లిస్ట్ వి యూజ్ లిస్ట్. అలానే ఒక లిస్ట్ ని టుపుల్ లోకి మార్చాలి అన్న వీ కెన్ యూజ్ దిస్ అనమాట. సో టుపుల్ అని ఉంటుంది, అందులో మనం లిస్ట్ పంపించాం అనుకోండి, సో దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ టుపుల్ అనమాట. ఓకే సో అట్లా మనకి చాలా ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఏమంటారు టుపుల్ అనమాట, టుపుల్. ఓకే, అండ్ దెన్ సెట్. ఓకేనా? ఓకే బ్రో, 1 సెకండ్ బ్రో, నేను ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటున్నాను. యా no problem. ఓకే, నైస్. సో ఇప్పుడు వరకు మనం లిస్ట్ చూసాం కదా. ఓకే, లిస్ట్ చూసాము అండ్ టుపుల్ చూసాం, రైట్? సో బేసికల్గా లిస్ట్ టుపుల్ ఈ రెండు వచ్చేసి ఆర్డర్డ్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు వరకు నేను ప్రతిసారి ఆర్డర్డ్ అంటున్నాను, ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా అసలు ఆర్డర్డ్ అని ఎందుకంటే అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ అన్ని ఆర్డర్డ్ ఎలిమెంట్స్, కానీ లిస్ట్ సెట్ కి వచ్చేసి దిస్ ఈస్ అన్ అన్ఆర్డర్డ్ ఎలిమెంట్ అనమాట. ఓకే, అన్ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. ఓకే, అన్ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎందుకు అనేది మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓకే, అండ్ అనదర్ పాయింట్ వచ్చేసి సెట్ అనేది అగైన్ మ్యూటబుల్ అనమాట. మనకి టుపుల్ అనేది ఇమ్యూటబుల్ కదా, వేరే సెట్ వచ్చేసి మ్యూటబుల్. అండ్ థర్డ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి డస్ నాట్ అలౌ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్ అనమాట. ఓకే ఓకే డస్ నాట్ అలౌ డూప్లికేట్స్. ఓకే, మనకి చూస్తే అర్థమైపోతుంది. సో సింటాక్స్ వచ్చేసి వి యూజ్ కర్లీ బ్రేసెస్ అనమాట. ఓకే, లిస్ట్ లో ఓకే సో లిస్ట్ లో వచ్చేసి వి యూజ్ స్క్వేర్, అండ్ దెన్ టుపుల్ వచ్చేసి పారాంథసిస్, అండ్ దెన్ మనకి ఇది సెట్. ఓకే, సో సెట్ లో వచ్చేసి వి యూజ్ పారాంథసిస్, ఓకే కర్లీ బ్రేసెస్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక సింపుల్ సెట్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఓకే, సెట్ కి వి విల్ క్రియేట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అగైన్ సో దట్ మనకి తర్వాత చూడడానికి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. సో విల్ టేక్ ఇట్ టు ఎ న్యూ విండో. ఓకే, ఇదంతా రిమూవ్ చేసేద్దాం. ఓకే, ప్రింట్ set, let's say set operations. Okay, let's leave it as set only. Okay, సో మెయిన్ గా చెప్పాను కదా, సో సెట్ వచ్చేసి మనం యూజ్ దిస్ కర్లీ బ్రేసెస్. సో సింపుల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్క్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈ విధంగా బ్రాకెట్స్ పెట్టేసి అందులో మనం వాల్యూస్ ఇచ్చుకుంటాం అనమాట. అండ్ వీ కెన్ గివ్ ఎనీ వాల్యూ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హెటరోజీనియస్ అగైన్. సో ప్రతిదీ హెటరోజీనియస్ కాబట్టి ఏదైనా ఉండొచ్చు. 67, 89, let's say 32, and then 21. Okay, so if I just print the marks, it will print. That is fine. But apart from that, should print set. Okay. 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 ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే this is a set and fine bro. Okay. ఇప్పుడు అక్కడ 3 పాయింట్స్ చెప్పాను. ఒకటి వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ మ్యూటబుల్. సో కాబట్టి అందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ ని మనం మార్చుకోవచ్చు సేమ్ మనం ఇంతకు ముందులాగే. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్క్స్ ఆఫ్ 1 లోకి ఇఫ్ ఐ పుట్ 90. ఓకే, అంటే 67 పోయి ఇక్కడ 90 రావాలి అంతే. ఓకే, ఓ that object does not support item assignment. సెట్ అనేది మ్యూటబుల్ కదా. ఓకే, సెట్ అనేది బేసికల్ గా మ్యూటబుల్. లెట్స్ చెక్ నౌ. పైథాన్ సెట్. ఓకే, యాక్చువల్ గా సెట్ అనేది థింకింగ్ sets are used to store multiple items in a single variable. That is fine. Set is one of the built-in, that is fine. Set is a collection of unordered, unchangeable. Okay, set items are unchangeable. Okay, but you can add or remove on the but you can remove items and add new items anamata. Okay, that's all. Unordered is fine. Unordered, first unordered and marks are chosen, that is okay. Unchangeable meaning that we cannot change the items after the so this is immutable అవుతుంది అలా అయితే బేసికల్ గా. ఓకే, సో సెట్ ఐటమ్స్ టైప్. ఓకే, సో కన్స్ట్రక్ట్, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, the collection is unordered, unchangeable అంటారు. ఓకే, సో లైక్ tuple, this is also unchangeable. బట్ ఎక్కడ ఏంటి అనుకోని అంటే ది హ్యాడ్ గివెన్ ది స్టార్. అదొక్కటి నేను చెక్ చేస్తున్నాను బేసికల్ గా. ఓకే, వి విల్ సి. మనం పైథాన్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ యాక్చువల్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే, చెక్ చేస్తే మనకి విల్ గెట్ ఎ బెటర్ ఐడియా. బట్ ఇప్పుడు ఈ ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా. ఓకే, ఇది ఒక్కసారి మనం ఆపేద్దాం. ఓకే, సో విల్ లుక్ ఎట్ దిస్. ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఐటమ్స్. మనకున్న ఆర్డర్ ఏంటది 45, 67, 89, 32, 21. కానీ ఇక్కడ చూసారా, సో దిస్ ఇస్ అన్ అన్ఆర్డర్డ్ అనమాట. సో ఈసారి ఎట్లా ప్రింట్ అయ్యింది కదా. నెక్స్ట్ టైం చూడండి, 32, 67 అంటే మనకు అది తెలియదు యాక్చువల్గా. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలా ప్రింట్ అవుతుంది, బట్ ఈసారి ఇట్లా ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. బట్ దిస్ ఇస్ అన్ అన్ఆర్డర్డ్. సో నౌ ఇఫ్ యూ పుట్ లెట్స్ సే సురేష్ ఆర్ హరీష్. ఓకే, చూసి ఈసారి ఎక్కడ వచ్చింది, ఈసారి ఎక్కడ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్ అగైన్, ఈసారి ఎక్కడ వచ్చింది, ఈసారి ఎక్కడ వచ్చింది. సో వి నెవర్ నో, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అన్ఆర్డర్డ్ అన్నమాట కదా. సో ఇంతకు ముందు మనం చూసినవన్నీ ఆర్డర్డ్, ఎందుకంటే మనం ఏ విధంగా పెడతామో సో సేమ్ అలానే వచ్చేవి అనమాట కదా. కానీ ఇందులో అలా అనమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అనుకోనంటే, ఇట్ డజంట్ అలౌ ద డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పాం, రైట్. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ హావ్ 67 అగైన్ కదా. ఇక్కడ మనకి 67 ఉంది, ఇక్కడ రెండోసారి 67 ఉంది. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రింట్ 2 times కదా. కానీ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఓన్లీ 1 time ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. ఎందుకోసం అనుకోని, ఇట్ డజంట్ అలౌ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ కదా. సో డూప్లికేట్స్ ని మనం అది అలౌ చేయదు కాబట్టి ఎర్రర్ ఇవ్వదు. సో ఎర్రర్ ఇవ్వకుండా ఏం చేస్తుంది అనుకుంటే, ఒకవేళ డూప్లికేట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని తీసేస్తుంది అనమాట.
ఓకే, సో అదనమాట. ఓకే, సో ఇంకా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఎన్నిసార్లు ఉన్నా 67 ఇక్కడ ఉంది, అర్థమైంది. రిప్లేస్ అగైన్ ఉంది, సో ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే ఇట్ విల్ బి రిమూవ్. ఓకే Got it. okay, so as per the documentation it is immutable then. Okay, I'll change this because if we do this it is not working because item assignment అనేది చేయడం లేదు కాబట్టి. సో set object does not support item assignment. కాకపోతే ఏంటి అనుకోనంటే అక్కడ మనకి దీని ప్రకారం రైట్, సో we can add or remove the elements కదా. Yeah. So if we look at here, so we can remove items and add new items కదా. Let's see if we have any method which will do that operation. Okay, so ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే add. Okay, add చేసుకోవచ్చు. So what does it do is probably we'll look at the documentation at the end అనుకుంటా. Add an element to a set. So this has no effect if the element is already present. ఎందుకోసం అనుకోనంటే డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్ ని అలో చేయదు కదా. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 యాడ్ చేసాం అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ ద మార్క్స్ నౌ. ఓకే ఓకే, ఇది కామెంట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇట్ గాట్ యాడెడ్ అండ్ యూ నెవర్ నో వేర్ ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ ఎందుకంటే ఇట్స్ అన్ అన్ఆర్డర్డ్ కాబట్టి. సో యాడ్ అవుతుంది కానీ ఎక్కడ యాడ్ అవుతుందో తెలియదు అనమాట. ఓకే, అలానే మనం మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఇక్కడ చూసుకుంటే అప్డేట్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే అప్డేట్ సెట్ విత్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనమాట. ఓకే, అంటే ఎలా అనుకోనంటే సో ఇందులో మనం యాక్చువల్గా ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే 90, లెట్స్ సే జాన్. సో ఈ విధంగా ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఇవన్నీ ఏంటనుకోనంటే సింగిల్ ఐటమ్స్ కింద ఇందులోకి యాడ్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఒకసారి మనం రన్ చేస్తే చూసి ఎల్లో, ఇంకెక్కడో ఒక దగ్గర జాన్, ఎక్కడ అనేది మనకు తెలియదు బట్ దే విల్ బి. ఓకే, అండ్ సిమిలర్ మనకి చాలా ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. లెట్స్ సే ఇప్పుడు చూసుకుంటే రిమూవ్ ఉంది, ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే. కాకపోతే ఇందులో ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి, అవి కూడా తెలిసి. అండ్ ఇంకోటి డిస్కార్డ్ ఒకటి. డిస్కార్డ్ అంటే బేసికల్ గా టు రిమూవ్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే రిమూవ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద సెట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మెంబర్, అంటే అందులో ఆ ఐటమ్ అనేది ఉంటే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో నుండి మనం 90 తీసేయాలనుకుందాం. ఓకే, సో 90 తీసేస్తే ఇఫ్ యూ ప్రింట్ ఇట్ అగైన్, సో 90 విల్ బి రిమూవ్డ్ అనమాట. రైట్, సో 90 అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, బట్ మనకి ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఉంటుంది, అది జస్ట్ రిమూవ్ అని అనమాట. ఇప్పుడు రిమూవ్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, రిమూవ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద సెట్. ఓకే, ఇది కూడా సేమ్. ఇప్పుడు డిస్కార్డ్ చూసుకోండి, రిమూవ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద సెట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మెంబర్. కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ ఎ మెంబర్ డూ నథింగ్. ఓకే, ఒకవేళ ఎలిమెంట్ అనేది లేకపోతే ఏం జరగదు అనమాట. ఓకే, ఏం జరగదు. కానీ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఇఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ ఎ మెంబర్ రేజ్ అండ్ కీ ఎర్రర్. ఒకవేళ ఎలిమెంట్ అనేది లేకపోతే ఈ కేసులో ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 90 పెడదాం. ఓకే, సో 90 అనేది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయింది. రైట్, సో అగైన్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు రిమూవ్ 90. రైట్, ఎనీవే మీకు అంత కన్ఫ్యూజన్ రాకూడదు అనుకోనంటే లెట్స్ సే మనకి అందులో ఏ ఐటమ్ లేదు, 10 అనేది ఉందా, 10 అనేది లేదు. రైట్, మన యొక్క లిస్ట్ ఎక్కడ 10 అనేది లేదు కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, కీ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అదే ఇక్కడ మనకి చెప్పింది కీ ఎర్రర్ వస్తుంది అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్కార్డ్ అండ్ రిమూవ్ అనమాట. ఓకే, సో డిస్కార్డ్ అనేది మన పేరులోనే ఉంది కదా, సో డిస్కార్డ్ చేస్తుంది బట్ ఎలిమెంట్ లేకపోతే మాత్రం ఏం చేయదు అనమాట. సో దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి వదిలేస్తుంది. కానీ రిమూవ్ కేసులో ఏంటి అనుకుంటే ఒకవేళ ఎలిమెంట్ అనేది లేకపోతే మనకు అది త్రోస్ అని ఎర్రర్ అనమాట. ఓకే, అలానే మనకు చాలా ఉంటాయి లైక్ పాప్ అని చెప్పేసి. సో ఇదంతా అగైన్ లుక్ ఎట్ ద డాక్యుమెంటేషన్ విల్ గెట్ టు నో. సో రిమూవ్ అండ్ రిటర్న్ రిమూవ్ అండ్ రిటర్న్ ఇన్ ఆర్బిటరీ ఎలిమెంట్ అనమాట. అసలు ఏ ఎలిమెంట్ అది రిటర్న్ చేస్తుంది అనేది మనకు తెలియదు. ఓకే, సో ఆ యొక్క ఎంటైర్ సెట్ లో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ మనకి ఇస్తుంది అనమాట. అది ఏ ఎలిమెంట్ అనేది మనకి తెలియదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి, సో
సో ఇవన్నీ ఏంటి అనుకోనంటే, సో దే కమ్స్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే జస్ట్ మనం ఒక అర్థం చేసుకోవడమే, అంటే ఇలాంటి ఒక మెథడ్ ఉంది అని చెప్పేసి. ఎనీవే, సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ 67 నౌ. ఓకే, సో 67 మనకి మొదట్లో ఉంది కదా. ఓకే, యాక్చువల్ గా అయితే వీ నెవర్ రిమూవ్ అండ్ రిటర్న్ ఆర్బిటరీ ఎలిమెంటే, కాకపోతే ఈసారి అయితే మనకి 67 ఇస్తుంది. లెట్స్ సే if you try to modify it. Okay, let's say if we add something else here, and 34 ఏదో అనుకున్నాం, ఈసారి 32 ఇచ్చింది. ఓకే, మేబీ ఇట్ లుక్స్ లైక్ మన ఫస్ట్ ఇస్తుంది అనుకుంటున్నాను, బట్ యాజ్ పర్ దిస్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇట్ హ్యాస్ టు, మనకి ఇక్కడ చూస్తుంటే సారీ పాప్, సో రిమూవ్స్ అండ్ రిటర్న్స్ అన్ ఆర్బిటరీ సెట్ ఎలిమెంట్ అనమాట. అది ఏదో ఒకటి ఇస్తుంది, బట్ ఈ కేసులో మనకు వచ్చేసి 32 ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ అలానే ఒకవేళ మన యొక్క సెట్ అనేది ఎంటీ అనుకోండి, ఓకే, అప్పుడు వచ్చేసి అగైన్ మనకి కీయర్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సెట్ లో, ఇప్పుడు చూడండి లిస్ట్ అనుకోండి. ఓకే, సో లిస్ట్ లో మనం ఏమి పెట్టలేదు అనుకోండి, సో దిస్ వి కాల్ ఇట్ ఎంటీ లిస్ట్, అంతే కదా, ఎంటీ లిస్ట్. అలాగే మనకి టుపుల్లో కూడా ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ లైక్ దిస్, ఓకే, సో దిస్ బికమ్స్ an empty tuple, right? So if I print type, we will get to know. So this is, let's say, list, okay, set tuple anukundam. Okay, you see this is list, this is tuple, this is fine. Now let's say ఏదో ఒకటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాటా అనుకుందాం. సో దిస్ టైం మనకి సెట్ ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, కర్లీ బ్రేసెస్, రైట్? సో దిస్ షుడ్ ఆల్సో, ఇది మనకి ఇప్పుడు దీని మీద మనం టైప్ చెక్ చేసాం అనుకోండి, ఓకే, ఏం రావాలి బేసికల్ గా, సెట్ అని రావాలి, కానీ సెట్ అని రాదు. ఓకే, దిస్ విల్ బికమ్ ఏ డిక్షనరీ అనమాట. ఓకే, సో అది ఎందుకు అనుకోనంటే, అంతే, ఎందుకోసం అనుకోనంటే డిక్షనరీలో కూడా మనకి, ఓకే, మనం నెక్స్ట్ డిక్షనరీ గురించి మాట్లాడతాం కదా. సో డిక్షనరీలో కూడా మనం అక్కడ కూడా మనం కర్లీ బ్రేసెస్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో కాబట్టి అది ఆ విధంగా ట్రీట్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి మనకి ఒకవేళ ఎంటీ సెట్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఈ విధంగా చేసుకోవాలన్నమాట. సెట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఒకసారి మనం చెక్ చేస్తే, దిస్ విల్ బి an empty set అన్నమాట. అలాగే మనకి యాక్చువల్ గా లిస్ట్స్ లో కూడా అలా చేసుకోవచ్చు. దేర్ ఇస్ నో ఇష్యూ ఇన్ దిస్. ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ లో కూడా ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ విల్ బి లిస్ట్ ఓన్లీ. మనం చూసుకుంటే అదొక లిస్టే అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఎంటీ లిస్ట్, ఎంటీ టుపుల్ అట్లా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. కాకపోతే ఈ యొక్క సెట్ కి వచ్చేసరికి ఈ విధంగా అవ్వదు అనమాట. ఎందుకోసం అనుకోవాలంటే మనం నెక్స్ట్ డిక్షనరీ గురించి మాట్లాడతాం కదా, డిక్షనరీలో కూడా ఇలానే అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఒక కీ ఇస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ అనుకోండి, ఈ విధంగా నేమ్ ఇస్తాము, ఆ తర్వాత ఈ విధంగా ఒక వాల్యూ ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇవేంటి అనుకోనంటే దిస్ బికమ్స్ ఎ డిక్షనరీ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకుంటే దిస్ బికమ్స్ ఎ డిక్షనరీ. సో డిక్షనరీ అనేది ఇట్స్ ఎ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ కాంబినేషన్ అనమాట. ఓకే, దీని గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. సో దట్స్ వే అది అలా వర్క్ అయింది అనమాట. ఓకేనా, అండ్ ఇంకొకటి, ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటనుకోనంటే మనం సెట్ లో, రైట్, సెట్స్ గురించి ఓకే, ఇది సెట్ కదా, సారీ. సో ఎంటీ సెట్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసాము, వి యూస్డ్ దిస్ వన్. సో టు క్రియేట్ అండ్ ఎంటీ సెట్ కదా. అండ్ ఇంకొకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను, మనం టుపుల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో టుపుల్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు లెట్స్ సే ఫ్రెండ్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్ ని వచ్చేసి ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎ టుపుల్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ టుపుల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫైన్. బట్ మన దగ్గర కేవలం ఒకే ఒక వాల్యూ ఇలా ఉందనుకోండి. ఓకే, సో బేసికల్ గా ఇదేంటి, దిస్ ఇస్ టుపుల్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే మనకి ఈ విధంగా పారెంథసిస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. కానీ ప్రింట్ ఇట్ నౌ. ఓకే, సో దిస్ విల్ బికమ్ ఎ స్ట్రింగ్ అనమాట. ఓకే, యాక్చువల్ గా దీనికి పారెంథసిస్ ఉన్నాయి. పారెంథసిస్ ఉంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఏ
మనకి ఇదేంటిది ఇట్ హ్యాస్ టు బి టుపుల్, రైట్? అవును. కానీ ఒకే ఐటెం ఉన్నప్పుడు, ఓకే, సో ఒకే ఐటెం ఉన్నప్పుడు దట్ విల్ బికమ్ ఏ ఇదనమాట, స్ట్రింగ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఓకే సో అటువంటప్పుడు దీన్ని మనం టుపుల్ అని మెన్షన్ చేయడానికి కోసం మనం ఏం చేస్తాం అనుకోనంటే ఒక కామ పెట్టి వదిలేస్తాం అనమాట. ఓకే ఓకే, ఓకే దిస్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ టుపుల్ అనమాట. ఓకే, అలానే ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ జస్ట్ వాల్యూ 10 ఉందనుకో, ఓకే, నా దిస్ బికమ్స్ ఎన్ ఇంట్, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఎన్ ఇంటిజర్ కాబట్టి. అవును. ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ టుపుల్, దెన్ ఐ విల్ హావ్ టు జస్ట్ పుట్ కామా అనమాట. ఓకే యా అర్థమైంది. ఓకే, సో ఐ యాక్చువల్ ఇది నేను మర్చిపోయాను యాక్చువల్గా టుపుల్ గురించి చెప్పినప్పుడు. సో ఇది టుపుల్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇంకా మనకి అంటే ఇంకా ఆపరేషన్స్కి వచ్చినప్పటికి, సెట్కి సంబంధించినటువంటి ఆపరేషన్కి వచ్చినప్పటికి లైక్ సేమ్ అక్కడ మనం ఏ విధంగా అయితే చేసుకునే వాళ్ళము, సో వీ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. సో ఒకసారి మనం చూసుకుంటే, సో మార్క్స్ అనేది దిస్ ఈస్ ఎ సెట్ కదా. సో దిస్ ఈస్ ఎ సెట్. లెట్స్ ఇఫ్ ఐ ఓకే, మనం ఇంకొకటి తీసుకుందాం. లెట్స్ సే ఏ అని అనుకుందాం. ఏ కాదు, లెట్స్ సే ఫస్ట్ సెమ్ మార్క్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మార్క్స్ లో మనకు వచ్చేసి ఇదేంటిది, సో ఓకే ఇది సెట్ కదా. ఓకే, సో సెట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే 60, 45, 78. ఓకే, ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటి అనుకోనంటే, ఏవి ఎప్పుడు వాడాలి అనేది. సెట్ అనేది ఏంటి, ఇట్ డజంట్ అలౌ ద డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? కాకపోతే మనం చూడండి మార్క్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, సో 5 సబ్జెక్ట్స్ లో ఒక 2 సబ్జెక్ట్స్ లో సేమ్ మార్క్స్ మనకి రావచ్చు కదా. సో దేర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. సో అలాంటప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే మనం సెట్ అనేది యూజ్ చేయమన్నమాట. ఎందుకోసం అనుకోనంటే ఇట్ డజంట్ అలౌ ద డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి. సో ఆ యొక్క చిన్న ఐడియా ఉంది అనుకోండి, అది మనం ఏది యూజ్ చేయాలని మనకు తెలిసిపోతుంది. సో కాబట్టి బేసికల్ గా ఈ మార్క్స్ కి సంబంధించినటువంటి డాటాను రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం వి యూజ్ ఇదన్నమాట. వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ లిస్ట్, రైట్? సో లిస్ట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు జస్ట్ మన యొక్క ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి ఇట్లా యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా? అండ్ ఇంకా బాగా చెప్పుకోవాలనుకోనంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ సెట్ ఫర్ రోల్ నెంబర్స్ అనమాట. ఎందుకంటే ఒక క్లాస్ లో అందరికి సేమ్ రోల్ నెంబర్ సేమ్ ఉండవు కదా. సో అటువంటి కేసులు మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం ఇట్లా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ వి డూ అని చెప్పేసి చూడండి. ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు, పాప్, అప్డేట్, డిస్కార్డ్, రిమూవ్, ఇట్లా అన్ని చేసుకోవచ్చు ఇంతకు ముందువే. ఓకే, కాకపోతే వాటితో పాటు ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఏంటి అనుకోనంటే వీ క్యాన్ డూ, మనం ఇంతకు ముందు మ్యాథమెటిక్స్ లో చేసేవాళ్ళం. లైక్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ 2 సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, లైక్ 2 సెట్స్ ఉంటే వాటి మీద యూనియన్, ఇంటర్సెక్షన్, డిఫరెన్స్ ఇట్లా చేసేవాళ్ళం, రైట్? ఇలా చేసేవాళ్ళం. ఓకే, సారీ. సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సెమ్ మార్క్స్ అని అనుకుందాం. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ సెకండ్ సెమ్ మార్క్స్ అనుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ సే 10, 45, 90 and then say 80 అనుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ సెమ్ మార్క్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే డాట్ యూనియన్. ఓకే, సో యూనియన్ అంటే ఏంటి, రెండింట్లో ఉన్నటువంటి వాటిని క్లబ్ చేస్తారు, రైట్? సో యూనియన్ ఇఫ్ ఐ సే సెకండ్ మార్క్స్, రైట్? నౌ ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ ఇట్, యా, సో దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ అనమాట. సో నౌ ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ ఇట్, ఓకే, లెట్స్ సీ. వేరే దాంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ, సి రిటర్న్ ద యూనియన్ ఆఫ్ సెట్ ఇన్ ఏ న్యూ సెట్ అనమాట. మనకు ఒక కొత్త సెట్ ఇస్తారు. సో విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ రిజల్ట్. ఓకే, సే రిజల్ట్. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు చూసుకుంటే అందులో అన్ని అండ్ సెట్ అనేది డజంట్ అలౌ ద డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు 45 ఉంది కాబట్టి మనకు ఒక్క 45 వచ్చింది. ఓకే, అలానే మనకి డిఫరెన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మార్క్స్ డాట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో డిఫరెన్స్, సో అది కూడా అగైన్ మనం రిజల్ట్ లో పెట్టుకుంటే ఇట్స్ జస్ట్ సేమ్ అనమాట. రిజల్ట్ 1 అని అనుకుందా. ఓకే, ఇందులో నుండి డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే 60, ఓకే, 45,
ఓకే, ఇందులో ఉంది, సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్. అలానే 78 ఉంది, 30. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ ఎట్లా అంటే ఏలో ఉన్నటువంటి అదే ఐ మీన్ ఏలా అంటే మనం ఫస్ట్ ఏదైతే ఇస్తామో అందులో నుండి మనకి సెకండ్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని డిఫరెన్స్ చేస్తుంది అనమాట. రైట్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ హియర్ రిటర్న్స్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 or more. Okay, 2 or more sets. Okay, as a new set. See, all elements that are in this set but not in the other element. అంటే ఓకే 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 అర్థమైంది. అంటే ఫస్ట్ సెట్ లో 6 ఓకే 60 మనం ఫస్ట్ ఏదైతే ఇస్తామో సెకండ్ దాంట్లో 45 ఉంది కాబట్టి అది 45 వేయలేదు. సి ఫస్ట్ మనం ఏదైతే ఇస్తామో అంతే, ఫస్ట్ మనం ఏదైతే ఇస్తామో అందులో ఉన్నటువంటివి అన్ని వస్తాయి. ఆల్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ సెట్ బట్ నాట్ ద అదర్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు 60 ఉంది, 60 ఇస్ ఫైన్. 45 అనేది ఇందులో ఉంది, సో కాబట్టి అది మనకి ఇవ్వదు అనమాట. 78 ఇందులో లేదు, 30 ఇందులో లేదు. సో కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఏదైతే ఇస్తామో అది యాక్చువల్గా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ అర్థమైంది కదా. సో ఇందులో ఉండేవి బట్ ఇందులో సేమ్ ఉంటే వాటిని తీసేస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ విత్ డిఫరెన్స్. మనం ఇందులో ఏదైతే ఇస్తామో అందులో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ మనకి ఇందులో కూడా ఉన్నాయంటే, ఫస్ట్ దాంట్లో కూడా ఉన్నాయంటే దే విల్ బి రిమూవ్డ్ అనమాట. ఓకే ఓకే గాట్ ఇట్ బ్రో. ఓకే, అండ్ అలానే ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క యూనియన్ అనేటువంటి మెథడ్ కాకుండా అక్కడ మనం యూనియన్ కి ఈ విధంగా వాడేవాళ్ళం కదా, ఏంటది ఆర్ అనేటువంటి సింబల్ వాడేవాళ్ళం ఇలా. సో యూనియన్ కి ఈ విధంగా చేసేవాళ్ళం. రైట్, సో వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆల్సో. అంటే ఇక్కడ మనం యూనియన్ అని వాడుకోవచ్చు లేదా మనం ఈ ఆపరేషన్ అయినా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇది నేను కామెంట్ చేశాను అనుకోండి, మనకి బేసికల్ గా సేమే వస్తుంది అనమాట. ఓకే, చూసుకుంటే సేమ్ రిజల్టే వస్తుంది. అలానే ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ కూడా మనం ఇక్కడ ఎండ్ వాడుకోవచ్చు. అక్కడ మనం ఎండ్ వాడతాం. రైట్, సో ఈ విధంగా ఎండ్ అన్నమాట. ఓకే, సో మనకి సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. ఎండే కదా డిఫరెన్స్ కి, నో డిఫరెన్స్ కి వి యూజ్ మైనస్, ఇంటర్సెక్షన్ అనుకుంటా. అండ్ ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అన్నమాట. అర్థమైంది బ్రో. ఓకే, అలానే మనకి ఇంటర్సెక్షన్ అని చెప్పాను కదా, ఇంటర్సెక్షన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ షుడ్ బి ఇంటర్సెక్షన్ అన్నమాట. సో ఇంటర్సెక్షన్ మనకి తెలిసిందే కదా. సో రెండింట్లో కామన్ గా ఉంటాయి ఇంటర్సెక్షన్ కదా. సో if I say result 2 for example, సో ఈ రెండు చూసుకుంటే 45, రైట్. సో we get 45. So that's the intersection. So and ఇంతకు ముందు చూసాం కదా ఇంటర్సెక్షన్ కి we can use and. ఓకే, and అన్నమాట. సెకండ్ మార్క్స్. సో వీ కెన్ యూజ్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ అగైన్ దిస్ విల్ బి సేమ్. ఓకే, అలానే మనకి ఇంకా చాలా ఉంటాయి, సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అలా చాలా ఉంటాయి. రైట్, వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ అనమాట. ఓకేనా. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మనం ఆల్మోస్ట్ సీక్వెన్స్ టైప్ లో లిస్ట్ చూసాం, సెట్ చూసాం, టుపుల్ చూసాం, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ డిక్షనరీ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో డిక్షనరీ గురించి కొంచెం చెప్పాను కదా, లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ కీ వాల్యూ పేర్ అని చెప్పి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. బట్ ఇట్లా అలా డిస్కస్ చేసుకుంటూ పోతే దిస్ విల్ బి అంటే మనకి కొంచెం బోరింగ్ గా ఉంటది, ఎందుకంటే థియరిటికల్ కదా. సో నౌ లెట్స్ జంప్ ఇంటూ అవర్ కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ లో మనం ఫర్ యూజ్ చేసాం, అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూజ్ చేసాం కదా, ఇఫ్ ఫర్ యూజ్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం వైల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో అట్లాంటి ఏముండని చెప్పింది కదా, ఇంకా మనం యాక్చువల్ గా డూ వైల్ అందులో మనకి లేదనమాట. సో ఈ రెండే బేసికల్ గా. ఓకే ఫైన్. ఓకే, సో న్యూ ప్రాజెక్ట్, క్రియేట్ న్యూ విండో. ఓకే, ఇవన్నీ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఓకే, సో ఫర్ యొక్క సింటాక్స్ మనం చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. రైట్, ఫర్ ఇన్. ఓకే, ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఓకే ఫర్ సమ్ ఐటమ్ ఉండేది ఇక్కడ మనకి. రైట్, సో ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చేవాళ్ళం, ఆ తర్వాత ఇన్ ఇచ్చేవాళ్ళం, అండ్ దెన్ ఇక్కడ మన యొక్క ఇటరేటర్ ఇచ్చేవాళ్ళం. రైట్, అండ్ దెన్ వి మేడ్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్
మేడ్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వేర్. సో ఇందులో యూజ్ చేసుకుని వి డిడ్ కదా. అవును. ఇప్పుడు వైల్. సో వైల్ కి వచ్చేసి ఎలా ఉంటది అనుకోనంటే సింటాక్స్ కి వచ్చేసి వైల్ అని పెడతాము, ఆ తర్వాత వి గివ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ట్రూ గానీ ఫాల్స్ గానీ ఎవాల్యూట్ చేస్తాయి అనమాట. ఓకే, ట్రూ Okay. గానీ ఫాల్స్ ఏదో ఒక వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. సో వచ్చిన తర్వాత అగైన్ వి పుట్ దిస్ కాలన్. సో కాలన్ పెట్టేసిన తర్వాత ఇందులో మనం సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాం అనమాట. ఓకే, సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాం. అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే మన యొక్క పేరులోనే ఉంది లూప్ కదా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ లూప్స్. సో ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఈ యొక్క కండిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది కదా, దీని యొక్క వాల్యూ అనేది ఫాల్స్ వచ్చినంత వరకు కూడా ఈ యొక్క సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనమాట. బ్రో యాక్చువల్లీ మన ఇట్స్ బీన్ వైల్ గా 2 weeks అవుతుంది ఆల్మోస్ట్. ఒక్కసారి నాకు ఫర్ వారెన్ ఇటరేటర్ ఉంది, ఒక్కసారి బ్రష్ అప్ చేస్తా. ఓకే, షూర్. సారీ, ఏం పర్లేదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఫార్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ మార్క్స్. అవును. ఓకే, సో లెట్స్ సే 100, లెట్స్ సే 45, 67, లెట్స్ సే 32 or 23, whatever it is, that's okay. It's just a list అనమాట, రైట్? Yeah, it's a list. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ ని నేను ఇటరేట్ చేయాలనుకుంటే, అంటే ఒక్కొక్క ఐటమ్ నాకు కావాలి అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో వాట్ ఐ వుడ్ డూ, సో ఐ విల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఎ లూప్ అనమాట. సో ఫర్ ఐ విల్ యూజ్ ఎ వేరియబుల్ నేమ్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, అది ఏదైనా అవ్వచ్చు, రైట్? సో లెట్స్ సే ఎం అనుకుందాం. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది మార్క్స్ కదా, సింపుల్ గా ఎం అని అన్నాను. ఓకే, ఇన్ ఎందులోన ఆ యొక్క లిస్ట్ లోన, రైట్? ఆ తర్వాత we put a column, రైట్? ఆ తర్వాత సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ సే ఎం, ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఈ యొక్క లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ 1 by 1 వస్తుంది అనమాట. అంటే నాకు ఫస్ట్ 100 వస్తుంది. ఓకే, సో అగైన్ ఇట్ గోస్ ఇన్సైడ్ అనమాట. అంటే మళ్ళీ లూప్ అనేది మళ్ళీ రన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టైం 45 వస్తుంది, మళ్ళీ లూప్ లోకి వెళ్తుంది. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయినంత వరకు కూడా అందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్ని నాకు ప్రింట్ అవుతాయి అనమాట. రైట్? సో అందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్ని మనకు వస్తాయి. అంటే యాక్చువల్గా సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ మనం ఇస్తాము ఒక లిస్ట్, అంటే లిస్ట్ అనేది కాదు, ఎనీథింగ్ విచ్ కెన్ బి ఎటరబుల్ అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి, సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఫర్ ఎంఎన్ఎం ప్రింట్ ఎం గుట్టి ఎం ప్రింట్ అవుతుంది, అంతేగా? కాదు, అదే ఇక్కడ పాయింట్. ఇక్కడ చూడండి, మార్క్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరిగింది? ఇట్స్ ఏ వేరియబుల్, రైట్? దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ టైప్ లిస్ట్. సో ఏం జరుగుతుంది? అందులో ఉన్న ఇటరబుల్ కదా, అందులో చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక్కొక్క ఐటమ్ అందులో నుండి మనకు వచ్చింది, అంతేనా? ఫస్ట్ 100 వచ్చింది, నెక్స్ట్ 45 వచ్చింది, 67 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేశాను? ఐ హ్యావ్ కన్వర్టెడ్ ఇట్ ఇంటే స్ట్రింగ్, ఒక స్ట్రింగ్ లోకి మార్చేసాను, రైట్? సో స్ట్రింగ్ కూడా ఒక సీక్వెన్స్ టైపే కదా, బికాజ్ ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, MOARKS. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇందులో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ నాకు వస్తుంది అన్నమాట, రైట్? సో ఎం ప్రింట్ అవుతుంది, సెకండ్ ఏ ప్రింట్ అవుతుంది, తర్వాత ఆర్ ప్రింట్ అవుతుంది, తర్వాత K, తర్వాత S అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ బేసికల్లీ ఎన్ ఇటరబుల్, అది ఏదైనా అవ్వచ్చు, రైట్? సో ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా రేంజ్, రైట్? సో రేంజ్ లో ఉన్నటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 నుంచి నాకు 100 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే, సో వి పుట్ 1 అండ్ దెన్ ఎక్స్క్లూజివ్ 101. సో మనకు 100 వరకు ప్రింట్ అవుతాయి, చూసి. సో దట్స్ అవ్ అనమాట, ఇంకంతే, అంతకన్నా ఏమీ లేదు. సో ఒకవేళ మన దగ్గర ఏదైనా ఒక ఎటరబుల్ ఉన్నప్పుడు, అందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ తో మనం ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ చెయ్యాలి అనుకుంటున్నప్పుడు, సో వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్ అండ్, రైట్? ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా స్టార్స్ ప్రింట్ చేయడం. సో అదొకసారి మళ్ళీ చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో ఐ విల్ కీప్ దిస్ ఫర్ ద రెఫరెన్స్. నౌ వైల్ కి వచ్చేసరికి ఏంటి అనుకోని అంటే బేసికల్లీ మనకి ఇక్కడ కూడా డౌట్ రావాలి, అంటే ఫర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, వైల్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అనేది. ఓకే, సో ఫర్ ఎప్పుడు అనుకోని అంటే మనం ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవుతున్నాము అనేటువంటి కౌంట్ మనకి తెలుసు అనుకోండి. అంటే ఏంటి అనుకోని అంటే మన దగ్గర ఒక ఇటరబుల్ గానీ, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది, రైట్? సో ఈ యొక్క లిస్ట్ లో సమ్ సెట్ అయిన ఐటమ్స్ అనేవి ఉన్నాయని మనకు తెలుసు. అంటే ఒక 4 ప్రెసెంట్ అయితే 4 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. మేబీ ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయి అనేది మనకు తెలుసు. అంటే ఒక డెఫినెట్ గా ఇన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయని మనకు తెలుసు. అంటే ఒక 100 ఉండొచ్చు, లేకపోతే 1000 ఉండొచ్చు. అంటే కొన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయని మనకు తెలుసు. ఓకే, అటువంటి కేసెస్ లో మనం ఫర్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. అంటే డెఫినెట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయని మనకి తెలుసు అన్నప్పుడు మనం ఫర్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం, రైట్? కానీ వైల్ కి వచ్చేసరికి ఏంటి అనుకోని అంటే మనకి ఆ యొక్క లూప్ అనేది ఇండెఫినిట్. ఆ యొక్క లూప్ అనేది ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుంది అనేది మనకి తెలియదు. సో ఇండెఫినిట్ టైమ్స్ అనమాట. ఆ లూప్ అనేది ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుంది మనకు తెలియదు. బట్ దాట్ టైం అనేది, అంటే ఎన్నిసార్లు అది ప్రింట్ అవ్వచ్చు లేదా ఎన్నిసార్లు ఆ యొక్క లూప్ అనేది రన్ అవ్వచ్చు అనేది ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్
ద ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. మనం అక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అది ఎవాల్యూట్ చేసేటువంటి వాల్యూ బేస్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అది ట్రూ అయినా అవ్వచ్చు, ఫాల్స్ అయినా అవ్వచ్చు. ఈ రెండింటి వాల్యూస్ మీద ఆధారపడుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి. ఇలా రాస్తాను అనమాట. ఫస్ట్ వైల్ అని ఇస్తాము. ఓకే, ఇక్కడ వి విల్ పుట్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక కండిషన్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అనమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడండి ఏమని పెడతాను అనుకోనంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే నాది ఒక వేరియబుల్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్క్స్ కాదు, ఈసారి పర్సంటేజ్ చెప్తా. పర్సంటేజ్ కూడా వద్దు, క్యాష్ అనుకుందాం. ఓకే, సో క్యాష్ నా దగ్గర ఒక ఏమంటారు ఒక పాట్ ఉంది, నేను అందులో మనీ సేవ్ చేస్తాను అనుకుందాం. ఓకే, కిడ్డీ బ్యాంక్ అనుకుందాం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇనీషియల్ గా నా దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 రూపీస్ ఉంది అనుకుందాం. అంటే ఇనీషియల్ గా ఏమీ లేదు. ఓకే, సో నేనేం చేస్తాను అనుకోనంటే ఏమంటారు నా దగ్గరికి మనీ వస్తుంటది కదా, సో మనీ వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా కిడ్డీ బ్యాంక్ లో మనీ వేస్తుంటాను అనుకుందాం. ఓకే, సో నేను ఎప్పటి వరకు ఆ యొక్క కిడ్డీ బ్యాంక్ యొక్క మాక్సిమం కెపాసిటీ వచ్చేసి ఏంటి అనుకో, లేదా ఆ యొక్క కిడ్డీ బ్యాంక్ లో నేను 100 రూపీస్ అయినంత వరకు సేవ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఓకే, మినిమం నాకు 100 రూపీస్ అవ్వాలి. ఓకే, అప్పటి వరకు సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనుకుందాం. ఓకే, సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే, సో ఐ విల్ రైట్ ఎ కండిషన్ లైక్ దిస్ అనమాట. ఇఫ్ క్యాష్, ఓకే, సో వైల్ ఇక్కడ నేను రాసినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అనుకోనంటే, క్యాష్ వాల్యూ అనేది 100 కన్నా ఎక్కువ లేదా 100 అయినంత వరకు కూడా ఐ విల్ ట్రై టు రన్ దిస్ లూప్ అనమాట. ఓకే, సో ఐ ఆస్క్ మై ఫాదర్ టు గివ్ మనీ. ఓకే, గివ్ మీ మనీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన ఫాదర్ వచ్చేసి మనీ ఇచ్చారు అనుకుందాం. ఓకే, ఇచ్చినటువంటి మనీ ఇస్తున్నారు కదా, దాన్ని ఇంటిజర్ లోకి మార్చుకున్నాను అనమాట. ఓకే, ఇంట్లోకి మార్చాను అనుకుందాం. ఓకే, నాకు ఇక్కడ ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, ఫాదర్ మనీ అంటే మన ఫాదర్ ఇచ్చినట్టు మనీ అని అనుకుందాం. ఓకే, మనీ ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే, ఇనిషియల్ గా నా యొక్క క్యాష్ లో 0 ఉంది కదా, రైట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అనుకుంటే, నా యొక్క క్యాష్ లోకి ఈ ఫాదర్ కొత్తగా ఇచ్చినటువంటి మనీని ఇందులో పెట్టాను. ఓకే, ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాదర్ వచ్చేసి ఒక 50 రూపీస్ ఇచ్చారు అనుకుందాం. ఓకే, ఈ 50 రూపీస్ ఇప్పుడు క్యాష్ లో మనకి ఎంత ఉంటుంది, 50 రూపీస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో 50 రూపీస్ ఉంది. ఇక్కడతో మన యొక్క ఆపరేషన్స్ అయిపోయాయి అనుకుందాం. సో అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, మళ్ళీ లూప్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది అనమాట. అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్తాయి, రైట్. ఇప్పుడు మన యొక్క క్యాష్ లో ఎంత ఉంది, 50. సో 50 అనేది 100 కన్నా ఎక్కువ అంటే కాదు, రైట్. ఇట్స్ ఫాల్స్. సో ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ వస్తుందో ఏం జరుగుతుంది, ఇట్ బ్రేక్స్. సో యాక్చువల్ గా ట్రూ వస్తే ఇట్ హ్యాస్ టు రన్. ఓకే, సో కాబట్టి ఒకసారి రన్ చేద్దాం. ఇట్ హ్యాస్ టు ఫెయిల్ అనమాట. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఫెయిల్ అవ్వాలి. ఒకసారి రన్ చేద్దాం. ఓకే, సి అసలు లోనకి కూడా రాలేదు. ఎందుకోసం అనుకోండి, ఫస్ట్ ఈ యొక్క వాల్యూ అనేది మనకి ఫెయిల్ అయిపోతుంది, అంతే కదా. చూసారా, 0 అనేది 100 కన్నా ఎక్కువ కాదు, రైట్. సో దిస్ ఇస్ బికమింగ్ ఏ ఫాల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం దీన్ని ట్రూ చేయాలన్నమాట. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ మేక్ ఇట్ లైక్ దిస్. సో 0 అనేది 100 కన్నా తక్కువ, రైట్. సో తక్కువ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎవాల్యూటింగ్ టు ట్రూ. సో ట్రూ కాబట్టి లోన్కి వస్తుంది. ఫాదర్ దగ్గర నుంచి మనం మనీ తీసుకుంటాం, అది క్యాష్ లో పెడతాం. నెక్స్ట్ 50, ఒకవేళ 50 ఇచ్చారనుకుంటే, సో 50 అనేది 100 కన్నా తక్కువ. సో అగైన్ మళ్ళీ లోన్కి వస్తుంది, రైట్. ఓకే, డౌట్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. బట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అనుకుంటే, నేను ఫస్ట్ టైం ఫాదర్ 50 ఇచ్చారు అనుకుంటా. ఓకే, నా యొక్క కిడ్డీ బ్యాంక్ లో అది నేను సేవ్ చేశాను. సేవ్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ టైం 50 రూపీస్ ఇచ్చారు అనుకుంటా. ఓకే, అప్పుడు నా యొక్క క్యాష్ లో 50 పెట్టాను. సెకండ్ టైం మా ఫాదర్ వచ్చేసి 20 ఇచ్చారు అనుకుంటా. ఓకే, సో టోటల్ గా ఇప్పుడు నా క్యాష్ లో ఎంత ఉండాలి, రూల్ ప్రకారం 20, ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి 50 కూడా ఉండాలి కదా, రైట్. సో అంటే టోటల్ గా నా దగ్గర 70 రూపీస్ ఉండాలి కదా. కానీ ఇప్పుడు మనం రాసినటువంటి ఈ లాజిక్ ప్రకారం నా యొక్క క్యాష్ లో వర్కౌట్ కాదు. నా క్యాష్ లో కొత్తగా పెట్టినటువంటి వాల్యూ 20 ఏదైతే ఉందో 20 ఉంటది. సో కాబట్టి ప్రీవియస్ వాల్యూకి మనం యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఈ విధంగా రాసుకుంటాం, క్యాష్ ప్లస్
క్యాష్ ప్లస్ సో క్యాష్ ప్లస్ ఎందుకోసం అనుకోనంటే ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఇనీషియల్ గా నా యొక్క క్యాష్ లో 0 ఉంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే క్యాష్ లో 0 ఉంటది ప్లస్ ఫాదర్ ఇచ్చినటువంటి మనీ 50, రైట్? అవును. సో టోటల్ గా ఇప్పుడు నా క్యాష్ లో 50 రూపీస్ ఉంది. సో సెకండ్ టైం ఫాదర్ దగ్గర 20 రూపీస్ తీసుకున్నాను అనుకుంటే ఇంతకు ముందు నేను క్యాష్ లో ఆల్రెడీ 50 రూపీస్ సేవ్ చేశాను, రైట్? ఆ యొక్క 50 అది ప్లస్ 20, సో 70. సో 70 అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100 అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100. సో అగైన్ థర్డ్ టైం తీసుకుంటాం. ఓకే, సో అలా ఎప్పటి వరకు ఇది అవుతుంది? ఎప్పుడైతే మన యొక్క కిడ్నీ బ్యాంక్ లో 100 రూపీస్ సేవ్ అయిపోద్దో అప్పుడు వరకు ఈ యొక్క లూప్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో అందుకోసం ఈ యొక్క దీన్ని మనం ఏమన్నాం అనుకోనంటే వైల్ లూప్ ని ఇండెఫినెట్ అన్నాం. ఇండెఫినెట్ అన్నాం అనుకో ఎందుకోసం అనుకోనంటే వీ నెవర్ నో కదా. సో ఫాదర్ అనే కొన్నిసార్లు మనకి రోజు రూపాయి ఇస్తే మనకి 100 డేస్ పడుతుంది. అలా కాకుండా రోజు 10 రూపాయలు ఇస్తే 10 days లోనే అయిపోద్ది. సో ఇట్స్ అన్ ఇండెఫినెట్ అనమాట. సో మనకి అది తెలియదు. కానీ ఫర్ లూప్ లో ఏంటి అనుకోనంటే వీ హ్యావ్ ఎ డెఫినెట్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనమాట. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని మనం రన్ చేస్తాం. ఓకే, గివ్ మీ మనీ ఎగ్జాంపుల్ 10 రూపీస్ ఇచ్చారు అనుకుందాం. మళ్ళీ గివ్ మీ మనీ ఈసారి మనకి వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 80 రూపీస్ ఇచ్చారు అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 80 ఇచ్చారు అనుకుందాం. సో ఎక్కడితో ఇది బ్రేక్ అయిపోవాలి. ఎందుకోసం అనుకుంటే దిస్ ఈస్ 100 కన్నా ఎక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి చూసారు ఎక్కడితో మనకి ఎగ్జిట్ అయితే అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న ఏమంటారు ప్రోగ్రామ్. సో ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద సెన్స్ మరి పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఏం కాదు. సో ఇప్పుడు మనం ఫాదర్ దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకుంటున్నాం కదా. ఓకే, సో 100 రూపీస్ లేదా 100 కన్నా ఎక్కువైనంత వరకు వీఆర్ రన్నింగ్ దిస్ లూప్ కదా. సో ఇప్పుడు మీరు నాకేం చెయ్యాలి అనుకోనంటే ఎన్నిసార్లు నేను క్యాష్ తీసుకుంటే నాకు 100 రూపీస్ అనేది సేవ్ అయ్యింది అనేది మీరు నాకు చెప్పాలి. సో యూ గాట్ మై పాయింట్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ టైం 10 తీసుకున్నాను అనుకుందాం, సెకండ్ టైం 20 తీసుకున్నాను, థర్డ్ టైం 50 తీసుకున్నాను. ఓకే, మొత్తం ఎంత అయింది? 80 అయ్యింది, రైట్? ఫోర్త్ టైం 30 తీసుకున్నాను అనుకుందాం. ఓకే, సో 110 అయిపోయింది కదా. సో ఇట్స్ అంటే 100 అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. 100 రూపీస్ అయితే నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. 10, 20, 30 అండ్ 80, 110 అయిపోయింది, రైట్? సో నాకు ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏంటి అనుకోని అంటే అవుట్పుట్ ఇలా రావాలి అనమాట. ఏంటని 100 రూపీస్. ఓకే, 100 రూపీస్ 100 రూపీస్ ఎన్నిసార్లు 100 రూపీస్ 100 రూపీస్ అని కాదులే. అంటే నాకు ఎట్లా అనుకోని అంటే 4 times మనం తీసుకున్నాం కదా ఫాదర్ దగ్గర. సో కాబట్టి ఇక్కడ నాకు 4 ప్రింట్ అవ్వాలన్నమాట. అంటే ఎలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 రూపీస్ నేను చెప్తాను. ఐ సేవ్డ్ ఇలా రాస్తా. ఐ సేవ్డ్ 100 రూపీస్ ఇన్ 4 days. ఓకే, సో చూడండి మీ ఫాదర్ వచ్చేసి రోజు మీకు ఎంతో కొంత అమౌంట్ ఇస్తారు. ఓకే, ఫస్ట్ డే 20 రూపీస్ ఇచ్చారు. ఓకే, సెకండ్ డే ఫస్ట్ డే 10 రూపీస్ ఇచ్చారు, సెకండ్ డే 20 రూపీస్ ఇచ్చారు, థర్డ్ డే 50 ఇచ్చారు, ఫోర్త్ డే 30 ఇచ్చారు. 100 రూపీస్ అయితే 100 రూపీస్ అయితే మీరు సేవ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు నాకేంటి అంటున్నాను అంటే ఎన్ని రోజుల్లో ఈ యొక్క 100 రూపీస్ ని మనం సేవ్ చేసాం అంటే నాకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇలా రావాలన్నమాట. ఐ సేవ్డ్ 100 రూపీస్ ఇన్ ఈ యొక్క వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క వాల్యూ నాకు రావాలి. అర్థమైంది మీకు? అంటే ఇది ఇలాగే ఉంటది. ఇందులోనే ఒక చిన్న చేంజ్ చేసి మనకి ఈ వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి. జస్ట్ నార్మల్ గా లాజికల్ గా ఆలోచించండి. సో ఈ వాల్యూ మనకి ఏ విధంగా రావచ్చు అని. సో ఫస్ట్ మనం క్యాష్ 100 రాసుకోవాలా? క్యాష్ 100 ఇది ఆల్రెడీ ఉంది మనకి. సో దిస్ కండిషన్ ఇస్ దేర్ అండ్ ఫాదర్ మనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, నాకు ఒకసారి మీకు ఏం అర్థమైందో చెప్తారా? లైక్ వాట్ వీ వాంట్ అనేది. సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి అని నేను అడుగుతున్నాను అనేది మీకు అర్థమైందా? యా, సో బేసిక్ గా మనం 100 రూపీస్ అనేది ఉన్నాయి. అండ్ ఫస్ట్ 10 తీసుకున్నాను, తర్వాత 20 తీసుకున్నాను, తర్వాత 50 తీసుకున్నాను, తర్వాత 30 తీసుకున్నాను. సో ఈ మొత్తం మనీ నేను 4 days లో తీసుకున్నాను. ఐ మీన్ సేవ్ చేసిన తీసుకున్నాను. అర్థం కాలేదు ఒకసారి. ఓకే, చూడండి. సి మనం ఫాదర్ దగ్గర నుండి ఎలాగో ఒకలాగా 100 రూపీస్ అయితే సేవ్ చేయాలి, రైట్? దట్ మే టేక్ 10 days, 100 days, 200 days, ఎన్ని రోజులైనా పట్టొచ్చు, రైట్? ఎన్ని రోజులైనా పట్టొచ్చు. ఎందుకోసం అనుకుంటే కొన్ని రోజులు మనకు డబ్బులు ఇవ్వకపోవచ్చు, 0 రూపీస్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, మనకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు అనుకుంటే 0 రూపీస్ అని అనుకుందాం. ఓకే, అది కాసేపు పక్కన పెడదాం. మనకు రోజు ఎంతో కొంత అమౌంట్ ఇస్తున్నారు అనుకుంటే
ఎన్ని రోజుల్లో మనం 100 రూపీస్ సేవ్ చేసాం. ఓకే 4 Got my days point? ఇక్కడైతే ఆ, ఈ కేసులో మనకి 4 days అయ్యింది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ డే మీకు వచ్చేసి 10 ఇచ్చారు, సెకండ్ డే 1 రూపీస్ ఇచ్చారు, థర్డ్ డే ఏమొచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర నుంచి మీ ఫాదర్, ఓకే అది మర్చిపోదాంలే, నెగిటివ్ లోకి వెళ్ళడం లేదు, కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 రూపీస్ ఇచ్చారు, తర్వాత మళ్ళీ 10 రూపీస్ ఇచ్చారు, తర్వాత 5 రూపీస్ ఇచ్చారు, రైట్? సో ఈ కేసులో చూసారా మనకి దిస్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్డ్. సో ఆల్రెడీ 5 days అయిపోయింది, రైట్? సో ఈ కేసులో మేబీ మనకి 10 days పట్టొచ్చేమో, చెప్పలేం. సో ఆ యొక్క కౌంట్ అనేది నాకు కావాలి అంటే ఏ విధంగా రావచ్చు? జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే ఒక్కసారి Cash. థింక్ చేయండి. క్యాష్ మైనస్ ఫాదర్ మనీ అవుతుంది కదా. క్యాష్ మైనస్ ఫాదర్ Money. మనీ కాదు. సో బేసికల్ గా ఓకే, ఇంకొక చిన్న హింట్ ఇస్తాను, యూ విల్ డూ ఇట్. ఓకే, ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ క్యాష్ లో 0 ఉంది, ఓకే, అంటే మన యొక్క కిడ్డీ బ్యాంక్ లో డబ్బులు ఏమి లేవు, రైట్? సో వి ఎంటర్డ్ ఇన్ టు దిస్ లూప్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, అంటే ఫస్ట్ రోజు, రైట్? ఫస్ట్ రోజు మీ ఫాదర్ దగ్గర నుంచి మీరు కొంత అమౌంట్ తీసుకున్నారు, రైట్? అది కిడ్డీ బ్యాంక్ లో పెట్టేశారు, రైట్? పెట్టారు, ఒక రోజు అయిపోయింది, రైట్? ఒక రోజు అయితే అయిపోయింది. మళ్ళీ లూప్ అనేది రన్ అవుతుంది, ఎందుకంటే కేసు అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది కాబట్టి, రైట్? ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది కాబట్టి. రెండో రోజుకి వచ్చారు, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ డే, మళ్ళీ ఫాదర్ దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకున్నారు, రైట్? సో ఎన్నిసార్లు మనం ఈ యొక్క లూప్ లోకి వస్తున్నామో యు కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ డే, అంతే కదా? ఎన్నిసార్లు లూప్ లోకి వస్తున్నాం అనుకోనంటే అది ఒక కొత్త రోజుని అర్థం. ఓకే 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 యా అర్థమైంది. గాట్ ఇట్? సో ఇప్పుడు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ లో మనం 100 రూపీస్ సేవ్ చేసాము అనుకుంటే సింపుల్ గా ఒక పని చేయొచ్చు, అంటే మనం లూప్ ఎన్నిసార్లు రన్ అయిందో మనం చూస్తున్నాం, మనం ఓకే కౌంట్ చేయాలి అంతే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేస్ కౌంట్ అనేది ఇనీషియల్ గా 0తో స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మనం ఏం చేయొచ్చు అనుకోనంటే ప్రతిసారి ఎప్పుడైతే లూప్ లోకి వచ్చామో లూప్ లోకి వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా సింపుల్ గా మనం దీని యొక్క వాల్యూని అప్డేట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఓహో ఇట్లా కూడా చేయొచ్చా? ఓకే చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? ఫస్ట్ టైం ఏమైంది? డేస్ కౌంట్ అనేది 1 అయింది, సెకండ్ టైం డేస్ కౌంట్ 2 అవుతుంది, థర్డ్ టైం డేస్ కౌంట్ 4 అవుతుంది. అలా ఎన్నిసార్లు ఈ యొక్క లూప్ లోకి వస్తే ప్రతిసారి కూడా దాని యొక్క వాల్యూ అనేది 1తో నేను అప్డేట్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో 1, దాని తర్వాత ఇంకొకటి, తర్వాత 1, అలాగా డే బై డే ఇంక్రీజ్ చేశాను అనమాట. ఓకే, సో ఫైనల్ గా నేను ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే ఈ విధంగా రాసుకుంటాను అనమాట. ఐ సేవ్డ్ 100 రూపీస్ ఇన్, ఇక్కడ నా యొక్క డేస్ కౌంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ నా యొక్క డేస్ కౌంట్ వాల్యూ అనేది రావాలి. సో సింపుల్ గా ఇలా రాస్తానమాట, ఏంటది ఇన్ డేస్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. దీనికి కాకుండా ఇంకొంచెం బెటర్ వే ఉందిలే, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, గివ్ మీ మనీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 తీసుకున్నాను, సెకండ్ డే 20 తీసుకున్నాను, థర్డ్ డే 30 తీసుకున్నాను, ఫోర్త్ డే 40 తీసుకున్నాను. ఓకే, ఎంత అయింది ఇప్పుడు? 30, 60, 100. సో 100 అయిపోయింది కదా. సో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100 కూడా యాక్చువల్ గా ట్రూ. సో దిస్ ఇస్ నాట్ బికమింగ్ ఫాల్స్. అంటే 100 కన్నా ఎక్కువ అయితే అప్పుడు ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది కదా. మీకు అర్థమైందే? సో ప్రెసెంట్ క్యాష్ లో 100 ఉంది, 100 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టాను అనమాట. ఓకే, బేసికల్ ఇక్కడ నేను ఈక్వల్ టు తీసేయాలి. బట్ ఎనీవే, నెక్స్ట్ టైం మనకి 10 వచ్చింది అనుకుంటే 100 కన్నా ఎక్కువ అయ్యింది, రైట్? అప్పుడు ఇది బ్రేక్ అవుతుంది అనమాట. సో ఐ సేవ్డ్ 100 రూపీస్ ఇన్ 5 days అని వచ్చింది అనమాట. ఎందుకోసం అంటే 5 సార్లు ఇది లూప్ అయ్యింది కాబట్టి. ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనం 5 సార్లు తీసుకున్నాం ఫాదర్ దగ్గర నుంచి. చూడండి, 10, 20, 30, 40, ఇంకొక 10, టోటల్ గా 5 days తీసుకున్నాం కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ బేసికల్ గా ఏంటంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్, తక్కువ అయితేనా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ డే 10 తీసుకున్నాం, సెకండ్ డే 20 తీసుకున్నాం, థర్డ్ డే 30 తీసుకున్నాం, ఫోర్త్ డే 40 తీసుకున్నాం. సో 100 అయితే అయిపోయింది, రైట్? సో 100 అనేది 100 కన్నా తక్కువ అయితే కాదు. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడతో ఇది బ్రేక్ అయిపోతుంది అనమాట. సో 4 days లో మనకి 100 రూపీస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ ఈ యొక్క ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో ఇలా రాశాను కదా, ఐ సేవ్డ్ 100, ఇది ఒక స్ట్రింగ్, తర్వాత కామా పెట్టేసి ఇంకొక వాల్యూ, మళ్ళీ కామా పెట్టి ఇలా రాశాను కదా. ఇలా కాకుండా సింపుల్ గా ఇలా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఫార్మేట్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఐ సేవ్డ్ 100 ఉంది కదా, 100 రూపీస్ ఇన్, ఇక్కడ నాకేం కావాలి? ఇందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూ నాకు కావాలి, రైట్? డేస్ కౌంట్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ కావాలి. సో మనం ఏ విధంగా పెట్టుకుంటాం అంటే ఈ విధంగా ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఓకే, దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ప్లేస్ హోల్డర్. ఆ తర్వాత మనకి ఏదైతే కావాలో ఆ వాల్యూ ఇచ్చేస్తాం, అంటే ఆ యొక్క స్ట్రింగ్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, నాకు ఎలా కావాలి? ఐ సేవ్డ్ ఓకే
₹100 ఇన్ ఈ యొక్క వాల్యూ నాకు ఇక్కడ కావాలి, ఈ యొక్క ప్లేస్ హోల్డర్ లో. ఆ తర్వాత నాకు ఏది ఉంది, డేస్ అని ఉంది కదా, అది జస్ట్ పెట్టేసాను అనమాట. పెట్టేసిన తర్వాత ఈ చివరిలో స్ట్రింగ్ చివరిలో డాట్ ఫార్మేట్ అని పెడతాం అనమాట. ఓకే, ఫార్మేట్ అని పెట్టేసి మనం ఈ యొక్క ప్లేస్ హోల్డర్ ఇచ్చాం కదా, ఇందులోకి ఏ వాల్యూ అయితే కావాలో ఆ యొక్క వేరియబుల్ ఇక్కడ ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేస్ కౌంట్ అని ఇస్తాను. ఓకే, సో ఇందులో మనకి ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో దట్ వాల్యూ విల్ కమ్ అండ్ సిట్ హియర్ అనమాట. సో ఐ సేవ్డ్ ₹100 ఇన్ ఈ యొక్క బ్రాకెట్స్ అనేవి పోయి ఈ ప్లేస్ లోకి ఇందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ ఐ కామెంట్ దిస్ అవుట్ నో, ఇఫ్ యూ చెక్ దిస్ నో, ఇఫ్ యూ సే ఫస్ట్ డే 40 ఇచ్చారు, సెకండ్ డే 60 ఇచ్చారు అనుకుంటా. ఓకే, 2 days లో కంప్లీట్ అయిపోయింది, రైట్? ఐ సేవ్డ్ ₹100 ఇన్ 2 days. ఓకే, 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 రైట్. నౌ ఇప్పుడు మీకు ఒక పాయింట్, ఇప్పుడు ₹100 అనేది వి మేడ్ ఇట్ ఎస్ డైనమిక్, రైట్? సారీ, ₹100 వి మేడ్ ఇట్ ఎస్ స్టాటిక్. అంటే జస్ట్ ఇక్కడ మనం ప్రతిసారి కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ₹100 సేవ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకోనంటే డైనమికల్ గా ఒక వాల్యూ తీసుకుంటారనమాట. ఎలా అని, ఎంత అమౌంట్ సేవ్ చెయ్యాలి అనేది. ప్రజెంట్ అయితే ప్రతిసారి ₹100 సేవ్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఈసారి ఏంటి అనుకోనంటే యూ హ్యావ్ టు డైనమికలీ టేక్ ఏ వాల్యూ. అది మీరు మీ సిస్టర్ అడుగుతారు అనమాట. ఏమని అడుగుతారు అనుకోనంటే, హాయ్ సిస్టర్, టెల్ మీ, ఓకే, టెల్ మీ హౌ మచ్ మనీ షుడ్ ఐ సేవ్. ఓకే, సో అప్పుడు మీ యొక్క సిస్టర్ ఏమొచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 సేవ్ చేయమని చెప్పారు అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలనుకోండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ 100 యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఆ డైనమికల్ గా వచ్చినటువంటి వాల్యూ అనేది మీరు ఆ యొక్క డైనమికల్ గా వచ్చినటువంటి వాల్యూ అనేది ఇక్కడ యూస్ చేయాలి. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ యొక్క 100, సో ఈ యొక్క 100 కి బదులు ఈ యొక్క 2000 అనేది, అంటే డైనమికల్ గా మనం తీసుకున్నటువంటి వాల్యూ అనేది ఇక్కడికి రావాలి. ఓకే, అది ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద కంట్రోల్. ఓకే, yeah, now you can check. కంట్రోల్ రావట్లేదా? రిమోట్ కంట్రోల్. ఓకే, now see. ఓకే, now you got it కదా? Yeah. ఓకే, అదొకసారి చెక్ చేయండి. ఇది మనం ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చు కదా దాని నుంచి. చెప్పకూడదు, ఇంకా మీరు ఇంక చేయడమే. Hi sister, tell me how much money should I save? Okay, you put it in. Okay, you put it in a variable. Okay, cash. Okay, that is the point. ఆ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, దట్ ఎర్లియర్ 100 ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు మనం డైనమిక్ చేస్తాం. అంటే ఇంతకు ముందు ₹100 సేవ్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు మనం ఏంటి అనుకోనంటే ఎంతైతే మనం ఎంటర్ చేస్తున్నాం, మన సిస్టర్ కి అడిగాం కదా వాల్యూ, ఆ వాల్యూతో మనం ఇప్పుడు చేయాలి. సో ఒకసారి ఆలోచించండి. ఓకే, అంటే తను ఇచ్చే వాల్యూతో పెట్టుకోవాలి అయితే నేను. యా, సో మన సిస్టర్ ఎంతైతే వాల్యూ చెప్తున్నారో అది ఒక వాల్యూలో పెట్టుకున్నాం కదా. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ బేసికల్ గా, అది మనం యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ. అంతే కదా, యు గాట్ ద పాయింట్. ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాష్ అని పెడితే దట్స్ యువర్ చాయిస్. సి వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇప్పుడు క్యాష్ లో మనకి ఎంత ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సిస్టర్ వచ్చేసి 2000 అన్నారు అనుకుంటా. సో 2000 is less than or equivalent to 2000. So which is basically true. Yeah. Okay.
అండ్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, మన లోన్కి వస్తుంది. లోన్కి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, మీ యొక్క క్యాష్ లో ఎంత ఉంది, 2000 ఉంది. సో ఇట్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0 కదా. ఓకే ఇంతకు ముందు మీరు చూసారా క్యాష్ అనేది, అంటే మన యొక్క కిడ్డీ బ్యాంక్ లో 2000 లేదు, కిడ్డీ బ్యాంక్ అనేది 0తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, రైట్. ఓకే సో మీరు అది ఇంతకు ముందు ఒకసారి కంట్రోల్ జీ చేస్తే మనకి క్యాష్ లో ఇంతకు ముందు 0 ఉంది కదా. సో ఓకే, సో కంట్రోల్ జీ వర్క్ అవ్వట్లేదా మీ సిస్టమ్ లో? వర్కింగ్ అవుట్, రైట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డూ కంట్రోల్ జీ, ఇది వస్తుంది. ఓకే, ఐ విల్ వెయిట్. ఓకే ఓకే, వాట్స్ వర్కింగ్? ఓకే, ఐ విల్ డూ సి. ఓకే, సారీ, ఇంతకు ముందు క్యాష్ లో ఎలా ఉంది, క్యాష్ లో ఇట్ వాజ్ జస్ట్ 0 ఐ థింక్, రైట్. సారీ, ఇంతకు ముందు క్యాష్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అసలు? ఓ హియర్. యా, సో ఇనీషియల్ గా దాని వాల్యూ వచ్చేసి 0 ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఈ యొక్క 100 ఏదైతే ఉందో దిస్ వీఆర్ టేకింగ్ డైనమికల్లీ కదా. సో ఇక్కడ మీరు ఇది రాశారు చూసారా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ క్యాష్, యు కీప్ ఇట్ ఇన్ సమ్ అదర్ వేరియబుల్. లెట్స్ సే how much to save. Okay whatever. Okay, how much to save. ఓకే, దిస్ వాల్యూ అనేది is less than how much to save అని పెట్టేసి అయిపోతుంది. ఫైన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు ఏంటి, 2000 ఎంటర్ చేస్తే క్యాష్ వాల్యూ అనేది ఓకే అలా వచ్చింది కదా. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అనుకోనంటే దిస్ వాల్యూ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్, ఐ వాంట్ ఇట్ హియర్. ఇంతకు ముందు దిస్ ఈజ్ 100 అనేది స్టాటిక్. ఇప్పుడు మనకి ఇందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఇక్కడికి రావాలి. కెన్ యూ గివ్ ఇట్ ట్రై? ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకు ముందు ఏం చేశాను, నాకు ఏదైతే అంటే ఏ ప్లేస్ లో అయితే నాకు వాల్యూ కావాలో అక్కడ ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ ఇచ్చేవాడిని. ఓకే ఓకే, నేను ఒక విషయం చెప్తాను, మీరు తర్వాత చెయ్యండి. ఓకే, సో ఎలా రాస్తాను అనుకోనంటే ఇది హాయ్ యువర్ మార్క్స్ ఆర్, అంటే ఇక్కడ నాకు మార్క్స్ రావాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ ఇస్తాను అనమాట. ఓకే, అండ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ అని చెప్పి నాకు ఇక్కడ ఇంకొక వాల్యూ కావాలనుకోండి, ఈ విధంగా ఇస్తాను అనమాట. సో తర్వాత ఫార్మేట్ అని పెడతాము, నార్మల్ గా ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో తర్వాత ఏంటి అనుకోండి, ఎక్కడెక్కడైతే ప్లేస్ హోల్డర్స్ ఇచ్చామో వాటికి సంబంధించినటువంటి వాల్యూస్ అని అందులో పాస్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి 100 అనేది పాస్ చేస్తాం అనుకోండి. సో ఈ యొక్క 100 అనేది మన యొక్క ఫస్ట్ యొక్క ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ లో ఫస్ట్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఎక్కడైతే ఉందో అందులోకి వస్తుంది అనమాట. అంటే హాయ్ యువర్ మార్క్స్ ఆర్ 100 అని వస్తుంది. అండ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ అని ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ ప్లేస్ హోల్డర్ అనమాట. సో ఈ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఏదైతే ఇచ్చామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30% అనుకుంటా, సెకండ్ ప్లేస్ లో ఏదైతే ఇచ్చానో ఆ వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ ఆర్డర్ లో అంటే ఇక్కడ మన యొక్క ప్లేస్ హోల్డర్స్, ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్ హోల్డర్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ప్లేస్ హోల్డర్. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్ హోల్డర్ లోకి, సెకండ్ వాల్యూ అనేది సెకండ్ ప్లేస్ హోల్డర్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, ఇది ఈ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనుకుంటే, రైట్, ఇందులో ఉన్నటువంటి 100 ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క 100 కాకుండా డైనమికల్ గా నాకు ఈ వాల్యూ కావాలి, హౌ మచ్ టు సేవ్ అనేటువంటి వేరియబుల్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ నాకు కావాలి అంటే హౌ డు యూ బేసికలీ మోడిఫై ఇట్? ఓకే, సో మీకు అవుట్పుట్ ఏమన్నా ఐ సేవ్డ్ సిస్టర్ దగ్గర నుండి ఎంతైతే వాల్యూ మనం తీసుకుంటున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 అనుకోండి, ఆ 2000 అనేది అక్కడ రావాలి. 3000 అనుకోండి, 3000 రావాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐ సేవ్డ్ 100 which was static earlier, now it has to be dynamic అనమాట. ఓకే Yeah, bro. Okay, yeah, so can you just explain me how you did it? So I saved రాశారు, తర్వాత ప్లేస్ హోల్డర్ ఇచ్చారు,
తర్వాత హౌ మచ్ టు సేవ్ రాశారు. సో దట్ హౌ మచ్ టు సేవ్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఈ First. ప్లేస్ హోల్డర్ లోకి వస్తుంది. Yeah, second దాంట్లో. ఇందులోకి వస్తుంది. ఓకే కూల్. సో సో అట్లా ఎన్నంటని ఫార్మాట్ రాసుకుని వెళ్ళొచ్చా బ్రో? లైక్ ఓన్లీ 2 లిమిటేషన్ అట్లా ఉంటుందా? ఎన్నైనా లక్షల్లో కోట్లలో ఎంతైనా రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే ఓకే ఓకే, బట్ ఆర్డర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ యొక్క డేస్ కౌంట్ వేరియబుల్ అనేది ఫస్ట్ పెట్టాను అనుకోండి, సరే ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అవును, అర్థమైంది. ఆర్డర్ మనం ఏ యొక్క ఆర్డర్ లో ఇస్తే ఆ యొక్క ఆర్డర్ లో వస్తుంది అనమాట. ఓకే, Yeah. క్యాండిడేట్ 26th లైన్ లో ఉన్నది కామెంట్ చేసి ఒకసారి రన్ చేయండి. ఓకే, హాయ్ సిస్టర్, టెల్ మీ హౌ మచ్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 1000 రూపీస్ సేవ్ చేయమని చెప్పారు అనుకుంటా మీ సిస్టర్. ఓకే, 1000. ఓకే, సో గివ్ మీ మనీ. ఓకే, సో మీ ఫాదర్ కి మనీ అడిగారు. ఫస్ట్ డే మీ ఫాదర్ వచ్చేసి 100 ఇచ్చారు అనుకుందాం. ఓకే, సెకండ్ డే 50 అనుకుందాం. ఓకే, థర్డ్ డే 0 అనుకుందాం, ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకుందాం. ఓకే, ఫోర్త్ డే మీ ఫాదర్ వచ్చేసి మీ దగ్గర నుంచి ఒక 100 రూపీస్ తీసుకున్నారు అనుకుందాం, -100. ఓకే, థర్డ్ డే మీ ఫాదర్ వచ్చేసి 500 ఇచ్చారు అనుకుందాం. ఓకే, ఫిఫ్త్ డే మళ్ళీ 500 ఇచ్చారు అనుకుందాం. ఓకే, సి ఇట్స్ కంప్లీటెడ్, రైట్? సో ఒక్క నిమిషం, అదొక్కసారి అప్ చేస్తాను నేను. ఓకే, సో ఇఫ్ యు సీ ఇట్, యు సేవ్ 6 days ఎందుకంటే ఓకే టోటల్ 6 days అయ్యింది అనమాట. 1 2 3 4 5 6. సో 6 days లో మొత్తం 1000 రూపీస్ అయితే మీరు సేవ్ చేయగలిగారు అనమాట. ఫైన్ అర్థమైంది. సో 1000 రూపీస్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా. సో ఇక్కడ మనం వైలే ఎందుకు యూజ్ చేసామనుకోనంటే, యూ నెవర్ నో ద టైం, రైట్? ఎన్నిసార్లు లూప్ అనేది రన్ అవుతుందని మనకి అర్థం కాలేదు. ఓకే ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అనుకోనంటే, నార్మల్ గా లూప్స్ రాసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు చూడండి, వైల్ ఇక్కడ ఏమనుకున్నాము, ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాం, అండ్ ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ట్రూ అయితే అందులో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, రైట్? అంటిల్ అన్లెస్, అంటే ఇది ఫాల్స్ అయినంత వరకు కూడా అందులో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అనేవి, అంటే అందులో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వస్తుంటాయి, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ సే లైక్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఐ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ ఉందనుకుంటాం, అందులో 10 ఉందనుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఐ గ్రేటర్ దాన్ 0 అని అనుకుంటాం. ఓకే, ప్రింట్ సురేష్ అని ప్రింట్ చేసి అనుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఐలో 10 ఉంది, రైట్? 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0, రైట్? సురేష్ ప్రింట్ అయ్యింది. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? the loop doesn't end కదా యాక్చువల్లీ. లూప్ డజంట్, యా. సో లూప్ అనేది ఎండ్ అవ్వలేదు. సో ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది అయిపోయింది, రైట్? సో ఇట్ గోస్ అగైన్ అండ్ మళ్ళీ ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఎప్పటి వరకు ఫాల్స్ అయినంత వరకు చెక్ చేస్తుంది కదా, రైట్? సెకండ్ టైం, సో సెకండ్ టైం ఐలో ఎంత ఉంది, ఐలో మళ్ళీ 10 ఉంది. అవును, సో ఐ 10 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 డెఫినెట్లీ. సో కాబట్టి మళ్ళీ, సో అలా ఇది కీప్స్ ఆన్ రన్నింగ్ అండ్ దేర్ ఇస్ నో ఎండింగ్ అనమాట, అంతే కదా? సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫైనైట్ లూప్. మరి దీని అవుట్పుట్ ఏముంటుంది బ్రో? దీని అవుట్పుట్ అంతే, ఇంకా సురేష్ ఇంకంతే మరి. దేర్ ఇస్ నో వన్ హూ కెన్ స్టాప్ ఇట్ అనమాట. ఓకే, లెట్స్ సే 10 రూపీస్ సేవ్ చేయాలనుకుందాం, మీ ఫాదర్ 20 ఇచ్చారు అనుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి, దేర్ ఇస్ నో స్టాప్ టు ఇట్. యు సీ ఇట్స్ కీప్ ఆన్ రన్నింగ్. ఓకే, అదనమాట. సో అదలాగా రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. దట్స్ వై మనం ఏంటంటే లూప్స్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. నౌ ఇఫ్ ఐ సే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ 1 అని అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి గెస్ చేయండి. I is equal to +1. Yeah, 10 times రన్ అవుతుంది కదా? కాదు, బాగా గెస్ చేయండి. వై వుడ్ ఇట్ బి 10 times? ఒక సెకండ్, I is equal to I plus 1. ఓకే, 10 times కదా, సారీ 10 plus 1, అది ఎట్లా కాదు కదా. 10 plus 1 11 is greater than 0. సో మళ్ళీ ప్రింట్ సురేష్ వస్తుంది. సో ఇట్ కీప్స్ ఆన్ రన్నింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, రైట్? బికాస్ ఇక్కడ మనం ఏంటనుకోవాలంటే 0 తో చెక్ చేస్తున్నాం, రైట్? 0 తో చెక్ చేస్తున్నాం. యా, సో 0 తో చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో పాయింట్. సో ఇట్ విల్ బి true always, right? Yeah. Now if I say I minus 1. Okay, so now it has to print. Yeah, 10 times it has to print, right? Okay, ఇప్పుడు ఫాదర్ దగ్గర నుంచి 100 సేవ్ చేయాలనుకుంటే, మీ ఫాదర్ 100 రూపీస్ ఇచ్చారనుకుంటే, you see this Suresh has printed 10 times. 10 times, yeah.
రైట్. సో బేసికల్గా ఏంటి అనుకోనంటే మనం లూప్స్ చేస్తున్నప్పుడు ద కండిషన్ వాట్ వి గివ్ హియర్ దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, ఈ కండిషన్ అనేది ఏదో ఒక కేసులో ఫాల్స్ అవ్వాలి, Okay. అప్పుడే కదా మనం లూప్ నుండి బయటికి రాగలం. అంతే. బట్ దేర్ ఈజ్ వన్ కండిషన్. ఓకే, మనకేంటి అనుకోనంటే మన ఓన్ గా మనం లూప్స్ నుండి బయటికి రావాలి అంటే దేర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ అనమాట. వాటిని మనం ఏమంటారు అనుకోండి కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం అనమాట. ఓకే, సో బ్రేక్ అని, కంటిన్యూ అని ఇలా ఉంటాయి అనమాట. ఓకే. అంటే ఏంటనుకోనంటే మనం లూప్ నుండి వీ కెన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్ అనమాట. సో అంటే మనం వాటిని అవి మనకు కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి వీ కాల్ దెమ్ ఎస్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఈ కేసులో ఏం జరిగింది, 10 times డెఫినెట్ గా సురేష్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో టాప్ అని ఒకసారి కామెంట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, 10 times ఇది డెఫినెట్ గా ప్రింట్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ 10 times అయితే ప్రింట్ అయిపోయింది, రైట్, 10 times అయితే ప్రింట్ అయింది. బట్ నాకేంటి అనుకోనంటే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఐ వాల్యూ, ఓకే, సో ఎప్పుడైతే నాకు ఈ యొక్క ఐ వాల్యూ అనేది 5 వస్తుందో, ఓకే, ఇఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అనుకుంటా, ఓకే, నాకు బయటకు వచ్చేయాలని ఉంది, లూప్ నుండి బయటకు వచ్చేయాలి అని ఉంది అనుకోండి, ఐ జస్ట్ అంటే 5 వచ్చేటప్పుడు అర్థమైంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ టైం సురేష్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఓకే, సెకండ్ టైం సురేష్ ప్రింట్ అవుతుంది, థర్డ్ టైం ప్రింట్ అవుతుంది, ఫోర్త్ టైం ప్రింట్ అవుతుంది, ఫిఫ్త్ టైంకి వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుంది అనుకోండి, ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఐ వాల్యూ 5 అవుతుందో సో దిస్ ఎవాల్యూట్స్ టు ట్రూ. సో కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే బ్రేక్. సో బ్రేక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్ అనమాట, లూప్ నుండి బయటకు వచ్చేస్తుంది. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ హ్యాస్ జస్ట్ ప్రింటెడ్ 5 times, 1 2 3 4 5 అంతే, ఓన్లీ 5 times ప్రింట్ అయింది, ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఏం జరిగింది అనుకోనంటే ఐ వాల్యూ 5 అయిపోయింది కాబట్టి సిన్స్ ఐ హ్యాడ్ యూజ్డ్ బ్రేక్, సో బ్రేక్ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ నేను అక్కడ యూజ్ చేయడం వల్ల నేను బయటకు వచ్చేస్తాను. ఓకే, అయితే ఇఫ్ ఐ పుట్ ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఓకే, సో ఇక్కడ జస్ట్ ఈ యొక్క ఐ వాల్యూ యూజ్ చేద్దాం, విల్ గెట్ టు నో. సో ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం ప్రింట్ అయింది 10, సెకండ్ టైం 9, థర్డ్ టైం 8, 7, 6. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ 5 వచ్చిందో 5 వాల్యూ వచ్చినప్పుడు బ్రేక్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇది బ్రేక్ యొక్క ఉపయోగం అనమాట. సో బ్రేక్ ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్. ఓకే, you will be coming out of the loop. So there is one more called continue. Okay, so continue ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే మన కరెంట్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, వాటిని స్కిప్ చేసి మళ్ళీ టాప్ లోకి వెళ్తారు. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది, చేస్తేనే అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇఫ్ ఇలా నాకు లేదనుకుంటా. ఓకే, సో వాట్ ఐ డిడ్ somewhere, okay, I use this, let's say I have some other print statements. Okay, John అని అనుకుందాం, ఇక్కడ కూడా let's say I value ఇచ్చాను అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి నేను చేస్తాను అనుకోనంటే జస్ట్ ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తాను, ఏం జరుగుతుంది, సురేష్ 10, జాన్ 10, సురేష్ 9, జాన్ 10, ఇలా టోటల్ గా 10 times ప్రింట్ అవుతుంది. రైట్, సో ఆ బోత్ ప్రింట్ అయ్యింది. రైట్, దిస్ ఇస్ ఫైన్. నౌ what I will do, I'll use a break. ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ యూజ్ చేస్తాను, బట్ దిస్ టైం I'll use, let's say if I is equal to 5. ఓకే, ఇలా ఇచ్చాను అనుకుందా. ఓకే, కెన్ యూ జస్ట్ గెస్ దిస్? 5 is equal to 5. బ్రేక్ అవుతుంది బ్రో. టీ ఏమంటారు, సురేష్ 5 సిగ్జాగ్ వస్తుంది, సురేష్ 6 వస్తుంది, దాని తర్వాత నుంచి జాన్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో యా ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి సురేష్ 10 వస్తుంది, సురేష్ 10 వస్తుంది, జాన్ కూడా 10 వస్తుంది. రైట్, జాన్ కూడా 10 వస్తుంది. ఎందుకోసం ఎందుకంటే ఈ కేసు అనేది సక్సెస్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇదైతే ప్రింట్ అవుతుంది, జాన్ 10 వస్తుంది. సురేష్ 9, జాన్ 9, సురేష్ 8, జాన్ 8, సురేష్ 7, జాన్ 7. 5 దాకా వస్తుంది, అప్పటిదాకా జాన్ సురేష్ 2 వస్తాయి, కానీ 5 వచ్చేంత వరకు సురేష్ ఆగిపోతుంది. నెక్స్ట్ జాన్. ఎగ్జాక్ట్లీ, 5 వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుంది అనుకోనంటే సురేష్ ఇక్కడ 6 వస్తుంది, ఈ కేసులో వచ్చినప్పటికి ఐ వాల్యూ 5 అవుతుంది. రైట్,
సో 5 వచ్చింది, బ్రేక్ అయిపోయింది. సో బ్రేక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ విల్ నాట్ ప్రింట్. ఓ ఓకే 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 ఈ కిందది మరి ప్రింట్ అవ్వదు. సో బ్రేక్ అంటే యు ఆర్ జస్ట్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్ ఎంటైర్లీ. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో ద బాటమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్రింట్. యూ సీ సురేష్ 6 అయ్యింది. ఓకే, సురేష్ 6 అనేది ప్రింట్ అయ్యింది. ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఐ వాల్యూ వచ్చేసి 5 అయిపోయింది. సో ఐ వాల్యూ 5 అయిపోవడం వల్ల ఇక్కడతో బ్రేక్ అయిపోయింది. మరి ఈ యొక్క జాన్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు, అది ఓకే ఫైన్. జాన్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫైన్. నో వాట్ ఇఫ్ ఐ గివ్ కంటిన్యూ ఎట్ ద సేమ్ ప్లేస్, బ్రేక్ ప్లేస్ లో కంటిన్యూ ఇచ్చాను అనుకోండి. యా ఓకే, కంటిన్యూ. కంటిన్యూకి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటి అనుకోండి, వన్స్ మనం కంటిన్యూ ఇచ్చామనుకోండి, ఓకే, దాని కింద ఉన్నటువంటి సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, వాటిని స్కిప్ చేస్తుంది. ఓకే, ఓకే ఎప్పుడు ఓన్లీ ఎప్పుడైతే కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఆ టైంలోనే ఓన్లీ ఆ ఒక్కసారే ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే దాని కింద ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ని స్కిప్ చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యదు. చెయ్యకుండా లూప్ నుండి బయటకి అయితే రాదనమాట. సో ఆ కింద ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ని స్కిప్ చేసి అగైన్ ఇట్ గోస్ అండ్ చెక్స్ ఫర్ ద కండిషన్ అగైన్ అనమాట. అంటే మళ్ళీ లూప్ అనేది రన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే ఓకే ఫైన్. ఓకే కంటిన్యూ అయితే ఓకే, కంటిన్యూ అయినా స్కిప్ చేస్తుంది అది. కంటిన్యూ అనేది ఏం చేస్తుంది, కంటిన్యూ ఏం కంటిన్యూ చేస్తుంది, చేస్తుంది. లూప్ కంటిన్యూ చేస్తుంది. బ్రేక్ అనేది ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్, అంటే లూప్ ని బ్రేక్ చేసి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఓకే, కానీ కంటిన్యూ అనేది ఏంటి అనుకోనంటే ఇట్ కంటిన్యూస్ ద లూప్, బట్ ఆ కింద ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అయితే స్కిప్ చేస్తుంది. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే సురేష్ అనేది 10, తర్వాత జాన్ అనేది 10, ఇక్కడ 8. ఓకే సారీ ఇక్కడ 10 అని రాదు. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ చూసారా, సురేష్ అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి 10 వస్తుంది, కానీ జాన్ వచ్చేసి 9 వస్తుంది. ఎందుకోసం అనుకుంటే ఇక్కడ I-1 చేసాం కదా. సో జాన్ అనేది 9 వస్తుంది. ఇంతకుముందు మనం తప్పు మాట్లాడాం. ఓకే, సో సెకండ్ టైం సురేష్ 9 వస్తుంది, జాన్ వచ్చేసి 8 వస్తుంది. సురేష్ 7, 6, సురేష్ 6. ఓకే, సురేష్ 6 వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది అనుకోనంటే సురేష్ 6 వచ్చిన తర్వాత ఐ వాల్యూ అనేది 5 అయిపోతుంది. సో 5 అయిపోయిన తర్వాత ఇంతకు ముందు ఇక్కడ బ్రేక్ పెట్టాం కాబట్టి జాన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వలేదు, రైట్, ప్రింట్ అవ్వలేదు. అండ్ సిన్స్ ఇట్ వాజ్ ఏ బ్రేక్ మనం టోటల్ గా లూప్ నుండి బయటకు వచ్చాం. కానీ ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూ చేసాం. కంటిన్యూ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఆ కింద ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి మరి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. కింద ఉన్నవన్నీ అనుకోనంటే ఒకటే కాదు, ఆ కింద ఎన్ని ఉన్నా కూడా అవి ఏవి ప్రింట్ అవ్వవు అనమాట. అవి ఏవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా మళ్ళీ లూప్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. అంటే ఎప్పుడైతే సురేష్ 6 అని వస్తుందో వచ్చిన తర్వాత ఐ వాల్యూ ఎప్పుడైతే 5 అవుతుందో కంటిన్యూ అయ్యింది కదా. సో కంటిన్యూ అయిన తర్వాత ఇక్కడ జాన్, ఇక్కడ మనకి 5 అనేది ప్రింట్ అవ్వదు అనమాట. సో బేసికల్ గా ఇక్కడ 5 అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి, కానీ ఇక్కడ కంటిన్యూ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటే ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు. జాన్ 5 అనేది ప్రింట్ అవ్వదు. ప్రింట్ అవ్వకుండా ఏం జరుగుతుంది, కానీ సురేష్ 5, 4, 3 అవి ప్రింట్ అవుతాయా? సో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటే ఇక్కడికి వస్తుంది కదా. సో దిస్ టైం సురేష్ 5 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ ఐ వాల్యూ విల్ బి 4 నౌ. సో 4 వచ్చింది కాబట్టి ఈ కండిషన్ లోకి మరి వెళ్ళదు కదా. ఎందుకోసం అనుకుంటే 4 అనేది 5 తో ఈక్వల్ కాదు, రైట్. సో ఈ కింద ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అని మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనమాట. సో కాబట్టి ఒక్క కేసులో ఎప్పుడైతే కంటిన్యూ అయ్యిందో, ఎప్పుడైతే కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఆ టైంలోనే మాత్రం ఆ కింద ఉన్నటువంటి సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ని అది స్కిప్ చేసేస్తాయి అనమాట. స్కిప్ చేసి అగైన్ ఇట్ కంటిన్యూస్ ద లూప్ అనమాట. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యు సీ ఇట్ కంటిన్యూడ్ ద లూప్, బట్ ఒక కేసులో ఎప్పుడైతే సురేష్ యొక్క 6 వచ్చిందో ఆ కేసులోనే మనకు చూసారా జాన్ యొక్క స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వలేదు. సురేష్ వచ్చింది, మధ్యలో జాన్ అనేది రాలేదు. కదా. సో దాట్స్ ద యాక్చువల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ అనమాట. సో ఈ యొక్క బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ కూడా మనం ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా సార్లు యూజ్ చేస్తుంటాం అనమాట. సో దేర్ వర్ కొన్ని కండిషన్స్ అప్పుడు మాత్రం మనం డెఫినెట్ గా బ్రేక్ చేయాలి, రైట్. అంటే సెట్ అయినగా ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ మీట్ అయినప్పుడు బ్రేక్ చేయాలి, లూప్ నుండి బయటకు రావాలి అనేది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంతకు ముందు మనం చూసారా ఒక లూప్ లో 2 లూప్స్ ఉండొచ్చు, సారీ ఒక లూప్ లో ఇంకొక లూప్ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి. సో బేసికల్ గా ఏంటి అనుకోనంటే మనం బ్రేక్ ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో ఏ లూప్ లో అయితే మనం బ్రేక్ ఇచ్చామో ఆ లూప్ నుండి బయటకు వస్తాయి అనమాట. సో ఇట్ డజంట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎంటైర్ లూప్స్ అనమాట. లెట్స్ సే మన దగ్గర ఒక లూప్ ఉందనుకుందాం, ఓకే, ప్రాబబుల్లీ వైల్ ఉందనుకుందాం. ఓకే, వైల్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేలో 10 ఉందనుకుందాం. ఓకే, సో కే లెస్ దాన్ 20 అనుకుందాం. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ ట్రూ, రైట్.
let's say I have a print statement. Okay, let's say Suresh అనుకుంటా. Okay, inside that I have another loop అనుకుంటా. Okay, let's say k less than 30 అనుకుంటా. So I have another print statement Harish అనుకుంటా. So if I have some condition k is equal to k plus 10 అనుకుందాం for example. Okay. Okay, if k okay, ఏదో రాస్తున్నాను, but let's say if I have a break here. Okay, so we print here. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఏం జరిగింది అనుకోనంటే this break was given inside this loop, But కదా? not the previous loop. Yeah. బట్ నాట్ ద ప్రీవియస్ లూప్. సో ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఎప్పుడైతే ఈ బ్రేక్ వచ్చిందో సో దిస్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ లూప్ అనమాట. ఈ లూప్ నుండి బయటకు వస్తుంది, Okay. డైరెక్ట్ గా ఎంటైర్ లూప్ నుండి అయితే బయటకు రాదు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే కేలో 10 ఉంది. సో 10 అనేది 20 కన్నా చిన్నది, సో సురేష్ ప్రింట్ అవుతుంది. అవును. 10 అనేది 30 కన్నా చిన్నది, రైట్? 10 అనేది 30 కన్నా చిన్నది కాబట్టి సో లాన్ కి వస్తుంది. సో 10 అనేది 10 తో 20. సో కే వాల్యూ అనేది 20 అవుతుంది. Yeah. హరీష్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సో ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం బ్రేక్ ఇచ్చాం. సో No. బ్రేక్ ఇచ్చాం కాబట్టి దిస్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ లూప్. సో Okay. కాబట్టి ఈ యొక్క జాన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. Yeah. ఓకే, సో జాన్ అనేది ప్రింట్ అయింది. సో ప్రింట్ అయిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ గోస్ టు ద ఫస్ట్ లూప్, బికాజ్ అవును. ఎందుకంటే ఈ కండిషన్ అయితే ఫాల్స్ అవ్వలేదు, ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యింది, రైట్? సో దిస్ కండిషన్ అయితే ఫాల్స్ అవ్వలేదు. No. ఓకే, ఇప్పుడు కేలో ఎంత ఉంది? 20 ఉంది కదా. సో అవును. 20 అనేది 20 కన్నా తక్కువ అయితే కాదు, కాదు. సో అది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి మరి ఇంకేం అవ్వదు అనమాట. సో అలా, సో ఇట్ ప్రింట్స్ సురేష్, ఇట్ ప్రింట్స్ హరీష్, అండ్ దెన్ ఇట్ ప్రింట్స్ జాన్ అనమాట. ఫైన్. ఓకే, సో Okay. ఇట్ ప్రింట్స్ సురేష్, హరీష్, అండ్ దెన్ జాన్. సో బేసికల్ గా అంతే. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్పాల్సింది ఏంటనుకోనంటే మనం ఈ అందులో అయితే బ్రేక్ ఇస్తాము, ఇట్ జస్ట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ లూప్ అంతే. ఓకే బ్రో. ఏ లూప్ అంటే ఏ లూప్ లో బ్రేక్ ఇచ్చామో, ఏ లూప్ లో కంటిన్యూ ఇచ్చామో వాటికి అప్లైస్ అవుతాయి అనమాట. సో ప్రాక్టికల్ గా మీరు తర్వాత గూగుల్లో ఒకసారి చెక్ చేస్తే, ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. షూర్. ఓకే బ్రో. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటనుకోనంటే జస్ట్ కామెంట్ దిస్ అవుట్. కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ చూసాం కదా. సో ఓకే, కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ చూసాం కదా. ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటున్నాము, వైల్ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్, అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యూట్స్ టు ట్రూ, అందులో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి, రైట్? Yeah. If I write it like this, okay, ఏం జరుగుతుంది now? ఓకే, అంటే ఒకవేళ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే, ఒకవేళ ట్రూ అయితే ఇన్స్టలేషన్ అంటున్నాం. అంతే బ్రో. Yeah, I understood, but what would be the output now? అంటే ఇన్పుట్ మనం ఏమి ఇస్తున్నాం అదే ఇన్పుట్ ఎక్కడ ఇచ్చాం? ఇన్పుట్ అదే, ఐ మీన్ we gave true directly. So while ట్రూ ఈజ్ ఈక్వల్. ఓకే, వైల్ ట్రూ అంటే పుట్టి True సురేష్ is- ప్రింట్ అవుతుంది కదా. సురేష్ ప్రింట్ అవుతుంది, అవును. ఐ అగ్రీ, బికాస్ దిస్ ఇస్ ట్రూ కాబట్టి, అవును. రైట్? సో ఇట్ గోస్ అగైన్, మళ్ళీ వెళ్తుంది, రైట్? ఓకే. యా. మళ్ళీ అక్కడ ట్రూ ఏ ఉంది. సో సురేష్ ప్రింట్ అయితేనే ఉంటది. ఓకే. సో ఇట్ కీప్స్ ఆన్ ప్రింటింగ్ బికాస్ మనం డైరెక్ట్ గా ట్రూ అని ఇచ్చాం కాబట్టి. అవును. సో బేసికల్ గా ఇంతకు ముందు ఏంటి అనుకోనంటే వి యూజ్ ఇట్ టు గివ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తున్నాము, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఒక వాల్యూని ఎవాల్యూట్ చేసేది. ఆ యొక్క వాల్యూ అనేది ట్రూ ఫాల్స్ అయితే, ట్రూ అయితే సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అలా Okay. ఫాల్స్ వచ్చినంత వరకు జరిగేది. కానీ ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా ట్రూ ఇచ్చామనుకోండి, ఇది it ఒక keeps on- ఇది ఒక ఇన్ఫైనైట్ లూప్ this అవుతుంది. becomes an infinite loop అనమాట. You see, so this keeps on running. ఓకే. ఓకే. Likewise, if you give false, it never prints అంతే, ఇట్ నెవర్ ప్రింట్. because it's, I mean, initial గా దాని వాల్యూ ఫాల్స్ అయిపోయింది కాబట్టి. But what if I give 1? 1. Okay. 1 అంటే Yeah. ఓకే. Yeah. So I know this seems little weird, but it keeps on running. అంటే Okay. 1 అంటే ట్రూ అని ఉంటుందా బ్రో? Yeah, 1 or any value other than 0 is considered as true. ఓకే. ఓకే. ఫైన్. Okay, considered as false. ఓకే. Sorry. True. Any value other than 0 is considered as true. Let's say -1. ఓకే. You see, it Update- keeps on running. ఇవన్నీ లైక్ విన్నింగ్ చాలా ఈజీ ఉన్నాయని
సడన్ గా ఐ మీన్ చేస్తుంటేనే అర్థమవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇవన్నీ మనం ఏంటనుకోనంటే అంటే ఇట్స్ లైక్ మనం ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యి స్లోగా అప్పుడప్పుడు వాడుతుంటేనే తెలుస్తుంది అనమాట. అదర్వైజ్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు రిమెంబర్. అవునవును. ఇప్పుడు అది ప్రింట్ అవ్వలేదు బికాజ్ ఇట్ ఇస్ జీరో. సో Yeah, yeah. జీరో ఇస్ బేసికల్లీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫాల్స్ అనమాట. ఓకే. ఇట్ ఇస్ ఫాల్స్ అనమాట. ఓకేనా. సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్, దట్స్ ఆల్. సో ఇప్పుడు మనం కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ అన్ని చూసాం అనమాట. ఓకే, ఫర్ Yeah. చూసాం, వైల్ చూసాం, అండ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే వీటిని కంట్రోల్ చేయడానికి బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ. బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ చూసాం కదా. సో Yeah. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం ఒక వైల్ లో చూసాం, ఫర్లో కూడా వాడుకోవచ్చు. అవును, అర్థమైంది. సో ఎక్కడైనా ఏ లూప్ లోనైనా వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ అనమాట. ఈవెన్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఇఫ్ ఆల్సో. సో దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ దట్. ఎక్కడైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ అనమాట. ఓకే బ్రో. ఓకే. Yeah, సో yeah. ఓకే, జస్ట్ ఏ మినిట్. సో ఏంటిది బ్రేక్ కంటిన్యూ. ఓకే, దట్స్ ఆల్, ఫైన్, డన్. దిస్ ఇస్ ఫైన్. ఇంకొకటి, ఓకే, యా. సో నౌ లెట్ us do one thing, one task for you, right? ఓకే. సో ఇవన్నీ చేసాం కాబట్టి ఒక టాస్క్ కూడా ఇస్తే, సో ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే విల్ ట్రై టు ఇవి యాక్చువల్లీ ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాలి బ్రో, లైక్ చాలా, లైక్ ఫర్ యా వైల్ లూప్స్ కానీ. సరే, ఒక గేమ్ చేద్దాం మనం. సో నెంబర్ గెస్సింగ్ గేమ్. విల్ సీ ఇఫ్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్ షూర్, బట్ విల్ ట్రై. ఓకే. ఓకే, సో ఐ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్ ఇఫ్ వీ కెన్ డూ దిస్ ఆర్ నాట్. నార్మల్గా ఏంటి అనుకోనంటే నేనేమనుకుంటున్నాను అనుకోనంటే ఐ విల్ ఆస్క్ యూ ఎ నెంబర్. ఓకే, నేను మీకు ఒక నెంబర్ గెస్ చేయమని అంటాను. ఓకే, ఓకే. 1 to 100. ఓకే, 1 నుంచి 100 మధ్యలో ఒక నెంబర్ మీరు గెస్ చేయండి. ఓకే, మీ మనసులో అనుకోండి. ఓకే. ఐ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ దట్ అవుట్. ఓకే. ఓకే. ఓకే, మీరు యూ గెస్ సమ్. ఓకే, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు గెస్ ఏ నెంబర్. ఓకే, గెస్ ఏ నెంబర్. మీకు ఒక నెంబర్ గెస్ చేయమన్నాను, మీరు సంథింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక నెంబర్ గెస్ చేస్తారు అనుకుందాం. ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ గెస్ చేయండి, మీ మనసులో అనుకోండి. నౌ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఓకే. మీరు ఒకటి గెస్ చేశారు కదా. నౌ ఐ విల్ సే ఇట్స్ నెంబర్ ఈస్ 47 అని అనుకుందాం. ఓకే, నేను మీకు చెప్పాను అనమాట, మీరు చేసినటువంటి నెంబర్, మీరు గెస్ చేసినటువంటి నెంబర్ అనేది 47 అని మీకు చెప్పాను అనమాట. ఓకే, చెప్పిన తర్వాత మీకు అడుగుతాను ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి, ఇది కరెక్టా కాదా అని మీకు అడుగుతాను, ఈజ్ దిస్ కరెక్టా కాదా అని. ఓకే, ఓకే. మీరు అప్పుడు 2 ఆన్సర్స్, ఎస్ అని చెప్పొచ్చు, నో అని చెప్పొచ్చు, అంతే కదా. అవును. యా. ఎస్ అని చెప్పొచ్చు, నో అని చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ మీరు నో అని చెప్పారు అనుకుంటా. ఓకే, సో నో అని చెప్తే మీకు అడుగుతాను ఈజ్ ఇట్ లెస్ దెన్ 47 ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 47, అంతే కదా. ఇలా అడుగుతాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మీకు అడుగుతున్నాను 47 కాదా మీరు గెస్ చేసింది. నో. ఈజ్ ఇట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ లెస్ దెన్? గ్రేటర్ దెన్, రైట్. అంటే రూల్ ప్రకారం మీరు ఇప్పుడు గెస్ట్ చేసినటువంటి నెంబర్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి బిట్వీన్ 48 to 100, అంతే కదా. అవును. యా. ఎందుకంటే గ్రేటర్ అని మీరు చెప్పారు కాబట్టి. అవును. నౌ వాట్ ఐ విల్ సే, ఇలా అంటాను 78. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ అంటాను. ఓకే, ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్ అంటాను. ఓకే, అగైన్ యూ హ్యావ్ 2 ఆన్సర్స్, ఎస్ ఆర్ నో. ఓకే, నౌ యూ సే ఈజ్ ఇట్ ఎస్ ఆర్ నో? నో, రైట్. యా. నో. సో నో చెప్తే ఈజ్ ఇట్ లెస్ దెన్ 78 ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 78? లెస్ దెన్. లెస్. సో when you say less అంటే ఏంటి? నో ఇట్ హ్యాస్ టు బి బిట్వీన్ 48 and 78. to 77. ఎందుకంటే తక్కువ అన్నారు కదా. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి లైక్ దిస్. సో ఇట్ కీప్స్ ఆన్ రన్నింగ్ టిల్ ఐ గెట్ ద వాల్యూ. సో దిస్ టైం ఏం చెప్తాను అంటే నేను ఇంకొక వాల్యూ చెప్తాను, దట్ హ్యాస్ టు బి బిట్వీన్ దీస్ టూ. అండ్ ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే 64 అనుకుందాం. ఓకే, అగైన్ మీకు అడుగుతాను, ఓకే, ఈజ్ దిస్ కరెక్టా అని చెప్పేసి. ఓకే, యూ హ్యావ్ బోత్ 2 ఆప్షన్స్, నో అండ్ ఎస్. ఓకే, నో ఆర్ ఎస్.
No No. కదా? Yeah. No. Okay, less or greater? Less than. Less. So then it has to be between 48 And 63. to 63. Okay, again, less or greater? Less than. ఓకే, లెస్ అని చెప్పారు. సారీ, నేను ఇంకొకటి అడగాలి కదా యాక్చువల్ గా. Yeah. సో 48 to 63 నేను ఒకటి అడగాలి. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ సే 55. ఓకే, 55. No, bro. Greater. Greater. So then it has to be between 56 to 63. Yeah. అంతే కదా? Ante. ఓకే, దిస్ టైమ్ ఐ విల్ సే 60. Yeah, that's the number. That is the number. Okay, that is the. So if it is correct అనుకోండి, so what we should get is A, I guessed it in in 10 times. Okay, 10 సార్లు అని కాకుండా అల్లు పెన్సాలు అంటే అన్సార్లు. Yeah. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ 10 క్వశ్చన్స్ అనుకుందాం. సో 10 టైమ్స్ అడిగాను కదా, ప్రాబ్లమ్ ఇన్ 10 seconds అని అనుకుందాం. ఓకే, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఒక సెకండ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, 10 seconds నేను కంప్లీట్ చేసాను అనుకుందాం. సో దట్స్ సో. ఓకే, Okay. కెన్ యూ గివ్ ఎ ట్రై? Oh boy. I know. It's going to be really difficult for you. ఒక 2-3 చూస్తే చేయగలుగుతాను బ్రో. Yeah, I will give you many hints, but let's divide this. Okay, so let's divide this. I will start it and then slowly I'll ask you the questions. Okay. బ్రో ఫస్ట్ అయితే ఒక ఇన్పుట్ అనే నెంబర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక పని చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి అనుకోనంటే మనం యూజర్ కి వాళ్ళ నేమ్ అడుగుదాం. ఓకే, ఎందుకోసం అనుకోనంటే ఇక్కడ గెస్ ఏ నెంబర్ అని మీకు అడిగాను, రైట్? సో నేను ఇలా అడుగుతాను అనమాట. ఫస్ట్ సింపుల్ గా ఇలా అనుకుంటాను, ఇన్పుట్, ఇది గేమ్ కదా, సో ఇలా అడుగుతాను, ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అని చెప్పేసి. ఓకే, అదొక వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకుందాం. స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా అడుగుదాం. ఓకే, ఏంటని అడుగుదాం, నేమ్ అని ఇద్దాం. ఇలా అడుగుదాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి రాజు అని ఎంటర్ చేస్తారు అనుకుంటే, ఓకే, రాజు అని వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏంటి అనుకోనంటే ప్లీజ్ గెస్ ఏ నెంబర్. ఓకే, ఇలా ప్లీజ్ గెస్ ఏ నెంబర్ బిట్వీన్ 1 to 100. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ గెస్ దట్ నెంబర్ ఫర్ యూ. సింపుల్ గా ఏదో ఒకటి, రైట్? సో అదే విధంగా ప్రింట్ చేసాం అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఫైన్. సో యూజర్ అనేవాడు ఒక నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాడు, వాడికి ఒక నెంబర్ ని గెస్ చేయమంటున్నాం. సో హీ విల్ గెస్ ఏ నెంబర్. దిస్ ఇస్ టిల్ హియర్ ఇట్ ఇస్ ఫైన్. సో గెస్ ఏ నెంబర్ అని అడిగాము, సో వాడు గెస్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత మనం ఏం చెయ్యాలి, ఒక్క నెంబర్ మనం వాడికి చెప్పాలి. ఎందులో నుండి ఎంతవరకు, 1 నుంచి 100 లోపు ఒక నెంబర్ ఏదో ఒకటి తీసుకొని ఆ నెంబర్ కాదని వాడికి అడగాలి, రైట్? అంటే ర్యాండమ్ గా ఏదో ఒక నెంబర్ మనం వాడికి చెప్పాలి, రైట్? సో ప్రతిసారి 47 అని నేను చెప్పను, ప్రతిసారి 47 అని 50 ఏదో ఒక నెంబర్. సో అందుకోసం ఏంటి అనుకోనంటే మనకు ఒక లైబ్రరీ ఉండాలి, ర్యాండమ్ అనేటువంటి ఒక లైబ్రరీ ఉంది. ఓకే, ఓకే, ఐ నో అది, అందుకని మీరు యాక్చువల్గా చేయలేరు. ఐ మీన్ డైనమికల్ గా చేయాలి అంటే చేయలేరు, బట్ ర్యాండమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో వాట్ ఇట్ డస్ ఈస్, సో ఫస్ట్ యూనిట్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్. డెఫినెట్ గా ఏ లైబ్రరీ అయినా ఫస్ట్ మామూలుగా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇంపోర్ట్ ర్యాండమ్. సో ఈ యొక్క ర్యాండమ్ లో మనకి ఇఫ్ ఐ సే ర్యాండమ్ డాట్, ఓకే, మనకి ఇందులో చాలా ఉంటాయి అనమాట. ర్యాండింట్ అని ఉంటుంది. సో ఏంటి అనుకోనంటే మనం ర్యాండమ్ గా మనం ఇంటిజర్ వాల్యూస్ ని తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట. సో దీనికి మనం ఏంటి అనుకోనంటే వి గివ్ 2 వాల్యూస్ అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ ది లాస్ట్ ది ఇస్తాం, అంటే మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వాల్యూస్ కావాలి అని చెప్పేసి. ఓకే, అంటే 100 ఇచ్చాను అనుకోండి. ఓకే, 1 నుండి 100 లోపు. ఓకే, ఇంక్లూజివ్ అనమాట, అంటే 1 and 100 ఇవి కూడా రావచ్చు. ఓకే, సో అందులో నుండి ఏదో ఒక వాల్యూ నాకు ఇస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, ఐ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్, లెట్స్ సే ర్యాండమ్ నెంబర్ అని అనుకుందాం. ఓకే, ప్రింట్ ర్యాండమ్ నెంబర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, ఎంటర్ యువర్ నేమ్ సురేష్. చూడండి, సురేష్ ప్లీజ్
గెస్ ఏ నెంబర్ బిట్వీన్ 1 to 100 అండ్ ఐ విల్ గెస్ దట్ నెంబర్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ర్యాండ్ ఇంట్ అని యూస్ చేసుకున్నాను కదా. ఇప్పుడు చూడండి 1 to 100 లో నాకు ఒక వాల్యూ ఇచ్చింది 18 అని. ఓకే, దిస్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ సేమ్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అనమాట. ఓకే, ఈసారి 71 వచ్చింది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ర్యాండమ్ నెంబర్ దట్స్ ఆల్. ఈసారి 50 వచ్చింది. సో యూ నెవర్ నో. సో కాబట్టి ఫస్ట్ పాయింట్ అయితే మనం చేస్తాం, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమని అడగాలి, ఈజ్ దిస్ కరెక్టా అని అడగాలి, రైట్. సో ఏమని అడుగుతాం, సింపుల్ గా ఇలా రాస్తాం, ఒక ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తాం. ఓకే, సో ఇఫ్ కండిషన్ రాసి మన యొక్క ర్యాండమ్ నెంబర్, యా, సో ఇఫ్ దిస్ ర్యాండమ్ నెంబర్ అనేది మీరు గెస్ట్ చేసినటువంటి నెంబర్ తో కరెక్టా కాదని అడగాలి, రైట్. సో ఇలా అడుగుతాను అనమాట. ఏమని అడుగుతాను, ఇలా ప్రింట్ చేసి ఓకే ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ ఇస్తాను. ఓకే, సో ఈ యొక్క ర్యాండమ్ నెంబర్ ఇక్కడ పెడతాను అన్నట్టు. ఓకే, అంటే ఇలా అన్నమాట. అంటే ఈ యొక్క ర్యాండమ్ నెంబర్ వచ్చేసి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, ఈస్ దిస్ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి, అంటే ఇప్పుడు 50 అని వచ్చింది అనుకోండి, 50 ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ అని అడుగుతాను. ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్, ఒక మామూలుగా ఇలా ఇస్తాను సింపుల్ గా. అక్కడ అనుకున్నట్టు ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతాను అనమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా అడిగాను కదా. ఇప్పుడు యూజర్ అనేవాడు ఓకే ఇలా అడుగుతాను, ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి టైప్ ఎస్ ఆర్ నో. ఓకే, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఎంటర్ చేయాలి. ఓకే, కరెక్ట్ అయితే ఎస్ అని, లేదనుకునంటే నో అని చెప్పేసి, అంతే కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ వచ్చేవాడు, యూజర్ అంటే ఎవరైతే సురేష్, ఎవరైతే మనం ఎవరితో అయితే ఆడుతున్నామో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ని మనం ఇన్పుట్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర మనం తీసుకోవాలి కదా. సో ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ అని పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆ రిజల్ట్ అనేది ఎస్ అనుకోండి. ఓకే, సింపుల్ గా మనం ఏం చేస్తాం, ఐ డిడ్ ఇట్, ఐ గెస్డ్ ఇట్. ఓకే, ఐ గెస్డ్ యువర్ నెంబర్. ఓకే, ఎల్స్. ఓకే, సింపుల్ గా ఇప్పుడు వరకు జస్ట్ ఇలా పెట్టుకుందాం, ఐ విల్ ట్రై అగైన్ అనుకుందాం. తర్వాత మీద మనం దీన్ని మారుద్దాం. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మనం చేసింది ఎలా ఉంది అని ఒకసారి మనం రన్ చేద్దాం. సురేష్ ప్లీజ్ గెస్ ఏ నెంబర్ బిట్వీన్ 1 to 100 అండ్ ఐ విల్ గెస్ దట్ నెంబర్ ఫర్ యూ. ఓకే, 31. ఈ 31 అనేది మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేయొద్దు. ఓకే, జస్ట్ పక్కన పెట్టేద్దాం. సో 31 అని చెప్పేసి ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నాం అనమాట. సో టైప్ ఎస్ ఆర్ నో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎస్ అని ఎంటర్ చేశాను అనుకుందాం. ఓకే, చూడండి, హే ఐ గెస్డ్ ఇట్. ఓకే, నైస్. నౌ ఇన్ కేస్ ద యూజర్ ఈస్ సేయింగ్ నో, సో యూజర్ నో చెప్పాడు అనుకోనంటే ఈసారి మనం ఏం చెయ్యాలి, వీ హ్యావ్ టు ట్రై అవుట్. ఐ మీన్ యూజర్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై అవుట్ వన్ మోర్ టైం కదా, వన్ మోర్ టైం ట్రై చేయాలి. బట్ బిఫోర్ దట్ వీ షుడ్ ఆస్క్ హిమ్ ఈజ్ ఇట్ లెస్ దాన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ అని చెప్పి. సో ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐ విల్ ట్రై అగైన్ వాట్ వి విల్ డు, ఇలా అడుగుదాం, ఈజ్ ఇట్ లెస్ దాన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ మన యొక్క వాల్యూ. ఏ వాల్యూ అది, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చింది, ర్యాండమ్ నెంబర్ ఎంత 31. సో మనం ఈ విధంగా అడుగుతాం, ఈజ్ ఇట్ లెస్ దాన్ 31 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 31. ఓకే, ఓకే, ఈజ్ ఇట్ లెస్ దాన్ 31 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 31 అని అడుగుదాం. సో ఇవి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు అయితే, ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అని ఇట్లా ఫార్మాట్. ఓకే, ఎక్కడైనా మన ఇష్టం. ఓకే, సో దిస్ ప్రింట్ లో పెట్టామన్నమాట. సో ఈజ్ ఇట్ లెస్ దాన్ 31 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 31. సో ఆ వాల్యూ అందులో ఉంది ర్యాండమ్ నెంబర్, రైట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నాం, ఇలా అడుగుతాం అనమాట. సో మళ్ళీ యూజర్ దగ్గర నుండి తీసుకుంటాం. ఓకే, ఎలా అని, టైప్ లెస్ ఆర్ గ్రేటర్. ఓకే, సో యూజర్ అనేవాడు తక్కువ లేకపోతే ఎక్కువ అని అడుగుతాడు అనమాట. సో తక్కువ అయితే లెస్ అని ఎంటర్ చేయాలి, ఎక్కువ అయితే గ్రేటర్ అని ఎంటర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో కండిషన్ రాసుకుంటాను. సో కండిషన్ కాదు, ఇన్పుట్ యూజర్ దగ్గర నుండి తీసుకుంటాను అనమాట. ఓకే, సో యూజర్ దగ్గర తీసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెస్సర్ గ్రేటర్ సంథింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెక్ చేస్తాను, ఇఫ్ ఈ యొక్క లెస్సర్ గ్రేటర్ అనేది లెస్ అనుకుందాం, అంటే యూజర్ అనేవాడు తక్కువ ఎంటర్ చేసాడు అనుకుందాం. ఓకే, సో తక్కువ ఎంటర్ చేస్తే ఇట్ హ్యాస్ టు బి. ఓకే, సో ద వాల్యూ ఐ మీన్ ద నెక్స్ట్
ద నెక్స్ట్ ర్యాండమ్ నెంబర్ హ్యాష్ టు బి బిట్వీన్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడి వరకు ఉండాలి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇనీషియల్ గా 1 నుంచి 100తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. 31 వచ్చింది అనుకుందాం. 31 వచ్చింది. 31 అనేది కాదు అనుకుందాం. ఓకే, యూజర్ గెస్ చేసింది 31 కాదు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ గెస్ చేసింది 72 అనుకుందాం. ఓకే, సో 72 అనేది 31 కన్నా ఎక్కువ. అంటే ఓకే ఫైన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 72 కాదు. ఓకే ఓకే, మనం వాళ్ళు ఇచ్చే నెంబర్ మనం చూస్తలేం కదా. ఓకే, యూజర్ ఇచ్చే నెంబర్ మనకి తెలియదు, ఎందుకంటే జస్ట్ గెస్ నెంబర్ కదా, దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ అనేవాడు మనం యూజర్ అనేవాడు ఒక నెంబర్ గెస్ చేశాడు. మనం అయితే 31 కాదని డైరెక్ట్ గా అడిగాం అనమాట, ఎందుకంటే ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ తీసుకొని 31 కాదని అడిగాం. సో ఇప్పుడు యూజర్ అనేవాడు నో అన్నాడు, అంటే ఎస్ అయితే కాదు. ఓకే, సో టైప్ ఎస్ ఒకవేళ అయితే, సో ఇప్పుడు యూజర్ అనేవాడు నో ఎంటర్ చేశాడు. సో నో ఎంటర్ చేశాడు కాబట్టి ఎల్స్ లోకి వచ్చాం, రైట్. సో ఎల్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత సరే 31 అయితే కాదంటున్నావు, 31 కన్నా తక్కువ లేకపోతే 31 కన్నా ఎక్కువ అని అడిగాం. సో అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ అనేవాడు 31 కన్నా తక్కువ అన్నాడు అనుకుందాం. సో తర్వాత నెంబర్ మనం వాడికి చెప్పేది ఇట్ హ్యాస్ టు బి రైట్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి బిట్వీన్ 1 to 31, అంతే కదా. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి బిట్వీన్ 1 to 30, దానికన్నా ఒకటి తక్కువ, రైట్. ఎందుకంటే 31 అయితే ఎస్ అని చెప్పేవాడు, కానీ తక్కువ అన్నాడు కాబట్టి 1 నుంచి 30 లోపు ఉండాలి, రైట్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే నా యొక్క ర్యాండమ్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో ఈ యొక్క ర్యాండమ్ నెంబర్ లోకి, సో ఐ విల్ యూజ్ దిస్ random dot randint. ఓకే, సో దిస్ టైమ్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ పుట్ 1, ఓకే. సో ఇప్పుడు 1, మన యొక్క యూజర్ అంటే మన దగ్గర ప్రెజెంట్ ఉన్నటువంటి వాల్యూ ర్యాండమ్ నెంబర్. సో ర్యాండమ్ నెంబర్ లో మనకి 31 ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే ఈ యొక్క ర్యాండమ్ నెంబర్ లోకి ఐ గెట్ ఏ న్యూ వాల్యూ విచ్ విల్ బి బిట్వీన్ 1 to 30. ఇక్కడ సో కాబట్టి ఐ విల్ యూస్ ర్యాండమ్ నెంబర్ -1. ఓకే, అంతే కదా, 30 వరకు నాకు కావాలి కదా. ఇంతకు ముందు నాకు ర్యాండమ్ నెంబర్ 31 ఉన్నా, సో తక్కువ అని చెప్పాడు కాబట్టి 30 వరకు నేను చెక్ చేయాలి కాబట్టి ర్యాండమ్ నెంబర్ -1 అని పెట్టాను. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది అయ్యింది. అలా కాకుండా ఒకవేళ ఎల్స్ అనుకుందాం. ఓకే, ఎల్స్ అంటే ఏంటి, ఎల్స్ అంటే ఏంటి అంటే గ్రేటర్, అంతే కదా. సో గ్రేటర్ అన్నప్పుడు అప్పుడు నాకు ఏమవ్వాలి, సో దిస్ టైమ్ ద ర్యాండమ్ నెంబర్ బిట్వీన్ 30 to 100, రైట్. సో కాబట్టి ర్యాండమ్ నెంబర్ -1, అంతే కదా. కాదు, గ్రేటర్. సో కాబట్టి 31 నుండి 32 నుండి 32 నుండి కదా గ్రేటర్ కదా. సో 32 ఎట్లా వస్తుంది, ర్యాండమ్ నెంబర్ +1. గట్ ఇట్. ర్యాండమ్ నెంబర్ 31 ఉంది కదా. సో నౌ వీఆర్ చెకింగ్ ఫ్రమ్ 32 to 100. ఓకే, ఐ గెట్ ఏ న్యూ నెంబర్ హియర్, రైట్. దిస్ ఈస్ ఫైన్, ఇక్కడ వరకు బాగుంది, ఫైన్, దిస్ ఈస్ ఫైన్. బట్ యు సీ ఇప్పుడు ఏం జరగాలి, వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ అగైన్, మళ్ళీ మొదటి నుంచి మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి, అంటే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు నాకు ర్యాండమ్ నెంబర్ లో ఒక కొత్త వాల్యూ ఉంటది, రైట్. సో లెట్స్ సే లెస్ అన్నాడు అనుకోండి. లెస్ అంటే ఏంటి, 1 నుంచి 30 లోపు ఇంకొక వాల్యూ రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 నుంచి 30 లోపు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 వచ్చింది అనుకుందాం. సో ఈసారి మళ్ళీ అగైన్ అది అడగాలి కదా, ఏమని 15 ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్, టైప్ ఎస్ఆర్ అని మళ్ళీ అడగాలి కదా. సో కాబట్టి ఈ యొక్క 22 నుండి ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రైట్. సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా హ్యాస్ టు బి రిపీటెడ్, రైట్. సో కాబట్టి వాట్ ఐ విల్ డు, ఐ విల్ పుట్ దిస్ ఇన్ ఎ లూప్, రైట్. ఐ విల్ పుట్ ఇన్ ఎ లూప్. బట్ ఇక్కడ మనం ఏ కండిషన్ రాయాలి అనేది మన యొక్క పాయింట్, అంతే కదా. సో ఈ యొక్క అంటే ఇక్కడ మనం రాసినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎప్పటి వరకు అది ఫాల్స్ అయినంత, సారీ అది ట్రూ అవుతుంది, ఆ నెంబర్ దొరికినంత వరకు మనం చెయ్యాలి, రైట్. సో నెంబర్ దొరికినంత వరకు చెయ్యాలి అంటే
ఈ రిజల్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, రైట్, సో ఈ రిజల్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ అనేది ట్రూ అయినంత వరకు మనం చేస్తూ ఉండాలి. యా అంటే ఎస్ అయినంత వరకు చేస్తూ ఉండాలి కదా. అంతే అంతే అవును ఎస్ కాదు, ఎస్ అయితే వాట్ వి డూ, ఎస్ అయితే ఐ గెస్ ఇట్, నెంబర్ కరెక్ట్ కదా యా ఎస్ అయితే ఐ గెస్ ఇట్. సో ఒకవేళ నో అయ్యింది అనుకోండి, ఓకే, సో ఫర్ దట్ వాట్ ఐ విల్ డూ, సో ఇనీషియల్ గా నేను ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే ఈ యొక్క రిజల్ట్ అనేటువంటి వేరియబుల్లోకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో అని పెట్టాను అనుకుందాం, జస్ట్ అనుకుందాం, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే రిజల్ట్ అనేది ఓకే నో అనుకోండి. ఓకే, ఇనీషియల్ గా నేను నెంబర్ని గెస్ చేయలేదు యూజర్ దగ్గర నుంచి. ఓకే, జస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఓకే, జస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యింది, రిజల్ట్ అనేటువంటి వేరియబుల్లోకి నేను నో పెట్టాను అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు రిజల్ట్ లో నో ఉంది, రైట్, సో నో ఉంది కాబట్టి ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద లూప్, రైట్, బికాస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. సో కండిషన్ ఇస్ ట్రూ కాబట్టి ఇందులోకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, ఆ తర్వాత ఏం చేసాము, మనం యూజర్ కి అడిగాం ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి, రైట్, సో ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్ అని అడిగాము. సో దీన్ని మనం ఇండెంటేషన్ ఇద్దాం. ఓకే, ఐ గేవ్ ఇండెంటేషన్, రైట్, వైల్ లూప్ లో ఉన్న అన్నిటికి ఇండెంటేషన్ ఇవ్వాలి కదా, ఒకసారి అన్నిటికి ఒకసారి ఇస్తాను. సో ఐ సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐ జస్ట్ గివ్ ఎన్ ఇండెంటేషన్. ఓకే, అన్నిటికి ఇండెంటేషన్ ఇచ్చాను అనమాట, ట్యాబ్ అయితే కొట్టాను సిస్టమ్ లో. ఓకే, సో ఆల్ ఆర్ ఇండెంటెడ్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటే రిజల్ట్ లో ఇనీషియల్ గా నేను నో అని పెట్టాను కాబట్టి సో ఇట్ ఎవాల్యూట్స్ టు ట్రూ. సో కాబట్టి ట్రూ కాబట్టి లాన్ కి అయితే వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్ అని అడిగాను. ఓకే, సో ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్ అనగానే ఎస్ ఆర్ నో, రైట్, సో ఎస్ ఆర్ నో అని అడిగితే సో యూజర్ ఏమొచ్చు ఎస్సా లేకపోతే నో అని ఎంటర్ చేస్తాడు. సో దాట్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇట్ ఇన్ ద రిజల్ట్ అగైన్. ఒకవేళ ఇప్పుడు యూజర్ అనేవాడు ఎస్ అని టైప్ చేశాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు నా యొక్క రిజల్ట్ లోకి ఏం జరుగుతుంది, ఐ గెస్ ఎస్ వచ్చేస్తుంది, రైట్, సో ఎస్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఐ గెస్ యువర్ నెంబర్ అని అయిపోద్ది. అయిపోయిన తర్వాత ఈ యొక్క ఇఫ్ అయింది కాబట్టి ఈ యొక్క ఎల్స్ లోకి మరి వెళ్ళదు, రైట్, సో ఈ యొక్క ఎల్స్ లోకి మరి వెళ్ళకుండా తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే అగైన్ ఈ లూప్ లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు రిజల్ట్ లోకి నేను ఎస్ అని సేవ్ చేసి ఎస్ అని పెట్టాను కదా, సో ఎస్ అని పెట్టాను కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఎస్ అనేది నోతో చెక్ చేస్తుంది. సో ఎస్ అనేది నో కాదు, రైట్, సో ఈ యొక్క లూప్ అనేది ఎక్కడితో ఆగిపోద్ది అనమాట. ఓకే ఓకే మరి వాళ్ళకి అవుట్పుట్ ఇస్తాము ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా ఏ ఐ గెస్ యువర్ నెంబర్ అని చెప్పేసి. ఓకే, ఆ నెంబర్ ఏందని చెప్పట్లేదు, అదే అంటున్నా. ఆ యొక్క నెంబర్ ఏంటని ఇప్పుడు ఆ యొక్క నెంబర్ ఏంటి అని కావాలనుకోండి, ఇదే కదా నెంబర్. ఓకే ఫైన్, యా అదే కదా, అంతే అంతే. సో అది ఇక్కడ రాసేయచ్చు. అయితే అలా కాకుండా సింపుల్ గా ఇక్కడ మనం బ్రేక్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ మనం బ్రేక్ ఇచ్చినా కూడా ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్ కదా. సో అలా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో ఐ విల్ కీప్ దిస్ ఫర్ సమ్ టైమ్, బట్ ఫర్ నౌ లెట్స్ సే మనం రిజల్ట్ లోకి ఎస్ అని ఇస్తే ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టైం ఇక్కడికి వస్తుంది, రిజల్ట్ అనేది ఎస్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో చెక్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ వరకు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ ఎంటర్ చేసింది నో అనుకుందాం. ఓకే ఓకే, ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వచ్చినా కూడా వీ విల్ స్టాప్ ఇట్ అండ్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, నో కన్ఫ్యూజన్ కదా. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఒక పని చేద్దాం, మీరే ఒక నెంబరు గెస్ చేయండి. ఓకే ఓకే, వి విల్ ప్లే విత్ ఇట్. ఓకే, సో ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, రన్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజు అని ఎంటర్ చేశాను అనుకుందాం. ఓకే, రాజు ప్లీజ్ గెస్ ఎ నెంబర్ బిట్వీన్ 1 to 100 అండ్ ఐ విల్ గెస్ దట్ నెంబర్ ఫర్ యూ. ఓకే, అయిన తర్వాత మీరు మనసులో ఒక నెంబర్ అనుకున్నారు అనుకుందాం. నేను అడిగాను 54, ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్, ఎస్ నోవా, యూ సే నో. ఓకే, వెన్ యూ సే నో, ఓకే, మనం ఏం జరిగింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇది అడిగాం, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు రిజల్ట్ లోకి నో ఇస్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క నో అని పెట్టేసి ఎంటర్ అని కొడతానో, ఓకే, ఇక్కడ ఎంటర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐఎమ్ ప్రెసింగ్ ఎంటర్ ఇన్ మై కీబోర్డ్ కదా. సో ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అని కొడతామో ఆ యొక్క రిజల్ట్ అనేటువంటి వేరియబుల్ లోకి నో వస్తుంది. సో నో వచ్చింది కాబట్టి ఈ యొక్క ఇఫ్ కండిషన్ అనేది సక్సెస్ అవ్వదు, ఎందుకంటే నో ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎస్ కాబట్టి ఇది అవ్వదు. ఇక్కడికి వచ్చాం, ఈజ్ ఇట్ లెస్ దెన్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ అని అడుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది అడిగిన తర్వాత వీ హ్యావ్ దిస్ ఇన్పుట్ కాబట్టి ఎక్కడతో ఆగుతుంది. ఓకే, ఎంటర్ కొట్టాను. ఓకే, ఎక్కడ ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది, ఓకే ఓకే, సో ఇక్కడ మనం 2 times ఇవ్వాలి కదా. చూసారా,
2 ప్లేస్ హోల్డర్స్ కాబట్టి ఇంకొకసారి రన్ చేద్దాం. ఓకే, ఎంటరింగ్ లెట్స్ సే రాజు. ఓకే, ఇస్ ఇట్ 25? No. యూ సే నో. ఓకే, ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను అనమాట ఏంటని, ఈజ్ ఇట్ లెస్ దాన్ 25 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 25? టైప్ Less than. లెస్ ఆర్ గ్రేటర్. ఓకే, Yeah. సో ఇప్పుడు మీరు అది లెస్సా? Oh, less. ఓకే, ఐ విల్ సే లెస్. సో ఇప్పుడు లెస్ అంటే ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఇక్కడికి వస్తుంది, రైట్? సో ఇట్ గోస్ ఇన్సైడ్ దిస్, రైట్? సో ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత 1 నుంచి మనం ఇచ్చినటువంటి ర్యాండమ్ నెంబర్ ఇంతకు ముందు మనకు వచ్చింది ఎంత, 25, రైట్? సో 25 - 1 విచ్ ఇస్ 24. అంటే Right, 1 so- to 24 మధ్య చెక్ చేస్తున్నారు. 1 to 24 మధ్యలో ఒక వాల్యూ మనకి ఇస్తుంది. ఓకే, అది ఇక్కడ ప్రింట్ చేయొద్దులే మనకి. ఎనీవే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ దట్, సో వన్స్ అది వచ్చిన తర్వాత రైట్, ఇట్ గోస్ అగైన్ టు దిస్ లూప్, రైట్? సో రిజల్ట్ లోకి ఇంతకు ముందు ఇక్కడ చూసుకుంటే రిజల్ట్ లోకి ఇంతకు ముందు మీరు ఒక నెంబర్ ఇచ్చేసారు. నెంబర్ అది yes or no ఓకే, నో అని చెప్పాం కదా. సో నో అని చెప్పాం కాబట్టి ఇక్కడ నోయే ఉంటది. సో నోయే ఉంటది కాబట్టి ఇట్ గోస్ అగైన్ ఇన్సైడ్ ఇట్. అగైన్ ఆ కొత్తగా వచ్చినటువంటి ర్యాండమ్ నెంబర్ తో మనం అడగొచ్చు. ఓకే, ఓకే. కూల్. సో లెస్ అన్నారు కదా, ఇప్పుడు చూడండి 12 వచ్చింది. అంటే 1 నుంచి 25 మధ్యలో 12 అడిగింది. 12 ఈజ్ దిస్ కరెక్టా నోవా? No. ఓకే, ఓకే, సో ఐ విల్ సే నో. Less. హలో మీరు గెస్ చేశారా? హలో ఏమైంది బ్రో? యా, ఐ మీన్ కనెక్షన్ ఇష్యూస్. యా ఫైన్. ఓకే, మళ్ళీ మనం రన్ చేస్తున్నాము. అక్కడ ఏదో Okay, no. ఇష్యూ వచ్చింది. ఓకే, నో. ఈజ్ Less. ఇట్ లెస్ దాన్ 26 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్? లెస్. Yeah. ఓకే, ఐ సే లెస్. 1. No. ఓకే, 1 నో. సో 1 నో అన్నప్పుడు ఏం జరగాలి? ఓకే, లెట్స్ సే ఇజ్ ఇట్ లెస్ దాన్ 1 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 1? ఓకే, Greater. ఓకే, నో యాక్చువల్లీ. 1 రాదు అన్నది. Okay. ఓకే, గ్రేటర్. యా గ్రేటర్. ఓకే, 45 ఇచ్చిందా? ఓ ఇట్ షుడెంట్ బి 45 కదా, ఎందుకంటే ఇనీషియల్ గా మీరు 26 తో చెక్ చేసాం కాబట్టి. అవునవును. Now ఇక్కడ ఓకే మనకి ఇష్యూ వచ్చింది, ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఒకసారి వి విల్ అనలైజ్ ఇట్. షూర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐ థింక్ ఐ గాట్ ఇట్. బేసికల్ గా ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, సో ఇనీషియల్ గా లెట్స్ సే ఒక 60 మీరు గెస్ట్ చేసింది 60 అనుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ సే మీరు ఏదో ఒకటి గెస్ట్ చేశారు అనుకుందాం. మీరు ఏదో ఒకటి గెస్ట్ చేశారు 10 గెస్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్లీ. ఓకే, లెట్స్ సే మీరు 10 గెస్ట్ చేశారు అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం అడిగాము, 26 కరెక్టా కాదని అడిగాం. సో కరెక్ట్ కాదు, రైట్? సో ఇట్ గోస్ టు ఎల్స్ కదా. యు దేర్? Yeah. ఓకే, సో ఎల్స్ లోకి వెళ్ళింది. సో ఎల్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం. సో లెస్ అంటే ఇట్ విల్ బి లెస్ బికాజ్ ఎందుకంటే మీరు 10 గెస్ట్ చేశారు. మీరు గెస్ట్ చేసింది 10 అన్నారు కాబట్టి, నేను అడిగింది 26 కాబట్టి తక్కువ ఎక్కువ అనుకున్నట్టు ఇట్ ఈస్ లెస్. సో లెస్ అన్నప్పుడు I will be checking from 1 to 25. The new number has to be between 1 to 25. ఓకే, లెట్స్ సే ఇప్పుడు నాకు కొత్తగా వచ్చినటువంటి న్యూ నెంబర్ ఈ యొక్క ర్యాండమ్ నెంబర్ లోకి, ఓకే లెట్స్ సే 1 నుండి 25 లోపు ఏదో ఒకటి కావాలి కదా. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ గాట్ 10 సారీ లెట్స్ సే 15 అనుకుందాం. ఓకే, 15 అని వచ్చింది అనుకుందాం. సో 15 అని వచ్చింది అని అనుకుంటే, ఓకే సో నౌ నా ర్యాండమ్ నెంబర్ లోకి 15 ఉంటుంది, అవును రైట్? సో ఈ యొక్క 15 అనేది మన యొక్క ర్యాండమ్ నెంబర్, రైట్? దిస్ ఇస్ ఫైన్. ఇప్పుడు ఏం జరగాలి, ఇక్కడికి వస్తుంది 15 కాదు అని చెక్ చేస్తాం, రైట్? సో 15 అయితే 15 కాదు, ఎందుకంటే మీరు 10 గెస్ చేశారు కాబట్టి, రైట్? సో ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ నేనేం అడుగుతాను అనుకోనంటే, ఈజ్ ఇట్ లెస్ దాన్ 15 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 15 అడుగుతాను. ఓకే, సో మీరేమంటారు, ఇట్ విల్ బి లెస్ దాన్ అంటారు, రైట్? యా అంతే బ్రో. ఇట్ విల్ బి లెస్ దాన్ అంటారు. సో లెస్ దాన్ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఏమి ఇవ్వాలి అనుకోనంటే, లెస్ దాన్ అన్నారు కాబట్టి 1 to 15 ఇవ్వాలి, అంతేనా?
నిమిషం 1 to 15 ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పాలి. ఓకే, ఒక్క పని చేద్దాం, లెట్స్ డూ ఇట్ అగైన్. కొంచెం యాక్చువల్గా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది. సో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా మనం ఇక్కడే సమ్ ఇష్యూ చేసాము, ఏం లేదు. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇనిషియల్ గా వి స్టార్టెడ్ విత్ 1 to 100. ఓకే, సో దిస్ 1 to 100 స్టార్ట్ చేసాం. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గెస్ట్ చేసింది 30 అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 అనుకుందాం. 30 అనుకుందాం. సో యూజర్ మనకి ఇచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకసారి రన్ చేద్దాం. ఓకే, ఎంటర్ యువర్ నేమ్, లెట్స్ సే సురేష్ అనుకుందాం. ఓకే ఓకే, నేను గెస్ట్ చేసింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 అనుకుందాం. 30 అనుకుందాం. సో ఇట్ విల్ బి నో, ఐ విల్ సే నో. గ్రేటర్. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈజ్ ఇట్ లెస్ దెన్ 24 ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 24 అంటుంది, రైట్? ఓకే, సో గ్రేటర్ సో ఇప్పుడు నౌ ఐ విల్ సే గ్రేటర్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే గ్రేటర్ అంటున్నానో నౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి బిట్వీన్ 25 to 100. అవును, అంతే కదా? సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి బిట్వీన్ 25 to 100. సో ఐ విల్ సే గ్రేటర్. ఓకే, ఇప్పుడు 96 అంటుంది. ఓకే, సో 96 అంటుంది. ఇప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను నో అని ఎంటర్ చేస్తాను. ఎందుకోసం అనుకోనంటే మనం గెస్ట్ చేసింది ఎంత? 35 30 30. ఓకే, సో మనం గెస్ట్ చేసింది 30 కాబట్టి ఇట్ విల్ సే నో, రైట్? సో ఇక్కడే పాయింట్. సో మనం గెస్ట్ చేసింది 30 అండ్ వీడు అడుగుతుంది వచ్చేసి 96 కరెక్టా కాదని చెప్పేసి, రైట్? ఇక్కడే చూడండి పాయింట్. ఇప్పుడు మనకి అడుగుతాడు ఇక్కడ వచ్చేసి మనం గ్రేటరా లెస్ అని మళ్ళీ అడుగుతాం, రైట్? ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ మీ సే నో హియర్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈజ్ ఇట్ లెస్ దెన్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 96 అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో బేసికల్గా ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 96. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఇక్కడ మనం 1 తో చెక్ చేస్తున్నాం. సి వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్ ఫ్రమ్ 24. ఎందుకోసం అనుకోనంటే ఇనీషియల్ గా మనం 24 వాడికి ఇచ్చాం. వాడేమన్నాడు? 24 కన్నా గ్రేటర్ అని చెప్పాడు. చూసారా, 24 కన్నా గ్రేటర్ అని చెప్పాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం 1 తో కాకుండా వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇట్ సమ్వేర్ అన్నమాట. సో ఫర్ దట్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ ఈ 100 కి బదులుగా మనం సింపుల్ గా ఇలా తీసుకుందాం. మినిమం వాల్యూ వచ్చేసి 1 అని, మాక్సిమం వాల్యూ వచ్చేసి 100 అని ఇద్దాం. ఓకే, now let's modify this. So instead of min 100 we'll say max. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే ఓకే ఇక్కడ ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే ఇలా అసైన్ చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ లెస్ కదా. ఇక్కడ చూడండి ఏం జరిగింది. ఎప్పుడైతే లాస్ట్ టైం నేను లెస్ అని అన్నాను, ఓకే, సో ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్ అనుకోనంటే నో అన్నాం. ఈజ్ ఇట్ లెస్ దెన్ 96 ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 96 అనుకోనంటే ఇఫ్ ఐ సే లెస్ ఇయర్, ఓకే, అంటే ఏంటి? 96 కన్నా తక్కువ అని అర్థం. ఓకే, అంటే 96 కన్నా తక్కువ అనుకోనంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి బిట్వీన్ 24, రైట్? బిట్వీన్ 24 అండ్ 95. సో ఈ యొక్క 24 ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో దట్ 24 ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఇంతకు ముందు ఒక దగ్గర సేవ్ చేసుకుని ఉంచుకో ఉండాలి, రైట్? ఆ 26 నేను ఎక్కడ ఉంచుకో ఉండాలి అనుకోనంటే సో ఐ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ హియర్ ఇన్ ద హియర్. ఎందుకోసం అంటే ఇంతకు ముందు 24 అనేది ఐ గాట్ ఇట్ ఇన్ ద గ్రేటర్. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే మ్యాక్స్ లో పెట్టుకుందాం. ఓకే, సో మ్యాక్స్ లో ఐ కీప్ అంటే ఎల్స్ కండిషన్ లోకి వచ్చినప్పుడు ర్యాండమ్ వాల్యూలు ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ర్యాండమ్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఓకే అది +1 అని పెట్టాను అనుకుందాం. ఓకే, సారీ ఇది మిన్ లో పెడతాను అన్నాను కదా. ఇది మిన్ లో పెట్టాను అనమాట. అలానే ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే నా యొక్క మ్యాక్స్ లోకి ర్యాండమ్ నెంబర్ -1 ఇచ్చాను అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే ఇది మినిమం తో స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ మిన్ ఇస్తాను. ఓకే, ఇది మ్యాక్సిమం వరకు రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను మ్యాక్స్ ఇచ్చాను. ఓకే, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటది బట్ ఇక్కడే యాక్చువల్ పాయింట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే, నౌ యూ విల్ గెట్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, లెట్స్ సే ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం.
ఓకే, మీరు ఒకటి గెస్ట్ చేయండి. 64. No. No. Okay, is it less than 64? Less. You say less. Okay, now what happens? Let's analyze it. So మీరు లెస్ అన్నారు. ఓకే, సో ఇందులోకి వస్తుంది. ఓకే, ఇందులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ర్యాండమ్ నెంబర్ లో ఎంత ఉంది? 64 ఉంది, రైట్? సో ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, మీరు 64 లెస్ దాన్ అన్నారు. సో లెస్ దాన్ అన్నారు కాబట్టి బేసికల్ గా మనం 1 నుంచి 63 లోపు రావాలి అంతే కదా. అంటే ఇప్పుడు మన యొక్క మాక్సిమం వాల్యూ అనేది డెఫినెట్ గా 63. అవును, అంటే 63 నుండి 100 గురించి మనం పూర్తిగా మరి మర్చిపోవాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అనుకుంటే నా యొక్క మ్యాక్స్ వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తాను. అంటే ఇంతకు ముందు నా యొక్క మ్యాక్స్ వాల్యూ ఎంత? 100. అవును, ఇప్పుడు మీరేమన్నారు? ఇప్పుడు మీరేమన్నారు? 63. ఇప్పుడు మన యొక్క మ్యాక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి 63 అనమాట. ఓకే, ఫైన్. యు గాట్ ఇట్ కదా. సో ఇప్పుడు మన యొక్క మ్యాక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి 63. అవును, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మన యొక్క మ్యాథ్స్ లో ఇప్పుడు 63 ఉంటది. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మినిమం లో ఎంత ఉంటది? మినిమం లో వచ్చేసి మన యొక్క 1 ఉంటది. అండ్ మాక్సిమం లో అండ్ ఎక్కడ వరకు మనం చెక్ చేయాలి? ఇప్పుడు 64 కదా. ఎక్కడ ర్యాండమ్ మిన్కమ్ మాక్సిమం పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో మినిమం లో ఎంత ఉంది? ఓకే, సో మనం ఇదేంటి లెస్ అని అన్నాం కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన మ్యాథ్స్ లో ఎంత ఉంది? 64 ఉందా? అవును, సారీ, మ్యాథ్స్ లో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి 63 ఉంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ ఆఫ్ మినిమం కామా మ్యాక్స్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? మినిమం లో ఎంత ఉంది? మినిమం లో 1, మాక్సిమం లో 63. మాక్సిమం లో 63. అంతే. సో ఓకే, సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ విల్ బి బిట్వీన్ 1 to 63. అవును, ఓకే, దిస్ ఇస్ కూల్, దిస్ ఇస్ ఫైన్, రైట్? నౌ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, ఈ కేసు మనం తర్వాత చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే 1 to 63 మధ్యలో ఇంకొకటి అడుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకే ఓకే, సో 46 అడిగింది. ఓకే, ఇస్ దిస్ కరెక్ట్? యు సే నో. ఓకే, ఇస్ ఇట్ లెస్ దెన్ ఆర్ గ్రేటర్? సో ఇప్పుడే పాయింట్. ఇప్పుడు ఏంటి మనకి? 46 కి అండ్ 63 కి మధ్యలో రావాలి. అవును కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన యొక్క మిన్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి? మన యొక్క ర్యాండమ్ నెంబర్ లో ఎంత ఉందో, సో మినిమం వాల్యూ వచ్చేసి గ్రేటర్ అన్నారు కాబట్టి 47 అవ్వాలి. అవును, 47 అవ్వాలి. సో 46 + 1. ఓ క్రేజీ. ఓకే, సో 47 అయ్యింది, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే ఇక్కడ మనం మినిమం వాల్యూ 47 తీసుకుందాం, రైట్? ఓకే, ఎక్కడైనా మిన్ మ్యాక్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫైన్. సో 47 టు ఇంతకు ముందు మ్యాథ్స్ లో మనకి ఆల్రెడీ ఒక వాల్యూ పెట్టున్నాం, విచ్ ఈస్ ఎంత 90 సంథింగ్, 64 సంథింగ్ కదా. ఇంతకు ముందు మనం అప్డేట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఈ యొక్క 46 కి అండ్ ఇంతకు ముందు మనం సెట్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క 63 కి, రైట్? ఇంతకు మ్యాథ్స్ అప్డేట్ చేసాం కదా. సో ఆ రెండింటి మధ్యన ఇస్తుంది అనమాట. ఇంతకు ముందు మనకి ఏం జరిగింది అనుకోనంటే ఎప్పుడు కూడా 1 కి 100 కి మధ్యలో మనం చేసేవాళ్ళం. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేసాం అనుకోనంటే యూజర్ ఎంటర్ చేసినటువంటి వాల్యూని బేస్ చేసుకుని మినిమం వాల్యూ అండ్ మాక్సిమం వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తూ వచ్చామన్నమాట, రైట్? నౌ సిన్స్ యూ సెడ్ గ్రేటర్, ఇప్పుడు చూడండి ఆ యొక్క 46 కి అండ్ అదే విధంగా 63 కి ఆ మధ్యలో అడుగుతుంది అనమాట. ఓకే ఓకే, అర్థమైంది కదా. 47 కి అండ్ 63 కి మధ్యలో అడుగుతుంది. ఓకే, ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్ అంటే ఎస్ నో? నో, సేమ్ 60 ఇందాక వచ్చింది 60. ఓకే ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇజ్ ఇట్ లెస్ దెన్ 61 ఆర్ గ్రేటర్ అని అడుగుతుంది. లెస్ అని అంటాం, లెస్ అంటాం. నో, 50 నో, గ్రేటర్ దాన్, రైట్? Yeah, let's say greater. 54 again no, again greater, అర్థం వచ్చేసింది. నో, 50 no, greater, right? 57 అడిగింది. ఇంకా 58 కి ఒప్పుకోలేము. 59 అడిగింది. ఓకే, నో కదా.
గ్రేటరా? వచ్చేసింది ఇప్పుడు, అయిపోయింది. ఎస్ ఎస్. సో యూ Bro, గెస్ ఇట్. ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు లూప్ రన్ అయిందో తెలుసుకోవడానికి అక్కడ పెట్టొచ్చా మనం? సో సింపుల్, మనం ఎక్కడ ఏం పెడతాము, ఏమి లేదు. గెస్ట్ యువర్ నెంబర్. లెట్స్ సే గెస్డ్ నెంబర్ అనుకో, గెస్ కౌంట్ అని అనుకుందాం. ఓకే, ఇనిషియల్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 0. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫస్ట్ టైం గెస్ చేశారు అనుకుందాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం గెస్ చేశారు అనుకోనంటే ఇక్కడతో అది కంప్లీట్ అయిపోద్ది, అంతే కదా? అవును, కమా గెస్ట్ Okay. నెంబర్, గెస్ట్ కౌంట్. దట్ ఈస్ ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇక్కడతో ఒక లూప్ లో అయిపోద్ది. అలా కాకుండా మీరు గెస్ట్ చెయ్యకపోతే ఎల్స్ లోకి వస్తుంది. ఎన్నిసార్లు? అంటే అవును, అంటే ఎన్నిసార్లు మీరు గెస్ట్ చేయలేకపోతున్నారో ఇట్ కమ్స్ టు ద ఎల్స్ కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం అప్డేట్ చేసుకుందాం గెస్ట్ కౌంట్. సో గెస్ట్ కౌంట్ చేయకూడదు, గెస్ట్ కౌంట్ +1. +1. ఓకే ఓకే అంతే. ఓకే, సో ఇనీషియల్ గా గెస్ట్ కౌంట్ వచ్చేసి 1 పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, సో ఇనీషియల్ గా ఇలా 1 పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ టైం ఓకే ఇనీషియల్ విల్ స్టార్ట్ విత్ 0 ఉంది. యా 0. ఓకే, సో అట్ ద ఎండ్ మొత్తం అయిపోయిన తరువాత వాట్ వి విల్ డు, ఓకే యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ లూప్ అండ్ ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా రాసుకుందాం ప్రింట్ గెస్ట్ ఇన్ టైమ్స్ డాట్ ఫార్మేట్ గెస్ట్ నెంబర్ గెస్ట్ కౌంట్. ఓకే ఓకే బ్రో. Sure. ఓ మళ్ళీ కొట్టలే. ఓకే, ఈసారి ఐ టుక్ ఈసారి చిన్నది పెడదాం. యా నో. ఓకే, నో లెస్. లెస్సర్ గ్రేటర్ లెస్. ఓకే, ఎస్ 3. ఎస్ అంతే బ్రో. you guess 3, is it? యా బ్రో 3. Okay, One guessed time. in one time. How did you guess in one time? Only once అయిందా? ఫస్ట్ అంతే మనం 77 ఇచ్చాం. అవును, ఓకే, అంటే మనం సో అక్కడ పైన 1 పెట్టుకోవాలి అయితే మనం. సో ఫస్ట్ మనము ఎంత ఇచ్చాము, ఐ మీన్ ఫస్ట్ టైం ఎల్స్ లోకి వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఫస్ట్ టైం గెస్ట్ కౌంట్ 1 పెట్టాలి, ఎందుకంటే మనం ఎట్లా ఫస్ట్ 1 కి ఇది ఇస్తున్నాం కదా, ఒక ర్యాండమ్ one నెంబర్ ఇస్తున్నాం కదా. ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ ఇస్తున్నాం కదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్ యాక్చువల్లీ. యా అంతే, ఇది కరెక్ట్. ఇంకా that బ్రో is actually నన్ను ఈ ప్రోగ్రామ్ ట్రై చేయమని చెప్పిండ్రా బ్రో మీరు? see I know you can't, but but ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనం చాలా నేర్చుకున్నాం. లైక్ 1 is అవును ర్యాండమ్ నెంబర్ యూజ్ చేయడం, అవునవును. అండ్ దెన్ యాక్చువల్ గా అసలు వైల్ ఎందుకోసం యూజ్ చేయ అంటే నార్మల్ గా మనం if తో స్టార్ట్ చేసాం, బట్ సిన్స్ వి వాంటెడ్ టు రిపీట్ ఇట్, మనం అందులో దాన్ని వైల్ లో పెట్టుకున్నాం. అండ్ దెన్ స్లోగా మనం ఒక్క దగ్గర స్టార్ట్ చేసి సమ్వేర్ వి స్టాప్డ్ అన్నమాట. సో ఫైనల్ గా అట్లా జరిగింది. సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అన్నమాట. సో యు గాట్ ద పాయింట్ రైట్. సో ఇంకొకటి ఒక్కసారి చూద్దాం అంత కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా. సో ఇక్కడ మనం గెస్ట్ చేస్తున్నాము, గెస్ట్ చేసిన తర్వాత అది అడుగుతున్నాము. ఫైనల్ గా వెన్ హీ సేస్ నో వి కమ్ హియర్. ఓకే, అండ్ దీనికి మనం చాలా వ్యాలిడేషన్స్ అన్ని రాయొచ్చు, బట్ ఫర్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఫైన్, ఇట్స్ ఓకే, నో ఇష్యూస్ ఇన్ దిస్. ఓకే బ్రో. ఓకే, సో వాట్ ఎల్స్ వి డూ. ఓకే, సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇంకా స్లోగా మనం గూగుల్లో ఫర్ కి వైల్ కి చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ. సో ఫర్ వచ్చింది, వైల్ వచ్చేసింది, అండ్ ఇఫ్ వచ్చేసింది, అండ్ ఇఫ్ సారీ లిస్ట్ వచ్చింది, టుపుల్ వచ్చింది, సెట్ వచ్చింది, రైట్, అండ్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ డిక్షనరీ అనమాట. ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద డిక్షనరీ ఐ try to give a simple example again, and then we'll go to the dictionary. Okay, while task. Okay, so what you have to do is take a number from the okay, let's say take age from the user. Okay, user దగ్గర నుండి ఏజ్ తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత what you have to do is print
print numbers from age to 1. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ ఎంటర్ చేసినటువంటి ఏజ్ వచ్చేసి 28 అనుకుంటే, సో యువర్ అవుట్పుట్ హ్యాస్ టు బి 28, 27, 26, ఓకే, 25, 24 like this. But don't print if it is divided by 5. That means you don't print 28 ప్రింట్ చేస్తారు, 27 ప్రింట్ చేస్తారు, 26 చేస్తారు, 25 చేయరు. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ బై 5. సో 5 తో డివైడ్ అయితే అది మనకు వద్దు. సో కాబట్టి మై అవుట్పుట్ హ్యాస్ టు బి 24 and then it goes to 23, 22, right, 21 and 20 రాదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ బై 5. And then it goes to 19. Point అర్థమైంది కదా? Okay, I'm giving you the control. I think okay, you have the control. Okay, go ahead. Okay. If age print numbers from age 1 to 28. అంటే 1 to 28 వరకే కదా బ్రో? 28 నుండి 1 కి. సో from the top to bottom, so it should be in descending order. Okay. So descending order lo you have to print, like, so if the age is 28, okay, so okay, then you have to print the numbers from 28 to 1. First you do one thing, try to print the values from 28 to 1 first. I mean from the age whatever he is giving, akkad nunchi 1 వరకు ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫస్ట్. ఓకే, ఎర్రర్ ఏం వస్తుంది ఇక్కడ? అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెన్షన్ ట్యాక్స్. So what do you wanted to do there? Unexpected. That is okay. అది మీరు ఎక్కడ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? ఫస్ట్ ఏజ్ తీసుకుంటున్నాను, తర్వాత ప్రింట్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ ఏజ్ టు 1. అంటే 28 to 1 అంటే 28, 27, 26, 24 అట్లా ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫస్ట్. You got my point? Yeah, okay. అంటే ఎట్లా? ట్రై we use so many concepts as of now. చాలా కాన్సెప్ట్ యూస్ చేశాం కదా. సో మీకు ఒక నెంబర్ ఇస్తే, మీకు ఒక 10 ఇస్తే 10 నుండి 1 ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, మీకు 28 ఇస్తే 28 నుండి 1 వరకు ఏ విధంగా ప్రింట్ చేయాలి, 100 ఇస్తే 100 నుండి 1 వరకు ఏ విధంగా ప్రింట్ చేయాలి అనేది మీకు ఒక ఐడియా రావాలి. ఇన్ని విని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయినప్పుడు. No, you can do it. Just think about it. Okay. ఏం లేదు, మీకు ఒక నెంబర్ ఇచ్చాను అనుకోండి, 20 ఇచ్చాను అనుకోండి, జస్ట్ మీరు ఏం చేయాలనుకోండి 20 నుండి 1 వరకు ప్రింట్ చేయాలంటే 20, 19, 18, 17, 16 అట్లా ప్రింట్ చేయాలి. సో జస్ట్ థింక్. నో, ఓకే, just give it a try, you can do it.
ప్రింట్ అయ్యి అంటే 1 to 28 వస్తాయి ఇప్పుడు. 1 to 28 ఎలా వస్తాయి? ఓకే, రన్ చేయండి. ఎంటర్ ఏజ్ ఓహో, ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ నాట్ కాలబుల్. అక్కడ మీరు ఏజ్ అని ఇచ్చారు కదా, వాట్ ఈస్ దట్ ఏజ్? ఓకే 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 ఏజ్ నేను స్ట్రింగ్ లెక్క ఇచ్చిన, నేను లిస్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటా. కాదు కాదు, ఇక్కడ మీరు ఏజ్ ఆఫ్ అని రాశారు కదా. సో అవును. ఏజ్ ఆఫ్ అనేది యాక్చువల్గా మనం రాయడానికి లేదు, ఎందుకంటే ఏజ్ అనేది ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఇంతకు ముందు ఏజ్ అని రాసే వాళ్ళం కాదు, వి యూజ్డ్ ఏ రేంజ్. ఇట్లా మారుస్తే నో 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 నో, సో యూ గాట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సి, సో యూ ఆర్ టేకింగ్ ఏజ్ దేర్. యా అర్థమైంది. సో వై యూ వాంటెడ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ లిస్ట్? ఒక ఏజ్ ని, ఒక నెంబర్ ని వై యూ వాంటెడ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ లిస్ట్? ఎందుకంటే నాకు రేంజ్ వస్తుంది లిస్ట్ లో. ఓకే, సో మీరు 28 ఎంటర్ చేశారు అనుకుందాం. సో నౌ దట్ 28, ఓకే, దట్ యాక్చువల్లీ బికమ్స్ ఎ లిస్ట్. యా ఓకే. నో 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 నో, సి, ఐ విల్ లిస్ట్ రిమూవ్ చేయండి అక్కడ. ఓకే, రిమూవ్ దోస్ బ్రాకెట్స్ యాజ్ వెల్. ఫస్ట్ వన్, ఫస్ట్ బ్రాకెట్ ఇన్ ద ఇయర్, యా, ఫస్ట్ బ్రాకెట్ బిఫోర్ ఇంట్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ మీరు ఏజ్ యూజ్ చేశారు కదా, 8th లైన్. సో దిస్ హ్యాస్ టు బి రేంజ్. ఓకే సారీ, యూ ఫర్గాట్, చేంజ్ ఇట్ టు రేంజ్. యా ఫర్గాట్ బ్రో. యా, సో నౌ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? 1 కామా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ 28 యూ గివ్ ఏజ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ? 1 to 28 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది, అవునా? ఓకే రైట్? యా కన్ఫ్యూజ్. 6 అన్నా కూడా 1 to 6 ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో 1 to you gave 6, యా 6. 1 to 6 ప్రింట్ అయ్యింది. బట్ వాట్ వీ వాంట్ నౌ, ఫ్రమ్ బ్యాక్, రివర్స్ లో కావాలి. హౌ డు యూ గివ్ 28 దేర్? See, 28 is not in the picture. So యాక్చువల్లీ 28, నేను -1 అని ఇవ్వాలి యాక్చువల్లీ. లైక్ okay, so you see, first value has to be the one which is the starting point, right? మనం ఎక్కడ నుండి అయితే స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో that value. Okay, if you remember earlier, how did we printed 100 to -1 or 10 to -1? We started doing it, right? So if you hover over that range, ఒక్క నిమిషం, see, if I keep, యాక్చువల్లీ చేసిన ప్రోగ్రామ్ మర్చిపోయాను. yeah, you see, రేంజ్ లో మనకి స్టార్టింగ్, తర్వాత స్టాప్, తర్వాత స్టెప్ ఉంటది. ఓకే, లాస్ట్ లో స్టెప్ ఉంటది. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇనీషియల్ గా బై డిఫాల్ట్ ద స్టెప్ వాల్యూ విల్ బి 1. సో ఇట్లా ఇచ్చుకుంటే -1 అక్కడ కాదు, దట్ హ్యాస్ టు బి సారీ. Okay, but what is your starting value? Starting value is the one which the user has entered. So that should be age kada. That should be age only. So you remove comma. So what happened? From age till when? మనకి ఎప్పటి వరకు కావాలి? 1 వరకు కావాలి కదా. So age, 1. Okay, probably give a try now. You see, what is your output? It started from 12 ఇచ్చారా మీరు? ఓకే, 12 నుండి వచ్చింది, ఎక్కడి వరకు వచ్చింది? 2 దాకా. 2 దాకా వచ్చింది. సో మనకి ఎక్కడి వరకు కావాలి? 1 వరకు కావాలి.
Okay, now if you run, see 1 వరకు వచ్చింది, దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది అని ప్రింట్ చేస్తున్నారు. ఫ్రమ్ ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఫైన్. బట్ మనకి కావాల్సింది ఏంటి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డివైడెడ్ బై 5 we should not print it. Okay. రైట్. సో సింపుల్ గా ఏం చేస్తారు, ఈ యొక్క ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కి ముందు సో we put a condition, right? Yeah. సో ఏమని రాస్తాము, if it is not dividing, yeah, if it is not dividing by 5 then we print it, right? Okay. Age. So, modulo operator, Yeah. Come from. 5 not is equal to 0. Okay, so that has to come that side. Oh, sorry. Yeah, so if it is not is equal to 0 then you print it, that's all. So you no, that has to be inside an if kada. Yeah. The entire statement has to be inside an if statement. Okay, ఒకవేళ ఇది జరిగితేనే ప్రింట్ చేస్తాం. అంటే 5తో డివైడ్ అవ్వకపోతేనే ప్రింట్. ఒకవేళ 5తో డివైడ్ అవుతుంది అంటే we don't want it. So yeah, and you have to indent it. Yeah. Only this print statement, because the other things are fine. Do control C. First for it has to come back. Okay, this is also fine, not an issue, but doesn't look good kada. Yeah, you can give it like that, and okay, now run it. Okay, so this time you give 28. Okay, so now if you look at the print, okay, now try to print all the elements in a single line. So right now you are getting it in new line kada, so try to print it in a single line. Okay. Okay, why do you use separator? Separator is to separate the items. End కదా. Yeah, separator is basically to separate the items inside the print. End is for a new line, I mean for the next line. So end has to be changed to comma. Okay. Okay, fine. Now give it a try. Okay, 6 5. See, why is that 5 printing? Yeah. So ఏమవుతుంది, you shouldn't give age there, that has to be Okay. Age చేద్దా. Okay. but you have to give I. So Yeah. I అనేది మీ యొక్క ఇది వాడుతుంది. yeah, so that is your value every time kada. So now run it again. Okay, now if you see 10 print అవ్వలేదు, 5 print అవ్వలేదు. Okay, so that's how it works anamata. Now if you give 28, run it again and give 28. Okay, this is how it will be. Okay. Yeah bro, మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోవాలి ఎందుకంటే it's been 2 weeks. It's been 2 weeks, no, it's like that only. అంటే అలానే జరుగుతుంది, that's fine, completely fine. Yeah. So in the next class we will look at our dictionary and functions లో మనం ఇంకా డీప్ గా చూడాలి. సో ఫంక్షన్స్ ఆ రెండే చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. ఓకే, ఇంకేమైనా చూద్దాం, లైక్ ఒక సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ ఇంకేదైనా ట్రై టు క్రియేట్. వి విల్ యూస్ ప్రాబబ్లీ NumPy కానీ matplotlib కానీ ఏవైనా సమ్ అదర్ లైబ్రరీస్ యూస్ చేసి విల్ ట్రై టు సీ ఇఫ్ వీ కెన్ బిల్డ్ అవుట్ సంథింగ్ విత్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ వాట్ వీ హ్యావ్. ఓకే ఫైన్ బ్రో. అప్పటికే ఒకసారి మళ్ళీ పాత క్లాసెస్ సో టోటల్ గా ఇప్పటి వరకు మనం చేసినటువంటి 4 క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో యూ ట్రై టు బ్రష్ అప్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, షూర్. ఓకే బ్రో, దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ అనమాట. ఇవి తెలిస్తే ఐ మీన్ ద అదర్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రెటీ ఈజీ అనమాట. షూర్. ఓకే, అండ్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా తర్వాత చెప్తాను.
But these are going to be really important. Even I mean any other language తీసుకున్నా కూడా even ఈ basics అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట, especially these loops and then the control statements like this break, continue and ఇంకా చాలా ఉంటాయిలే. So we'll talk about that later. Okay. ఓకే bro. సో నెక్స్ట్ Okay, then ఎప్పుడు మీరు పెట్టుకున్నాం క్లాస్? I'll update you probably in 2 or 3 days. Okay. ఓకే షూర్. ఓకే I'll update you that. Okay. షూర్. నాకు టైం Chalo. దొరుకుతుంది. Yeah. ఫైన్. Okay then. బై. Yes. Bye bye.